Chalo, we'll start contract of bailment and pledge. Okay na? Actual ga ee terms manaki kotta em kaadu. Yes or no? We have discussed this word called bailment in our Indian contract at somewhere. At the same time, pledge also. Our words manaku kotta em kaadu. But now we are discussing those concepts in detail. Our concepts lo just manam our word definition chusam ante. Now we'll discuss that parts in detail. Okay? So we'll start with bailment. You remember bailment? Yes? The example we took. Example in this manam gurtunda. Bike example this. Tana? Evaru? Shabaz and Vardana. You remember Shabaz? One day he wants a bike. That day is Vardhan ki bike kavala. So baga gurtundara neeku? Huh? ఇలా గుర్తుంటుందనే ఇలా పేర్లు తీసుకున్నాడు ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, వర్ధన్ బైక్ తీసుకున్నాడు. ఎవరి దగ్గర నుంచి? షాబాజ్ దగ్గర నుంచి. ఓకే, యు నో దట్ డే February 14th. సో February 14th కి వర్ధన్ కి బైక్ కావాలి. ఓకే, హీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ బైక్. దట్స్ వై హీ టుక్ బైక్ ఫ్రమ్ షాబాజ్. ఓకేనా? సో Shabaz delivered his bike to Vardhan for a purpose. After completion of that purpose, bike must be returned back to the owner. Who is the owner of the bike? Shabaz. Shabaz is the actual owner of the bike. Yes or no? But Shabaz body bike ni evariki icharu? Vardhan ki icharu oka purpose kosam. After the completion of that purpose, Vardhan has to return that bike to Shabaz. ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమన్నా మనం bailment అన్నా. Where ఈ కాంట్రాక్ట్, bailment is also a contract. Where ఈ కాంట్రాక్ట్ లో this Shabaz will be called as Bailor and Vardhan as Bailee. Okay na? The one who bails the goods. General ga manamu the one who delivered the good antam kada. Manam ee chapter lo from now on we'll start using bail. Bail ante meaning delivering. The one who bails the goods is called as a bailor. He is also the same person who is the owner. To whom we have bailed the goods, that person is a bailee. Okay na? Ippude padukoni lecharamma. The one to whom the goods has been bailed is called as a bail, and this entire contract is called as a bailment. Ira gurtostunda concepts evanna? Yes or no? Where we have discussed this part? The concept ekkada nechukunnam manam? Ekkada? No consideration, no contract. Gurtunda? Yes or no? So, let's see. Introduction. The word bailment. Acha. Material inka raaledu niku. Nenu istanu. Monday roju vastadi mostly. Okay na. Each chapter ki loose notes istam. Chapter ki loose notes istam. Loose notes ante like tells kada. Papers, just loose papers. And meeku stick file istam. You can store in that. Nanda sir already ichuntaru kada. Same. Okay. Chalo. Introduction. The word bailment has been derived from the French word. That's English. The French word. French word nunchi derive ayinదన్నమాట word bailment. But French lo ఏమనేవాళ్ళు? Bailee, which means to deliver. అందుకే నేను the one who bails the goods అన్నాను కదా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? The one who delivered the goods. Bail అంటేనే మీనింగ్ ఏంటి? డెలివరీ అని. ఓకేనా? Now see the definition. ఒకసారి డెఫినేషన్ చదువుతూ మన ఎగ్జాంపుల్ తోని కొరిలేట్ చేసుకొని ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్. Bailment means it is the delivery of goods by one person to
another for some, that purpose can be here for some purpose. So purpose కోసం ఇచ్చాను goods deliver చేశాను. Upon a contract, the goods shall, when the purpose is accomplished ante completed, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. ఇక్కడ వరకు మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ, but we have not learned this part. Otherwise disposed of according to the direction. Now మొత్తం డెఫినేషన్ మళ్ళీ చదవండి, కీపింగ్ అసైడ్ ఫోర్త్ పాయింట్ బి రిటర్న్. బయటికి రా, మొత్తం డెఫినేషన్ ఎక్సెప్ట్ ద ఫోర్త్ పార్ట్ తీసేసి చదవండి. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract. That is, the goods shall, when the purpose is accomplished, disposed of according to the directions of the person delivering. Who is that person delivering? వాణ్ణి మనం ఏమన్నాము? బెయిలర్ అన్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? వీన్నే మనము బెయిలర్ అన్నాం. ద పర్సన్ డెలివరీ బెయిలర్. సో వాడి డైరెక్షన్స్ ప్రకారం ద గూడ్ క్యాన్ బి డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్. జనరల్ గా నా పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను గూడ్ ఏం చేస్తాను? బెయిలర్ కి రిటర్న్ ఇస్తాను. బట్ సమ్ టైమ్స్ అకార్డింగ్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ బెయిలర్ ఇట్స్ ఐ కెన్ డిస్పోజ్ ఆఫ్. డిస్పోజ్ అంటే స్క్రాప్ లో సేల్ చేయడం, సేల్ చేసేయడం. నేను రిటర్న్ చేయట్లా, నేను ఏం చేస్తున్నా? సేల్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎగ్జాంపుల్ వినండి, క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? లెట్స్ అస్యూమ్ రోహిత్ నువ్వు డే స్కాలరా హాస్టలా? హాస్టల్. ఇక్కడ ఇక్కడే కదా. సూపర్ ఆన్సర్. Let's assume Rohit is staying in a hostel at SR. Let's assume SR Nagar lo ikkade ichara back side ikkada oka hostel lo untunnadu. Okay na? Back side endura navuttunnaru pakkasanda. Sir, let's assume he's staying in a hostel at SR. Okay? Hostel కాదు, let's assume room అన్నమాట. Hostel కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. He's staying in a room. Individual. వాడు ఒక్కడే, without any friends. ఓకేనా? వాడు ఒక్కడే రూమ్ తీసుకున్నాడు SR నగర్. Let's assume he's doing a job. సో ఇంకా సింప్లిఫై చేద్దాం ఎగ్జాంపుల్. Let's assume he's doing a job. మన గచ్చిబౌలిలో, near Gachibowli, he's having an audit firm. They now own audit firm. Actually, Rohit is a C. Okay na? Gachibowli lo audit firm di mana Rohit, but he is staying in a room at SR. Okay. Now he wants to change this. Okay na? SR Nagar lo ఉన్న వాని రూమ్ ని వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు. ఓనర్ తో ఏదో ఇష్యూ వచ్చేసి he wants to vacate that room. He wants to change the room. Okay na? Immediate గా ఇప్పుడు చేంజ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయింది. నా మరి అట్లా చేంజ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయినప్పుడు ఈ రూమ్ లో ఫర్నిచర్ లైక్ సోఫాస్, బెడ్, చైర్, టీ పాయ్స్, క్లోత్స్, పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. ఎసోర్ను రూమ్ ని చేంజ్ చేయడం అంటే ఒక బ్యాగ్ వేసుకొని వచ్చేసి అయిపోతా. మన బిలాంగింగ్స్ ఉంటాయి కదా రూమ్, ప్రతి రూమ్ లో అది షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఎసోర్ను మనం ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా SR నగర్ లో రూమ్ ని వెకేట్ చేసాం. ఓకేనా? న్యూ రూమ్ ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తాము? ఈ లగేజ్ మొత్తం పట్టుకొని తిరుగుతుంటాం హైదరాబాద్ మొత్తం. అది పాసిబుల్ కాదు కదా, వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. సో వాట్ రోహిత్ డిడ్ ఇస్ he found out a storage unit. Okay na? He found out a storage unit. ఆ స్టోరేజ్ యూనిట్ లో ఒక ప్లేస్ ని రెంట్ తీసుకొని వాడి బిలాంగింగ్స్ అన్ని అక్కడ స్టోర్ చేసి పెట్టారు. ఓకేనా? ఫర్ అ పర్పస్ ఏంటి? టిల్ హీ ఫైండ్స్ న్యూ రూమ్.
ది స్టోరేజ్ యూనిట్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ బిలాంగింగ్స్. అంతేనా కాదా? అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ద కాంట్రాక్ట్ got entered between Rohit and that storage, where Rohit delivered certain goods to storage. Yes or no? Storage unit ki Rohit కొన్ని goods delivery. ఆ goods ఏంటి? goods ఏం చెప్పండి రా. పర్సనల్ బిలాంగింగ్స్, ఫర్నిచర్, క్లోత్స్ అన్ని ఇచ్చేసాను. Till I find my new house, my new room, please keep these belongings with you అని వాళ్ళకి ఇచ్చారు. దానికి వాళ్ళు రెంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు. పర్ డేకి ఇంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ డేకి 100 రూపీస్ రెంట్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఓకేనా? డన్. కెన్ ఐ సే దిస్ as a bailment? దీన్ని bailment అనొచ్చా? హౌ? డెఫినేషన్ చెప్పండి. bailment means delivery of goods from one person to for some purpose ఏంటి? Till I found my new room, you have to safekeep that belongings. After completion of that purpose, and if I found my new room, then you have to return that goods to me. Yes or no? ఇప్పుడు ఆ goods నీకు ఇచ్చేసానంటే ఇంకా నీవన్నట్టే. No. After the completion of purpose, you have to return that back to me. Can I say this is a bailment? Yes or no? Now, Rohit found a new room at Kachbol itself. అంటే వాడి ఆఫీస్ దగ్గరలోనే ఒక రూమ్ ఎత్తుకుంది. Done. He found his new room. Then he can take back that belongings. Yes or no? So immediate గా స్టోరేజ్ యూనిట్ వెళ్ళి వాడి గూడ్స్ అన్ని తీసుకుంటాం. ఆ గూడ్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నప్పుడు he found a old chair. వీడిదే ఆ బిలాంగింగ్స్ లో ఒక ఓల్డ్ చైర్, యూజ్ లేదు. దాన్ని ఓల్డ్ చైర్, దానివల్ల యూజ్ లేదు, అది వాడితే ఎవరికి రోహిత్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే స్టోరేజ్ యూనిట్ వాళ్ళని, ఎక్సెప్ట్ ది ఓల్డ్ చైర్, మిగతావన్నీ నాకు ఇచ్చేసి దీన్ని మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, ఇష్టం, ఇది నాకు వద్దు, గూడ్ నాదే, నేనే వాళ్ళకి ఇచ్చా. టిల్ ఐ ఫౌండ్ మై న్యూ హౌస్, ప్లీజ్ సేఫ్ కీప్ దీస్ గుడ్స్ అని నేనే ఇచ్చేవాడికి. ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్సెప్ట్ ది ఓల్డ్ చైర్, ఈ ఓల్డ్ చైర్ పక్కన పడేది యూజ్ ఏం లేదు, ఇలాంటివి అవుతుంటాయి కదా. యూ కెన్ ఇమాజిన్ రైట్. ఈ ఓల్డ్ చైర్ పక్కన పెట్టేసింది, ఈ గూడ్స్ అని నేను తీసుకెళ్ళిపోతాను, దీన్ని మీరు ఏమైనా చేసుకోండి, మీ ఇష్టం అన్న. అంటే హియర్ after the purpose got accomplished, some goods are getting returned and some goods are getting disposed of according to the bailor's direction. Okay na? Bailey వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు సేల్ చేసుకుంటూ పోవచ్చా without direction of bailor? No. If bailor చెప్తే then he can dispose. Okay na? So purpose complete అయిపోయిన తర్వాత either the goods can be returned to bailor or the goods can be disposed of according to the directions of bailor. This is bailment. Yes or no? అర్థమైందా? లాస్ట్ పాయింట్ అర్థమైందా? మొత్తం చదవండి. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. Upon the contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. One example of directions ఎవరు ఇచ్చారు? Rohit ఇచ్చారు. Because he is a person who delivered those goods. Clear? No. Acha, parties to bailment. Who are the parties to bailment? One bailor, two bailor. No. See, certain other examples. One, where X delivers his car for repair to Y. X is the bailor and Y is the bailee. Is this bailment? అది bailment అన్నా? ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? అది ఎక్స్ వై కి కార్ ఇచ్చాడు, దేనికి? రిపేర్ చేసి ఇవ్వమని. ఈజ్ దట్ అ bailment? Whether the definition is satisfying? Yes, I have delivered my car to you for a purpose. Purpose ఏంటి? Repair. After that repair got completed, you have to return that goods to the bailor. Bailment. Second, X delivers a piece of cloth to Y, a tailor, to be stitched into a suit. ఇక్కడ suit అంటే కేస్ కాదు, suit. ఓకేనా? Suit. It is a contract for bailment. Same. Yes or no?
నేను నీకు క్లాత్ ఇచ్చాను అండ్ యూ హ్యావ్ టు డెలివర్ మీ అ సూట్ అంటే నీకు ఒక పర్పస్ కోసం ఒక గూడ్ ఇచ్చాను. ఆఫ్టర్ దట్ పర్పస్ గట్ కంప్లీటెడ్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దట్ గూడ్ బ్యాక్ టు మీ. బెయిల్మెంట్. థర్డ్, ఎక్స్ డెలివర్స్ గూడ్స్. ఎందుకు చెప్తానంటే నీ స్కోప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బెయిల్మెంట్ అంటే నీ స్కోప్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అందుకే ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఎలాంటి కేసెస్ లో బెయిల్మెంట్ ఉండొచ్చు అని. థర్డ్ వన్, ఎక్స్ డెలివర్స్ గూడ్స్ టు బ్లూ డాట్ ఫర్ క్యారేజ్. క్యారేజ్ అంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్. బ్లూ డాట్ అనే ఒక కొరియర్ ఏజెన్సీకి నేను గూడ్స్ ఇచ్చాను. దేనికి? హైదరాబాద్ నుంచి ఖమ్మంకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ఆల్సో బెయిల్మెంట్. నెక్స్ట్, Mr. A along with Mr. B entered PVR mall and took valet services at the mall. అది బెయిల్మెంట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు అక్కడ చెప్పాను. కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో చెప్పాను. ఇది కాంట్రాక్ట్ అంటే సెకండ్ యూనిట్ లో చెప్పాను, కన్సిడరేషన్ చెప్పాను. ఓకే. నెక్స్ట్, మిస్టర్ ఏ డెలివర్స్ హిస్ బైక్ టు బి హిస్ ఫ్రెండ్ ఫర్ 2 days ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇది మన ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? ఆ 2 days తెలుసు కదా. వన్ ఆఫ్ ద డే ఇస్ వ్యాలంటైన్స్. Okay, done. So in this bailment topic, the areas which we are going to touch is just few concepts and very simple. Okay na? Bailment chapter chala easy. Okay. 1, essential elements. Just note down, this is the overview of chapter. Essentials of bailment. Acha, same like we are having essentials of valid contract. To call a contract as a valid contract, it has to satisfy few essentials. Same, to call a contract as a contract of bailment, it has to satisfy few essentials. Okay. Second one, types of bailment. Third, duties. Duties of whom? Duties of Bailor, duties of Bailee in the bailment. Fourth, rights. Rights of whom? Rights of Bailor and rights of Bailee. Last, termination of bailment. That's it. This is your chapter overview. Okay na? Essentials of bailment, types of bailment, duties of Bailor Bailee, rights of Bailor Bailee, and last, termination of bailment. Okay na? चलो start करेंगे. We'll start with essentials of bailment. Essential number 1. The bailment has to be a contract. This can be either express or implied. Express contract ante the contract formed by words spoken or written. Bailment అనేది express contract అయి ఉండొచ్చు. అంటే by words spoken we have formed the contract or by words written we have formed the contract of bailment. Or otherwise, impliedly also we can form a contract of bailment, which means by action. So contract of bailment can be anything, express or implied. And in fact, we don't require any consideration also for this contract. Because you remember, no consideration, no contract. One of the exception to that rule is bailment. Okay, no? The contract of bailment can be express or implied, and in fact, we don't require any consideration for this contract also. Even though there is no consideration, it is a contract. It is the contract of bailment. Clear? This is the first essential, contract. Next, second, yet important, delivery of goods.
Second essential element which we require in a contract of bailment is delivery of goods. The goods must be delivered. Okay, na? This delivery can be an actual delivery or a constructive delivery. Okay, na? An actual delivery or a constructive delivery. Here, the actual delivery means physically handing over the goods to bailor. Sorry, Bailee. Here, the actual delivery means physically handing over the goods to bail. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నట్టుంది? ఎక్కడ? సోగా. వేర్ ఇన్ సోగా? ఫస్ట్ యూనిట్. వావ్. వేర్ ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్? Delivery. Types of delivery. Remember, actual delivery, symbolic delivery, constructive. So ikkada actual delivery, contract of bailment lo actual delivery ante meaning enti? Physically handing over the goods to Bailee. Okay na? Example. Let's assume A is going to deliver a car to B for repair. Okay na? A car has to be repaired. A car ni repair చేయించాలి. ఆ కార్ ని సీదా బి వాళ్ళ వర్క్ షాప్ కి తీసుకెళ్లి బి వర్క్ షాప్ కి తనే తీసుకెళ్లి దాన్ని బికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి దీన్ని రిపేర్ చేసి 2 days లో ఇవ్వమన్నాడు. సో వీఆర్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద గూడ్స్ ఫిజికల్లీ టు ద బెయిల్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఫిజికల్ అంటే చేతిలో పెట్టడం కాదు. ఓకేనా? మనమే డెలివర్ చేయడం. అందుకే అంటాను ఇక్కడ మీనింగ్ యాక్చువల్ డెలివరీ అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండింగ్ ఓవర్ గూడ్స్ అని అంటారు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా? సో హియర్ ద యాక్చువల్ డెలివరీ మీన్స్ ఫిజికల్లీ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద గూడ్స్ టు Bailee, whereas constructive delivery here means let's take in the same example. The same example లో ఏ కార్ ని రిపేర్ చేయించాలి. ఓకేనా? సో ఏ ఏం చేశారంటే కార్ వీడి దగ్గరే ఉంది, బిఏ ఏ దగ్గరకు వచ్చి కార్ కీస్ తీసుకున్నాడు. నిజంగా ఏ వాడంతల వాడే వెళ్ళి ఆ కార్ని డెలివర్ చేయలేదు. ఈసారి ఏ ఏం చేశాడు? బికి కీస్ ఇచ్చాడు, ఈ కార్ని రిపేర్ చేసి ఇవ్వమన్నాడు. ఇప్పుడు బిఏ ఆ కార్ని తీసుకొని వెళ్ళి రిపేర్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకొచ్చాడు ఏ. దీన్ని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ అంటాం. ఓకేనా? వేర్ కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ హియర్ మీన్స్ an act, note down, an act having the effect of putting the goods in the hands of Bailee. An act having the effect of putting the goods in the hands of Bailee. ఇక్కడ హ్యాండ్స్ అని కాకుండా ఇన్ పొసెషన్ విత్ Bailee, దట్స్ బెటర్. హ్యాండ్స్ అంటే మళ్ళీ మీరు ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటారు? హ్యాండ్స్ అంటే హ్యాండ్ లోనే పెట్టాలి. ఓకే, ఇన్ పొసెషన్ విత్ Bailee అక్కడ అర్థమైంది కదా. హ్యాండ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? చేతిలో పెట్టడం అని కాదు, వాడికి ఇవ్వడం అని. ఓకేనా? సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ an act of having the effect of putting the goods with the possession of Bailee. అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను కార్ పొసెషన్ ని బీకి డెలివర్ చేయాల, బట్ ఐ డిడ్ అన్ యాక్ట్ ఏంటి? కీస్ ఇచ్చా. ఇట్ హ్యాస్ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ద గూడ్స్ విత్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ Bailee. ఇక్కడ నేను గూడ్స్ పొసెషన్ డైరెక్ట్ గా బెయిలీకి ఇవ్వలేదు, బట్ నేను ఒక యాక్ట్ చేశాను. దాట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ద గూడ్స్ విత్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ Bailee. నేను కార్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చిన
కార్ కీస్ ఇచ్చిన రెండు సేమే, బట్ కార్ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఇస్తే యాక్చువల్ డెలివరీ, కీస్ ఇస్తే కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ. అర్థమైందా? కార్ డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్ళి నేను బెయిలీకి ఇస్తే దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ డెలివరీ, ఫిజికల్లీ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద గూడ్స్ టు బెయిల్. అట్లా కాకుండా నేను కీస్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ ఆల్సో డెలివరీ ఆఫ్ కార్ అన్నట్టే కదా. Yes or no? And that has the same effect of putting the goods in the position of bailing. నేను కీస్ ఇచ్చినా కూడా కార్ ఇచ్చినట్టే, ఓకేనా? దాన్ని ఇక్కడ కన్సెప్ట్ డెలివరీ. క్లియర్? సో your second essential is there must be a delivery of good. Okay, there must be a delivery of good from one person to another person. ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి గుడ్ డెలివర్ అవ్వాలి, కంపల్సరీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్. That can be either actual delivery or considered delivery, your wish, but there must be a delivery of good. Clear? సో ఇప్పుడు నేను కార్ ని ఫిజికల్ గా తీసుకొని ఈ వర్క్ షాప్ లో డెలివర్ చేశాను, రిపేర్ చేసి ఇవ్వను. ఫర్ దిస్ were they having any delivery? Yes. What type of delivery? Actual delivery. లేదు నేను కార్ కీస్ ఇచ్చేసాను, తీసుకెళ్ళిపోన్నా, తీసుకెళ్ళిపోయి రిపేర్ చేసి ఇవ్వమన్నా. దిస్ ఈస్ there is a delivery here also. Here the type of delivery is constructed delivery. Okay, no? Now answer this. Answer this. Let's assume శ్రీనివాస్ వాడి హౌస్ ని ఒక ఫిలిం షూటింగ్ చేసుకుంటా అంటే ఒక 1 month వరకు ఆ హౌస్ ని ఇచ్చేసాడు. ఓకేనా? దీని మీద ఒక మూవీ ఉంటుంది, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్, సుధీర్ బాబు ఒక మూవీ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఐ డోంట్ థింక్ యూ వాచ్ దాట్ మూవీ. ఓకే, అంత ఫేమస్ మూవీ కాదు, బట్ నైస్, బాగుంటుంది. ఓకే, తెలుసా ఎగ్జాక్ట్లీ మూవీ నేను? తెలీదా? ఏంటమ్మా చెప్పమ్మా? సుధీర్ బాబులో మూవీ ఉంటుంది. ఓకే, సమ్మోహనం అదేనా? ఏదో మూవీ ఉంటుంది సుధీర్ బాబు చేసిన కొన్ని మూవీస్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. యూనో సుధీర్ బాబు రైట్? తెలీదా? సరే, లిసన్. స్టోరీ ఏంటంటే శ్రీనివాస్ వాడి హౌస్, జనరల్ గా ఫిలిం షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు, ఈ సీరియల్ షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు హౌస్ లో చేస్తారు కదా, అది మన ఆల్రెడీ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ హౌస్ లో రెంట్ తీసుకుంటారు. ఒక 1 month 2 months అట్లా రెంట్ తీసుకొని వన్స్ ఫిలిం షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఓకేనా? సేమ్ అదే పర్పస్ కోసం మన శ్రీనివాస్ కూడా వాడి హౌస్ ని ఒక ఫిలిం షూటింగ్, ఎగ్జాంపుల్ మన మహేష్ బాబు అండ్ రాజమౌళి ఫిలిం నడుస్తుంది కదా, ఓకేనా? ఆ ఫిలిం కోసము మన శ్రీనివాస్ వాడి మూవీని షూటింగ్ చేసుకుంటానికి ఇచ్చేసాడు. క్లియర్? ఆఫ్టర్ దట్ షూటింగ్ got completed, he can take back that house. Yes or no? Now my question is this a bailment? Is this a bailment? Start correlating with the example. Is this a bailment? Yes, it's not a bailment. ఇది bailment కాదు. Because is there any delivery of goods here? ఇప్పుడే డిస్కస్ చేస్తాం. Is there any delivery of good? And moreover, here the good is an immovable or movable? Immovable goods. Can you deliver an immovable good from one person to another person? చేద్దాంరా, బిల్డింగ్ ఇట్లా నీట్ గా చేతిలో పెట్టుకొని ఇట్లా తీసి అడిగిచ్చేద్దాం. లేదు మనకు కష్టం అవుతుంది అనుకుంటే క్రేన్ తెప్పిద్దాం, క్రేన్ తెప్పించి హుక్స్ ని యాడ్ చేసి అది అట్లా తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కింద పెట్టాం, బాగుంటది కదా. Immovable goods can't be
That's why this is not a bailment. ఇది bailment కాదు. సో ఇట్లా ఇమ్మూవబుల్ గూడ్స్ నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసావు ఫర్ అ పర్పస్, యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చావు ఫర్ అ పర్పస్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పర్పస్ just taken that back. That is not considered as a bailment. ఓకేనా? మూవబుల్ గూడ్స్ కి మాత్రమే bailment applicable, because ఆ కేసులో మాత్రమే you can deliver either physical or construct. Clear? Yes or no? అర్థమవుతుందా ఉమర్? Next. In fact, bailment will also not applicable for money. Actually, money is a good. We have discussed good definition in SOGA. Sale of Goods Act. Good definition. What's a good definition in SOGA? Good means every kind of movable property other than actionable claims and money in circulation. Yes or no? So there we are not considering money as a good. Ante manam money ichi money chestunte for that sale of goods applies? No. In fact, bailment kuda kaadu. Adi bailment example, నేను ఒక బండిల్ ఆఫ్ 1 lakh rupees ని హరణకి ఇచ్చాను. ఓకేనా? బండిల్ ఆఫ్ 1 lakh, 500 rupees బండిల్ ఆఫ్ 1 lakh ని హరణకి ఇచ్చాను. అలా నువ్వు ఉంచుకో, 1 week తర్వాత తీసుకుంటాను దగ్గర నుంచి. ఓకే, మళ్ళీ తీసేసి. ఓకే, ఇప్పుడు రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా బెయిలర్ ఏదైతే గూడ్ ఇస్తాడో, డెలివర్ చేస్తాడో, ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ పర్పస్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ బ్యాక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నేను ఏదైతే గూడ్ ఇచ్చానో అదే ఇప్పుడు నాకు ఇవ్వాలి. జస్ట్ ఇప్పుడు నేను 1 lakh బండిల్ ఇచ్చాను 500 notes కి. 1 week తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి 1 lakh ఎలా చేసుకుంటాను? ఎట్లా అవ్వడం? ఫోన్ పే చేశాను. సో నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు దీన్ని bailment అనొచ్చా? Delivery of a good from one person to another after completion of that purpose, after that time was completed, I have taken that back. Can I call this as a bailment? No, ఇది bailment కాదు. Because money అనేది అసలు గూడే కాదు. First of all, money అనేది గూడే కాదు. Money is just a paper having a value. Okay, na? Money is just a paper, piece of paper having a value. ఆ వాల్యూని పక్కన పెడితే, ఆ వాల్యూని కనుక తీసేస్తే అది జస్ట్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అంతే. ఓకేనా? బట్ కారు, క్లాత్ ఇట్లాంటివన్నీ వాటికి వాల్యూతో పాటు ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఫ్యూ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాటికి యూసేజ్ ఉంటుంది. దట్స్ వై దాన్ని మనం డెలివర్ చేస్తే కెన్ ఐ సే దట్ యాస్ అ బెయిల్మెంట్? ఎస్. బట్ మనీ అనేది ఎప్పుడు బెయిల్మెంట్ కాదు, బికాస్ మనీలో వాల్యూ తీసేస్తే దానికంటూ యూసేజ్ ఉండదు, జస్ట్ పీస్ ఆఫ్ పేపర్. అందుకే మనీ ఎప్పుడు కూడా బెయిల్మెంట్ కింద కన్సిడర్ చేయకూడదు. అసలు మనీ కూడా క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ నేను ఓల్డ్ కరెన్సీ నోట్స్ ఉంటాయి కదా, కాయిన్స్ నోట్స్, అవి వాడికి ఇచ్చాను. ఒక బాక్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ కరెన్సీ పేపర్స్ అండ్ కరెన్సీ నోట్స్ అండ్ కరెన్సీ కాయిన్స్, ఒక బాక్స్ నేను కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకున్నా ఎప్పటి నుంచో. అది నాకు చాలా వాల్యూ. అది నేను వాడికి ఇచ్చాను. నేను వెకేషన్కి వెళ్తున్నా గోవాకి. ఓకే, నేను వచ్చేంత వరకు ఏమో వెకేషన్ అనగానే గోవానే గుర్తొచ్చింది ఫస్ట్. ఓకే, గోవాకి వెళ్తున్నాను. 1 week వరకు దీన్ని సేఫ్ గా చూసుకొని వెళ్తాను. ఆఫ్టర్ దట్ టైం గాట్ కంప్లీటెడ్, నాకు ఆ గూడ్ ని రిటర్న్ చేశాడు. కెన్ ఐ సే దిస్ యాజ్ అ బిల్? దీన్ని బెయిల్మెంట్ అనొచ్చు. yes, it is a bill, because apart from a value దీనికి యూసేజ్, ఇప్పుడు దీనికి యూసేజ్, అందుకే దీన్ని కూడా మనము సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ లో గూడ్ అని, జస్ట్ మనీ ఇన్ సర్క్యులేషన్ మాత్రమే గూడ్ డెఫినేషన్ లో కన్సిడర్ చేయాలి. బట్ మనీ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ గూడ్, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్లింగ్ దట్ మనీ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ సర్క్యులేషన్, సో that applies. If you are delivering that old currency for a purpose and after that purpose got completed you are returning them, it is the bailment. Okay, chalo see essentials. First one ఏంటంట? First one ఏంటి? Contract. Bailment is based upon a contract. That contract can be express or
No consideration is necessary to create a valid contract for a bailment. In fact, without consideration also that contract of bailment is valid. Second, delivery of goods. It involves the delivery of goods from one person to another for some purposes. Bailment is only for and never for immovable goods or we have discussed. Next, the delivery of possession of goods is of the following types. One, actual delivery. When the goods are physically handed over to the bailee by the bailee. Example, delivery of a car for repair to a workshop. Maname delivery is. What is actual delivery? Now, second one, constitutive delivery, where the delivery is made by doing anything until we have to do an act which has the effect of putting the goods in the possession of a bailee. Example, delivery of a key of a car to a workshop dealer for the repair of the car. That is considered delivery. Okay, na? There must be a delivery of goods from one person to another. We call it as a bailee. Next. Next. Third one. Purpose. Okay, na? Third one is purpose. There must be some purpose of delivering the good to bailee. That purpose can be express or implied. That purpose can be express or implied, but there must be some purpose. Okay, na? Clear? Now, express purpose and the meaning. The purpose we have said, either by words spoken or by words written. The express purpose. Implied purpose ఏంటి? Without by words spoken or written, there is a purpose. దాన్ని మనం implied purpose అంటాం. యాక్షన్ కాదు ఇక్కడ. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే నువ్వు ఎక్స్ప్రెస్ గా బై వర్డ్స్ స్పోకెన్ ఆర్ రిటర్న్ కాకుండా కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ లో ఒక ఇంప్లైడ్ పర్పస్ కూడా ఉంటది. ఈవెన్ దాట్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో విల్ డెలివర్ ద గూడ్స్. ఈవెన్ దాట్ వన్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ పర్పస్. Example, let's assume A, B కి అది ల్యాప్టాప్ నిచ్చు. ఓకేనా? బీకి ఏదో ప్రాజెక్ట్ ఉందంట, ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసుకోవడానికి ల్యాప్టాప్ కావాలి, వాడి దగ్గర లేదు. సో హూ డెలివర్డ్ దట్ ల్యాప్టాప్? యూజ్ దిస్ ల్యాప్టాప్, యూజ్ మై ల్యాప్టాప్ ఫర్ 10 days అని ఏ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏ ల్యాప్టాప్ ని బీకి ఎన్నో డెలివరీ చేశాడు. పర్పస్ ఏంటని అడుగుతాను. ఫర్ అ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఫర్ 10 days. ఇది ఎవరు చెప్పారు? ఏం ఎక్స్ప్రెస్ గా చెప్పాడు కదా. కెన్ ఐ సే దిస్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెస్ పర్పస్? ఎస్ ఆర్ నో? నీ ప్రాజెక్ట్ ని నా ల్యాప్టాప్ ని యూజ్ చేసుకో ఫర్ 10 days అని ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్ పర్పస్. క్లియర్? నా ఇప్పుడు బి ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ఆ ల్యాప్టాప్ ని యూజ్ చేసుకుంటాడు. ఓకేనా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్ప్రెస్ పర్పస్ దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పర్పస్ which is safe keeping of this laptop. Yes or no? ఇప్పుడు ల్యాప్టాప్ ని నీకు పర్పస్ కోసం ఇచ్చా. పర్పస్ ఏంటంటే నీ ప్రాజెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకుంటావు అని. అది ఎక్స్ప్రెస్ పర్పస్. అది కాకుండా ఇంకో పర్పస్ కూడా ఉంది. ఇంకో పర్పస్ ఏంటి? నువ్వు ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసేంత వరకు ల్యాప్టాప్ ని సేఫ్ గా చూసుకోవాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? మరి అది నేను చెప్పానా? అది చెప్పాను నేను? చెప్పలేదు. బట్ బై డిఫాల్ట్ ఆ కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటుంది. That is not implied purpose. So purpose can be express or implied. So B అనే పర్సన్ ఈ పర్పస్ కి ఆ ల్యాప్టాప్ ని యూజ్ చేసుకుంటాడు. along with that ఈ పర్పస్ కూడా తను సర్వ్ చేయాలి. Because in this contract there are two purposes, one which is express and another one which is implied. Clear? Next, fourth one, possession. Okay na? Possession. Fourth one ఏంటి?
Fourth one is possession. The possession has to be transferred to Bailey. Okay, now దీన్నే మనం డెలివరీ అంటాం. డెలివరీలో what happens? The possession will be handed over to Bailey, either by physically handing over it, which is called as an actual delivery, or by doing an act which has the same effect of putting the goods with the possession of Bailey, which may be a constant delivery. Whatever the delivery it has to be, there must be a transfer of possession of the goods to the Bailey. అది మన ఫోర్త్ ఎసెన్షియల్. అంటే ఆ గూడ్స్ ప్లేస్ ని ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ అంటాం. బట్ వెదర్ డస్ ఇట్ మీన్ దట్ ఆ గూడ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు? ఒక గూడ్ ని డెలివరీ చేశాను బెయిలీకి, అంటే పొసెషన్ అనేది బెయిలీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆ గూడ్ ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అంట? నో. So possession transferring, that doesn't mean that ownership was also transferred to Bailey. Just నీకు పొసెషన్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను, ఓనర్షిప్ ని కాదు. ఓనర్షిప్ is still rest with Bailor. Okay? Now listen. Example. Let's assume A is going to a vacation. ఎక్కడికి? వెకేషన్ ఎక్కడికి? గోవా ఫర్ 10 days. ఓకేనా? ఫర్ 10 days. తను ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న జ్యువెలరీని వాళ్ళ నైబర్కి ఇచ్చారు. హూ ఇస్ బి. ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ లో జరుగుతుంది, కామన్. ఓకేనా? మనం ఎప్పుడైనా టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఓకే, ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న క్యాష్, ఆర్నమెంట్స్ తీసుకొని నైబర్స్ వారి ఇంట్లో పెట్టేస్తాం. ఓకేనా? బికాస్ దొంగలు పడచ్చు కదా. అంటే ట్రస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తాం రా, ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వము. ఓకేనా? మీరు అంటలు ఉన్నారండి. ఓకే, ట్రస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకే ఇస్తాం. ఓకే, బాగా రిలేషన్ ఉంటారు కదా నైబర్స్. ఓకే, వాళ్ళకి మనము జ్యువెలరీని ఇచ్చి 10 days కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఓకే అని వాళ్ళకి ఇచ్చాం. ఆఫ్టర్ దాట్ పర్పస్ గాట్ కంప్లీట్. ఇక్కడ పర్పస్ ఏంటి? సేఫ్ కీపింగ్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ. ఓకేనా? టిల్ దట్ 10 days. ఓకే, అంటే ఇక్కడ జ్యువెలరీ పొసెషన్ అనేది ఏ నుంచి బికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. దీన్నే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ ఫ్రమ్ బెయిలర్ టు బెయిలియన్. హౌ? యాక్చువల్ డెలివరీ. అంతే కదా, నేనే ఫిజికల్ గా దాన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాను బెయిల్. క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? దీన్ని మనము ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ అంటాం. నౌ లిసన్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈసారి సేమ్ వెకేషన్ కి వెళ్తున్నాడు టు గోవా ఫర్ 10 days. వీళ్ళింట్లో జ్యువెలరీ ఉంది. దాన్ని తనేం చేశాడంటే వాళ్ళ అల్మారాలో ప్రాపర్ గా లాక్ చేసి పెట్టి ఆ కీస్ వాడి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. డోర్ కూడా లాక్ చేసి పెట్టి ఆ కీస్ వాడి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు. జస్ట్ బీకి ఒక మాట చెప్పాడు అంతే. మా ఇంట్లో సమ్ వాల్యుబుల్ ఆర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి, సో కన్నేసి ఉంచండి మా ఇంటి మీద. కీప్ ఎన్ ఐ ఆన్ అవర్ హౌస్, ఆన్ మై హౌస్. సారీ, అవర్ హౌస్ ఏంటి? ఓకే, కీప్ ఎన్ ఐ ఆన్ మై హౌస్. ఓ 10 days నేను ట్రిప్కి వెళ్తున్నాను. 10 days నేను వచ్చేంత వరకు ఆ హౌస్ ని కాస్త చూస్తూ ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు. ఓకేనా? లోపల వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చెప్పారు. మరి ఈ కేసులో ఈస్ దర్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్? నో. ఈ కేసులో మనం ఏమంటామంటే దీన్ని కస్టడీ అని అంటాం. ఓకేనా? దీన్ని మనం ఏమంటాము? కస్టడీ అని అంటాం. వేరే కేసులో బి ఈస్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అ obligation to safe custody the goods in that house. అంటే ఇక్కడ బీకి జస్ట్ ప్రొటెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి. జస్ట్ ప్రొటెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్.
అదే ఒకవేళ నేను ఆ జ్యువెలరీని తీసుకొని బీకి ఇచ్చేసి నేను వచ్చేంత వరకు సేఫ్ గా చూసుకోమని అదే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్. వేర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ కి కస్టడీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్ లో యూ హోల్డ్ ద గూడ్స్, యూ హ్యావ్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద గూడ్స్. ఇది కంట్రోల్ అంటే ఓనర్షిప్ అని కాదు, ఓకేనా? కంట్రోల్ అంటే ఓనర్షిప్ అని కాదు, యూ విల్ హోల్డ్ ద గూడ్స్ అంటే హ్యావింగ్ జస్ట్ పొసెషన్. మీ దగ్గర కంట్రోల్ ఉంటుంది, ఆ గూడ్ ని సేఫ్ కీపింగ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, నీ చేతిలో ఉంటుంది గూడ్. బట్ కస్టడీలో అట్లా కాదు. కస్టడీలో యూ నాట్ హ్యావ్ పొసెషన్ ఆఫ్ ద గూడ్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద గూడ్, దట్ ఈస్ యర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే. దాన్ని కస్టడీ అంటాం, ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, ఒక గొడౌన్ ఉంది, ఆ గొడౌన్ లో మన గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ గూడ్స్ ని సేఫ్ కీపింగ్ గా చూసుకోవడానికి ఒక సర్వెంట్, ఒక వాచ్మెన్ ని పెట్టాం. ఆ వాచ్మెన్ గా గూడ్ ని కంట్రోల్ చేసే రైట్ ఉంటుందా? ఉండదు. జస్ట్ ఈజ్ అ కస్టడీ ఫర్ దాట్ గూడ్స్, అంటే ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ జస్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ దాట్ గూడ్స్ అంతే. వాటిని కస్టడీ అని అంటాం. పొసెషన్ వేరు, కస్టడీ వేరు. మనకు బెయిల్మెంట్ లో కావాల్సింది ఏంటి? పొసెషన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొసెషన్. అర్థమైందా? సో పర్పస్, పొసెషన్, అండ్ లాస్ట్లీ ఫిఫ్త్ పాయింట్, రిటర్న్ ఆఫ్ గూడ్స్. రిటర్న్ ఆఫ్ గూడ్స్. అచ్చా, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో ఏ వెకేషన్ కి వెళ్తున్నాడు ఫర్ 10 days, దట్స్ వై ఏ ఏం చేశాడు, వాడి జ్యువెలరీని బికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు, డెలివరీ చేశాడు బికి. సో ఆఫ్టర్ దాట్ 10 days, after this 10 days got completed, what B has to do? B has to return the same goods which he has received to Bailey, to Bailor A. Okay, now the point to be noted here is Bailey has to return the exact goods to Bailor after the purpose got completed. Once a purpose complete అయిపోయిన తర్వాత బెయిలీ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ గూడ్స్ వాడు ఏదైతే తీసుకున్నాడో వాటిని రిటర్న్ చేశారు టు బెయిలర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బి ఏం చేస్తాడంటే ఏ నుంచి తీసుకున్న జ్యువెలరీ కాకుండా వాడి జ్యువెలరీ రిటర్న్ చేస్తున్నాడు. కెన్ హీ డూ సో లైక్ దట్? ఏ దగ్గర వాడి జ్యువెలరీ తీసుకున్నాడు, రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు బి జ్యువెలరీ తీసుకున్నాడు. కెన్ ఐ డూ లైక్ దట్? నో. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, నేను ఏ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న జ్యువెలరీ క్వాంటిటీ 10 grams క్వాంటిటీ, బట్ నేను రిటర్న్ ఇస్తున్నప్పుడు నా జ్యువెలరీ ఇస్తున్నా, ఆ జ్యువెలరీ క్వాంటిటీ 20 grams. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఈ ప్రైస్ కన్నా, నేను జ్యువెలరీ తీసుకున్న ప్రైస్ కన్నా డబుల్ ప్రైస్ మార్కెట్ లో 20 grams నేను ఇస్తాను. ఇస్ ఇట్ ఓకేనా? ఇది ఓకేనా మరి? నో. You have to give the exact goods. You have to return the exact goods. You're not having any right to substitute it with a new good, even that new good is having a high value. ఆ న్యూ గుడ్ కి హై వాల్యూ ఉన్నా కూడా అది కుదరదు. నేను ఏదైతే డెలివరీ చేస్తానో నాకు అదే ఇవ్వాలి. క్లియర్? బట్ in some bailments, the goods will be altered according to bailor's direction, because that is the purpose of bailment. అర్థమైందా? ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జాక్ట్లీ కార్ రిపేర్. ఓకేనా? నేను కార్ ని రిపేర్ పర్పస్ కోసం నీకు ఇచ్చాను, రిటర్న్ చేసుకున్నప్పుడు అదేంటి, నా కార్ కి ఈ డ్యామేజ్ అయింది కదా, నాకు ఎగ్జాక్ట్ డ్యామేజ్ ఉన్న కార్ ఇవ్వండి. అసలు నేను కార్ ఇచ్చింది దేనికోసం? ఆ డ్యామేజ్ ని రిపేర్ చేస్తామని. అంటే ఇక్కడ కార్ ఏమైంది? ఆల్టర్ అయింది. మరి కేసు నువ్వు అంటావా ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ గూడ్స్ నాకు ఇవ్వాలని? నో. హియర్ యుల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్టర్డ్ గూడ్స్ ఇట్సెల్ఫ్, బికాస్ దట్స్ వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్. ఓకేనా? జనరల్ గా అయితే బెయిల్మెంట్ లో నేను ఏదైతే గూడ్స్ ని డెలివర్ చేస్తానో అదే గూడ్స్ ని రిటర్న్ చేయాలి బెయిలీ. ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ గూడ్స్. He cannot substitute those goods with the new goods, even it is having a high value. But in some situations, Bailey has to return the good altered as per the bailor's direction. Example, for car repair. Okay? Huh? Cloth to
tailor. Yes, even gold to a goldsmith. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తాము, ఓల్డ్ జ్యువెలరీ ఇచ్చి డిజైన్ చేంజ్ చేసి న్యూ జ్యువెలరీ తీసుకుంటాము. ఓకేనా. నౌ see, our third essential is purpose. The goods are delivered for some purpose. That purpose may be expressed or implied. Next, possession. In bailment, possession of goods changes. The change of possession does not lead to change of just a place of good అనేది ఒక పర్సన్ నుంచి ఇంకో పర్సన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. That doesn't mean that ownership was also transferred. Ownership చేంజ్ అవ్వదు, పొజిషన్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్. నెక్స్ట్, ఇన్ bailment, bailor continues to be the owner of the goods, where a person having custody without a possession does not become a bailee. ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం కదా, నేను జ్యువెలరీ నా ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నా, లాక్ కూడా నా దగ్గరే ఉంది, కీస్ కూడా నా దగ్గరే ఉంది, జస్ట్ ఒక అన్నేసి ఉంచమని, కీప్ ఐ ఆన్ మై హౌస్, whether that considered as a bailment? No, because అక్కడ నువ్వు డెలివరీ చేయలేదు. ఒకవేళ 10 days కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు నాకు ఏం రిటర్న్ చేస్తావు? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని bailment అనాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ మస్ట్ బి డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్. ఆఫ్టర్ ద పర్పస్ గాట్ కంప్లీటెడ్ యూ హావ్ టు రిటర్న్ ద గూడ్స్. వేర్ ఇస్ ద డెలివరీ, వేర్ ఇస్ ద రిటర్న్? నథింగ్. దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ అ bailment. For example, servant of a master who is in the custody of goods of the master does not become a bailee. Example, కొడంలో నా గూడ్స్ ఉంది, నేను ఓనర్, నేను ఒక వాచ్మెన్ పెట్టా, ఈజ్ మై సర్వెంట్. కెన్ ఐ సే హిమ్ యాజ్ అ బెయిలీ అండ్ ఐఎమ్ యాజ్ అ బెయిలర్? నో, ఇది జస్ట్ ఒక కస్టడీ మాత్రమే, పొసెషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సిమిలర్లీ డిపాజిటింగ్ ఆర్నమెంట్స్ ఇన్ అ బ్యాంక్ లాకర్ ఈజ్ నాట్ అ bailment. సమ్ టైమ్స్ మనం ఇంట్లో కాకుండా బ్యాంక్ లాకర్ లో మన గూడ్స్ మన ఆర్నమెంట్స్ ని సేఫ్ కీపింగ్ కింద పెట్టుకుంటాం. ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ అ bailment. వై? బికాస్ ornaments are kept in a locker whose keys are still with the owner and not with the bank. వాళ్ళు నీకు ప్లేస్ ఇస్తారు అంతే. ఓకేనా. ఆ లాకర్ లో మనం మన జ్యువెలరీని పెట్టేసుకొని ఆ కీస్ కూడా మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏంటి, జస్ట్ దే హ్యావింగ్ అ ప్రొటెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే. వాళ్ళు గూడ్ ని కంట్రోల్ చేయలేరు. బికాస్ గూడ్ ని కంట్రోల్ చేయాలంటే కీస్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి, నా దగ్గర ఉన్నాయి కదా. సేమ్ లైక్ ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్ లో లాగా జస్ట్ వాళ్ళు మనకి కస్టడీ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ జస్ట్ హ్యావింగ్ కస్టడీ ఓవర్ ద గూడ్స్, దే నాట్ హ్యావింగ్ పొసెషన్ ఓవర్ ద గూడ్స్. The ornaments are in the possession of the owner, though kept in the locker at the back. So possession ki custody difference unna? Yes or no? Are there any difference? Next, return of goods. Bailee is obliged to return the goods physically to the bailor. The goods should be returned either in the same form or may be altered as per the bailee cannot deliver some other goods, even not those of higher value. Clear all of you? These are 5 essentials of bailment. First one is contract can be whether you require consideration. Second one, what second one? Delivery of goods. It can be actual or constructive. Okay, now, but that doesn't include immovable or money. Next, purpose. Purpose can be express or implied. Example, laptop. Okay, now, phone. Possession. There must be a change of possession, but that doesn't mean change of ownership. Okay, now, ownership and usage. Okay. Whether custody and possession are equal, same? No. Custody is just a protective responsibility, whereas possession, in possession, you can hold the goods, you can control the goods. Okay, now. Lastly, return. You have to return the goods either in the same form or maybe altered as per the bailor's direction. Can you return some other goods even it is having a higher value? Yeah. This is your first topic, which is essentials. Next one ఏంటి? Types. Types of bailment, which we have already discussed. How many types? 2 types. 1, gratuitous, 2, non-gratuitous. Start.
Note down gratuitous and non-gratuitous. Whereas gratuitous అంటే meaning ఏంటి? Free of cost, without any consideration. Non-gratuitous అంటే for a consideration, for a cost. Now, note down further. Gratuitous లో either it will be benefited to bailor only or it might benefit to bailee only. Okay na? Gratuitous bailment అంటే free of cost. That doesn't mean that benefit ఎవరికి ఉండదు అని. గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఐదర్ బెయిలర్ కే బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ బెనిఫిట్ టు బెయిలర్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ బెనిఫిట్ టు బెయిలీ. ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక మనము జ్యువెలరీని వీక్ ఇచ్చాం, ఓకేనా, సేఫ్ కీపింగ్ గా చూసుకోమని. హియర్ హూ ఇస్ బెయిలర్? హూ ఇస్ బెయిలర్? హూ ఇస్ బెయిలర్? ఏనా బి? ఏనా? హూ ఇస్ బెయిలర్? A. Who is Bailee? B. So delivery of goods from one person to another for some purpose. A purpose ఏంటి? Purpose ఏంటి? Safety. నేను ఆ సేఫ్ కీపింగ్ కోసం నీ దగ్గర నుంచి కన్సిడరేషన్ ఏమి తీసుకోను. బి ఏమైనా కన్సిడరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడా? ఏం లేదు. ఓకేనా? నువ్వు ట్రిప్కి వెళ్ళిరా, వచ్చేంత వరకు మా ఇంట్లో జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటా. వన్స్ యు హావ్ కేమ్ బ్యాక్ అండ్ రిటర్న్ దట్ గూడ్స్ టు యూ. అంటే ఇక్కడ ఈ కాంట్రాక్ట్ లో ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉంది? ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉంది? ఓన్లీ బెయిలర్. బెయిల్కి ఏమైనా బెనిఫిట్ ఉందా? నో, నథింగ్. సో దిస్ ఇస్ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్ విత్ ఎక్స్క్లూజివ్ బెనిఫిట్ ఇస్ ఫర్ బెయిలర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, మన బైక్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? బైక్ ఏ బైక్ ని బికి డెలివర్ చేశాడు ఫర్ అ పర్పస్. ఆఫ్టర్ దట్ పర్పస్ గాట్ కంప్లీటెడ్, బి ఏం చేయాలి? బైక్ ని ఏకి రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ బెయిలర్ ఎవరు? బెయిలర్ ఎవరు? ఏనా? బెయిలర్ ఎవరు? ఏనా? బెయిలీ? కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ అ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్? ఎస్, బికాస్ నేను నీకు బైక్ ఇస్తున్నా, ఒక 2 days యూజ్ చేసుకుంటావని, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. నువ్వు నా ఫ్రెండ్ వే, నేను దగ్గర నుంచి రెంట్ ఏం ఛార్జ్ చేయట్లా, ఫ్రీ. నీ పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత నాకు నా బైక్ ఇచ్చేస్తే చాలు. క్లియర్? నౌ కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ అ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్? ఎస్. హూ ఇస్ గెటింగ్ బెనిఫిట్? ఓన్లీ బెయిలీ హియర్. So in a gratuitous bailment, either the exclusive benefit will be to the bailor or to the bailor. But other non-gratuitous bailment, no? Benefit for be to both parties, bailor and bailee. That's why it is non-gratuitous bail. Okay, now here the benefit will be to the bailor and for the bailee. Example, A took a car from a car rental agency. ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను అప్పుడు చెప్పాను. ఎస్ ఆర్ నో? ఎగ్జాంపుల్ నేను కన్సిడరేషన్ చాప్టర్ లో చెప్పాను. వన్, ఒకవేళ నేను మా ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి బైక్ తీసుకుంటే అది గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్. లేదు, నేను బైక్ రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బైక్ తీసుకుంటున్నాను, అదేమవుతుంది? నాన్ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్ అవుతుంది. బికాస్ నేను ఈ కార్ ని తీసుకొని నా పర్పస్ అయిపోయిన తర్వాత కార్ ని ఇచ్చేస్తాను, బట్ నాట్ ఫర్ అ ఫ్రీ, నాట్ వితౌట్ కన్సిడరేషన్. హ్యావ్ టు పే దెమ్ రెంట్ టు. రెంట్ కూడా వాళ్ళకి పే చేయాలి. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి కన్సిడరేషన్ ఉంది, నాకు కన్సిడరేషన్ ఉంది. వాళ్ళ కన్సిడరేషన్ ఏంటి? రెంట్. నా కన్సిడరేషన్ ఏంటి? యూజింగ్ దిస్ కార్. దీన్ని ఏమంటాము? నాన్ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్. వేర్ ఇన్ నాన్ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్ the benefit will be for both parties, bailor and C. Types of bailment: gratuitous and non-gratuitous. Gratuitous law for the exclusive benefit of bailor or bailee, not both, because both ఉంటుంది ఏమవుతుంది? నాన్ గ్రాట్యుయిషస్ పేమెంట్ ఉంటుంది ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ బెయిలర్ అండ్ బెయిలీ. అక్కడ ఆర్, ఇక్కడ అండ్. సేమ్ పాయింట్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా సింపుల్. డన్.
So essentials completed and types completed. Now we'll start duties. Duties of Bailor. ఈ ఏరియా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? నా కమింగ్ కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దే కెన్ బి క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ లాగా అంతే. బెయిల్మెంట్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ అంటే ఏంటి. నౌ స్టార్ట్ ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్. కన్ఫ్యూజింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? డ్యూటీస్ ఆఫ్, విల్ స్టార్ట్ విత్ బెయిలర్. సో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ లో ఇద్దరికి డ్యూటీస్ ఉంటాయి, ఇద్దరికి రైట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? విల్ స్టార్ట్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ బెయిలర్. ఓకేనా? యు నో బెయిలర్. Bailor is the person who bails the goods to bail. Okay now. Now, duty number 1. To disclose faults in the goods. Duty of bailor entama to disclose faults in the goods. Meaning, నేను ఒక గూడ్ ని బెయిల్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ గూడ్ లో ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నా, ఫాల్ట్స్ ఉన్నా కూడా నేను ఏం చేయాలి వాడికి డిస్క్లోజర్. అది నా డ్యూటీ. ఎగ్జాంపుల్, A is going for a trip. Okay, now A is going for a doubt. A is going for a trip. So A ఏం చేశాడంటే వాడి కార్ ని వీక్ ఇచ్చాడు. ఓకే, okay, let's assume A has bailed this car to B. Okay, for a purpose. Okay, let's assume safe keeping అనుకుందాం. ఓకేనా? పర్పస్ ఏంటి? సేఫ్ కీపింగ్. దానికి రిటర్న్ మనం బి దగ్గర నుంచి, బికి మనం ఏం కన్సిడరేషన్ పే చేయట్లా. అంటే బి వితౌట్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ కార్ టిల్ ఏ కేమ్ బ్యాక్. కెన్ ఐ సే దిస్ యాజ్ అ gratuitous bailment? Because this is exclusively for the benefit of bailor or bailee? Bailor. Yes or no? The benefit ఎవరికి? ఓన్లీ bailor. Now listen. ఈ కార్ కి ఒక డిఫెక్ట్ ఉంది. ఆ డిఫెక్ట్ ఏంటంటే సింపుల్, అప్పుడప్పుడు బ్రేక్స్ పనిచేయవు అంతే. అప్పుడప్పుడు బ్రేక్స్ పనిచేయవు. చిన్నదే, చాలా చిన్నది. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఏంటి బ్రేక్స్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను గూడ్స్ ని బెయిలీకి డెలివర్ చేసినప్పుడు అది ఒకవేళ గ్రాట్యుయిషియస్ బెయిల్మెంట్ అవుతే ఈ గూడ్ కి ఉన్న డిఫెక్ట్స్ అన్ని ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నాకు తెలుసుంటే, నాకు తెలిసిన డిఫెక్ట్స్ అన్ని కూడా నేను ఏం చేయాలి? బెయిలీకి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. యూ రిమెంబర్ సైలెన్స్ అమౌంటింగ్ టు ఫ్రాడ్? గుర్తుందా? సైలెన్స్ అమౌంటింగ్ టు ఫ్రాడ్. ఆ పాయింట్స్ ఏముంటాయి? సైలెన్స్ ఇన్ వాట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ సైలెన్స్ అమౌంటింగ్ టు ఫ్రాడ్, సైలెంట్ అమౌంట్స్ as fraud. Duty of a person to disclose all the material facts to the contract చెప్పాను. లైక్ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లో నీకు తెలిసిన డిసీజ్ అని నువ్వు చెప్పాలి. ఫిడ్యూషరీ రిలేషన్షిప్ లో, ఫిడ్యూషరీ కాంట్రాక్ట్ లో నువ్వు డాగ్ ఇచ్చావు. ఓకేనా? ఆ డాగ్ ని సేల్ చేసావు. ఆ కేసులో నువ్వు ఏం చేయాలి? ఆ డాగ్ ఉన్న డిఫెక్ట్స్ అన్ని నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయాలి. బికాస్ దాట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్ విచ్ గాట్ క్రియేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఫిడ్యూషరీ కాబట్టి నువ్వు డిస్క్లోజ్, అది నీ డ్యూటీ. ఇక్కడ కూడా సేమ్, బెయిల్మెంట్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు యాజ్ అ బెయిలర్ నీకు తెలిసిన డిఫెక్ట్స్, ఫాల్ట్స్ ఇన్ ద గూడ్స్, వాటిని నువ్వు బెయిలీకి డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నీకు తెలిసినవి, తెలియనివి నువ్వు ఎట్లా చెప్తావు? అంతే కదా, తెలిసినా చెప్పాలి, తెలియని ఎట్లా చెప్తావు? Yes or no? So you have to disclose the known, okay, na, the known faults to bail. ఒకవేళ నువ్వు డిస్క్లోజ్ చేయాల,
ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సపోజ్ డిస్క్లోజ్ చేయలేదు బి ఒక రోజు అట్లా కార్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళాడు, ఓకేనా, బ్రేక్ ఆబ్వియస్లీ ఫెయిల్ అయిపోయింది, గుద్దేశాడు, బట్ పాపం వాడికి బాగా ఇంజురీస్ అయ్యాయి. హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఇంజురీస్? హీ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ ఇంజురీస్. ఓకేనా. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈసారి ఏ కార్ని కాదు ఒక డాగ్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా. మనము ఎక్కడ పడితే అక్కడికి డాగ్స్ ని తీసుకెళ్ళలేం కదా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిప్కి వెళ్తున్నాము, డాగ్ ని మనం తీసుకెళ్ళాం మనతో పాటు, ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకేనా, ట్రైన్ లో డాగ్ తీసుకొస్తా, బస్ లో తీసుకొస్తా కుదరదు కదా, అన్ని ఏరియాస్ లో పాసిబుల్ కాదు, అది ఇన్కన్వీనియన్స్ ఉంటుంది. సో దట్స్ మనం ఏం చేసామనంటే మన నైబర్స్ కి ఆ డాగ్ ని ఇచ్చేసి, డాగ్ ని కాస్త టేక్ కేర్ చేసుకోండి, టేక్ కేర్ చేయండి, ఫుడ్ పెట్టండి, డైలీ వాష్ చేయండి అని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పేసి డాగ్ ఇచ్చేసాం. ఓకేనా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ద గ్రాట్యుయేషన్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్? ఎస్. మళ్ళీ బట్ చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది, ఈ డాగ్ అన్సౌండ్. యూ నో దట్ ఫీచర్ క్వాలిటీ మార్నింగ్ అయితే అది క్యూట్ గా ఉంటుంది, ఓకేనా, క్యూట్ గా కామ్ గా ఉంటుంది. నైట్ అవుతే ఐ మీన్ సన్ సెట్ అయిపోతే ఎస్ ఆర్ నో, గుర్తుందా? సేమ్ ఫీచర్ ఈ డాగ్ కూడా సేమ్ ఫీచర్. అది ఎవరికి తెలుసు? ఏ కూడా తెలుసు. మరి ఏం తెలిసినప్పుడు ఏం చేసి ఉండాలి? చెప్పు ఉండాలి కదా మీకు, ఎస్ ఆర్ నో. సో he has to disclose the known facts to Bailey. Otherwise, because of that fault, if Bailey got any injuries, then Bailor is directly responsible for that. Clear? అర్థమైందా? Yes or no? సో వీటన్నిటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఈ 2 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వన్, ఈ ఫాల్ట్ అనేది ఆ గూడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వస్తుంది, వేర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అ ఫాల్ట్ విచ్ విల్ గెట్ బై యూజింగ్. దిస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ రిస్క్. దీన్ని మనం ఎక్స్ట్రాడినరీ రిస్క్ అంటాం. ఈ ఫాల్ట్ ఏమంటామంటే బై యూజింగ్ ఇట్ విల్ గెట్ సమ్ ఇంజురీస్. ఓకేనా, దట్స్ వెన్ నేను 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, ఇది బుక్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా, సి ద బెయిలర్ ఈస్ బౌండ్ టు డిస్క్లోజ్ టు ద బెయిలీ faults in the goods. One, which the bailor is aware of and which materially interfere with the use of them. For example, ఆ కార్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఫాల్ట్ అనేది రావచ్చు. సో అట్లా యూజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఫాల్ట్స్ ను డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఆర్ విచ్ ఎక్స్పోజ్ ద బెయిలీ టు ఎక్స్ట్రాడినరీ రిస్క్స్. నేను డాగ్ ని యూజ్ చేయను, డాగ్ ని యూజ్ చేస్తాను, డాగ్ ని యూజ్ చేయను, బట్ స్టిల్ ఇట్ విల్ బి లైక్ it will have an exposure of extraordinary risk. అది యూజ్ చేసినప్పుడు కాదు, సమ్ టైమ్స్ యూజ్ చేయకుండానే ఒక రిస్క్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ రిస్క్ అంటే. అర్థమైందా నా ఇంటెన్షన్? ఏవో చెప్తున్నాడు రా మీకు అర్థం కావడానికి. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ద బెయిలర్ does not make such a disclosure, what happens? He is responsible for the damage arising to the bailee directly from such defaults. సో ఫాల్స్ నేను డిస్క్లోజ్ చేయకపోతే వాటి వల్ల వచ్చిన లాస్ కి డైరెక్ట్ గా నేను రెస్పాన్సిబుల్ అవుతా బెయిలీ. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు డిస్క్లోజ్ known faults to Bailey. Example. Now let's assume A took a car from a car rental agency. ఏ ఒక ట్రిప్ వెళ్తున్నాడు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ట్రిప్కి? బ్యాంకాక్ కార్లో వెళ్తారా? లెట్స్ అస్యూమ్ ప్రతిసారి గోవా, థాయిలాండ్, స్టేట్ కంట్రీలు మార్చేస్తున్నాడు. కార్లు ఎట్లా వెళ్తారా థాయిలాండ్ కి? పాస్పోర్ట్ వీసా అవసరం లేదా? కావాలి కదా. షిప్ లో కూడా వాటర్ లో కూడా కార్ వేసుకొని పోతావా? సీవేస్ టైప్ చేసి గాట్ ఇట్. సీవేస్ మీకు తెలిసి ఉంటుందా? సీవేస్ తెలుసా మీకు? చీట్ కోడ్. ఓకే, సిఏఎస్ అని కార్ లో డాష్ బోర్డ్ ఉంటుంది కదా, మీకు స్పీడోమీటర్ అవన్నీ కనబడతాయి కార్ లో, తెలుసు కదా మీకు స్పీడోమీటర్, కిలోమీటర్.
అక్కడ కింద ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి. ఆల్ఫాబెట్స్ లో మీరు సి వేస్ సి వేస్ అని టైప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా కారు వాటర్ లోనే వెళ్తుంది. నిజంగా ట్రై చేయండి. ఓకే, సి దేర్ ఈస్ అ గేమ్ కాల్ జీటీఏ. యు నో దట్ జీటీఏ వైస్ సిటీ తెలీదా? జీటీఏ వైస్ సిటీలో గేమ్ ఉంటుంది. ఆ గేమ్ లో ఈ కోడ్ టైప్ చేస్తే కార్ ని మనము వాటర్ లో డ్రైవ్ చేయొచ్చు. ఎట్లా అంటే కార్ నార్మల్ గా ఇట్లా ఉంటాయి కదా వీల్స్, ఇట్లా ఇట్లా రన్ అవుతాయి కదా రోడ్ మీద, వేరే వీల్స్ అనేవి ఇట్లా అయిపోతాయి. ఓకేనా? వేరే కార్ ని మనం వాటర్ లో కూడా డ్రైవ్ చేయొచ్చు. ప్రొవైడ్ దానికన్నా ముందు చీట్ కోడ్ టైప్ చేయాలి, సిఎస్. ఓకే, సో ఫర్గెట్ దిస్. ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది కాన్సెప్ట్. we are going to ఢిల్లీ. ఓకేనా? ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనము? ఢిల్లీ ట్రిప్ కి వెళ్తున్నాం. ఓకే, నో వీ హావ్ టుక్ అ కార్ ఫ్రమ్ అ కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీ, దట్ టు ఫర్ 10 days. 10 days కార్ ని రెంట్ తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఆ 10 days ఎవ్రీ డే మనము రెంట్ పే చేస్తాం. ఓకేనా? ఇది నార్మల్ గా తెలిసిందే. జసూర్లు ట్రిప్ కి వెళ్ళినప్పుడు కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీ నుంచి రెంట్ తీసుకుంటాం కదా కార్స్. జనరల్ గా మనము కార్ ని ఫర్ సమ్ ఆఫ్టర్ అ పీరియడ్ గాట్ కంప్లీటెడ్ యూ హ్యావ్ టు సర్వీస్. ప్రతి కార్ ని సర్వీసింగ్ ఆన్ టైం చేస్తూ ఉండాలి, అదర్వైజ్ ద కార్ విల్ గెట్ డామేజ్డ్. ఓకేనా? సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ మనము టైర్స్ ని కూడా చేంజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? టైర్స్ ని కూడా, కార్ టైర్స్ ని కూడా కొన్ని కిలోమీటర్స్ రన్ అయిన తర్వాత దాన్ని మార్చాలి. బికాస్ ఆ టైర్స్ గ్రిప్ అనేది పోతుంది. టైర్స్ కి గ్రిప్ ఉంటుంది తెలుసు కదా, ఎసోర్ను. ఆ గ్రిప్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 కాదు, ఒక 20-30,000 కిలోమీటర్స్ అయిపోయిన తర్వాత, 30,000 కిలోమీటర్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత టైర్స్ అన్నిటిని కంప్లీట్ గా చేంజ్ చేశారు. బికాస్ టైర్స్ గ్రిప్ అనేది పోతుంది, అది స్మూత్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? యాక్చువల్గా టైర్స్ అనేవి రఫ్ గా ఉన్నాయి, రఫ్ గా ఉంటే గ్రిప్ ఉంటుంది. అది స్మూత్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీరు బ్రేక్స్ వేసినా కూడా ఇక్కడ బ్రేక్ వేయడం స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ పోయి ఆగుతుంది. ఓకేనా? స్మూత్ అయిపోతే ప్రాబ్లం. టైర్స్ ఎప్పుడు రఫ్ గా ఉండాలి. సో మనం ఒక 30,000 కిలోమీటర్స్ అట్లా ఒక టైం పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత టైర్స్ అనేవి చేంజ్ చేస్తుంటారు. వీడు ఏం చేస్తారంటే రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు, మనం తీసుకున్న కార్ కి 3 టైర్స్ ని మార్చేశారు. ఒక టైర్ ని మాత్రం అట్లనే ఉంచారు, ఓల్డ్ టైర్. అది ఏ టైంలో అయినా కూడా బ్లాస్ట్ అయిపోవచ్చు. ఓకేనా? బికాస్ 3 ఏమో రీప్లేస్ టైర్స్, ఒకటేమో ఓల్డ్ టైర్. ఓకేనా? సమ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది కదా. సో అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అది ఇంబ్యాలెన్స్ అవడం వల్ల ఆ టైర్ బ్లాస్ట్ అయిపోవచ్చు. ఆ సిచ్యువేషన్ ఉంది కార్. అట్లాంటి కార్ని మనకి ఇచ్చారు ఎవరు? రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు. ఓకేనా? ఆ విషయం పాప వారికి తెలియదు. ఓకేనా? ఇట్లా నేను ఇప్పుడు డెలివరీ చేసిన కార్ కి 3 టైర్స్ ఏమో రీప్లేస్ టైర్స్, ఒక టైర్ ఏమో ఓల్డ్ టైర్, అది ఏ సెకండ్ లో అయినా బ్లాస్ట్ అయిపోవచ్చు డ్యూరింగ్ ద ట్రావెల్ అని రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి కూడా పాపం తెలియదు, తెలియకుండా ఇచ్చారు. మన ఈ స్టార్టెడ్ విత్ ట్రిప్. తన ట్రిప్ స్టార్ట్ చేశారు. డ్యూరింగ్ ద ట్రావెల్ ఆ టైర్ ఏమైపోయింది, యాజ్ ఇమాజిన్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. సడన్ గా ట్రావెల్ ఏంటి, ఆ టైర్ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది. ఆబ్వియస్లీ టైర్ బ్లాస్ట్ అంటే సివియర్ ఇంజరీస్ అవుతాయి కదా. ఆన్ రోడ్ వైల్ యూఆర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు సమ్ ఒక 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు టైర్ అనేది మధ్యలో బ్లాస్ట్ అయిపోయింది, ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయింది, అట్లా యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది. అట్లా ఏ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ గాట్ ఇంజూర్డ్, సివియర్లీ ఇంజూర్డ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఈ ఇంజురీ ఈ కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. పాయింట్ నెంబర్ 1, వాట్ టైప్ ఆఫ్ bailment it is? Is it a gratuitous or non-gratuitous? It is clearly a non-gratuitous bailment. Point number 2, whether the fault in the good is known or unknown to bailor. Achha, first of all, who is bailor? Who is bailor? Car rental agencies are bailor and Bailee A. Whether the fault in the good is known to bailor or unknown to bailor? Unknown to bailor. If it is unknown, there is a need to disclose now, because it is a non-gratuitous bailment. అదొకవేళ నాన్ గ్రాట్యుయిషియస్ bailment అయితే, even if you know about the fault, even if you unknown about the fault, it's your responsibility to disclose all the faults to
బెయిలీ. నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ ఫాల్ట్కి, ఆ ఫాల్ట్ నుంచి జరిగిన లాస్కి నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్. ఓకేనా? బికాస్ నేను కార్ని ఫ్రీగా చూసుకోవాలా, డబ్బులు ఇచ్చాను కదా. నేను డబ్బులు ఇచ్చానంటే మీనింగ్ ఏంటి? కార్ నేను డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకుంటానంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు డెలివర్ అ గుడ్ విచ్ షుడ్ బి ఫిట్ ఫర్ మై పర్పస్. నా పర్పస్ ఏంటి? ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అ ట్రిప్ అండ్ ఐ నీడ్ అ కార్. నేను ట్రిప్కి వెళ్తున్నా, ఒక కార్ కావాలని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు ఆ ట్రిప్ కి సూటబుల్ అయ్యే కార్ డెలివర్ చేయాలి కదా మరి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఆ ట్రిప్ కా కార్ సూటబుల్? నో, బికాస్ ఆ కార్ లో 3 టైర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 4 టైర్స్ 1 టైర్ got paint. 1 టైర్ any second it may blast out. So it's bailor responsibility to deliver a good which should be fit for the purpose which the goods has been taken. నేను ఏ పర్పస్ కోసం అయితే గూడ్స్ ని తీసుకున్నానో ఆ పర్పస్ కి గూడ్స్ ఫిట్ అయ్యేలాగా ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీ బెయిలర్ది. ఫాల్స్ ఏమీ ఉండకూడదు. ఆ ఫాల్స్ నీకు తెలిసిన ఫాల్స్ అయినా తెలియని ఫాల్స్ అయినా, ఒకవేళ నీకు తెలియని ఫాల్ట్ వల్ల ఆ గూడ్ కి ఏదైనా డ్యామేజ్ అయ్యి దానివల్ల నాకేదైనా ఇంజురీ అయితే ఆ ఇంజురీ కూడా నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్. బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్, దిస్ ఇస్ నాన్ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్. క్లియర్? డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? గ్రాట్యుయిషస్ కి నాన్ గ్రాట్యుయిషస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? గ్రాట్యుయిషస్ లో నోన్ ఫాల్ట్స్ మాత్రమే డిస్క్లోజ్ చేయాలి. అన్నోన్ ఫాల్ట్స్ డిస్క్లోజ్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, దాని మీద రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. బట్ నాన్ గ్రాట్యుయిషస్ బెయిల్మెంట్ నేను డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకుంటాను కాబట్టి అండ్ ఇద్దరి కన్సిడరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి నీకు తెలిసిన ఫాల్ట్స్ కి నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్, నీకు తెలియని ఫాల్ట్స్ కూడా నువ్వే రెస్పాన్సిబుల్ అవుతావు ఇఫ్ యూ హావ్ నాట్ డిస్క్లోజ్డ్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ అ కేస్ లో హైమండ్ అండ్ వైఫ్ వర్సెస్ నై అండ్ సన్స్. హైమండ్ అండ్ వైఫ్ వర్సెస్ నై అండ్ సన్స్. ఈ కేసులో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ హైమండ్ అండ్ హిస్ వైఫ్ వాళ్ళు ఒక ట్రిప్ కి వెళ్తున్నారు. సేమ్ ఒక ట్రిప్ కి వెళ్తున్నారు. ఆ ట్రిప్ కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సమ్ గూడ్స్ ని హైర్ కి తీసుకున్నారు. హైర్ అంటే లైక్ బెయిల్. బికాట్ వీ హావ్ టేకెన్ గూడ్స్ ఫర్ అ పర్పస్. రెంట్ కి తీసుకున్నాం మనం. ఓకేనా? ఆ గూడ్స్ ఏంటంటే 1 a carriage, 2 a pair of horses, 3 and a driver along with the driver. హైర్ కి తీసుకున్నాం. ఎవరి దగ్గర నుంచి? నై అండ్ సన్స్ దగ్గర నుంచి. ఎవరు తీసుకున్నారు హైర్ కి? హైమండ్ అండ్ హిస్ వైఫ్. ఏమేమి తీసుకున్నారు? క్యారేజ్, పేర్ ఆఫ్ హార్సెస్ అండ్ డ్రైవర్. క్యారేజ్ అంటే మీకు ఎట్లా చెప్పాలి? క్యారేజ్ అండ్ పేర్ ఆఫ్ హార్సెస్. ఓల్డ్ జనరేషన్ లో కార్స్ ఉండేవి కాదు కదా, మోటార్స్ ఉండేవి కాదు కదా. అట్లాంటి కేసెస్ లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటి? హార్సెస్ అలాంగ్ విత్ క్యారేజ్. టాంగా తెలుసా? టాంగా, యూనో టాంగా ఇప్పుడు కనబడట్లేదు ఎక్కువ. జట్కా బండి తెలియదు నాకు కూడా. టాంగా తెలుసా? తెలియదారా? మూవీస్ లో చూస్తారు కదరా, ముందు 2 హార్సెస్ ఉంటాయి, దాన్ని డ్రైవ్ చేసే పర్సన్ ఉంటాడు, వెనకాల స్పేస్ ఉంటుంది, దాన్నే క్యారేజ్ అంటాం. ఆ క్యారేజ్ ని హార్స్ టై చేసి హార్స్ మననే తీసుకెళ్తుంది. ఇట్లా చెప్పాలరా మీకు? అర్థమైందా మీకు? ఓకేనా? దాన్ని క్యారేజ్ అంటాము. ఆ క్యారేజ్, పేర్ ఆఫ్ హార్సెస్, ఒక డ్రైవర్ మనం హైర్ కి తీసుకున్నాం. ఓకేనా? డన్. మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాం, దానికోసం ఇవన్నీ హైర్ కి తీసుకున్నాం. ఓకే? సో అట్లా మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో దేర్ వాజ్ అ స్లోప్, ఒక స్లోప్ వచ్చింది. ఓకేనా? డిక్లైన్ స్లోప్. ఓకే, డిక్లైన్ స్లోప్ లో వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా క్యారేజ్ లో ఒక బోల్ట్ విరిగిపోయింది. ఒక బోల్ట్ పోయింది, బ్రేక్ అయిపోయింది, మొత్తం క్యారేజ్ గాట్ డ్యామేజ్. దాని లోపల ఉన్న హైమండ్ వాళ్ళ వైఫ్ కి సివియర్ ఇంజరీస్ అయ్యింది. నౌ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఇంజరీ? వెదర్ నై అండ్ సన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఇంజరీ? అచ్చా, వాళ్ళకి అసలు అట్లా బోల్ట్ పోతుందని తెలియదు కదా పాపం. వాళ్ళకి అట్లా తెలియదు, సడన్ గా అట్లా బోల్ట్ విరిగిపోతే వాళ్ళకేం తెలుసు? తెలియదు కదా. దెన్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? Whether nai and sons are responsible? Yes, because this is a non-gratuitous bailment. In non-gratuitous bailment, even the bailor is responsible for the faults which is unknown. Unknown faults are responsible. Okay? See, facts. A hired from B a carriage along with a pair of
horses and a driver for a specific journey. During the journey, a bolt in the under part of the carriage broke away. As a result of this, the carriage became upset and he was injured. Verdict ante judgment. Verdict ante meaning enti judgment, court's order. It was held that B was liable to pay damages to A for the injury sustained to him. ఇక్కడ B అంటే husband and wife, A అంటే nai and sons. Okay na? So in case of non-gratuitous bailment, the bailor is responsible for the damages whether he was or was not aware of the existence of such faults in the goods bailed. Hence the bailor has to disclose all the faults irrespective of his. Clear? Sure. अच्छा एग्जाम एट रासाరు రిటన్ వెల్ రాసారా లేదా ఎగ్జామ్ రాసారా ఎట్లా అనిపించింది ఏబుల్ టు రైట్ ఆర్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోయారా యాక్చువల్గా అది ఈజీ పేపర్ ఓకేనా ఇందులో క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ మోడరేట్ కూడా కాదు ఈజీ ఇంకా మోడరేట్ లెవెల్ ఉంటుంది టఫ్ లెవెల్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా దాన్ని బట్టి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ని అసెస్ చేసుకొని తర్వాత మీ లెవెల్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలా లేకపోతే ఈ పేస్ మెయింటైన్ చేసి సరిపోద్దా దాట్ యూ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ యూ హ్యావ్ హ్యాండిల్ దట్ పేపర్ ఆ పేపర్ ని మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశారు మీకు టఫ్ అనిపించిందా టఫ్ అనిపిస్తే మీరు ఇంకా ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ పెట్టాలి బికాస్ దీనికన్నా టఫ్ పేపర్ అవచ్చు అది ఈజీ పేపర్ మీకు టఫ్ అనిపించిందంటే మీ పర్ఫార్మెన్స్ అంతా సూటబుల్ కాదు సరిపోదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్రూవ్డ్ ఓకేనా టీ షీట్ చూస్తున్నారు ఒకసారి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ రాసామని కాదు రాసిన తర్వాత టీ షీట్ ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి ఏంట్రా టీ షీట్ ఒకసారి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి వన్స్ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకసారి టీ షీట్ తో ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోండి ఎక్కడ మనం మిస్టేక్ చేసామని బికాస్ దట్స్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్ మనం ఎగ్జామ్ రాస్తున్నామంటే మీనింగ్ దీనికోసం ఈ పర్పస్ కోసం ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఆన్సర్స్ ని మనం రాసిన ఆన్సర్స్ తో మ్యాచ్ చేసుకొని మిస్టేక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకొని దాన్ని నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ చేయకుండా చూసుకోవాలి దట్ ఈస్ వాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకేనా అదొకసారి ట్రై చేయండి ఎగ్జామ్ రాసాము వదిలేసామని కాదు దానివల్ల యూజ్ ఏ ఉంటుంది బికాస్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ మళ్ళీ ఇదే క్వశ్చన్స్ పెడితే సేమ్ అదే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది ఉండాలి కదా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి ఇదే క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడిగితే లాస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసిన దానికన్నా ప్రెజెంటేషన్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అప్పుడు నీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నట్టు అట్లా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న కొద్ది ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే మెయిన్ ఎగ్జామ్ లో బెటర్ గా ప్రెజెంట్ ఓకేనా రైట్ bailment means bailment is the delivery of goods from one person to another for some purpose upon the contract. Okay, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions given by bailor. Okay, now bailor means a person who bailed the goods. Bailee means a person who receives the goods, who holds the goods on behalf of bailor. Okay. Parties to bailment, bailor and bailee. Next, essentials of bailment. What are the essentials of bailment? Point number 1, we need a contract. That contract can be express or implied. And in fact, we don't require any consideration for that contract. Second one, delivery of. That delivery can be actual delivery or constructive delivery. But delivery of only movable goods. Okay, immovable goods and money are not considered, right? Third one, purpose. Purpose can be express or implied, right? Fourth, possession. Okay, not custody, possession. Okay, return of goods. Generally, you have to return the goods exact same, but you can alter as per the directions of bailor. Can you give some other goods? Can you return some other goods? Not even.
of having high value. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ బెయిలర్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం కదా. ఫస్ట్ డ్యూటీ ఏంటి? డిస్క్లోజ్ ఫాల్ట్స్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రాట్యుయిషియస్ బెయిల్మెంట్ అయితే bailor has to disclose all the faults which he is aware, which he is known to the bailor. ఒకవేళ డిస్క్లోజ్ చేయకపోతే దానివల్ల బెయిలీకి ఏదైనా లాస్ అవుతే బెయిలర్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎగ్జాంపుల్ చూసాం రైట్. అది ఒకవేళ నాన్ గ్రాట్యుయిషియస్ బెయిల్మెంట్ అయితే bailor is having the duty to disclose all the faults. Okay, now all the faults. If Bailee has got any loss due to any fault, if it is known or unknown to it, they will be responsible for it. అంతేనా? బీకి ఆ ఫాల్ట్ వల్ల ఏదైనా లాస్ అవుతే, ఐ మీన్ కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు ఇక్కడ బెయిలర్, ఏ ఈస్ బెయిలీ. ఓకేనా? ఏకి డ్యూ టు ద ఫాల్ట్ ఎనీ ఫాల్ట్ లాస్ అవుతే ఆ ఫాల్ట్ బెయిలర్ కి తెలిసినా తెలియకపోయినా, if he is aware or not, he will be responsible for that loss to bail. That's his duty to disclose. Clear? Next case law చూసాం కదా, హైమండ్ అండ్ వైఫ్ వర్సెస్ నై అండ్ సన్స్. గుర్తొచ్చిందా? మర్చిపోయారా? గుర్తొస్తున్నాయి ఏమన్నా? ఎస్. సెకండ్ example, let's assume Vardhan bails his car to Shabas for 10 days, for 1 month, just safekeeping. Okay, na? Safekeeping. That too free of cost. Can I say this as a gratuitous bailment? Yes, gratuitous bailment. Yes, but the benefit of bailor or bailier? Gratuitous bailment law, it will be benefited only one party and judgment, either bailor or not for. Then it becomes non-gratuitous bailment. Okay, na? So here the benefit is going to get for bailor or bailier? Bailor. Because ఆ కార్ని సేఫ్ కీపింగ్ గా మనం దగ్గర ఉంచుకుంటాం. అంటే అక్కడ మన ఈ కాంట్రాక్ట్ వల్ల బెయిలీకి వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏమి ఉండదు, బెనిఫిట్ ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ ఫర్ బెయిలర్. ఓకేనా? గ్రాట్యుయిషియస్ బెయిల్మెంట్. నో, వర్ధన కార్ని షాబాస్ ఇచ్చి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, నీ దగ్గర ఈ కార్ని 1 month ఉంచుకో, నీ దగ్గర పెట్టుకో ఈ కార్ని సేఫ్ గా. ఒక 1 week తర్వాత ఈ కార్ని సర్వీస్ కి ఇవ్వాలి అట్ మై రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? నేను రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను షాబాస్, ఓ 1 week తర్వాత ఈ కార్ని మెకానిక్ షెడ్ కి తీసుకెళ్ళి, బికాస్ డ్యూటీ వచ్చింది సర్వీస్ కి. ఓకే, నేను ఆన్ టైం సర్వీసింగ్ ప్రాపర్ గా చేస్తాను, బట్ ఇప్పుడు నేను ఉండట్లేదు కాబట్టి ప్లీజ్ ఆఫ్టర్ అ వీక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్ టు ద మెకానిక్ షెడ్, సో దట్ వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తారు కార్. ఓకే, ఈవెన్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో షాబాస్ అగ్రీ. క్లియర్? నౌ point number 1, whether Shabas will incur any cost for safekeeping this car. ఆ కార్ ఏముంటుంది కాస్ట్? ఆ కార్ నేను సేఫ్ గా చూసుకోవడానికి నాకంటూ చిన్న చిన్న కాస్ట్ అవుతుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? దాన్ని నా గరాజ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఎస్, దానికి ఒక సెక్యూరిటీ పర్సన్ ఉంచాలి. ఇట్లా చిన్న చిన్న కాస్ట్ అవుతుంటాయి కదా. కాస్ట్ ఆఫ్ సేఫ్ కీపింగ్. Point number 1, cost of safety. Point number 2, after a week వర్ధన్ ఏమని చెప్పాడు? సర్వీస్ చేయించాలి, మెకానిక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళని చెప్పాడు కదా. మరి మెకానిక్ దగ్గరికి కార్ దానంతలో వెళ్ళిపోతా? నో, మనం తీసుకెళ్ళాలి, మళ్ళీ దానికి ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? దాంట్లో పెట్రోల్ పోయాలి, దాన్ని తీసుకెళ్ళాలి. ఒకవేళ అది వర్క్ అవ్వకపోతే
టోయింగ్ మెషిన్ తీసుకొని రావాలి. టోయింగ్ తెలుసా? టోయింగ్ తెలుసు కదరా. ఎట్లా చెప్పాలి? రోడ్ మీద మధ్యలో కార్ అయిపోతే ఒక వ్యాన్ వచ్చి కార్ ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది కదా, దాన్ని టోయింగ్ వ్యాన్ అంటాం. ఓకేనా? ఏంట్రా క్యా వెనకాల నుంచి టోయింగ్ వ్యాన్. ఓకే, మరి దానికి కాస్ట్ అవుతుంది కదా. యశోర్ మన ఇంటి నుంచి మెకానిక్ షెడ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అవుతుంది. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇది వాళ్ళు బెయిల్మెంట్ లో అగ్రి అయిన టర్మ్స్. యశోర్ సో వీటిని మనము నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం. విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు పే చేసుకోవాలి? వర్తన, షాబాస్, ఐ మీన్ బెయిలరా, బెయిల్. ఒకసారి లాజికల్ గా ఆలోచించి చెప్పండి. ఈ కేసులో వర్తన కార్ ని షాబాస్ కి డెలివర్ చేశాడు. ఎవరి బెనిఫిట్ కోసం? వర్ధన్ బెనిఫిట్ కోసమే. షాబాస్ దాంట్లో బెనిఫిట్ ఏమీ ఉండదు. ఓకేనా? సో వర్ధన్ బెనిఫిట్ కోసమే నా కార్ ని తీసుకున్నాను, అండ్ నా కార్ ని 1 month హోల్డ్ చేస్తున్నాను. దానికంటూ నాకు కొద్దిగా కాస్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ వన్ కాస్ట్ ఫర్ సేఫ్ కీపింగ్ దట్ కార్, అండ్ సెకండ్ వన్ వాడు చెప్పిన రిక్వెస్ట్ ప్రకారం యాజ్ పర్ హిస్ రిక్వెస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్ టు ద మెకానిక్ షెడ్, దానికి మళ్ళీ కాస్ట్ అవుతుంది. వీటిని మనము నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ అంటాం. ఈ నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు పే చేయాలి? యాక్చువల్ గా అయితే వర్ధన, షాబాస్. హూ హ్యాస్ టు బేర్ దిస్ నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్? షాబాజా, వర్ధన్? ఒకసారి ఆలోచించి చెప్పంటారా, షాబాజా, వర్ధన్? ఎవరు? టిఫిన్ వెళ్ళారా మీరు? చెప్పండి ఒకసారి. Who has to bear this necessary expenses actually? From whose pocket? No, listen. From whose pocket this necessary expenses has to incur? వర్ధన, షాబాస్? వర్ధన్. షాబాస్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారా కాస్ట్? ఎస్ ఆర్ నో? నీ కార్ ని 1 month సేఫ్ గా చూసుకోవడమే ఎక్కువ, అంతే కదరా? నాకు ఏదన్నా బెనిఫిట్ ఉందా? నో. సో 1 month కార్ ని సేఫ్ గా చూసుకోవడానికి అయ్యే కాస్ట్ ని ఎవరు బేర్ చేయాలి? ఆబ్వియస్లీ వర్ధన బేర్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది కాక let's assume there is some extraordinary expenses. There is an extraordinary expense. Like for example, మనము సర్వీస్ చేయడానికి ఆ కార్ ని మెకానిక్ షెడ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాం. ఆ మెకానిక్ అన్నాడు, సార్ ఇంజన్ మొత్తం పోయింది సార్, ఇంజన్ ని రీప్లేస్ చేయాలి, దానికి 5,000 రూపీస్ అవుతుంది. ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్స్, ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఎవరు? ఇమీడియట్ గా మన షాబాస్ వర్ధన్ కాల్ చేశాడు, సో ఇట్లా మెకానిక్ చెప్పాడు ఇంజన్ కూడా చేంజ్ చేయాలి, ఏం చేయమంటావు మరి? అచ్చా 5,000 రూపీస్ నువ్వు పెట్టుకో, నేను వచ్చాక ఇచ్చేస్తాను. దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్స్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ ఈవెన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్స్ ఎవరు పే చేయాలి? వర్ధనే పే చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆబ్వియస్లీ నెసెసరీ ఎక్స్పెన్స్ వాడు పే చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా వర్ధనే పే చేయాలి. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ gratuitous bailment, the duty of bailor to bear all the expenses including necessary and extraordinary for the purpose of bailment. Clear? Now one day Vardhan is going for a trip. ఎక్కడికి? Goa. Okay na? Now for that trip he need a car. Okay, so he made a contract with car rental agency. ఒక కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీతోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా? కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్, వేర్ దిస్ రెంటల్ ఏజెన్సీ బెయిల్డ్ అ కార్ టు వర్ధన్ ఫర్ దట్ ట్రిప్. Let's assume for 10 days. Clear? For that we'll pay some rental charges to this agency. Yes or no? Now, is this contract a gratuitous bailment or non-gratuitous bailment? This is clearly
non-gratuitous bailment because both are getting benefited out of this contract. Clear? Now, ఇప్పుడు ఈ కార్ని తీసుకొని నేను ఆ ట్రిప్ ని స్టార్ట్ చేశాను. ఓకేనా? మరి ఆ కార్కి డీజిల్ ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా, ఎస్ ఆర్ నో? డీజిల్ అండ్ ఆ ట్రావెలింగ్ లో టోల్ ట్యాక్స్ అవుతాయి కదా, ఎస్ ఆర్ నో? టోల్ ట్యాక్సెస్, ఇవన్నీ ఎక్స్పెండిచర్ హూ హ్యాస్ టు పే ఎట్సెట్రా లైక్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ డీజిల్, టోల్ ట్యాక్స్ ఇట్లాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ మనం వీటిని నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం. నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్. ఇవి ఎవరు పే చేయాలి? వర్ధన్ బెయిలియా లేదా కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీ బెయిలరా? ఎవరు పే చేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ బెయిలీ విల్ పే దిస్ necessary expenses because this is non-gratuitous payment. This is not gratuitous payment. ఓకేనా? నాన్ గ్రాచుయిషియస్ బెయిల్మెంట్ లో నేను కార్ ఇచ్చి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రిప్ కానీ కార్ ఇస్తే, ఆ బెయిల్మెంట్ అంటే నీ పర్పస్ ట్రిప్, నీ పర్పస్ కి అయ్యే నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం కూడా ఎవరు పే చేయాలి? నువ్వే పే చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇందాక పర్పస్ ఏంటి? సేఫ్టీ. ఆ పర్పస్ కి అయ్యే నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం ఎవరు పే చేసుకున్నారు? బెయిలర్. ఇప్పుడు పర్పస్ ఏంటి? ట్రిప్. ఈ పర్పస్ కి ఎక్స్పెండిచర్ అయ్యే ఆ ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం ఎవరు పే చేయాలి? బెయిలరా బెయిలియా? ఈసారి బెయిలీ పే చేయాలి. ఓకేనా? బికాస్ దిస్ ఇస్ ద నాన్ గ్రాచుయిషియస్ బెయిల్మెంట్. లెట్స్ అస్యూమ్ ఈ నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కాకుండా we have incurred few extraordinary expenses, like for example during a trip ఇంజన్ లో డిఫెక్ట్ వచ్చింది, సేమ్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద ట్రిప్ there is some defect in the engine. ట్రిప్ మధ్యలో ఒక ట్రావెలింగ్ లో. ఓకే, సో నియరెస్ట్ మెకానిక్ షేప్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాము, వాడికి చూపిస్తే సార్ ఇంజన్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయింది సార్, దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి, దానికి కాస్ట్ అవుతుంది 5,000. ఇది ఎవరు పే చేస్తారు? బెయిలరా బెయిలీ? బెయిలరా బెయిలీ? దిస్ బెయిలర్ హ్యాస్ టు పే. ఓకేనా? సో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, in case of gratuitous bailment, necessary expenses and extraordinary expenses has to be borne by bailor. Adhe in case of non-gratuitous bailment aithe necessary expenses by bailee, extraordinary expenses by bailor. Clear? Logic అర్థమైందా కదా? See, duty to pay necessary expenses. 1. In case of gratuitous bailment, whereby the conditions of the bailment, the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bailor gratuitously, the bailor shall repay to the bailee the necessary expenses incurred and extraordinary expenses for the purpose of bailment. ఓకేనా? అర్థమైందా? ద గూడ్స్ ఆర్ టు బి కెప్ట్. మనం సేఫ్ కీపింగ్ కోసము షాబాస్ కిచెన్ టు బి కెప్ట్ ఆర్ టు బి క్యారీడ్ టు ఎగ్జాంపుల్ మెకానిక్ దగ్గరికి రా, ఆర్ టు బి క్యారీ ఆర్ టు బి కెప్ట్ ఆర్ టు బి క్యారీడ్ ఆర్ టు హ్యావ్ సమ్ వర్క్ డన్ అపాన్ దెమ్. వీటికి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాము. అది ఎవరు పే చేయాలి? బెయిలర్. ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి, అవి కూడా ఎవరు పే చేయాలి? బెయిలర్. ఓకేనా? ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్డ్ టు కెప్ట్ ఆర్ టు క్యారీ ఆర్ టు హ్యావ్ వర్క్ డన్ అపాన్ దెమ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బెయిల్ has to be borne by bailor if it is a gratuitous bailment. Okay na? See, in case of non-gratuitous bailment, one second.
In case of non-gratuitous bailment, the bailee is liable to pay, the bailor is liable to pay the extraordinary expenses incurred by the bail. అంటే just extraordinary expenses అయిపోతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఆ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అవుతుంది సరిపోతుంది. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్స్ అప్పటిగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బెయిల్మెంట్ చాలా ఈజీ, చాలా ఈజీ బెయిల్మెంట్. ఓకేనా? జస్ట్ నోట్ డౌన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. థర్డ్ వన్. అచ్చా, what's the concept we are learning now? Duties of Bailor, right? First duty ఏంటి? Duty to disclose faults of the goods, gratuitous, non-gratuitous. Second one, duty to bear expenses, gratuitous, non-gratuitous. Now, third one. Let's assume Anand అదేంటోరా, వాడి పేరు వాడికి గుర్తు చేస్తే వాడే బాధపడతాడు. వై సో సాడ్? వరుణ్, నువ్వనరా అని బోలా దాదాగిరి వేస్తున్నాను ఏంటి? సలీజన్. Let's assume Varun is having a project. ఓకేనా? తనకి ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ల్యాప్టాప్ కావాలి. ఓకేనా? సో హనన్ is going to deliver a laptop to Varun for 1 month, free of cost. ఓకేనా? Is this a gratuitous or non-gratuitous payment? Gratuitous. For the benefit of Bailee or Bailee? Bailee, right? ఇక్కడ Bailee ఎవరు? Varun. Bailor Hanan. Why Hanan is Bailor? Because he's on the left side. Why Varun is Bailee? Because he's on the right. Super. ఇదే రెండు ఎగ్జాంపుల్. సో బెయిలర్ 1 month కి వాడి గూడ్స్ ని బెయిల్ చేశాడు. ఓకేనా? ఫర్ అ పర్పస్, వాడికి ఏదో ప్రాజెక్ట్ అవసరం ఉందంటే ల్యాప్టాప్, సో ఇచ్చాడు. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే నా దగ్గర చార్జర్ లేదు ల్యాప్టాప్. ఓకేనా? అంత కామెడీ ఉన్నాము. ఓకే, ల్యాప్టాప్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను, బట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ చార్జర్. దానికి ఎవరన్నా డోంట్ వరీ, ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ చార్జర్. ల్యాప్టాప్ తీసేస్తున్నాడు. ఓకేనా? సో ఈ బెయిల్మెంట్ లో డ్యూరేషన్ ఏంటి? 1. ఓకేనా? ఈ 1 month ల్యాప్టాప్ మన దగ్గర ఉంటుంది ఫర్ ఆర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మరి చార్జర్ పరిస్థితి ఏంటి? వరుణ్ నియరెస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఒక చార్జర్ ని రెంట్కి తీసుకున్నాడు. పర్చేస్ చేయడం వల్ల యూజ్ లేదు కదా. ఎసోర్లో మనం 1 month ల్యాప్టాప్ ని యూజ్ చేస్తాం, తర్వాత చార్జర్ వేస్ట్. సో చార్జర్ ని రెంట్కి తీసుకున్నాడు ఫర్ 1 month. దానికి వాడికి అయిన కాస్ట్ 300 rupees. ఇది ఎవరు బేర్ చేసుకుంటారు? బెయిలీ. ఓకేనా? నా సంబంధం లేదు, నీ ల్యాప్టాప్ ఇవ్వడం ఎక్కువ. ఓకేనా? అండ్ నీకు ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ గురించి ముందే చెప్పాను, దీనికి చార్జర్ లేదు, యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అబౌట్ దట్ ఛార్జింగ్. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వరుణ్ ఏం చేశాడంటే చార్జర్ రెంట్ తీసుకున్నాడు ఫర్ 300 rupees పర్ మంత్. 1 month మొత్తానికే చార్జర్ రెంట్ 300 rupees. క్లియర్? డన్. ఆఫ్టర్ ఎ వీక్, 1 week అయిపోయిన తర్వాత హనన్ ఈస్ డిమాండింగ్ దిస్ ల్యాప్టాప్ బ్యాక్. నాకు ఆ ల్యాప్టాప్ కావాలి, నాకు వర్క్ ఉంది అర్జెంట్ గా అన్నాడు. యాక్చువల్ గా ద టర్మ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇస్ 1, బట్ విత్ ఇన్ అ వీక్ Hanan is going to demand that good. Hanan wants that good back. Can we demand like that? The demand checha? Yes, change. Because this is a gratuitous bailment kabatti. Non-gratuitous bailment అంటే డిమాండ్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. బట్ గ్రాట్యుయిషియస్ bailment లో దాట్ టు బెయిలీకి బెనిఫిట్ ఉన్నప్పుడు బెయిలర్ ఆ గూడ్స్ ని ఎనీ టైం హీ కెన్ డిమాండ్. ఇది రైట్స్ ఆఫ్ బెయిలర్ లోస్. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్.
Okay, now rights of bailor. Rights of bailor my point was that bailor is having a right to demand goods bail anytime. Clear? So ఈ కేసులో మరి హనన్ విత్ ఇన్ వీక్ ఆ ల్యాప్టాప్ ని డిమాండ్ చేయొచ్చా? ఎస్, డిమాండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, డిమాండ్ చేస్తే వరుణ్ ఏం చేయాలి? ల్యాప్టాప్ ని రిటర్న్ చేశారు, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, దీన్నే ప్రీమెచ్యూర్ టర్మినేషన్ అంటాం. విల్ కాల్ దిస్ యాస్ premature termination. Termination of what? Termination of bailment. That too before time fixed. Before maturity of bailment, the bailment got terminated. That's why we're calling it as premature termination. Due to this premature termination, if Bailee incurred any loss, then who has to bear that loss? Who has to bear that loss? Bailor, obviously. Yes or no? నేను ఆ 1 month ల్యాప్టాప్ ని యూజ్ చేసుకోవాలని చార్జర్ ని 1 month రెంట్ తీసుకున్నా. నేను జస్ట్ 1 week చార్జర్ ని యూజ్ చేశాను అంటే నాకు 100 రూపీస్ యూజ్ చేసి ఉంటుంది అంతే. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే నాకైనా లాస్ ఎంత ఇప్పుడు? 200 రూపీస్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 300 ఇస్ లాస్. ఆ లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలి మరి? bailor has to bear that loss. So it is the duty of bailor to compensate the loss to Bailee for the premature termination. Clear? See, the bailor must compensate the Bailee for the loss or damage suffered by the Bailee, that is in excess of the benefit received. వచ్చే బెనిఫిట్ కన్నా లాస్ ఎక్కువ ఉంది. In excess of the benefit received, where he had lent the goods gratuitously, point number 1, and decides to terminate the bailment before the expiry of the period of bailment. దాన్ని gratuitous bailment, premature termination అంటాము. అది ఓన్లీ gratuitous bailment లో మాత్రమే we can use it, we can apply it. నాన్ గ్రాట్యుయిటియస్ bailment అసలు ప్రీమెచ్యూర్ టర్మినేషన్ కాన్సెప్టే ఉంది. సో ఈ ఎంటైర్ పాయింట్ అప్లై, దిస్ పాయింట్ అప్లైస్ టు ఓన్లీ గ్రాట్యుయిటియస్ bailment. నెక్స్ట్ 4th point. Let's assume Srinivas is delivering his car to Rohit. ఓకేనా? శ్రీనివాస్ ఏం చేశారు? వాడి కార్ ని రోహిత్ కి ఇచ్చాడు ఫర్ 10 days. క్లియర్? Is there any problem? Is there any problem? శ్రీనివాస్ వాడి కార్ శ్రీనివాస్ రోహిత్ కి ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ఇస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం? ఎస్. ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఆ కార్ శ్రీనివాస్ది కాదు. ఓకేనా? కారు శ్రీనివాస్ది కాదు, ఆ కారు కృష్ణది. కృష్ణ కార్ ని థెఫ్ట్ చేసి శ్రీనివాస్ వాడి దగ్గర హోల్డ్ చేయకుండా ఆ కార్ ని బెయిల్ చేశాడు. ఎవరికి? రోహిత్ కి. ఓ 10 days నీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. క్లియర్? దిస్ ఇస్ బెయిల్మెంట్. అగైన్ దిస్ ఇస్ ద బెయిల్మెంట్. ఓకే, నా కృష్ణ ఆ కార్ ని రోహిత్ దగ్గర చూశాడు. He found out that the car which Rohit is holding is mine. నా కార్ అది. He immediately filed a case on Rohit. Rohit మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. He is holding my car. He is the actual person who left my car. And Rohit మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. Now Rohit, what he has to do in the court? He has to defend himself. That he is just a bailee. The person who bailed those goods to me is Srinivas. వాడు నాకు ఆ గూడ్స్ ని బెయిల్ చేశాడు, నాకు తప్పేం లేదు దీంట్లో, నేను వాడి బిహాఫ్ పై గూడ్స్ ని 10 days హోల్డ్ చేస్తున్నాను అని రోహిత్ కోర్టులో ఆర్గ్యూ చేస్తాం. మరి ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ కి వాడికంటూ కొద్దిగా ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా, ఒక లాయర్ ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? తనకి ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పక్కన పెట్టేసి తన రెప్యుటేషన్ పోయింది ఇక్కడ. దాని మీద ఎవరో కేసు ఫైల్ చేశారు. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే మన రెప్యుటేషన్ కాస్త we have lost our reputation. ఈ ఎంటైర్ లాస్ కి రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు?
Bailor. Bailor is liable to compensate the loss to Bailee due to defective title of goods. Due to defective title of goods. ఇక్కడ నీది కానీ గూడ్స్ ను బెయిల్ చేయడం వల్ల రోహిత్ కి లాస్ అయింది. ఆ లాస్ ఏంటి? నేను జస్ట్ బెయిలీ అని కోర్టులో ప్రూవ్ చేస్తాను. అదే కాక వాడి రెప్యుటేషన్ లో లాస్ అయింది. ఈ టూ లాస్ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బెయిలీకి, బెయిలర్. సో ఇట్స్ డ్యూటీ ఆఫ్ బెయిలర్ టు ఇండెమ్నిఫై ద లాస్ టు బెయిలీ due to defective title of goods. Clear? Next, fourth row, second point. The first point. See, the bailor has to indemnify for any loss suffered to the bailee if bailor was not entitled to bail the goods because he is not the owner. వాడు ఓనర్ కాదు కాబట్టి యాక్చువల్ గా he is not the right person to bail the goods. He is not entitled to bail the goods or not entitled to receive back the goods. అసలు బెయిల్మెంట్ చేసే రైట్ లేదు బెయిలర్ శ్రీనివాస్, బట్ హీ బెయిల్డ్. దాన్ని డిఫెక్టివ్ టైటిలింగ్ గూడ్స్ అంటాం. సో ఈ డిఫెక్టివ్ టైటిలింగ్ గూడ్స్ వల్ల బెయిలీకి ఏదైనా లాస్ అవుతే దాన్ని ఎవరు కాంపెన్సేట్ చేయాలి? బెయిలరే కాంపెన్సేట్ చేయాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్. లెట్స్ అస్యూమ్ now Srinivas is the owner of that car. He delivered that car for 10 days to Rohit. Yes or no? 10 days Rohit की car ni bail చేశాడు. So let's assume Srinivas గారు కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీ అనుకోండి. అంటే I have to give a non-gratuitous bailment example. ఓకేనా? మళ్ళీ శ్రీనివాస్ అంటే యూ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ అ గ్రాట్యుయిటస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం కార్ రెంటల్ ఏజెన్సీ దగ్గర నుంచి ఆ గూడ్ని తీసుకున్నాం, కార్ని తీసుకున్నాం ఫర్ 10 days. ఓకేనా? ఏదో ట్రిప్కి వెళ్దామని చెప్పి తీసుకున్నాం కార్. క్లియర్? అండ్ ఇట్ ఈస్ అ non-gratuitous bailment. Now, after this 10 days got completed, what Bailee has to do? He has to return that back to the bailor. అది వాడి డ్యూటీ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు డ్యూటీ ఆఫ్ బెయిలర్ ఏంటి? డ్యూటీ ఆఫ్ బెయిలర్ ఈస్ టు రిసీవ్ బ్యాక్ దట్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ బెయిలీ ఇఫ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ ద గూడ్స్. బెయిలీ టైం ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత గూడ్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు యాజ్ అ బెయిలర్ నువ్వు ఆ గూడ్స్ ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు రిసీవ్ ఇట్. ఒకవేళ బెయిలర్ ఈస్ రిఫ్యూజింగ్ టు రిసీవ్ దట్ గూడ్స్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ బెయిలీ, ఒకవేళ ఆ గూడ్స్ ని రిటర్న్ తీసుకోవడానికి బెయిలర్ రిఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు, తీసుకోవట్లేదు గూడ్స్. 10 days కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రోహిత్ ఆ గూడ్ ని రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళకి ఇస్తుంటే రెంటల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళ ఆ గూడ్ ని తీసుకోవట్లేదు. ఒక 1 month వరకు ఆ గూడ్స్ ని రోహితే అన్నెసెసరీగా హోల్డ్ చేశాడు. అంటే 10 days కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఒక 20 days ఆ గూడ్స్ ని, ఆ కార్ ని అన్నెసెసరీగా రోహిత్ హోల్డ్ చేసి ఉంచాడు. మరి ఆ హోల్డ్ చేయడం వల్ల రోహిత్ కి ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది కదా, ఎసోర్నో కాస్ట్ ఫర్ సేఫ్ కీపింగ్ ఎట్సెట్రా అవుతుంది కదా. నెసరీ ఎక్స్పెన్స్ అన్న దాన్ని మనం ఆ నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఇప్పుడు ఎవరు పే చేయాలి? బెయిలర్ హ్యాస్ టు బే. యాక్చువల్ గా ఏ టైప్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్? non-gratuitous bailment. Non-gratuitous bailment లో నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు పే చేస్తారు? బెయిలర్ ఓన్లీ ఎక్స్ట్రార్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేస్తారు. అది చెప్పాను ఇందాక. Yes or no? Non-gratuitous bailment లో Bailee has to bear necessary expenses, bailor has to bear extraordinary expenses. This is a necessary expenses for 20 days. Still అది ఎవరు పే చేయాలి? Bailor, because time has expired and you are not receiving that good back. సో నువ్వు ఆ గూడ్ ని తీసుకోకపోతే ఆ ఎక్స్ట్రా టైం కైనా నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా నువ్వే బేర్ చేయాలి. ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్స్ట్రానరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటే అవి ఆబ్వియస్లీ నువ్వే బేర్ చేస్తావు. క్లియర్? అర్థమైందా? టోటల్ మనము ఆ కార్ ని 30 days హోల్డ్ చేసాం. ఈ 30 days లో యాక్చువల్ గా బెయిల్మెంట్ ఉన్న డ్యూరేషన్ ఏంటి? యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ డ్యూరేషన్ ఏంటి? 10 days. బట్ ఎక్స్ట్రా ఇంకా 20 days హోల్డ్ చేసాం. ఈ 10 days కి నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు పే చేస్తారు? బెయిలీ.
ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు పే చేస్తారు? బెయిలర్. బట్ ఈ 20 days కూడా హోల్డ్ చేస్తాం కదా, ఆ 20 days కి నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవరు బెయిల్ చేస్తారు? బెయిలరే బెయిల్ చేస్తారు. That's the duty. Clear? All of you. See, it is the duty of bailor to receive back the goods when the bailee returns. If the bailor refuses to take the delivery of goods when it is offered at the proper time, the bailee can claim compensation for all necessary expenses incurred for the safe custody of that remaining time, 20 days. Clear? Ardhamayinda? Chalo, done. These are the duties of bailor. First one enti? Duty to disclose known faults. Duty to disclose faults to bailor. Okay na? Second one, duty to pay expenditure. Duty to pay expenses. Third one, duty to indemnify for premature termination. Fourth one, bailor responsibility relating to goods. Like if there is any defective in goods, then you have to pay the loss occurred to bail. If bail is returning the goods, you have to receive it back. If you are refusing to receive, you have to again pay necessary expenses to the bail. Clear? Now we'll start duties of bail. Okay, now duties of bail. Duties of bail. Example number 1. Niharika. Kada? Let's assume Niharika bailed her ornaments to Varshita. Okay? For safety. నిహారిక ట్రిప్కి వెళ్తుంది. సో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న ఆర్నమెంట్, జ్యువెలరీ, గోల్డ్ అంతా కూడా ఎవరు డెలివరీ చేసింది? నైబర్కి. నైబర్ ఎవరు? వర్షిత. ఓకేనా? ఫర్ 10 days సేఫ్ గా చూసుకొని చెప్పి ఆర్నమెంట్స్ ని వర్షిత చేతికి ఇచ్చింది. నౌ యాజ్ అ బెయిలీ, ఇట్స్ వర్షితా's duty to take reasonable care of the goods bailed as the man of ordinary prudence will take care of his own goods. This is the first duty of bail. Bailor ఏదైనా గూడ్స్ ని బెయిలీకి ఇచ్చినప్పుడు బెయిలీ హ్యాస్ టు టేక్ రీజనబుల్ కేర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ యాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ ప్రుడెన్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఓన్ గూడ్స్. ఆ గూడ్స్ నీదైతే ఎలా చూసుకుంటావో సేమ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద రీజనబుల్ కేర్ ఫర్ ద గూడ్స్ పెయిడ్. క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ జ్యువెలరీ అయితే యూ కెప్ దట్ జ్యువెలరీ ఇన్ అల్మరా ఆర్ లాకర్. Yes or no? So you have to take same care of the goods paid. Clear? అర్థమైందా? So duty of bail is to take reasonable care of the goods. Done? Now, unfortunately, during that time of bailment, వర్షిత వాళ్ళ ఇంటికి దొంగలు వచ్చారు. ఓకేనా? అనంత్ బాగా ఎక్సైట్మెంట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు. అనంత్. ఓకేనా? అనంత్ దొంగ. ఓకే, అనంత్, I'll draw your face.
కోపంగా ఉండాలి దొంగ. ఎగ్జాక్ట్లీ లెఫ్టా ఇటా సరే ఎక్కడ దగ్గర that this mole indicates that he is దొంగ, is a thief. ఈ మోల్ వల్లే మనము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఆ పర్సన్ దొంగ థీఫ్ అని. ఓకే, వన్ డే వర్షిత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు, ఉన్న జ్యువెలరీ మొత్తం కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు, ఇంక్లూడింగ్ నిహారికాస్ ఆర్నమెంట్స్. Now who is responsible for that loss? Whether Varshita, Hanana, who is responsible for that loss? Whether Varshita has to pay any compensation to Niharika? Yes or no? No, not required. Provided if you have took reasonable. ఓకేనా, నువ్వు జాగ్రత్తగా నీ జ్యువెలరీ ఎక్కడైతే ఉందో అల్మారా లాకర్ లో పెట్టావు, బట్ స్టిల్ వాడు ప్రొఫెషనల్ దొంగ. ఓకేనా, వాడు ఆ లాకర్ లో ఉన్న వర్షిత జ్యువెలరీ అండ్ నిహారిక జ్యువెలరీ రెండింటిని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు. మరి కేసులో వర్షిత విల్ షీ లయబుల్ టు ద లాస్ అకర్ టు నిహారిక? నో, ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యు హావ్ టు రీజనబుల్ కేర్ ఆఫ్ దోస్. ఓకే, నౌ లిసన్. కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ సమ్ చేంజెస్. నిహారిక ఈసారి ఏం చెప్పిందంటే ఆర్నమెంట్స్ వర్షిత చేతికి, వర్షిత కీప్ దిస్ ఆర్నమెంట్స్ ఇన్ బ్యాంక్ లాకర్ సేఫ్లీ అని చెప్పింది. బ్యాంక్ లాకర్ తీసుకోవడానికి ఆ లాకర్ లో సేఫ్ గా వచ్చి జ్యువెలరీని వర్షితకి ఇచ్చి. ఓకేనా, బట్ వర్షిత ఏం చేసింది ఆ జ్యువెలరీని వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెట్టుకుంది. ఓకేనా, అలాంగ్ విత్ హర్ ఆర్నమెంట్స్. మళ్ళీ వచ్చింది ఎవరు అని, మళ్ళీ ఏం చేశాడు, లాకర్ ఓపెన్ చేసి ఇంక్లూడింగ్ వర్షిత ఆర్నమెంట్స్ అండ్ నిహారిక ఆర్నమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. Now whether Varshita will be responsible for the loss of Niharika? Yes, even though she took reasonable care of those goods. దాన్ని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి అల్మార్లో పెట్టినా కూడా, ప్రాపర్ గా చూసుకున్నా కూడా, still Varshita will be responsible for Niharika. Why? Because Niharika has given specific instructions. Okay, now Niharika has given specific instructions for the purpose of bailment. Then obviously Bailee has to follow those instructions given by Bailor. If you have not followed those instructions, anything loss happened to the good, even though you have took reasonable care, then you are the responsible person for that. అర్థమైంది? స్పెసిఫిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బెయిలర్ చెప్పినప్పుడు అది బెయిలీ ఫాలో అవ్వాలి. ఒకవేళ బెయిలీ ఫాలో అవ్వకుండా ఈవెన్ దో రీజనబుల్ కేర్ గా చూసుకున్నా కూడా ఆ గూడ్ కి ఏదైనా లాస్ అవుతే దానికి బెయిలీ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. క్లియర్? This is first duty of Bailee, to take reasonable care. See here, the Bailee is bound to take as much care as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take care of his own goods of the same bulk, quality, value as the goods bailed. Considering the bulk, quality, value, care అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదా. తీసుకున్న కేర్ అనేది బేస్డ్ అపాన్ ద క్వాలిటీ మారుతుంది, బేస్డ్ అపాన్ ద వాల్యూ మారుతుంది, బేస్డ్ అపాన్ ద బల్క్ మారుతుంది, క్వాంటిటీ. ఓకేనా, వాల్యూ బట్టి కేర్ మారిపోతుంది. జ్యువెలరీకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేర్ ఉంటుంది, అది ఒక నార్మల్ వాచ్ కి లేదా ఫోన్ కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, డాగ్ కి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కేర్ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? డాగ్ తీసుకెళ్ళి అల్మార్లో పెట్టడం కదా, అంతే కదరా. నువ్వు జ్యువెలరీని అల్మార్లో తీసుకెళ్ళి లాకర్ లో పెడతాం, అట్లనే డాగ్ కూడా సేఫ్ గా చూసుకోవాలని చెప్పి అల్మార్లో పెడతాం? నో. అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద వాల్యూ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ, డిపెండింగ్ ఆన్ ద బల్క్, ద సేఫ్, ద కేర్ will differ. So you have to take reasonable care, not at most care. Okay, reasonable care of the goods as a man of ordinary prudence will take care of his own goods. Okay,
Ordinary prudence ante reasonable person. As a man of reasonable person, will take care of his own goods. Second, the bailee, in the absence of any special contract, is not responsible for the loss, destruction, or deterioration of the goods bailed if he has taken reasonable care. ఒకవేళ తను రీజనబుల్ కేర్ తీసుకున్నా కూడా గూడ్ కి ఏదైనా లాస్ డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది, దానికి బెయిలీ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు, ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. However, if the bailor provides the specific direction and the directions are not followed with, the bailee will be held responsible for any loss, even he has to reasonable care for that. Clear? Next. Nice. And then second one. Abdul and Umar. Abdul has given his horse to Umar. Okay, na? Let's assume Umar is a jockey. Jockey means a person, the professional horse rider. Okay, na? Jockey and the professional horse rider. Jockey. Umar is a jockey. So Abdul ఏం చేశారంటే వాడి హార్స్ ని ఉమర్కి ఇచ్చాడు. ఓకేనా, ఫర్ అ పర్పస్. ఓకే, knowing that Umar is a jockey, is a professional horse rider, so తనకి హార్స్ ని ఇవ్వచ్చు, దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ హార్స్. ఎవరికి పడితే వాళ్ళు హార్స్ ఇవ్వరు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఉమర్ సిన్స్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ హార్స్ రైడర్, మనం వాడికి వాడి హార్స్ ఇచ్చేసాడు అబ్దుల్ ఫర్ 10 days. Assuming that Umar only will use this horse. ఓకేనా, బట్ ఉమర్ ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ సన్ కి ఆ హార్స్ ఇచ్చాడు, హూ ఈజ్ అ మైనర్ and in fact he is not a jockey, was not a professional horse rider. First time horse ని రైడ్ చేస్తాడు, ఇచ్చేసాడు ఉమర్ వాళ్ళ సన్ హార్స్. సో డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ రైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ హార్స్ కి డామేజ్, ఇంజురీ అయ్యింది హార్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ఇంజురీకి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? హార్స్ కైనా ఆ ఇంజురీకి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఉమరా అబ్దుల్? ఐ మీన్ ఉమర్ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు? Whether Umar will be responsible for that loss? Yes, because this loss happened due to inconsistent use of good. Inconsistent use of good. What do you mean by inconsistent use of good? Using the good which is not according to the terms of contract. కాంట్రాక్ట్ లో మనం మెన్షన్ చేసుకున్న టర్మ్స్ కాకుండా నువ్వు డిఫరెంట్ గా గూడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఆ గూడ్ కి ఏదైనా ఇంజురీ అవుతాయి, ఆ గూడ్ కి ఏదైనా లాస్ అవుతాయి, దెన్ ఇట్స్ అ డ్యూటీ ఆఫ్ బెయిలీ టు కాంపెన్సేట్ దట్ లాస్. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ గుడ్. అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఉమర్ యూజింగ్ దట్ గుడ్, హి హస్ గివెన్ దట్ గుడ్ టు హిస్ సన్. దాని ఇన్కన్సిస్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ గుడ్ అంటే, దాని ఇన్కన్సిస్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ గుడ్ అంటే. ఓకేనా, మీకు ఇచ్చేది సార్ క్లాస్ చేసుకుంటాను. ఓకే, పక్కన పెట్టేసుకోండి, క్లాస్ అయిపోయాక యూ కెన్ రిఫర్. లిసన్.
నేమ్స్ రాసిపోతుంది దాని మీద. బుక్స్ మీద నేమ్స్ రాసిపోతున్నారు ఇంకా. రాస్తున్నారా? ఎందుకురా? చిన్న పిల్లరారా ఇంకా బుక్ మీద నేమ్ రాస్తున్నారు. ఇంకేం రాస్తున్నారు? నేమ్, క్లాస్, సబ్జెక్ట్. నేమ్ ఒకటేనా? క్లాస్ ఏం రాయట్లేదు. క్లాస్, సెక్షన్, క్లాస్ 6, సెక్షన్ ఏ, సబ్జెక్ట్, రోల్ నంబర్, స్కూల్ నేమ్, కాలేజ్. కాలేజ్ అవసరం లేదు, దాని మీద ఎంత లక్ష్యం. జెండర్ అది వీడిగా చూసావా థాట్? అంటే నీకు క్లారిటీ లేదని కదా. ఎస్ నో అంతే కదా. ఇప్పుడు ఎవ్వరు కూడా జెండర్ రాసుకోరు. వీడికే థాట్ వచ్చిందంటే వీడిగా క్లారిటీ లేదు. అందుకే చెప్తున్నా టర్కిష్ వీడియోస్ తుర్కిష్ వీడియోస్ అయితే కూడా ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. నీ జెండర్ ఏంటనేది అర్థం కావట్లా. So your second duty is Bailey is responsible for the loss happened to the good due to inconsistent use of good. As per the terms of contract నువ్వు good యూజ్ చేయాలి. అట్లా కాకుండా డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేస్తే దానివల్ల వచ్చిన లాస్ ని నువ్వే బేరీ. అచ్చా కెన్ ఐ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్? మరి అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఓకే. See, if the Bailey makes any use of goods made which is not according to the terms and conditions of the bailment, the contract of bailment is voidable at the option of bailor. Actually, contract ఏమైపోతుంది? Voidable at the option of bailor. అంటే he can make the contract valid or he can make the contract void. అంటే అప్పటికప్పుడు ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఇన్కన్సిస్టెంట్ యూజ్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేస్తాడు. మన ఇన్కన్సిస్టెంట్ యూజ్ వల్ల కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. దానివల్ల లాస్ ఏమైనా అవుతే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? Bailey. So if the contract has been cancelled, I mean void, then the loss occurred for that, Bailey will be responsible. Okay na? Even though inconsistent ga goods ni use chesina kuda at the option of bailor, the contract may be considered as well. Okay. Now, if it is made void, the Bailey shall be liable to compensate the bailor for any loss or destruction of the good. మన example లో horse got దానికి Bailey responsible. Next, third one. This will have a little bit confusion, so listen carefully. Okay. First example చెప్తాను, తర్వాత ఒక చార్ట్ డ్రా చేస్తాను, నోట్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఫస్ట్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ద ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ అస్యూమ్ రాహుల్ వరుణ్తో బ్రేకప్ అయినారా? ఉపయోగించిన మరి వద్దన్నాడా? మరి దాన్ని బ్రేకప్ అంటారా? తెలీదా? అని వద్దన్నాడా? బ్యాగ్ పెట్టుకోవడానికి స్పేస్ కావాలా నీకు? అటెండ్ చూస్తున్నారా? వాడు రాలేదు కదా, వాడు వస్తున్నాడు సార్ కాలేజ్కి. అఖిల్ రాహుల్ అండ్ మంజు, let's assume both are toy manufacturers. Okay na? Both are toy manufacturers. Okay na? Rahul manufactures toy cars. Okay na? Manjunath manufactures Barbie dolls. Both are toys. Yes sir. In fact, వీటికి డిమాండ్ ఎక్కువ. Yes sir. Okay. So both are toy manufacturers. One day, Rahul built 100 toy cars, 1,000 toy cars to Manju. Okay na? రాహుల్ గొడవలో స్పేస్ ఎక్కువ. ఓకేనా? హెచ్ఎస్ఎన్ గా పక్కన మన మంజునాథ్ గొడవ, ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్. సో రాహుల్ ఏమన్నాడు, నా గొడవలో స్పేస్ లేదు, ఈ 1,000 టాయ్ కార్డ్స్ ని మీ గొడవలో ఒక 1 month వరకు
చూసుకొని కాస్త అన్నాడు. కెన్ ఐ సే దిస్ యాజ్ అ బెయిల్మెంట్? ఇది బెయిల్మెంట్. ఇదే టైప్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్. గ్రాడ్యుయేషన్ బెనిఫిట్ ఎవరికి? బెయిలర్. ఓకేనా? నా బెయిలీ మంజునాథ్ ఏం చేశారంటే వాడి టాయ్స్ తో పాటు ఈ టాయ్ కార్స్ కూడా మిక్స్ చేశాడు. యాక్చువల్ గా ఏం చేయాలి? ఈ టాయ్ కార్స్ సపరేట్ గా చూసుకోవాలి. బట్ వితౌట్ రాహుల్స్ కన్సెంట్, ఐ మీన్ వితౌట్ బెయిలర్స్ కన్సెంట్, పాయింట్ టు బి నోటెడ్, వితౌట్ బెయిలర్స్ కన్సెంట్ జనరల్ గా మిక్స్ చేయొచ్చు. బట్ దానికన్నా ముందు నువ్వు ఏం చేయాలి? బెయిలర్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఇట్లా నేను నా టాయ్స్ తో మిక్స్ చేస్తాను, నీకు ఓకేనా అంటే దెన్ యూ కెన్ మిక్స్ with your own goods. But without bailer's consent, Bailee mixed with his own goods. Then ultimately 1 month complete అయిపోయిన తర్వాత రాహుల్ కి వాడి గూడ్స్ ఇచ్చేసాను కదా. Yes or no? Can we separate those goods later? Can we separate those goods later? సెపరేట్ చేయొచ్చా? నేను నా ఓన్ గూడ్స్ తోని వాడి గూడ్స్ ని మిక్స్ చేశా. నా గూడ్స్ ఏంటి? వాడి గూడ్స్ ఏంటి? కాదు, మిక్స్ చేసా. ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు వీటిని సపరేట్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, చేయొచ్చు. ఇమాజిన్ చేసుకుంటా, చేయొచ్చా లేదా? ఎస్, వీ క్యాన్ సపరేట్. బట్ ఆ సపరేషన్ కి కాస్ట్ అవుతుంది కదా. అవ్వదా కాస్ట్? సపరేషన్ కాస్ట్ లేబర్ అవుతుంది. నేను ఒక నలుగురిని హైర్ చేసుకొని ఆ డే మొత్తం వాళ్ళని అదే వర్క్ డెలిగేట్ చేయాలి. ఆ టాయ్స్ ని సపరేట్ చేయాలి. బార్బీ పక్కన పెట్టాలి, కార్ ఈ బాస్కెట్ అట్లానే సపరేట్ చేయాలి. 1000 టాయ్స్ దాని కాస్ట్ ఒక సపరేషన్ కాస్ట్. ఎస్ ఆర్ నో? అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ సపరేషన్ కాస్టే కాకుండా లెట్స్ అస్యూమ్ సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదన్నా కార్ కి డామేజ్ అవ్వచ్చు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు బాస్కెట్ లో సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు బై మిస్టేక్ పక్కనే ఇంకో ఇన్స్ట్రుమెంట్ కార్ రాకేసింది. కార్ ఏమైపోయింది? తిరిగిపోయింది. అట్లా సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు విండోస్ పగిలిపోయింది. ఓకే, సపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ అయి ఉంటుంది కదా గూడ్ కి. ఈ 2 ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరు పే చేయాలి? బెయిలీ హ్యాస్ టు పే, మంజునాథ్ హ్యాస్ టు పే. బికాస్ వితౌట్ బెయిలర్స్ కన్సెంట్ యూ హ్యావ్ మిక్స్డ్ విత్ యువర్ ఓన్. సో అట్లా మిక్స్ చేస్తే ఇఫ్ separation is possible, then the separation cost, and along with that if you have incurred any loss to the good because of that separation, both has to be borne by Bailee. Clear all of you? Advaina? Now listen, this is first case. Second case. ఈసారి రాహుల్ 10 kgs of wheat flour. You know wheat flour? Wheat flour ని మంజునాథ్ కి బెయిల్ చేశాడు. మంజునాథ్ వాడి ఓన్ గూడ్స్ తో మిక్స్ చేశాడు. వాడి ఓన్ గూడ్ ఏంటి? రైస్ ఫ్లోర్. ఓకేనా? నౌ ఇమాజిన్, ట్రై టు ఇమాజిన్, బికాస్ క్వశ్చన్స్ ఇట్లానే వస్తాయి. ఓకేనా? రాహుల్ 10 kgs ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ ని మంజునాథ్ కి ఇచ్చాడు. ఒక 1 month వరకు హోల్డ్ చేసి ఉంచాడు దగ్గర. వాడు ఏం చేశాడు? వాడి ఓన్ గూడ్స్ తోని మిక్స్ చేశాడు. మిక్స్ అంటే లైక్ ప్యాకెట్స్ ని మిక్స్ చేయడం కాదు, గూడ్ నే మిక్స్ చేశాడు. ఓకేనా? మొత్తం వీట్ ఫ్లోర్ ని రైస్ ఫ్లోర్ ని మిక్స్ చేశాడు. గూడ్ ని మిక్స్ చేశాడు, నాట్ ద ప్యాకెట్. అంటే మీరు ఇమాజినేషన్ ఎట్లా చేసుకుంటారు? ఇవన్నీ 10 kgs 1 kg ప్యాకెట్ ఉంటుంది, ఇవి రైస్ ఫ్లోర్ 1 kg ప్యాకెట్ ఉంటుంది, రెండింటిని కలిపాము. అక్కడ సపరేషన్ పాసిబుల్. ఆ పాయింట్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం మనం. ఓకేనా? కీప్ దట్ అసైడ్. ఈసారి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎంటైర్ ఆ వీట్ ఫ్లోర్ ని రైస్ ఫ్లోర్ తోని మిక్స్ చేశాను. Now, after that time got completed, can I separate it? Separation possible? Wheat flour ni rice flour separate చేయగలుగుతాను? It's completely impossible. Then as a Bailee నువ్వు ఏం చేయాలి? Entire loss of goods కి నువ్వే పే చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు రాహుల్ కి మొత్తం లాసే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ 10 kgs ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ మొత్తం లాసే రాహుల్.
సో మొత్తం లాస్ ఎవరు పే చేయాలి? Manjunath has to pay. So the loss of goods, Manjunath is a responsible person. Okay. Next, third one. Now listen this. Third case. Rahul 10 liters of red color paint ni Manjunath ki bail చేశాడు. ఓకేనా? He has delivered, imagine, example imagine చేసుకోండి. He has delivered 10 liters of red paint to Manjunath. Why? What's the purpose of bailment? He needs purple paint. యాక్చువల్ గా మన రాహుల్కి పర్పుల్ పెయింట్ కావాలి. వీడి దగ్గర రెడ్ పెయింట్, మంజునాథ్ దగ్గర బ్లూ పెయింట్. నో, పర్పుల్. రెడ్ అండ్ బ్లూ మిక్స్ చేస్తే పర్పుల్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? లెట్స్ అస్యూమ్. ఓకే, అవ్వకపోతే అస్యూమ్. సో రాహుల్ దగ్గర రెడ్ పెయింట్ ఉంది, మంజునాథ్ దగ్గర బ్లూ పెయింట్. రాహుల్కి ఏం కావాలి? పర్పుల్ పెయింట్ కావాలి. సో ఈ రెడ్ పెయింట్ ని మంజునాథ్ ఇచ్చి నీ ఓన్ గూడ్స్ తోని మిక్స్ చేయమని రాహులే చెప్పాడు. అంటే నౌ మంజునాథ్ ఈస్ మిక్సింగ్ విత్ హిస్ ఓన్ గూడ్స్ విత్ ద consent of bailor. Can you mix like that now? Yes, mix it. Now 10 liters of red paint ni 10 liters of blue paint తో మిక్స్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి? 20 liters of purple paint. ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా షేర్ చేసుకోవాలి? ప్రపోర్షనేట్లీ. ఎట్లా షేర్ చేసుకోవాలి? ప్రపోర్షనేట్లీ. నువ్వు ఎన్ని గూడ్స్ బెయిల్ చేసావు? 10 liters of red paint. మంజునాథ్ ఎన్ని గూడ్స్ మిక్స్ చేశాడు? 10 liters of red paint results with 20 liters. అంటే 1:1. అంటే ఈ పర్పుల్ పెయింట్ లో 10 liters of పర్పుల్ పెయింట్ ని రాహుల్కి డెలివర్ చేయాలి అండ్ 10 liters of పర్పుల్ పెయింట్ ని మంజునాథ్ హోల్డ్ చేశాడు. ఇది ఎట్లా డివైడ్ చేసాము? ఎట్లా షేర్ చేసాము? ప్రపోర్షనేట్లీ. దీనే షేర్ ఇట్ ప్రపోర్షనేట్లీ అంట. క్లియర్? అర్థమైందా? ఫస్ట్ కేసు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? వితౌట్ బెయిలర్స్ కన్సెంట్ బెయిలీ గూడ్స్ ని మిక్స్ చేశారు, బట్ అక్కడ సపరేషన్ పాసిబుల్. సెకండ్ కేసు సపరేషన్ నాట్ పాసిబుల్. అది డిఫరెన్స్. ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెండు కేసులో కూడా వితౌట్ బెయిలర్స్ కన్సెంట్ గూడ్ ని మిక్స్ చేశారు, బట్ ఫస్ట్ కేసు సపరేషన్ పాసిబుల్, సెకండ్ కేసు సపరేషన్ నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ సపరేషన్ పాసిబుల్ దెన్ ఆ సపరేషన్ కి అయ్యే కాస్ట్ గూడ్ కైన లాస్ కి బెయిల్ రెస్పాన్స్. ఒకవేళ సపరేషన్ పాసిబుల్ అవ్వకపోతే ఎంటైర్ గూడ్స్ కైన లాస్ కి బెయిల్ రెస్పాన్స్. అదే ఒకవేళ సపరేషన్ అనేది బెయిలర్స్ కన్సెంట్ త్రూ చేస్తే, ఇఫ్ మిక్సింగ్ అనేది బెయిలర్స్ కన్సెంట్ త్రూ చేస్తే, దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ మిక్సింగ్ ద రిజల్ట్ has to be shared proportionately between bailor and bailey. Now start writing the chart. Mixing of goods. Mixing of goods. With the consent of bailor, without the consent of bailor. With the consent of bailor, example ఏంటి? With the consent of bailor, example ఏంటి? Paint. ఆ కేసులో what we have said, share the result proportionately. So share proportionately. Next, without the consent of bailor అయితే, if separation possible or separation not possible. If separation possible, then for separation cost and loss of goods,
due to separation must be borne by bail. Other separation if not possible, who is responsible? Bail. Done? Examples are noticed now. Clear? Further. Shruti. Clear? CA can enroll చేస్తున్నారా మీరు? CA. Kumar. Dev. Done? Now see. Not to mix the goods. It actually the Bailey's duty. Okay, actually the Bailey duty ఏంటి? Not to mix the goods. With the consent of Bailor అయితే you can mix. But వచ్చిన result ni you have to share proportion. See, if the Bailey mixes the goods paid with his own goods, that too with the consent of Bailor, both parties shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture. Without the consent of Bailor, mix చేస్తారు. If possible to, అంటే separation is possible. The property in the goods remains in the parties respective. అంటే టాయ్ కార్ కి బెయిలర్ will be responsible, owner. బార్బీకి మంజునాథ్ will be owner. But the Bailey is bound to bear the expenses of separation or division and any damage arising from the mixture. మిక్చర్ చేయడం వల్ల లేదా సపరేట్ చేయడం వల్ల ఏ డ్యామేజ్ ఆ గుడ్ అయినా కూడా ఎవరు బేర్ చేయాలి? Next, if it is impossible to separate, example, floor, right? The bailor is entitled to be compensated by the bailey for the loss of goods. అక్కడ మొత్తం గూడ్సే లాస్ అయింది, ఆ మొత్తానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బెయిలీ. నెక్స్ట్, let's assume Rahul has given his camera to Manjunath for 10 days. ఓకేనా? రాహుల్ వాడి కెమెరాని మంజునాథ్ ఇచ్చాడు ఫర్ 10 days. ట్రిప్కి వెళ్తాడు, ఫొటోస్ తీసుకుంటాడు అంటే కెమెరా ఇచ్చాడు ఫర్ 10 days. ఏమైందిరా? After the 10 days got completed, what's the responsibility of bailey? That's your fourth duty. To return that good back to Rahul after the completion of time of bailment. Okay, now bailment time expire అయిపోయిన తర్వాత bailey has to return that good back to bailor. Clear? Now, if atla return చేయకుండా bailey he still holds that goods even after the expiry of time. For example, 10 days slip అయిపోయింది, నువ్వేం చేయాలి? రిటర్న్ చేయాలి. బట్ రిటర్న్ చేయకుండా స్టిల్ మంజునాథ్ ఈస్ హోల్డింగ్ దాట్ గూడ్స్ ఫర్ మోర్ దెన్ 20 days. ఇంకో 20 days ఆ గూడ్ మంజునాథ్ దగ్గరే ఉంది, ఆ కెమెరా మంజునాథ్ దగ్గరే ఉంది. దెన్ ఈ 20 days లో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా లాస్ అవుతుంది ఆ కెమెరాకి, ఏ డ్యామేజ్ అయిన కెమెరాకి, హూ హ్యాస్ టు బేర్? రాహుల్ హ్యాస్ టు బేర్. ఎస్, ఓకేనా? హూ హ్యాస్ టు బేర్? సారీ, మంజునాథ్ హ్యాస్ టు బేర్. ఓకే, who has to bear? Manjunath has to bear. Okay. Even though reasonable care గా చూసుకున్నా కూడా, జనరల్ గా if we took reasonable care, if anything happened to the good, who is responsible? Bailey is not responsible, bailor is responsible. Yes or no? If ఆ good ని మనం reasonable గా చూసుకుంటే, then we are not responsible. That's what happened in ornaments case.
మనం ఆర్నమెంట్స్ ని రీజనబుల్ కేర్ గా చూస్తున్నాం, బట్ స్టిల్ దట్ ఆర్నమెంట్స్ గాట్ దట్. దానికి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? బెయిల్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? నో. బట్ ఈ 10 days కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ హోల్డింగ్ ఫర్ మోర్ 20 days, then if you took reasonable care also, anything happened to the good, who is responsible? Bail is responsible. ఇప్పుడు bail responsible because నీ డ్యూటీ ఏంటి? You have to return that back after the expiry of period time. But if you are still holding, then you are responsible for any loss of the good. Clear? See, it is the duty of Bailee to return or deliver according to the bailor's direction the goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed. Without demand అంటే ఇక్కడ రాహుల్ డిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రాహుల్ డిమాండ్ చేసినా చేయకపోయినా టైం ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందంటే మంజునాథ్ ఏం చేయాలి? భూమిని రిటర్న్ చేసి, అది వాటి డ్యూటీ. as soon as the time for which they were bailed has expired or for the purpose for which they were bailed has been accomplished. Purpose complete అయిపోయినా, time expire అయిపోయినా, you have to return. If by the default of Bailee the goods are not returned at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction, deterioration for the goods for such delay. ఆ డిలే అయినా ఎక్స్ట్రా లాస్ మొత్తం కూడా ఎవరు పే చేయాలి? Bail has to pay. Clear? Next. Let's assume Anand bailed his cow to work. ఓకేనా? ఈ సమయం డెలివరీ చేసిన గుడ్ ఏంటి? కౌ ఫర్ 5 months. During this 5 months, this cow gave birth to calf. ఆ 5 months పీరియడ్ అంటే వరుణ్ ఆ కౌని హోల్డ్ చేస్తున్న పీరియడ్ లో కౌ కాఫ్ కి బర్త్ ఇచ్చింది. ఇట్ గేవ్ బర్త్ టు కాఫ్. ఓకే, మరి ఈ కేసులో ఆ బెయిల్మెంట్ టైం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తీసుకున్న గూడ్ ని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తే సరిపోతా? దట్స్ వాట్ లా ఇస్ సేయింగ్ కదా. ఆఫ్టర్ రిటర్న్ ద గూడ్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. నువ్వు నాకేం ఇచ్చావు? కౌ. ఐ విల్ రిటర్న్ టు యూ ఓన్లీ కాఫ్. కాఫ్ ని నా దగ్గర వచ్చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ ఓకే? నో. ఎనీ అక్రీషన్, దీన్ని మనం అక్రీషన్ అంటాం. Accretion means increase of profit. I mean increase of value of good or profit got from the good, etc. Increase of value లేదా profit ఏది వచ్చినా కూడా దాన్ని accretion అంటాం. Accretion of good. ఇక్కడ Bailey, he has to return not only the good, he has to return the accretion from the good also. That's your 5th duty. Okay? See, return an accretion from the goods. In the absence of any contract to the contrary, the Bailee is bound to deliver to the bailor any increase or profit which may have accrued from the goods bailed. Clear? Last. 6th one. A has given his car to B, a rare car, a vintage car. Okay, now vintage car. Vintage ante you know vintage cars? Okay. Old cars having a high value. Okay. So the rare vintage car he has given to me for safekeeping for 10 days. ఆ 10 days తర్వాత బి ఏం చేయాలి? ఆ కార్ని రిటర్న్ చేయాలా? బి ఏమంటాడంటే కార్ నీది కాదు, నాదే. బికాస్ వాడికి ఆ కార్ బాగా నచ్చింది. ఆ కార్ని వాడు రిటర్న్ చేద్దాం అనుకోవట్లేదు. సో వాడు ఏమంటాడు? కార్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? కార్ ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఉంది? నా దగ్గర. కార్ ఎవరిది? నాదే. నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి కార్ ఎవరిది? నాదే. ఇస్ ఇట్ ఓకే? సో Bailey should not set up adverse title over the goods. That's what your last point. దీన్నే adverse title అంటారు. See, you are holding the good just because on the behalf of bailment. A bailment కోసం, just for the purpose of bailment, you are holding the goods. That doesn't mean that you are the owner of the goods. Yes or no? So you should not set up any adverse title over the goods. See, not to set up adverse title. The Bailee must hold the possession of the goods on behalf of bailor. నువ్వు ఆ గూడ్స్ ని హోల్డ్ చేస్తున్నావు అంటే ఎవరి బిహాఫ్ గా హోల్డ్ చేస్తున్నావు?
bailor behalf the whole చేస్తున్నాం. That doesn't mean that you are the owner of the goods. Hence, he cannot deny the title of bailor. ఆ good కి owner కాదు deny చేయొచ్చా? No. That's not setting up adverse title. Clear? So these are the duties of bailey. What are the duties of bailey? One, to take reasonable care of goods. Two, no inconsistent use of goods. No unauthorized use of goods. Rendu same. Inconsistent and unauthorized and the same. Nothing but not according to the terms and conditions of the bailey. Third, not mixing of with his own goods. Fourth, return the goods when the time or purpose completed. Okay. Fifth, return the extra profit, accretion of the out of goods. Okay. Lastly, no setting up adverse title over the goods. Clear? So we have completed duties of bailor and duties of bail. Rights of bailor, rights of bailies are next concept. ఈ రైట్స్ లో మెజారిటీ ఆఫ్ రైట్స్ డ్యూటీస్ అని మ్యాచ్ అవుతాయి. అంటే ఇప్పుడు డ్యూటీ ఆఫ్ బెయిలర్ అంటే అది బెయిలీకి ఏమవుతుంది? రైట్. డ్యూటీ ఆఫ్ బెయిలీ అంటే ఇట్స్ రైట్ టు బెయిల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు రిటర్న్ ద గూడ్స్ అన్న, అది ఎవరికి డ్యూటీ? బెయిలీకి అది డ్యూటీ. బెయిలీ ఈస్ హ్యావింగ్ అ డ్యూటీ టు రిటర్న్ ద గూడ్స్ టు బెయిల్. బెయిలర్ కి రైట్ ఏంటి? Bailor is having the right to take back the goods from bail. Yes or no? Example, premature termination. No, what's the duty of bailor? గుర్తుందా ప్రీమేచ్యూర్ టర్మినేషన్? ల్యాప్టాప్ ఎగ్జాంపుల్, విత్ ఇన్ అ వీక్ అవ్వడం వల్ల చార్జర్ రెంట్ వేస్ట్ అయిపోయింది కదా మనకి. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్స్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ bailor to compensate that loss to bail. Can I say that it is the right of bailee to claim compensation from bailor due to premature termination? So ఇట్లానే మాక్సిమం మ్యాచ్ అవుతాయి. కొన్ని కొత్త పాయింట్స్ రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. What are the duties of bailor? One, to disclose all the faults relating to the good. అది gratuitous bailment అయితే we have to disclose only known faults. అదే non-gratuitous bailment అయితే we have to disclose all the faults. We are responsible for all the faults. Okay. Next, second one, duty to pay necessary expenses. Okay. Gratuitous bailment అయితే we have to pay necessary and extraordinary expenses. Other non-gratuitous bailment అయితే we have to pay only extraordinary expenses. Then third one, duty to indemnify for premature termination. Okay, now bailor is having a right. Bailor is having a right to demand back goods anytime, provided it is a gratuitous bailment. If he does so, then it is considered as premature termination. Then he is having a duty to indemnify the loss because of that premature termination. Fourth one, bound to accept goods. He is having a duty to receive the goods back from the bailee if he does so. Okay, no? Next, duties of bailee. What are the duties of bailee? One, to take reasonable care of the goods. If bailee took reasonable care, but still there is a loss on the good, whether bailee will be responsible for that? No, he is not responsible, provided he should have took reasonable care of the good. Next, if bailor has given any specific instructions, then bailee has to follow it. Yes or no?
So next one. Second one is no unauthorized use of goods. No inconsistent use of goods. Inconsistent meaning ఏంటి? Not according to the terms of bailment. Bailment terms కాకుండా opposite గా వెయిట్ చేసినా కూడా it is considered as inconsistent, unauthorized. So Bailee's duty is to not to use the goods inconsistent. Okay? Third one. No mixing with his own goods. దాన్ని మనం చార్ట్ డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1, with the bailor's consent. If with the bailor's consent, if we have mixed the goods with our own goods, then the result has to be shared proportionally. Example ఏంటి? Painting. Red paint plus blue paint result is purple. Purple ఏంటది? గూగుల్ చేశారా? చేయలేదా? అజ్యూమ్ చేసుకున్నారా మీరు కూడా? సూపర్. నెక్స్ట్, అదే without bailor's consent, if you have mixed the goods, then if we can separate it, then the separation cost, and due to such separation, if any loss happen to the good, both has to be borne by bailor. If separation is not possible, the entire loss of goods, who will be responsible? Next, Bailee's duty to return back the goods after the expiry of time or after the completion of a purpose. Purpose gaani time gaani expire ayiponte, then Bailee's duty to return back those goods to bail. Yes? If Bailee goods return cheyakapote, then loss arising after such time, which means a delay period lo aina loss ki, who will be responsible? Bailee will be responsible, right? Next, not even you have to return the exact goods you have taken, you need to also return the accretion from the goods. Accretion ante increase in the value of good or profit from the good. Okay? And lastly, not to set up adverse title. Clear? These are the duties of bailor and duties of bailee. So now we'll start rights of bailor. The last class we will to say duties will be duties of a person will be the rights of the opposite person. Right? See, rights of bailor. Point number 1, to file a suit for enforcement of duties. Actually, you know, Bailee is having few duties. Bailee ki duties are to take reasonable care, no inconsistent use of goods. If ever duties, Bailee duties. If Bailee is not fulfilling his duties, can bailor file a case on Bailee? That's his right. Right to file a suit for the enforcement of Bailee's duty. Bailee's duty what enforce cheyakapote, follow avvakapote, bailor is having all the rights to file a suit on it. Perfect. Second one, to terminate the bailment. Actually, you remember premature కాదు, if Bailee use the goods inconsistently or mixing the goods with his own, then contract becomes voidable. Okay na? General ga Bailee goods ని inconsistent గా యూజ్ చేసిన, అంటే కాంట్రాక్ట్ టర్మ్స్ ఆపోజిట్ గా యూజ్ చేసిన, ఆర్ బెయిలర్స్ కన్సెంట్ లేకుండా ఆ గూడ్స్ ని వాడి ఓన్ గూడ్స్ తో మిక్స్ చేసిన, జనరల్ గా కాంట్రాక్ట్ వాయిడబుల్ అవుతుంది. వాయిడబుల్ అట్ ఆప్షన్ ఆఫ్ బెయిలర్. అంటే హీస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు మేక్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ స్టిల్ వ్యాలిడ్, ఆర్ ఈవెన్ హీస్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు టర్మినేట్ ద కాంట్రాక్ట్. టర్మినేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్యాన్సిల్, వాయిడ్.
This is the second right. Adi mana second right. Right to terminate the bailment. Okay, na right to terminate the bailment. When a bailor will have a right to terminate the bailment? When Bailee uses the goods inconsistently, or when Bailee mixed that goods with his own goods. Okay, na? Next. If he terminates the bailment, can he claim any loss suffered by him? వాడికైనా లాస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా? అచ్చా, యూ రిమెంబర్ దట్ హార్స్ ఎగ్జాంపుల్? హార్స్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుందా? ఇన్కన్సిస్టెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను? హార్స్ గూడ్స్ మిక్సింగ్ దానికి 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం డిపెండింగ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. లెట్స్ టేక్ హార్స్ ఎగ్జాంపుల్. Bailee, assuming he is a professional horse rider, assuming కాదు, అది ఫ్యాక్ట్. నువ్వు ప్రొఫెషనల్ హార్స్ రైడర్ కాబట్టి నా హార్స్ ని ఏం చేస్తా, నీకు బెయిల్ చేసా, డెలివర్ చేసా ఫర్ 10 days, నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటావని. బట్ నువ్వేం చేసావు, ఆ హార్స్ ని సన్ ఇచ్చావు. హూస్ నాట్ అ ప్రొఫెషన్, అంటే అది ఇన్కన్సిస్టెంట్ యూజ్ ఆఫ్ గుడ్ కదా, నాట్ అకార్డింగ్ టు ద టర్మ్స్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ అన్నట్టే కదా. ఆ కేసులో కాంట్రాక్ట్ వాట్ హ్యాపెన్, కాంట్రాక్ట్ ఏమైంది, వాయిడ్. బికాస్ మైనర్ హార్స్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల హార్స్ గాట్ ఇంజూర్, అంటే బెయిలర్ కి అల్టిమేట్లీ లాస్ అయింది. వన్స్ బెయిలర్ ఆ కాంట్రాక్ట్ ని టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత క్యాన్ హీ క్లెయిమ్ దాట్ లాస్ ఫ్రమ్ బెయిలీ? yes, that is your third right. Claim compensation from Bailee. Claim compensation from Bailee. See, right to terminate the bailment. A contract of bailment is voidable at the option of bailor if the bailee does any act with regard to the goods bailed which is inconsistent with the conditions of the bailment. And point number 3, if any damage is caused to the goods bailed because of unauthorized use of goods or unauthorized mixing of goods, the bailor has a right to claim compensation for the same. Yes or no? అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. రైట్ టు డిమాండ్ ఎనీ టైమ్ ఆర్ గూడ్స్ బ్యాక్. మనం బెయిల్ చేసిన గూడ్ ని ఏ టైం అయినా కూడా మళ్ళీ మనము డిమాండ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రొవైడెడ్ దట్ bailment should be a gratuitous bailment. Non-gratuitous bailment లో we cannot demand goods at any time. Okay na? This option is available only in case of gratuitous bailment. బట్ నువ్వు అట్లా డిమాండ్ చేస్తుంటే దాన్ని మనం ప్రీమెచ్యూర్ టర్మినేషన్ అన్నాం కదా. మరి ఆ ప్రీమెచ్యూర్ టర్మినేషన్ కి బెయిలీకి ఏదన్నా లాస్ అవుతే దెన్ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు కాంపన్సేట్ దట్ లాస్. See, where the goods are lent gratuitously, the bailor can demand back the goods at any time, even before expiry of time fixed. మనం డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ల్యాప్టాప్, చార్జర్ కాదన్నా ల్యాప్టాప్. ఓకేనా? మనం బెయిల్ చేసిన గూడు ల్యాప్టాప్, వాడు రెంట్ తెచ్చుకున్న గూడు చార్జర్. ఓకేనా? అది వాడికి లాస్. సో ఆ ల్యాప్టాప్ ని అట్ ఎనీ టైం, ఈవెన్ బిఫోర్ ద ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ టైం ఫిక్స్, బెయిలర్ కెన్ డిమాండ్ ఇట్ బ్యాక్. However, due to the premature return of goods, if Bailee suffers any loss which is more than the benefit actually obtained by him from the use of the goods paid, the bailor has to compensate the bailee. Same point. Yes or no? Right? Last, right to file a suit against the wrongdoer. ఇది కొత్త పాయింట్. Listen. Let's assume Bhavani తన స్కూటీని హారికాకి ఇచ్చింది. ఓకేనా? ఫర్ ఎ షార్ట్ ట్రిప్, డ్రైవింగ్ రాదా మీకు? ఫర్ ఎ షార్ట్ ట్రిప్, ఓకే, ఇక్కడ దాకా వెళ్ళొస్తా అని చెప్తే భవాని తన స్కూటీని ఇచ్చేసింది హారికకి.
ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇది బెయిల్మెంట్. నీ రైట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ దట్ బ్యాక్ టు బెయిలర్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో బెయిల్మెంట్. క్లియర్? నౌ లిసన్. హారిక ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ మన డామినోస్ ఉంటుంది కదా, డామినోస్ పక్కన రత్నదీప్ ఉంది. రత్నదీప్ దాకా వెళ్ళొద్దామని హారిక స్కూటీ తీసుకుంది. ఓకే, రత్నదీప్ బయట ఆ స్కూటీని పార్క్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి చాక్లెట్స్ పర్చేస్ చేద్దాం లోపలికి వెళ్ళి స్కూటీని బయట పెట్టేసి రోడ్డు పైన. ఓకేనా, పార్కింగ్ దగ్గర కాదు, అక్కడే రోడ్డు పక్కన పెట్టేసింది స్కూటీ. ఓకేనా, ఆపోజిట్ లో మన రాలేడా వీడియో బయట ఉన్నాడు, వచ్చాడా? ఏం చేస్తాడు బయట? మరి నీకెట్ట తెలుసు బయట ఉన్నాడు? కనబడుతున్నా. లెట్స్ అస్యూమ్ రోహిత్ ఆపోజిట్ లో బైక్ వేసుకొని వస్తున్నాడు. ఓకేనా, నార్మల్ గా పక్కనే పెట్టేస్తుంది కదా రోడ్ పక్కన. చూసుకోకుండా రోహిత్ ఏం చేస్తున్నాడు, బైక్ తో ఆ స్కూటీని డాష్ చేశాడు. ఆ స్కూటీ కింద పడిపోయింది. ఓకేనా, పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి హారిక. Now here Harika, she is having a right to take any action on this wrongdoer. మనం రోహిత్ ఏమంటారు ఇక్కడ? wrongdoer అంటారు. wrongdoer means a person who did some wrongful activity. Okay, na wrongdoer. Okay, wrongdoer means a person who does some wrongful activity thing. ఇక్కడ wrongful thing చేసింది ఎవరు? రోహిత్. Now Harika, Bailee, she is having all rights to take action on Rohit, wrongdoer, as the owner of the goods. Actually, Harika, she is the owner? No, but she is having complete right to take all the actions as the owner on that situation. In that situation, ఆ సిచ్యువేషన్ లో హారికానే ఓనర్ అవుతే ఏ యాక్షన్స్ తీసుకోవచ్చు, యాక్షన్స్ అన్ని హారిక తీసుకోవచ్చు. క్లియర్? And apart from that, even she can file a suit on Rohit. Harika just a Bailee, but still she can file a suit on Rohit. Rohit మీద కేసు కూడా ఫైల్ చేయొచ్చు. వన్స్ ఆ కేసు ఫైల్ చేసిన తర్వాత కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది కదా, ఆ కాంపెన్సేషన్ ని ఇద్దరు షేర్ చేసుకోవచ్చు, బెయిలర్ అండ్ బెయిల్. ఓకే, తనకు కూడా కొంత ఎక్స్పెండిచర్ అయి ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్ గా కేసు ఫైల్ చేసిన ఎవరు? హారిక. తన కొద్ది ఎక్స్పెండిచర్ అయి ఉంటుంది. షిల్ టేక్ హర్ ఎక్స్పెండిచర్ as a reimbursement from that compensation and remaining amount ఎవరికి వెళ్తుంది? భవాని. అంటే వచ్చిన కాంపెన్సేషన్ ని వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం షేర్ చేసుకుంటారు. హారికనేమో తనకి ఏదైనా లాస్ కానీ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ అయి ఉంటే షిల్ టేక్ దట్ రియంబర్స్మెంట్ ఫ్రమ్ కాంపెన్సేషన్. భవాని, సిన్స్ షీ ఇస్ ద ఓనర్, షిల్ టేక్ ఆల్ ద కంప్లీట్ compensation, remaining compensation to Bhavan. Clear? See, if a third person wrongfully deprives the Bailee, deprives ante like preventing, okay na, preventing la, okay, if a third person wrongfully deprives the Bailee of the use or possession of the goods paid or does them any injury, the Bailee is entitled to do such things as the owner might have done in such situations. Owner of situation lo edaithe cheyagaltado, Bailee can do same thing. Okay na? Additionally, either the bailor or the Bailee may bring a suit against the third person for such deprivation or injury. Even bailor and Bailee or Bailee, any of them can file a suit on such wrongdoer. Okay. Third point. Whatever is obtained by way of relief or compensation out of such suit shall be adjusted between bailor and Bailee according to their interests. Clear? This is right to file a suit against wrongdoer.
అంటే బెయిలర్ కూడా ఆ రాంగ్ డూర్ మీద సూట్ ఫైల్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది కదా. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ రైట్ ఫర్ బెయిలర్, రైట్ టు ఫైల్ a suit against wrongdoer. Clear? So see, what are the rights of bailor? One, to file a suit for the enforcement of duties. Whose duties? Bail's duties. Second, to terminate the bail. Third, to claim compensation. Fourth, to demand back goods anytime, provided gratuitous bailment only. Fifth, right to file a suit against wrongdoer. Next, rights of Bailee. Okay, the rights of Bailee. Asha, what's the duty of bailor? First duty of bailor, to disclose all the faults to the bailey. Yes or no? అలా డిస్క్లోజ్ చేయకుండా బెయిలీకి ఏదైనా లాస్ అవుతే then it's bailor's duty to compensate bail, and it's bailor's right to claim that compensation. That's the first point. To compensate in case of faulty goods. Next, what's the second duty of bail? To pay necessary expenses. Yes or no? Gratuitous bailment అయితే we have to pay necessary and extraordinary expenses. అదే నాన్ గ్రాట్యుయిషియస్ bailment అయితే we have to pay only extraordinary expenses. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, గుర్తుందా? కార్ ఎగ్జాంపుల్. జస్ట్ సేఫ్ కీపింగ్ కోసం కార్ ఇచ్చాం. ఆ సేఫ్ కీపింగ్ అయ్యే కాస్ట్, మెకానిక్ షెడ్ దగ్గర తీసుకెళ్లే కాస్ట్, ఇంజన్ మార్చడానికి కాస్ట్, ఇవన్నీ ఎవరు పే చేయాలి? బెయిలరే పే చేయాలి. ఇంక్లూడ్స్ నెసరీ అండ్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ. అదే నేను కార్ రెంట్ తీసుకున్నాను ఫ్రమ్ ఎన్ ఏజెన్సీ. ఇక్కడ నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమి ఉంటాయి? పెట్రోల్, టోల్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ ఎవరు పే చేయాలి? బెయిల్. బట్ ఎక్స్ట్రార్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ లైక్ ఇంజన్ మార్చేసాను, డిఫెక్ట్ వచ్చిన ఇంజన్ మార్చేసాను, నేనే పే చేస్తాను. బట్ అది నేను బెయిలర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చు, రియంబర్స్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ సెకండ్ రైట్, రైట్ టు క్లెయిమ్ necessary and extraordinary expenses depending on the situation. Okay, right to claim necessary or extraordinary expenses. See, in case of same points, away points, right to claim compensation in case of faulty goods. See, in case of gratuitous bailment, I think a bailee is entitled to receive compensation for any loss caused to him due to the failure of the bailor to disclose any faults in the goods known to him. Other non-gratuitous అయితే even though he was not aware, has to disclose. Next, right to claim necessary expenses. Gratuitous అయితే bailee can claim necessary expenses and any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of bailment. Other non-gratuitous అయితే the bailee can claim only extraordinary expenses. Next, listen, you know this example already. Listen, A and B, where A bails his car to B for 10 days, but that car is of C. Okay, na a car owner evaru? C. But a car ni A B ki deliver చేశారు, బెయిల్ చేశారు. Now ఈ కేసులో if C files a case on B, what B can do? What B will do? He'll defend himself. Yes or no? మరి ఆ డిఫెండింగ్ కి తనకంటూ కొత్త ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది, అది ఎవరు రియంబర్స్ చేయాలి?
Bailor. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. Defective title in goods. If there is a defective title in goods, all the expenses incurred by Bailee has to be reimbursed by Bailor due to defective title in goods. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. అంటే he is having a right, Bailee is having a right to be indemnified for this expenditure from Bailee. Sorry, from Bailor. Yes or no? See, Bailee is entitled to be indemnified by the Bailor for any loss arising to him by reason that the Bailor was not allowed to make the bailment as he is not the owner, or to receive back the goods, or to give directions in respect of them. He is not allowed to make bailment, he is not allowed to receive back goods, he is not allowed to give directions on them because he is not the owner of them. So bail చేయకూడదు, bail చేస్తున్న రిసీవ్ చేస్తున్న రైట్ లేదు, or directions కూడా ఇవ్వకూడదు because you are not the owner. But if he does so, then Bailee is having a right to be indemnified from the Bailor for the necessary expenses he incurred, for the loss he incurred. Due to this defective title in goods, Bailee కి ఏదైనా లాస్ అవుతే అది Bailor దగ్గర నుంచి ఇండెమ్నిఫై చేసుకోవచ్చు. అది వాడి థర్డ్ రైట్, రైట్ టు బి ఇండెమ్నిఫైడ్. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఒకవేళ ఈ కేసులో లిసన్, ఈవెన్ దో ఆ కార్ కి ఓనర్ కాకపోయినా ఆ కార్ ని బికి బెయిల్ చేశారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ 10 days. 10 days ఆ కార్ ని బి హోల్డ్ చేసి ఆ 10 days కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కార్ ని ఏకి ఇచ్చేశాడు. ఎవరు? బెయిలీ. ఆ విషయం సికి తెలిసింది. ఇప్పుడు సి బి మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. ఏమని కేసు ఫైల్ చేశాడు? నా కారు నువ్వు వాడికి ఎట్లా ఇస్తావు? అర్థమైందా? నా కారుని నువ్వు వాడికి ఎట్లా ఇస్తావు? ఈ బేసిస్ మీద సి బి మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. సో వెదర్ బెయిలీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్? నేను ఆ గూడ్ని, ఆ కార్ ని టైం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బెయిలర్కి రిటర్న్ చేశాను. వాడు కాదుగా ఓనర్, నేను కదా ఓనర్, నువ్వు ఎట్లా వాడికి ఆ గూడ్ని ఇస్తావని చెప్పి సి బి మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు. ఇప్పుడు నేను ఆ టైం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కార్ రిటర్న్ ఇవ్వడం అనేది తప్ప? Yes or no? Whether Bailey is responsible for that? No, because వాడికి యాక్చువల్ ఓనర్ ఎవరో తెలీదు. దట్స్ వై నేను ఆ గూడ్ ని, ఆ కార్ ని టైం ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత రిటర్న్ చేస్తే దానికి రెస్పాన్సిబుల్ నేను కాదు. సి సెకండ్ లైన్, ఇఫ్ Bailey in good faith, what do you mean by good faith? If he is genuine, genuine అంటే here Bailey is not having knowledge that he is not the owner of the goods and he is not having knowledge about a fact. Yes or no? If Bailey is in good faith, delivers them back to the Bailor, the Bailey shall not be responsible to the owner in respect of delivery. Yes or no? అర్థమైందా? నెక్స్ట్, fourth one. Let's assume A is an electronic dealer. He bails a TV for 10 days to B. A ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డీలర్, తను 10 days కి ఒక టీవీని బికి ఇచ్చాడు. బెయిల్మెంట్, నాన్ గ్రాట్యుయిటియస్ బెయిల్మెంట్. నౌ C came. C is saying that నేను ఆ టీవీని రిపేర్ చేస్తానని చెప్పి ఏకి ఇచ్చాను. వాడు ఏం చేశాడు? ఆ టీవీని నీకు బెయిల్ చేశాడు. అర్థమైన పాయింట్? టీవీ యాక్చువల్గా నాది, ఆ టీవీకి డ్యామేజ్ అయింది, దాన్ని రిపేర్ చేయడానికి నేను ఎవరికి ఇచ్చాను? ఏకి ఇచ్చాను. వీడు దాన్ని రిపేర్ చేసి ఏం చేశాడు? బికి బెయిల్ చేశాడు ఫర్ 10 days. Now see,
is claiming back that TV from B. ఇప్పుడు B ఏం చేస్తారంటే Bకి యాక్చువల్గా తెలియదు ఎవరు ఉన్నారని, ఓకేనా, Bకి ఎవరెవరని తెలియదు. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ లో B ఏం చేస్తారంటే he'll apply to the court. He'll apply to the court. Court, you decide who is the owner. Until you decided who is the owner, I'll hold the goods. మీరు ఓనర్, ట్రూ ఓనర్ ఎవరు దీనికి అని డిసైడ్ చేసేంత వరకు ఈ గూడ్ ని ఎవరికి డెలివర్ చేయండి, నా దగ్గర వచ్చింది. దట్ ఈస్ వాట్ ద రైట్ ఆఫ్ బెయిల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు అప్లై టు ద కోర్ట్ టు డిసైడ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. టైటిల్ అంటే ownership. To decide the ownership of the goods, Bailey is having a right to apply to the court. Until court decided the title of goods, he is having a right to hold that goods. ఆ టీవీ ఎవరిది అని కోర్ట్ చెప్పేంత వరకు ఆ టీవీని మీ దగ్గరే హోల్డ్ చేసుకోవచ్చు, రిటైన్ చేయొచ్చు. క్లియర్? See, if the goods bailed are claimed by the person other than Bailor, మన ఎగ్జాంపుల్ లో సి అదర్ దాన్ బెయిలర్ ఇస్ క్లెయిమింగ్ దట్ గూడ్స్. మరి ఆ కేసులో బెయిలీ ఏం చేయొచ్చు? బెయిలీ మే అప్లై టు ద కోర్ట్ టు స్టాప్ ఇట్స్ డెలివరీ. నేను రిటర్న్ చేయను, ఆపేస్తాను. అండ్ టు డిసైడ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు? కోర్ట్. నెక్స్ట్ లెట్స్ అస్యూమ్ నౌ దేర్ ఆర్ joint owners of a car. Let's assume A, B, C, D are joint owners of a car. You know joint owners? Yes. Let's assume they're bailing this car to X. So we will call X as Bailey and we will call these four persons as joint bailors. వీళ్ళేమంటాం మనము? జాయింట్ bailors. Now, after the time got expired or after the purpose got fulfilled, Bailey is having a duty to return back that goods. Yes or no? Now, his right is to return back that good to any one of the joint. ఎవరికైనా ఆ 4 persons లో 4 జాయింట్ బెయిలర్స్ లో ఎవరికైనా కూడా ఆ గూడ్ ని రిటర్న్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ యువర్ ఫిఫ్త్ రైట్. ఓకే, సి ఇఫ్ సెవరల్ జాయింట్ ఓనర్స్ bailed the goods, the bailee has a right to deliver them to any one of the joint owners unless it is specified to be the particular జాయింట్ owner. ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు, నువ్వు రిటర్న్ చేసినప్పుడు డీకి మాత్రమే రిటర్న్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గో యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్. బట్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ స్పెసిఫైడ్ ఎనీ కండిషన్స్ ఇన్ ద కాంట్రాక్ట్, Bailey is having the right to return that good back to any one of the joint bailor. Clear? Next. Last two rights, right of particularly and right of generally. First of all, we have to understand a word called lien. ఈ వర్డ్ ఎక్కడ విన్నాం మనం? lien, సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఎక్కడ? unpaid seller. The seller becomes unpaid seller. He'll exercise right of lien if he is having the possession. Lien అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పాను? రైట్ టు retain the possession of the goods. Yes or no? So, right to retain the possession of goods until the claim or debt is paid. Okay? Lien means nothing but a right to retain the possession of goods until a debt or claim is paid.
దట్స్ వై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్పేడ్ సెల్లర్ వాడి క్లెయిమ్ ని వాడికి పే చేయలేదు కాబట్టి he has exercised right of lien, which is right to retain the possession of the goods which are with him. Clear? ఈ lien లో two types ఉంటాయి. One example, let's assume A bails his watch for repair to B. Who is bailor? Who is bail? A is A bailor. లేదు ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. What's B? Who is bailor? B is bail. After the purpose got completed, Bailee has to return that watch to bailor. Yes or no? And ఇది నాన్ గ్రాట్యుయేషన్ bailment. అంటే Bailee will get some consideration out of that service. ఇక్కడ Bailee, he is providing a service of labor or skill on the goods paid. నువ్వు నాకు బెయిల్ చేసిన గూడ్స్ మీద నేను నీకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ సర్వీస్ కి రిలేటెడ్ కన్సిడరేషన్ నీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? లెట్స్ అస్యూమ్ మై వాచ్ రిపేర్ చేయడానికి B is taking consideration of 300 rupees. ఏ దగ్గర నుంచి వాచ్ తీసుకున్నాం, రిపేర్ చేసాం, ఇప్పుడు ఆ వాచ్ ని ఏకి డెలివర్ చేయాలి, రిటర్న్ చేయాలి. బట్ ఏ 300 రూపీస్ పే చేయట్లా. A is not paying 300 rupees. Now my question is, can B retain the possession of that watch until that 300 rupees is paid? Yes or no? This is what called as particularly. దీన్ని ఏమంటాము? Particular lien. Where you can exercise particularly only when you have done any labor, services or skill on the goods. If you have provided any services on the good, then the consideration of that good, then the remuneration of that good, until paid, you can retain that good. Understand? Particularly means on the goods paid, you have did some services. Until your remuneration got paid out of that service, you can retain that goods paid. ఆ బెయిల్ చేసిన గూడ్స్ రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు until your remuneration got paid. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఆ 300 రూపీస్ పే చేసేంత వరకు ఆ వాచ్ నీ దగ్గరే వచ్చు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ రైట్. అది ఎవరి రైట్? బెయిలరా బెయిలియా? దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ రైట్. రైట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ lien. Right to retain the goods until your claim got paid, until your claim got settled. Clear? But to claim this right, you need to provide certain services on that goods paid. Clear? Next, if he exercises right of particular lien, if Bailee exercises right of particular lien, then he loses right to file a suit on Bailee. అర్థమైంది? ఒకవేళ Bailee, if he choose to retain the possession of watch, then he loses the right to file a suit on Bailee. రెండు పాసిబుల్ కాదు. either file a suit or retain the possession of the watch. ఇఫ్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఆ వాచ్ ని నీ దగ్గర పెట్టేసుకున్నావు, ఆ 300 రూపీస్ వాడు పే చేయట్లేదు, మళ్ళీ వాడి మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా అంటే నో, యూ కెనాట్ ఫైల్ అ కేస్. బట్ ఫర్ సపోజ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ వాచ్ టు బెయిలర్, బట్ బెయిలర్ హ్యాస్ నాట్ పేడ్ దట్ 300 రూపీస్. యూ హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ వాచ్, ఇచ్చేసావు. బెయిలర్ అమౌంట్ పే చేయకపోయినా 300 రూపీస్ నువ్వు ఆ వాచ్ వాడికి ఇచ్చేసావు, తర్వాత తీసుకున్నాం లేదు. ఇప్పుడు ఆ 300 రూపీస్ ఏ పే చేయట్లా. Now what you can do? You are having a right to file a suit because you have lost right to retain the possession. You have waived. That's a better word. You have waived the right of
particular right to retain the possession. Clear? See, particularly where the bailee has rendered any services involving the exercise of labor or skill in the respect of goods paid. He has, in the absence of contract to contract, keeping aside the contract, unless there is any terms in the contract, a right to retain such goods until he receives due remuneration. Clear? If the particular lien is exercised, the bailee does not have a right to sue. Where the bailee delivers the goods without receiving remuneration, then he shall have a right to sue. Right? Clear? Is the right of particular. Now listen. A, he took some loan from a bank of rupees 1 lakh without any collateral. Okay, na, without collateral. Collateral ante kara security. Collateral ante meaning enti security. Without keeping any asset as security, we have took some loan, unsecured loan. Enta amount enta 1 lakh. Again, the same A took one more loan from the same bank, 2 lakh rupees. Now, this time we have given jewelry as a collateral. Listen carefully. First time నేను లోన్ తీసుకున్నప్పుడు కొలెటరల్ ఏది ఇవ్వలేదు, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్ తీసుకున్నాను. అది అవుట్ స్టాండింగ్ ఆల్రెడీ, అది ఇంకా నేను పే చేయలేదు, దట్ ఈస్ స్టిల్ అవుట్ స్టాండింగ్. అది పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకో లోన్ తీసుకున్నా సేమ్ లాక్ నుంచి ఎంత 2 lakh rupees. ఈసారి కొలెటరల్ ఇచ్చి నా జ్యువెలరీ. Now the point here is this bank can retain this jewelry if 2 lakh rupees is not paid. Yes or no? అంతే కదా, ఇది మనకు కామన్ తెలుసు. ఆ 2 lakh rupees రిలేటెడ్ లోన్ ను పే చేయకపోతే, సెటిల్ చేయకపోతే, బ్యాంక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిటైన్ దిస్ జ్యువెలరీ. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఈ 1 lakh rupees పే చేయకపోయినా, 2 lakh rupees పే చేసిన, బ్యాంక్ ఈజ్ హ్యావింగ్ రైట్ టు రిటైన్ దిస్ జ్యువెలరీ. దట్ ఈస్ జనరల్. జనరల్ లీన్ అంటే you can retain the possession of goods until your all the outstanding balances got clear. నీ దగ్గర నుంచి నాకు రావాల్సిన అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అన్ని క్లియర్ అయ్యేంత వరకు నీకు సంబంధించిన గూడ్ నా దగ్గర ఉంటే దాని మీద నేను సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ ఏమి చేయాల, దాని మీద ఏ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఆ రెమ్యునరేషన్ కి కాకుండా వేరే అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏ ఉన్నా కూడా దాని రిలేటెడ్ కూడా నేను ఈ గూడ్ని హోల్డ్ చేసుకుంటా, రిటైన్ చేసుకుంటా. దీన్ని జనరల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ అంటారు. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? పర్టికులర్ లీన్ లో నువ్వు నాకు గూడ్ ఇస్తావు, ఆ గూడ్ లో నేను సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశాను టు ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్, అంటే ఆ గూడ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ మై సర్వీసెస్. వాచ్ డ్యామేజ్ అయింది, డ్యామేజ్ వాచ్ తీసుకొచ్చి నా దగ్గర నాకు ఇచ్చావు, ఆ వాచ్ నేను రిపేర్ చేశాను. రిపేర్ చేయక ముందు, రిపేర్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. Yes or no? Which means I have provided a service on that good which increase the value of good. For that, I want to take some remuneration from you. If you are not paying remuneration, I can retain this good. That. అది పర్టికులర్లీ. జనరల్లీ అయితే నేను సర్వీసెస్ ఏమి ప్రొవైడ్ చేయను. ఎగ్జాంపుల్, కొలేటర్ అని చెప్పి నాకు గూడ్ ఇచ్చాను ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ లోన్ 2 lakh rupees. బట్ యాజ్ అ బ్యాంకర్ నాకు ఓన్లీ టు దిస్ 2 lakh కాదు, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వేరే ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్ క్లియర్ కాకపోయినా నీ జ్యువెలరీ నేను హోల్డ్ చేస్తున్నా. ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్, నీ నుంచి నాకు రావాల్సిన ఏ బ్యాలెన్స్ అయినా నువ్వు పే చేసేంత వరకు ఐ విల్ హోల్డ్ దిస్ జ్యువెలరీ. యాక్చువల్ గా ఆ 1 lakh rupees కొలెటర్ అది ఇచ్చామా? నో. మరి కొలెటర్ ఇచ్చింది దేనికి? 2 lakh rupees. ఆ 2 lakh rupees పే చేశాడు, బట్ 1 lakh పే చేయాలి. స్టిల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు, ఆ జ్యువెలరీని
1 lakh పే చేసేంత వరకు రిటైన్ చేసుకోవచ్చు. దీనే జనరల్ లీన్ అంట. బట్ ఈ జనరల్ లీన్ అందరికీ ఉండదు ఈ ఆప్షన్. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్, లైక్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ బ్యాంక్. కామన్ పీపుల్ కి ఉండదు, లైక్ ఫ్యూ పీపుల్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో లైక్ బ్యాంక్ ఈస్ హావింగ్ ఎ రైట్ టు retain the possession of good for any outstanding balances. Right to take generally on the good. Clear? See. Generally. It is the right to retain the goods not only for claims arising out of the goods, but for a general balance of in the absence of contract to contract. This is important. Very important. No general lien, I mean, if you want to retain the goods as a general lien, then you need to make an agreement for that. దానికి నువ్వు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి అదర్ పర్సన్ నుంచి. ఓకేనా? బ్యాంక్ అండ్ ఏ హ్యాస్ టు మేక్ అ కాంట్రాక్ట్. దట్ బ్యాంక్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు యాక్సెప్ట్ టు యూజ్ జనరల్ లీన్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. అర్థమైందా? ఆటోమేటిక్ గా బ్యాంక్ జనరల్ లీన్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ద రైట్ ఆఫ్ జనరల్ లీన్ ఆటోమేటికల్. టు డూ ద జనరల్ లీన్, బ్యాంక్ హ్యాస్ టు మేక్ అ కాంట్రాక్ట్ విత్ ద అదర్ పర్సన్ ఏ తోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకొని ఏ దానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే తర్వాత నేను ఒకవేళ పే చేయకపోతే ఐ కెన్ డూ జనరల్. క్లియర్? నెక్స్ట్, this right is available to only few, like bankers, factors, wire fingers, policy brokers, attorneys of law. Bankers ke example ippude cheppanu. Yes or no? A banker is having the right of general. Clear? Now, factor. Who is factor? You know credit sale? Credit sale sells. Let's assume I'm the seller. You are buyers. You all are buyers. నేను సెల్లర్. మీ అందరికి నేను క్రెడిట్ సేల్ చేశాను అంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు క్లెయిమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ యూ. ఎస్ ఆర్ నో? మీ దగ్గర నుంచి నేను అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేసుకున్న రైట్ నాకు. బట్ ఇమ్మీడియట్ గా పే చేస్తారా మీరు? నో, విల్ టేక్ సమ్ టైం. దట్స్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్ క్రెడిట్ సేల్. అంతే కదా? లెట్స్ అస్యూమ్ మీరు అందరూ యావరేజ్ గా 1 month తర్వాత పే చేస్తారు. మీ దగ్గర అందరి దగ్గర నుంచి నాకు రావాల్సిన అమౌంట్ 1 crore. ఎప్పుడు పే చేస్తారు? నాకు 1 month తర్వాత. బట్ నాకు అర్జెంట్ గా అమౌంట్ కావాలి. నా బిజినెస్ కి అర్జెంట్ గా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కావాలి, అమౌంట్ కావాలి. వాట్ ఐ కెన్ డూ ఈస్ ఐ కెన్ సెల్ ద డెటాస్. నాకు మీ డెటాసే కదా, I can sell my debtors to a person where he pays me all the amount. For example, 1 crore kada, నాకు 90 lakhs pay చేస్తాడు. He'll collect from the debtors 1 crore. The 10 lakh rupees is commission. ఇప్పుడు నాకు ఇమీడియట్ గా day 1 రోజు నాకు 90 lakhs ఇచ్చేస్తాడు. మంత్ ఎండ్ కి మీ దగ్గర నుంచి 1 crore rupees కలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అంటే కమిషన్ ఎంత? ఈ పర్సన్ ఏమంటాము? ఫ్యాక్టర్ అంటాం. వాళ్ళే ఫ్యాక్టర్ అంటాం. దీనివల్ల నాకు 2 advantages. 1, ఇమీడియట్ రికవరీ ఆఫ్ అమౌంట్. మీ దగ్గర నుంచి నాకు ఇమీడియట్ గా అమౌంట్ రికవరీ అయిపోతుంది. 2, యాక్చువల్ గా ఒక బిజినెస్ కి క్యాష్ సేల్ బెటరా, క్రెడిట్ సేల్ బెటరా? బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. క్యాష్ సేల్, క్రెడిట్ సేల్? గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. క్యాష్ సేల్, క్రెడిట్ సేల్? క్రెడిట్ సేల్ కదరా. ఇప్పుడు నువ్వు క్రెడిట్ ఆప్షన్ ఇచ్చావనుకో, బయర్ ఒక గూడ్ పర్చేస్ చేసే ప్లేస్ లో 10 goods పర్చేస్ చేస్తాడు. బికాస్ ఇప్పుడు కాదు కదా పే చేసేది, ఫ్యూచర్ లో కదా. ఈ ఆప్షన్ ఎప్పుడైతే ఇస్తావో సేల్స్ అనేది అంత క్యాష్ ఉండవు కాబట్టి సేల్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రికవరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అది అల్టిమేట్ రికవర్ చేసుకుంటావా లేదా బ్యాడ్ డెట్ అవుతా పక్కన పెట్టేది. గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బిజినెస్ గ్రోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయితే నువ్వు క్రెడిట్ సేల్ ఆప్షన్ ఇవ్వడం వల్లే నీ సేల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి.
బట్ ఆ క్రెడిట్ సేల్ లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మే బి రికవర్డ్ ఆర్ మే బ్యాడ్ డెట్స్ రావచ్చు. ఈ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చిన అమౌంట్ వల్ల నాకు ఆ డిసడ్వాంటేజ్ లో పోతుంది కదా. విచ్ మీన్స్ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ మై క్రెడిట్ సేల్స్, ఐఎమ్ గెటింగ్ మై రికవరీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇమీడియట్లీ. నేను క్రెడిట్ సేల్ చేస్తున్నా, అమౌంట్ కూడా ఇన్స్టెంట్ వస్తుంది, లైక్ క్యాష్ సేల్. అది బెనిఫిటే కదా నాకు. అర్థమైందా? నేను క్రెడిట్ సేల్ చేస్తున్నా, నాకు క్యాష్ సేల్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది, బికాస్ నా క్యాష్ ఇన్స్టెంట్ గా వస్తుంది. బట్ 10 lakh rupees తక్కువకి వస్తుంది, అది వాడి కమిషన్. ఓకే నా ఇప్పుడు మీ అందరి దగ్గర నుంచి ఆ అమౌంట్ ని కలెక్ట్ చేస్తున్న రైట్ నాకుంటుందా ఫ్యాక్టర్ కు? ఫ్యాక్టర్ కు రైట్ నా. ఇప్పుడు మీరు ఫ్యాక్టర్ కి అమౌంట్ పే చేయకపోతే, ఫ్యాక్టర్ కి అమౌంట్ పే చేయకపోతే మీ గూడ్స్ నా దగ్గర ఉంటాయి కదా, మీకు రిలేట్ అయిన గూడ్స్ నా దగ్గర ఉంటాయి కదా, దాన్ని వీడేం చేస్తారు? రిటైన్ చేసుకుంటారు. అర్థమైందా? మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? రైట్ ఆఫ్ లీన్ కదా, రైట్ ఆఫ్ జనరల్లీ. ఫ్యాక్టర్ కి మీరందరూ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్, మీరందరూ వాడికి పే చేయాలి. సేమ్ లైక్ బ్యాంక్ కి ఏ పే చేయాలా, అట్లనే మీరు ఎవరికి పే చేయాలి? ఆ ఫ్యాక్టర్ కి పే చేయాలి. ఇఫ్ మీరు ఆ ఫ్యాక్టర్ కి పే చేయకపోతే ఆన్ టైం, ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ టు రిటైన్ యువర్ గూడ్స్ విచ్ ఆర్ విత్ మీ. నా దగ్గర పొసెషన్ ఉన్న గూడ్స్ ని వాడు రిటైన్ చేసుకుంటాడు ఫర్ ద రికవరీ ఆఫ్ ఎనీ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా దగ్గర మీ గూడ్స్ ఉన్నాయి, దానికి ఆల్రెడీ పే చేశాను, బట్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా క్లియర్ చేయాలి. అప్పుడు ఫ్యాక్టర్ ఏం చేస్తాడు? మీ గూడ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కదా, వాటిని రిటైన్ చేసుకుంటాడు ఫర్ ద రికవరీ ఆఫ్ అదర్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జనరల్ కదా. అర్థమైందా? ఈ ఫ్యాక్టర్ కాన్సెప్ట్ కొద్దిగా క్రిటికల్. యాక్చువల్గా సిఏ ఇంటర్లో వస్తుంది ఫ్యాక్టర్ అనే వర్డ్, జస్ట్ బికాజ్ ఇక్కడ వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పా అంతే. డీటెయిల్ గా సిఏ ఇంటర్ ఎఫ్ఎం లో ఉంటుంది, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ లో, అక్కడ వస్తుంది ఫ్యాక్టర్, ఫ్యాక్టర్ కాన్సెప్ట్, ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వేర్ ఫింగర్. యు నో వేర్ ఫింగర్? వేర్ హౌస్. వేర్ హౌస్. Let's assume we have stored certain goods in the warehouse. ఇప్పుడు ఆ వేర్ హౌస్ కి మనము ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ అయినా సెటిల్ చేయకపోతే, ఏ బ్యాలెన్స్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఆ స్టోరేజ్ కి రెంట్ పే చేస్తాం కదా, ఆ స్టోరేజ్ యూజ్ చేసుకున్నందుకు రెంట్ పే చేస్తాం కదా. ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం వాడికి పే చేయకపోయినా వాడి దగ్గర మన గూడ్స్ ని రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు, వాడి దగ్గర ఉన్న మన గూడ్స్ ని రిటర్న్ చేసుకుంటాం. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ గూడ్స్ రిలేటెడ్ అమౌంట్ సెటిల్ చేసినా కూడా వేరే బ్యాలెన్స్ సెటిల్ చేయకపోతే స్టిల్ ఈజ్ హావింగ్ ద రైట్ టు రిటైన్ దోస్ గూడ్స్. అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ ఇన్ జనరల్లీ అంటే ఏంటి? నా దగ్గర గూడ్స్ ఉంటాయి, ఆ గూడ్స్ కి రిలేట్ అయిన క్లెయిమ్ ని సెటిల్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ ఆ గూడ్స్ కి కాకుండా వేరే అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి నీ దగ్గర నుంచి రావాల్సినవి, ఈవెన్ అవి సెటిల్ చేయకపోయినా కూడా నా దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ నేను రిటైన్ చేసుకుంటా. ఇది జనరల్ కాన్సెప్ట్. బ్యాంకర్ అయితే వేరే లోన్స్ కి జ్యువెలరీ రిటర్న్ చేస్తున్నాడు, ఫ్యాక్టర్ అయితే అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ని అది సెటిల్ చేయట్లేదు కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ ని రిటైన్ చేస్తున్నాను, ఇన్ఫాక్ట్ ఆ గూడ్స్ కి అమౌంట్ పే చేసిన. థర్డ్ వేర్ ఫింగర్. స్టోరేజ్, రెంట్ అవేవి పే చేయకపోయినా, ఆ బ్యాలెన్స్ ఏవి పే చేయకపోయినా తన దగ్గర ఉన్న ఏ గూడైనా, మనకు సంబంధించిన ఏ గూడైనా రిటైన్ చేసి పెట్టేస్తున్నాడు. సెకండ్ సారీ ఫోర్త్ వన్ పాలసీ బ్రోకర్స్. యు నో పాలసీ బ్రోకర్స్? ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్. ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్స్ అంటారు కదా. లెట్స్ అస్యూమ్ మనము ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం, ఓకేనా, ఏదో ఒక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాం, ప్రాపర్టీ స్టాక్ ఇన్సూరెన్స్ ఏదో తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం వాడికి ఏం చేయాలి? కమిషన్ పే చేయాలి. ఏజెంట్ కమిషన్ పే చేయాలి కదా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏజెంట్ కమిషన్ పే చేయకపోతే వాడి దగ్గర మన డాక్యుమెంట్స్ ఏ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ రిటైన్. పాలసీ డాక్యుమెంట్స్, ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్స్ ఏమున్నా కూడా యూ కెన్ రిటైన్. ఈవెన్ దో ఆ పాలసీ రిలేటెడ్ క్లెయిమ్ ని సెటిల్ చేసినా నీ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ సరే ప్రాపర్ గా సెటిల్ అవ్వకపోయినా he can retain those documents. And lastly, attorneys of law. Who are attorneys of law? Lawyers. Lawyers are attorneys of law. And the law has given power to lawyer.
to argue in the court. Attorney ante like distribute in the power. Okay. Who are the attorneys of law? Lawyers. ఇప్పుడు on behalf of a client, lawyer court లో argue చేశారు. Client got some compensation. ఇప్పుడు వాళ్ళకి remuneration pay చేయాలి lawyer కి. If in case lawyer కి remuneration pay చేయకపోతే what he can do? He can retain the documents. Client కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, which is most important for the client. ఆ డాక్యుమెంట్ ని లాయర్ ఏం చేయొచ్చు? హోల్డ్ చేస్తున్నాడు, రిటైన్ చేస్తుంటాడు until his claim got set. ఏ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ రాకపోయినా కూడా he can claim his documents. Clear? So only these persons can exercise right of general lien. Okay? Now listen. Acha, same example cheptanu. See, A borrows 500 from bank without security, and subsequently again borrows another 1000 rupees, but with the security of C certain jewelry. In this illustration, even where A has returned 1000, B in the second loan, the banker can retain the jewelry given as a security to the second loan towards the first loan, which is yet to be paid. What are the difference between general lien and particular lien? See point number 1. The right to keep possession of goods belonging to others against general balance of account. Any other outstanding balances. But ikkada right of Bailee to retain specific goods paid for the non-payment of claim amount. A general lien is not automatic, but is recognized only through an agreement. But particular lien is automatic. Double pay cheyapothe immediate ga exercise particular lien. It can be exercised against goods even without involvement of labor or skill. But particularly, it comes into play only when some labor or skill is involved, has been expended on the goods, resulting in the increase in the value of goods. Nenu a labor or skill apply cheyadam valle a good value increase ayinda. దానికి నేను నేను రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటా, అది పే చేయట్లేదు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్సర్సైజ్ దిస్ లీన్ పర్టికులర్లీ. నౌ సి జనరల్ లీన్ అయితే ఓన్లీ బ్యాంకర్స్, ఫ్యాక్టర్స్, వేర్ ఫింగర్స్, పాలసీ బ్రోకర్స్, అటార్నీస్ ఆఫ్ లా ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు జనరల్ లీన్. బట్ అదే పర్టికులర్ లీన్ అయితే బెయిలీ, ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో బెయిలీ కదా, మనం వాచ్ ని రిపేర్ కానీ బెయిలీకి ఇచ్చాం. Till a remuneration pay chesenta varaku Bailey is having the right of lien. Second, finder of goods. You remember finder of goods? What are the 3 responsibilities of finder of goods? To take proper care of the goods as his own goods. Second, no right to use the appropriate the goods. Third, responsibility to find the true owner. If true owner found, return the goods. Till what time will find the true owner? That depends on perishable, non-perishable. అంటే ఒక టైం ఉంటుంది. సో వన్స్ ఆ టైం ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత you can use or sell the goods. For example, within the time itself, finder of good found the true owner. Then he has to return that good. But before returning, can he claim the expenditure he got incurred from true owner? Yes, he can claim that compensation. He can claim that reimbursement. ఒకవేళ రీఎంబర్స్మెంట్ ట్రూ ఓనర్ ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ రిటైన్ దట్. అంతే కదా. ఈ గూడ్ ట్రూ ఓనర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి we have did some expenditure. That is what also labor or skill. స్పెసిఫికల్ గా ఈ గుడ్ కోసమే కదా. నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్స్ దొరికింది. ఈ పర్స్ ట్రూ ఓనర్ ఫౌండ్ అవుట్ చేయడానికి హావ్ ఎక్స్పెండెడ్ సమ్ అమౌంట్. మరి ఆ అమౌంట్ నేను ట్రూ ఓనర్ దగ్గర నుంచి రియంబర్స్ చేస్తాను. వాడు రియంబర్స్ అయిపోతే పర్సన్ ఏం చేస్తాం? అండ్ రీటైన్. దిస్ ఇస్ అగైన్ ఆల్సో పర్టికులర్ లీన్. నెక్స్ట్, ప్లెడ్జీ. హూ ఇస్ ప్లెడ్జీ? యు రిమెంబర్ ప్లెడ్జీ?
చెప్పాను ఆల్రెడీ. సెక్యూరిటీలో 3 types ఉంటాయి: ప్లెడ్జ్, హైపోథికేషన్, మార్ట్గేజ్. ప్లెడ్జ్ కేసులో మనము గూడ్ ని సెక్యూరిటీగా ఇచ్చేస్తాము. ఇన్ఫాక్ట్ పొసెషన్ కూడా లెండర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. హైపోథికేషన్ కేసులో పొసెషన్ బారోవర్ దగ్గర ఉంటుంది, బట్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చేస్తుంటాం. yes or no? సో ప్లెడ్జ్ కేసులో పొసెషన్ విల్ బి హ్యాండ్ ఓవర్ టు లెండర్. వాడినే ప్లెడ్జ్ అంటాం. ఇది మన నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. ప్లెడ్జ్ దాంట్లో వస్తుంది. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్, మనం బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకొని జ్యువెలరీని ప్లెడ్జ్ చేసాం. నా బ్యాంక్ విల్ కాల్ అస్ ప్లెడ్జీ, వీఆర్ ప్లెడ్జర్. ఓకేనా? ఒకవేళ నువ్వు అమౌంట్ పే చేయకపోతే వాట్ కెన్ బ్యాంక్ డూ? ఇట్ కెన్ రీటైన్ దట్ జ్యువెలరీ. yes or no? ఇట్ కెన్ రీటైన్ దట్ జ్యువెలరీ. అది పర్టికులర్ లోన్ అవుతుంది. అది ఈ లోన్ కి కాకుండా వేరే లోన్ కి సెటిల్ చేయట్లేదు చెప్పి ఈ జ్యువెలరీని రిటైన్ చేస్తుంటే దాన్ని జనరల్ లీన్ అండి. ఇన్ఫాక్ట్ బ్యాంక్ అయితే ఆప్షన్ కూడా ఉంది, బట్ నార్మల్ పర్సన్ కి ఇచ్చుంటేనేమో ఆప్షన్ ఉండదు. వాడికి అర్థమైందా డిఫరెన్స్? నేను ఇదే లోన్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి కాకుండా మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నా, అప్పుడు మీకు జనరల్ లీన్ కాన్సెప్ట్ ఉండదు, మీకు ఆప్షన్ ఉండదు. యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ ఓన్లీ పర్టికులర్లీ. సో ప్లెడ్జీ. అన్పేడ్ సెల్లర్ అసలు నేను చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. yes or no? If a seller becomes unpaid, he is having the possession of the goods in his hand. He can retain it. That is what particular lien. ఈ గూడ్ కి సంబంధించిన అమౌంట్ ని పే చేయట్లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేశాను? దీని మీద లీన్ ఎక్సర్సైజ్ చేశాను. ఏజెంట్, ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్. ప్రిన్సిపల్ విల్ డెలివర్ గూడ్స్ టు ఏజెంట్. తను సేల్ చేసిన తర్వాత సేల్ అమౌంట్ ని ప్రిన్సిపల్ కి ఇచ్చేసి కమిషన్ ని ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు. ఎగ్జాంపుల్, నేను కొన్ని గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తా అని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాను. దానికి నాకు కమిషన్ కావాలి. ఒకవేళ ఏజెంట్ కి కమిషన్ ప్రిన్సిపల్ పే చేయకపోతే వాట్ హీ కెన్ డూ? హి విల్ రిటైన్ ద గూడ్స్ విత్ హిమ్. వాడి దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ రిటైన్ చేసుకుంటాడు ఏజెంట్. లాస్ట్లీ, పార్ట్నర్. You remember, partner is having a duty to indemnify losses for wrongful act, for negligence. yes or no? పార్ట్నర్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ చేసినా, నెగ్లిజెంట్ గా ఉన్నా, దాని వల్ల లాస్ వస్తే యాక్చువల్ గా థర్డ్ పార్టీస్ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఫర్మ్. బట్ దిస్ పార్ట్నర్ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫర్మ్ అల్టిమేట్లీ. అంటే ఈ పార్ట్నర్ ఫర్మ్ కి ఆ లాస్ ని కాంపన్సేట్ చేయాలి, ఫర్మ్ ని కాంపన్సేట్ చేయాలి. మరి పార్ట్నర్ ఫర్మ్ కి కాంపన్సేట్ చేయకపోతే వాట్ అదర్ పార్ట్నర్స్ విల్ డూ? దే రిటైన్ హిస్ షేర్ ఇన్ దట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. ఈ సి అనే పార్ట్నర్ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ చేశాడు, 1 lakh rupees ఫర్మ్ కి పే చేయాలి. ఈ 1 lakh rupees ఫర్మ్ కి పే చేయకపోతే వాడి షేర్ ఫర్మ్ లో ఉంటుంది కదా, దాన్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? దట్ ఈస్ వాట్ అది పర్టికులర్ ఎట్సెట్రా ఆర్ ఎంటైటిల్ టు పర్టికులర్. ఈచ్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్. అచ్చా, మనం స్టార్టింగ్ లో చార్ట్ డ్రా చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? Bailment is very small topic where you have only few concepts. The previous PDF లో రాసుంటా, డిలీట్ చేస్తాను కదా కంగారాక. Only few topics. 1, essential elements of bailment. 2, types of bailment. 3, duties of Bailor and Bailee. 4, rights of Bailor and Bailee. Lastly, termination of bailment. When can a bailment will get terminated? 1, on expiry of stipulated period. 10 days kin కార్ ఇచ్చాను, 10 days అయిపోయింది, bailment gets terminated. 2, on fulfillment of purpose. వాష్ రిపేర్ కని ఇచ్చాను, రిపేర్ అయిపోయింది, bailment gets terminated. అంతే కదా. టైం ఎక్స్పైర్ అయినా లేదా పర్పస్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయినా bailment gets terminated. Next, by notice. Example, inconsistent use of goods చేసిన లేదా బెయిలర్ కనిపించింది ఆ గూడ్స్ ని రిటర్న్ తీసుకొస్తున్నామని, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గ్రాట్యుయేషన్ పేమెంట్. ఈ 2 సిచ్యువేషన్ లో బెయిలర్ ఈజ్ హావింగ్ ద రైట్ టు టర్మినేట్ ద బిల్. yes or no? నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. ఒకవేళ నువ్వు ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా గూడ్స్ యూజ్ చేస్తే బెయిలర్ కి
కాంట్రాక్ట్ ని టర్మినేట్ చేసే రైట్ ఉంటుంది అని చెప్పాను. బట్ టర్మినేట్ చేసే ముందు నువ్వు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గివ్ నోటీస్ టు ద బెయిలీ ఫ్రమ్ టుడే the bailment gets terminated. Or in case నువ్వు gratuitous bailment లో at any point of time before the time expires you want to demand that goods back, again you can do that by giving notice. So simple గా బెయిలర్ నోటీస్ ఇచ్చి బెయిల్మెంట్ ఏం చేయొచ్చు? టర్మినేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ టైం ఎక్స్పైర్ అని కాదు, ఆర్ పర్పస్ కంప్లీట్ అని కాదు. బెయిలర్ కా రైట్ ఏ కేసులో? where the bailee acts in any manner which is inconsistent with the terms of bailment. The bailor can always terminate the contract of bailment by giving notice to bail. However, in case of gratuitous bailment, it can be terminated by the bailor at any time by giving notice to bail. But at the termination, compensation pay jala prevention termination. See, in such a case, the bailor shall compensate for the loss exceeding the benefit derived. ఈ పాయింట్ మనము ఎంటైర్ బెయిల్మెంట్ చాప్టర్ లో 3 times నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్, బై డెత్ డ్యూరింగ్ ద bailment itself, either bailor died or bailee died, bailment gets terminated automatically. Lastly, destruction of subject matter during the bailment. The goods which we have bailed got destroyed due to some unexpected event or intentional అనుకోండి. Goods got destroyed. Bailment gets terminated. Example, కార్ ఇచ్చాను నీకు, నువ్వు రీజనబుల్ గా చూస్తున్నావు కార్, బట్ దట్ కార్ got destroyed due to some unexpected event. Car got destroyed. సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతే ఆటోమేటికలీ బెయిల్మెంట్ అయిపోతుంది, టర్మినేట్ అయిపోతుంది. అదే నీ ఫాల్ట్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అవుతే దెన్ ఐ విల్ క్లెయిమ్ కాంపెన్సేషన్ ఫండ్, అది సెకండరీ పక్కన పెట్టి. బట్ బెయిల్మెంట్ అయితే టర్మినేట్. అచ్చా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, జ్యువెలరీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, గుర్తుందా? జ్యువెలరీ ఎగ్జాంపుల్, మనము ట్రిప్కి వెళ్తున్నామని జ్యువెలరీ నైబర్స్ ఇచ్చాను టు టేక్ రీజనబుల్ పే. బట్ వాట్ హ్యాపెన్? that jewelry got stolen. అంటే there is some destruction of subject matter అంటే కదా. yes or no? Destruction అంటే డ్యామేజ్ అనే కాదు, లాస్ లో డిస్ట్రక్షన్ లో కన్సిడర్ చేస్తాం. సో once that situation happened, bailment gets automatically terminated. అర్థమైందా? So a bailment is terminated if the subject matter of the bailment is destroyed or there is a change in the nature of goods which make it impossible to be used for the purpose of bailment. Bailment purpose use చేయకుండా ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ డిస్ట్రాయ్ అయింది, దెన్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో bailment gets terminated. ఇది మన 5 points. ఓకేనా? Termination of bailment. Done. The bailment concept got completed. Next, ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది which we have already discussed long back, which is finder of goods. అదే ఫైండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ గూడ్స్. లాస్ట్ గూడ్స్ కదా ఫైన్ చేస్తాము. మీ దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ ని లాక్కొని నేను ఫైన్ చేసినట్టు అవుతా? ఫైండర్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే మీనింగ్ లాస్ట్ గూడ్స్ కదా. ఫైండర్ ఆఫ్ లాస్ట్ గూడ్స్. ఓకే. As a finder of good, what's the responsibility? To take proper care, not to appropriate the goods, and to find the true owner. Till what time you have to find the true owner? Till, in case of perishable good, till the goods got perished, or you incur 2/3 of value of goods as the expenditure. Clear? Other non-perishable good అయితే till you incur 2/3 of value of goods as your expenditure. Once some expenditure అయిన తర్వాత you have found the true owner, then it's your responsibility to restore that good to the true owner. But you are having the right to claim that expenditure as a reimbursement from true owner. ఒకవేళ ట్రూ ఓనర్ ఆ రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వకపోతే you are having a right to
retain that goods. ఇందాక నేర్చుకున్నాం పర్టికులర్లీ. Yes or no, same way concept ఉంటుంది. ఇక్కడ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే you're having a right only to retain the good. నువ్వు అక్కడ చేసిందంటే పర్టికులర్ థింగ్ కదా, సో గూడ్ని నువ్వు జస్ట్ రీటైన్ చేసుకోవచ్చు అంతే. కెన్ యూ ఫైల్ అ సూట్ ఆన్ ట్రూ ఓనర్ ఫర్ ద రీయింబర్స్మెంట్? నో, బికాస్ యూ ఎక్సైజ్ పర్టికులర్లీ. ఆ పాయింట్ ఇందాక నేర్చుకున్నాం కదా, ఇఫ్ యూ హావ్ ఎక్సైజ్ పర్టికులర్లీ then you cannot have a right to file a suit. Yes or no? ఇంకో స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ట్రూ ఓనర్ ఏం చేస్తారంటే రివార్డ్ అనౌన్స్ చేస్తారు. లైక్ whoever founds my good, they'll get a reward of 10,000. Now, apart from claiming the expenditure which finder of good got incurred, he can also claim the reward too. And in fact, reward is the primary claim. Secondary claim is expenditure. Reward is the primary claim. Primary and superior claim. ఒకవేళ నీ ఎక్స్పెండిచర్ ని రియంబర్స్ చేయకపోతే యూ కెన్ రీటైన్ ద గూడ్స్. ఇఫ్ యూ రీటైన్ ద గూడ్స్ యూ కెనాట్ ఫైల్ అ సూట్ ఆన్ ట్రూ ఓనర్. ఇఫ్ యూ హావ్ నాట్ పేడ్ స్పెసిఫిక్ రివార్డ్ ఉంది కదా, ఆ రివార్డ్ పే చేయకపోతే ఫర్ దట్ రివార్డ్ యూ కెన్ హోల్డ్ ద గూడ్స్, యూ కెన్ రిటైన్ ద గూడ్స్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ ఫైల్ అ సూట్ టు. సో ఫర్ క్లెయిమింగ్ రివార్డ్. అదే ఫర్ క్లెయిమింగ్ రియంబర్స్మెంట్ అయితే ఐదర్ రిటైనింగ్ ఆర్ suit, any one of them, not both. Mali wording sign. Okay, a person who finds some goods which do not belong to him is called the finder of super. It is the duty of the finder of goods to find the true owner and return that goods back. The finder, if incurred any expenses during the activity of tracing the true owner, he can ask for reimbursement of such expenditure from the owner. Actually గా ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా, దాంట్లో మన ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెరిషబుల్ గుడ్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ పెరిషబుల్, ఆ ప్లేస్ లో కాన్సెప్ట్ ఉండదు. యాక్చువల్గా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా, హోల్ సిలబస్ లో ఈ చాప్టర్ లేదు కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకా బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని అక్కడ పెట్టాను. మీరు ఐసీఐ ఓపెన్ చేసిన స్టడీ మ్యాట్, ఐసీఐ స్టడీ మ్యాట్ లో క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్ లో పెరిషబుల్ గుడ్, నాన్ పెరిషబుల్ గుడ్ ఉండదు. జస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఆర్ 3: టు టేక్ రీజనబుల్ కేర్, నాట్ టు అప్రోప్రియేట్ గుడ్స్, టు ఫైండ్ ద ట్రూ ఓనర్. అంతే, ఇంతే ఉంటుంది. టిల్ వాట్ టైమ్ టు ఫైండ్ ద ట్రూ ఓనర్, క్యాన్ వి టేక్ రియంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, అదంతా కూడా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ బెయిల్మెంట్ అండ్ ప్లెడ్జ్ చాప్టర్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో మనకి న్యూ సిలబస్ యాడ్ అయింది కాబట్టి అక్కడ నేర్చుకుంటాం, ఇక్కడ నేర్చుకుంటాం, అక్కడ నేర్చుకుంటాం, ఇక్కడ రివైజ్ చేస్తాం. ఓకే. Fourth, however, the finder of goods has no right to sue the owner for compensation, but he has a right to retain the goods against the owner until he receives such compensation. Next, he also has a right to demand for specific reward announced by the true owner. Such specific reward is a primary and a superior right, even more than the right to seek reimbursement of expenditure. Hence, the finder may, in case of reimbursement, has a right to retain the goods but not to sue the owner. Other in case of specific reward, he has a right to retain the goods and also to sue the owner for such reward. Next. The finder though has no right to sell the goods found in the normal course. However, he may sell the goods if the real owner cannot be found with a reasonable evidence, or if owner refuses to pay the lawful charges subject to following conditions. Conditions enti? Where the goods are of perishable nature and the goods are about to perish, or when the lawful compensation to the finder in respect of the thing found amount to 2/3 of its value. అందుకే నీ ఎఫర్ట్ అనేది ఏంటి? ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే, ఇక్కడ వర్డింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, లిసన్, ఫైండర్ ఆఫ్ గుడ్ ఆ గుడ్ ని సేల్ చేయలేడు, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇది. బట్ హీ మే సెల్, ఏ సిచ్యువేషన్ లో, ఏ ట్రూ ఆర్ నాట్.
సేల్ చేసుకో ఇంకా. ట్రూ ఓనర్ నాట్ ఫౌండ్ and the goods are about to perish, then you can sell. Or if true owner found but he is refusing to pay the reimbursement, is refusing to pay the reimbursement, can you file a suit on him? No, but you can retain and thereafter you can sell it. But for selling that, you must incur at least 2/3 of its value as an expenditure. ఎప్పుడైతే నువ్వు 2/3 ఆఫ్ ఇట్స్ వాల్యూ అసలు ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతావో, నువ్వు ఆ గూడ్ వాల్యూలో ఆ గూడ్ ని నువ్వు ఓన్ చేయగలుగుతావు. నీకు లాజిక్ అర్థమైంది అక్కడ. నువ్వు ఆ గూడ్ కి 2/3 ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్ ని యాజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ కింద ఇంకర్ అయ్యావంటే నీకు ఆ గూడ్ ని ఓన్ చేసే రైట్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది. ఆ సిచ్యువేషన్ యూ కెన్ సెల్ ఇట్ ఇఫ్ ట్రూ ఓనర్ నాట్ పేడ్ యువర్ రీఎంబర్స్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు జ్యువెలరీ దొరికింది, ఒక డైమండ్ దొరికింది, దాని వాల్యూ 1 crore, 90 lakhs. దాని వాల్యూ ఎంత? 80 lakhs. అర్థమైనా? దాని అరే మీ బెనిఫిట్ కోసమేరా, నాకేం ప్రాబ్లం ఉంది. సరే 1 crore చెప్పండి, 2/3 చెప్పండి. 90 lakhs బెస్ట్ కదా. 90 lakhs దాని వాల్యూ ఎంత? 90 lakhs. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ డైమండ్ ట్రూ ఓనర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 60 lakhs స్పెండ్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుందో అప్పుడు మీరు దాన్ని సేల్ చేయొచ్చు. మనకంత కెపాసిటీ లేదు, అప్పుడు మీరు సేల్ చేయొచ్చా? నో. సో మరి ఇంకా ట్రూ ఓనర్ ఫౌండ్ అవుట్ అయ్యేంత వరకు ఆ గూడ్ని ఏం చేయాలి? ఇంకా రీటైన్ చేసుకునే ఉంటాం. దే హావ్ టు టేక్ రీజనబుల్ కేర్ till true owner found. Only when you're having capacity to incur 2/3 of its value, then you're having the right to sell it. Clear? Done. So, example, let's assume A is going to take loan from a bank of rupees 1 lakh. For this 1 lakh, he pledged his jewelry. You know pledge, right? Yes or no? A mode of security where pledge case no goods possession will be handed over to lender, right? ఇక్కడ మనము లెండర్ ని పానీ అంటాం ఆర్ ప్లెడ్జీ. ఓకేనా? బారోవర్ ని పానర్ ఆర్ ప్లెడ్జర్. Clear? So pledge means nothing but a bailment itself, where you bail a certain good for a purpose. Pledge case no, the purpose will be to keep as a security for the payment of a debt. Yes or no? So especially if you bail any good as a security for the payment of debt, then we'll call that contract as a pledge. Right? Either payment of a debt or performance of a promise. In some contracts, నేను కాంట్రాక్ట్ లో చేసిన ప్రామిస్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఒక సెక్యూరిటీ ఇస్తాను, ఒక గూడ్ ని సెక్యూరిటీగా ఇస్తాను. డెట్ పే చేయడం కాదు, ప్రామిస్ ని పర్ఫార్మ్ చేయడం. Like for example, let's take A and B entered into a contract, where in this contract A's promise is to paint a picture within a month. Let's assume the date of contract is 1st January and the due date to deliver the painting is 31st January. నేను by 31st January as promised painting నీకు డెలివర్ చేస్తాను అని చెప్పాడు. For that is also giving his vintage car as a security. అంటే అష్యూరెన్స్ కింద ఇస్తున్నాడు, ప్లెడ్జ్ చేసి.
Here we have given a asset as a security not for the payment of debt, but for the promise to be performed. So a pledge can be any of these. Okay. See the definition of pledge. The bailment of goods as the security either for the payment of debt or for the performance of a promise is called as a pledge. Pawnor. The person who pledges, bails, is known as a pledger or pawnor. The person who pledges. The person to whom the goods are delivered is known as a pledgee or pawnee. Back. Example of bank. Not only bank, it can be any person. Okay. In pledge, there is no change in the ownership of the property. ఒక గోల్డ్ నేను ప్లెడ్జ్ చేసినంత మాత్రాన ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. నో, ఐ హావ్ గివెన్ జస్ట్ ద పొసెషన్ ఆఫ్ ద గోల్డ్. స్టిల్ ద ఓనర్షిప్ విల్ బి విత్ ప్లెడ్జర్ until debt is paid. Right? No. Essentials of a contract of pledge. See, essentials. Point number 1. All essential elements of bailment to be satisfied. Because this is also a kind of bailment. Right? But purpose అనేది we are delivering the good for a purpose కదా bailment లో. స్పెషల్ గా ప్లెడ్జ్ చేసిన పర్పస్ ఏంటి? యాజ్ అ సెక్యూరిటీ ఫర్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్ ఆర్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ప్రామిస్. అందులో దీన్ని ప్లెడ్జ్ అంటారు. ఓకే. సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ bailment, it has to satisfy all the essential elements of bailment first. After that, bailment for the security against payment or performance of the promise. Special గా pledge అంటే మీనింగ్ ఏంటి? We are bailing goods as a security either for the purpose of payment or for the performance of a promise. This definition లో చూసాను. Pledge is very simple. మన bailment అర్థమవుతే pledge ఇది. Okay. See, the subject matter of pledge must be goods. ఓకేనా? నువ్వు ఏదైతే ప్లెడ్జ్ చేస్తావో that must be a good and that must be in existence. It must be an existing good. That is your next essential. Future లో వచ్చే goods ని ప్లెడ్జ్ చేయొచ్చా? You know existing good and future good. Future good means a good yet to be manufactured or produced or acquired by the seller after entering into contract. So present that is not in existence. Can I pledge that kind of future good to the bank as security? No. So the good you are pledging must be an existing. And it must be a delivery happen. Delivery of goods from pledger to pledge. అందుకే దాన్ని ప్లెడ్జ్ అంటారు. ఒకవేళ డెలివరీ జరగకపోతే దాన్ని హైపోథికేషన్ అంటారు. గుర్తుందా? హైపోథికేషన్ కేసులో ఈవెన్ దో we put security, we put a good as a security, you can use that. That good possession will still be with borrower. That is hypothecation. Higher purchase. Gurtunda sale versus higher purchase. So these are the essentials of contract of pledge. All essentials of bailment. But here the bailment is for the security of payment of debt or performance of promise. The pledge must be of goods and that must be existence. And there must be a delivery of goods from pledger to pledge. Clear? Next. Rights of Pawnee. Nothing but bank. Pawnee Pawnor ni anta easy-ga imagine chesukolem kabatti nenu Pawnee ni bank. So that you can imagine. Pawnee Pawnor ఇది కొత్త వర్డ్స్ కదా, అంత ఫాస్ట్ గా కనెక్ట్ చేసుకోలేం కాన్సెప్ట్. దట్స్ వై నేను ఏమంటున్నాను Pawnee ని బ్యాంక్ అనేస్తాను. So that you get a clarity. Pawnee అంటే bank. What are the rights of bank in the pledge? Okay. So for example, let's assume a bank దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు of 1 lakh, pledging his jewelry. If ఆ 1 lakh rupees pay చేయకపోతే, non-payment of debt, what will bank do?
it will retain this good. Can the bank retain that good? If pledger is not paying the amount, ఆ debt ని pay చేయకపోతే bank ఆ good ని retain చేసుకోవచ్చా? Yes. In fact, if you have not paid interest of the debt, interest pay చేయకపోయినా కూడా bank is having an option to retain this jewelry. Non-payment of debt, interest on the same debt, or any necessary expenses incurred on the good. To claim all these, bank is having an option to retain that good. For suppose, if 3 points లో pledger ఏది pay చేయకపోయినా కూడా bank is having all the rights to retain that good. ఏది pay చేయకపోయినా, not just a 1 lakh rupees. ఆ 1 lakh rupees pay చేయకపోయినా, దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ పే చేయకపోయినా, necessary expenses pay చేయకపోయినా. What do you mean by necessary expenses? For suppose, ఆ 1 lakh rupees ఏ పే చేస్తే ఆ జ్యువెలరీని బ్యాంక్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చేసేయాలా? ఎషోర్ను నేను ఏ ఫామ్ లో అయితే జ్యువెలరీ కలెక్ట్ చేస్తున్నానో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నేను ఆ జ్యువెలరీని ఏకి ఇచ్చేసేయాలి. ఇఫ్ ఏ సెటిల్ ద డెట్. కరెక్ట్? మరి టిల్ యూ మేడ్ దాట్ పేమెంట్, బ్యాంక్ ఏం చేయాలి? దాన్ని ప్రాపర్ గా సెక్యూర్ చేయాలి. ఎషోర్ను మరి ఆ సెక్యూర్ చేయడానికి బ్యాంక్ హ్యాస్ టు ఇన్కర్ సమ్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేఫ్ కీపింగ్ దట్ జ్యువెలరీ. ఆ కాస్ట్ ఏమంటాం? నెసరీ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం. ఈవెన్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ సేఫ్ గార్డింగ్ దట్ జ్యువెలరీ ఫ్రమ్ ఏ. ఈవెన్ ఏ అది పే చేయకపోయినా కూడా యూ కెన్ రిటైన్ దట్ గుడ్, యూ కెన్ రిటైన్ దట్ జ్యువెలరీ. క్లియర్? సో ఏ దగ్గర నుంచి మనము పేమెంట్ రాకపోయినా, ఇంట్రెస్ట్ రాకపోయినా, necessary expenses రాకపోయినా we can retain the good. Can I say this as a particularly? Last class we discussed చేసాం, గుర్తుందా? Particularly, generally. Is the particularly? Yes. Right? అచ్చా, జనరల్ గా pledge అంటే either we are securing a good for the payment of debt or for the performance of a promise. For example, ఈ కేసులో పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్. అదే పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ప్రామిస్ అంటే if pledger is not performing the promise he made, then what bank do? What the other party do? What the Pawnee do? Retain the good. Pawnee అర్థమైంది. ఈ కేసు అన్ని కూడా if there is a debt, మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా pledge లో. 1, debt, payment of debt. 2, performance of promise. Performance of promise was simple, only 1 point. If you have not performed, non-performance of promise, then our case no, Pawnee will have a right to retain the good. So, rights of Pawnee, no, first right is Pawnee is having a right to retain the good in case of non-payment of debt, in case of non-performance of promise, in case of non-payment of interest on the debt, in case of necessary expenses. In all these 4 cases, Pawnee is having the right to retain the good. Clear? See, the Pawnee may retain the goods pledged for non-payment of debt, for non-performance of the promise, or the interest of the debt, or all necessary expenses Pawnee incurred. ఇవి క్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి నేను ఆ గూడ్ నాకు ప్లెడ్జ్ చేసిన గూడ్ని రిటైన్ చేసుకుంటాను. Clear? This is the first right of Pawnee. Second one. I shall continue the same example. Where A took a loan of 1 lakh rupees from this bank and he pledged the jewelry. Clear? ఇది కాకుండా A కి ఇంకొక అవుట్ స్టాండింగ్ లోన్ కూడా ఉంది with the same bank. That is of rupees 2 lakhs. 2 lakh rupees with the same bank. But ఈ లోన్ కి నేను ఏ గూడ్ ని ప్లెడ్జ్ చేయాలి.
జస్ట్ అ లోన్ అంతే, డ్యూ డేట్ కి పే చేస్తాను అంతే, వితౌట్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, సో there are two contracts. One, A took a loan of 1 lakh from a bank, keeping jewelry as a collateral. Same A took a loan of 2 lakh before, without any security. Now A repaid this 1 lakh, but he has not paid this 2 lakh rupees. Can bank retain this jewelry because of non-payment of this outstanding balance? Retain చేసుకోవచ్చా? Yes, it is called as general lien. అవి few people కి మాత్రమే వస్తుంది చెప్పారు. One of them is banker. That is your next one. Right of retention of subsequent debts. Wherever అచ్చా బ్యాంక్ అవుట్స్టాండింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏమున్నా కూడా, సబ్సిక్వెంట్ డెట్స్ ఏమున్నా కూడా వాటిని క్లియర్ చేయకపోయినా ఇట్ కెన్ రిటైన్ దాట్ ప్లెడ్జ్, ఇట్ కెన్ రిటైన్ దాట్ గుడ్, ప్రొవైడెడ్ దేర్ మస్ట్ బి అ కాంట్రాక్ట్ కదా, గుర్తుందా? పర్టికులర్ లీన్ ఈజ్ ఆటోమేటిక్, బట్ జనరల్ లీన్ యూ నీడ్ అ అగ్రిమెంట్. ఓన్లీ త్రూ అన్ అగ్రిమెంట్ యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ జనరల్. సో మరి ఈ కేసులో ఈ రైట్ ని పానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలంటే దేర్ మస్ట్ బి అ కాంట్రాక్ట్. See, wherever there is a specific contract, the pawnee can retain the pledge for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged. అర్థమైందా సెంటెన్స్? ప్రొవైడెడ్ దేర్ మస్ట్ బి అ స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్. సెంటెన్స్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్, let's assume A has given a unique ornament to a bank for a loan of 10 lakhs. ఒక యూనిక్ ఆర్నమెంట్ ని ప్లెడ్జ్ చేశారు. జనరల్ గా జ్యువెలరీ మనము సేఫ్ గా లాకర్ లో పెడతాం. ఎస్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేఫ్ కీపింగ్ ఇట్, దాని నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాం, విల్ క్లెయిమ్ దట్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లెడ్జ్. బట్ ఇది ఒక యూనిక్ ఆర్నమెంట్, రేర్. దీన్ని నార్మల్ గా లాకర్ లో స్టోర్ చేయకూడదు. వీ నీడ్ టు సెక్యూర్ దిస్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్, సర్టెన్ టెంపరేచర్ దీన్ని స్టోర్ చేయాలి టు ప్రిజర్వ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్నమెంట్. లేకపోతే ఆర్నమెంట్ క్వాలిటీ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? టు ప్రిజర్వ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్నమెంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్, హ్యావ్ టు స్పెండ్ మోర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్, అంటే లైక్ సేఫ్ కీపింగ్ దాట్ ఇన్ లాకర్. నేను దీనికి ఇంకా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి. కెన్ ఐ సే దట్ యాస్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్? నెసరీ కాదు, ఇది ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. సో నేను ఆ రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్ ఉన్న ఒక సర్టెన్ బాక్స్ ని తీసుకొని రావాలి, ఆ బాక్స్ లో దీన్ని స్టోర్ చేయాలి, అంటే నాకు ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతుంది. దీన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటారు. కెన్ పానీ క్లెయిమ్ దిస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫ్రమ్ ఏ ప్లెడ్జర్? yes. The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred him for the preservation of goods pledge. ఆ గూడ్స్ క్వాలిటీని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి, ఆ గుడ్ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి నాకు అయ్యే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్సెస్, అవి కూడా నేను పావన్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. బికాస్ నా డ్యూటీ ఏంటంటే వన్స్ నువ్వు పేమెంట్ చేసిన తర్వాత నీ గుడ్ ని యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా నీకు ఇచ్చాను, అది నా డ్యూటీ. ఓకేనా? నువ్వు నాకు అమౌంట్ పే చేసేంత వరకు ఆ గుడ్ నేను రీజనబుల్ కేర్ గా చూసుకోవాలి. టు టేక్ రీజనబుల్ కేర్ ఐ హావ్ టు incur some expenses. That expenses include necessary and extraordinary. సో రీజనబుల్ కేర్ గా చూసుకోవడానికి నాకే ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం కూడా నీ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకుంటాను. క్లియర్? అర్థమవుతుందా? However, he does not have a right to retain the goods, but he can sue the pawner for such expenses. జనరల్ గా నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేయకపోతే వాట్ కెన్ పానీ డూ? He can retain the goods, but extraordinary expenses pay చేయకపోతే he cannot retain the goods.
Okay, now he cannot retain the good for claiming extraordinary expenses, but he can file a suit. Guarduna particular window. If we are retaining the good, then we lose right to file a suit. If you have already delivered the good, then you can file a suit because you have lost lien. Yes or no? Either of this కదా ఈ కేసు కూడా అంతే. Necessary expenses pay చేయకపోతే you can retain the good, but extraordinary expenses pay చేయకపోతే you cannot retain it. But if you cannot retain the good, you can file a suit. Clear? Next, Pawnee's right where Pawnor makes a default. HIP కేసులో ప్లెడ్జర్ వాడి అమౌంట్ పే చేయకపోతే బ్యాంక్ కి, ఈ 1 lakh rupees పే చేయకపోతే బ్యాంక్ కి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ గోల్డ్ ని రిటైన్ చేసుకుంటారు. If you are still paying, if you are still refusing to pay, then bank will sell those goods. Yes or no? General గా నువ్వు అమౌంట్ పే చేయకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్ విల్ రిటైన్ ద గుడ్, Pawnee will retain the good. After giving various notices to you, pay చేయి notice పంపించినా కూడా still you are not paying. Then what bank do? Sell those goods. మరి సేల్ చేసినప్పుడు లెట్స్ అస్యూమ్ we got proceeds from that jewelry, proceeds from the sale of jewelry of 80,000 rupees. మన లోన్ ఎంత? 1 lakh. బట్ సేల్ చేస్తే వచ్చిన ప్రొసీడ్స్ ఎంత? 80,000. అంటే ఇంకా 20,000 rupees we are having a right to recover from A. దీనే డెఫిసిట్ అంటాం, రైట్? అదే ఒకవేళ సర్ప్లస్ వస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొసీడ్స్ ఆర్ 1,20,000. నీ లోన్ అమౌంట్ 1 lakh, అది పే చేయట్లేదు అని చెప్పి జ్యువెలరీ సేల్ చేసావు. జ్యువెలరీ సేల్ చేస్తే నీకు వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 1,20,000. సర్ప్లస్ వచ్చింది, నీ లోన్ కి కాకుండా ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ వచ్చింది. ఏం చేస్తావు? పర్లేదు చేసుకోవచ్చు. మరి ఏం చేయాలి చెప్పండి రా. Reimburse that surplus to A. ఓకేనా? అచ్చా, ఇక్కడ లోన్ అమౌంట్ కాదు, యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ లోన్, ఇంట్రెస్ట్, నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్, ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. లోన్ అంటే ఓన్లీ 1 lakh కాదు, ఓకేనా? అవన్నీ నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా సర్ప్లస్ ఉంది, యూ హ్యావ్ టు రియంబర్స్ దట్ టు ప్లెడ్జ్. బోర్ ఉంది కదా, ఇంట్రెస్టింగ్ గా లేదు, ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏం చేయను. ఓకే, ఇఫ్ ద పానర్ మేక్స్ డిఫాల్ట్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్, అంటే చాలా బేసిక్ ఉంటుంది, నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు, యాక్చువల్లీ చాలా బేసిక్ లెవెల్లో ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ ద పానర్ మేక్స్ డిఫాల్ట్ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ డెట్ or performance at the stipulated time of the promise, the pawnee has the following rights. First one ఏంటంట, the pawnee may bring a suit against the pawner and retain the goods. He may sell the pledged goods on giving the pawner a reasonable notice of the sale. సేల్ చేసే ముందు నోటీస్ ఇచ్చి సేల్ చేస్తాం. సేల్ మీకు గుర్తుందా? అన్పెయిడ్ సెల్లర్ కూడా రైట్ ఆఫ్ రీసేల్. రీసేల్ చేసే ముందు అన్పెయిడ్ సెల్లర్ ఏం చేస్తారు? He'll give a notice. If it is a perishable good, he'll give a, sorry, if it is a non-perishable good, he'll give a notice. Perishable అయితే అవసరం. If the proceeds of that sale are less than the amount due in respect of the debt, then pawner is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, the pawnee shall pay over the surplus to the pawnee. Clear? Next, so we have discussed rights of
Rights of Pawnee, the bank. Now same we'll discuss duties of Pawnee first. మన example లో Pawnee అంటే bank. Imagine bank. ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ కి జ్యువెలరీ ప్లెడ్జ్ చేసి 1 lakh రూపీస్ లోన్ ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆ బ్యాంక్ ఉన్న డ్యూటీస్ 1 to take reasonable care of the pledged goods. Explain చేయాలా? Awesome. Second, duty to not make unauthorized use of pledged goods. నేను ఇక గూడ్ ఇచ్చింది జస్ట్ సెక్యూర్ గా చూస్తున్నాను. నువ్వు ఆ గూడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా? చేయొచ్చా? నో. That is considered as unauthorized use. So your duty is not to make unauthorized use of goods. Third, duty not to mix his own goods with the goods pledged. Fourth, duty to return the goods when the debt has been repaid or the promise has been performed. మీ డెట్ పే చేస్తే నేనేం చేస్తా, గూడ్ ఇంకా రిటర్న్ చేస్తా, అదేనా డ్యూటీ. లాస్ట్, డ్యూటీ టు రిటర్న్ అక్రేషన్ టు ద గూడ్స్ ఇఫ్ ఎనీ. ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ప్రాఫిట్ కానీ ఏదైనా వాల్యూ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతే వాటిని కూడా నేను ఏం చేయాలి, రిటర్న్ చేశాను. అవన్నీ నేర్చుకున్నాను. రైట్. నెక్స్ట్, రైట్స్ ఆఫ్ పానర్. Pawnor has all the rights of Bailor. ఇందాక కూడా అలానే ఇచ్చాల్సింది కదా, డ్యూటీస్ ఆఫ్ Pawnee. Pawnee will have all the duties of a Bailee అని ఇచ్చాల్సింది. So Pawnor has all the rights of Bailor. Tell me what are the rights of Bailor? Revise చేయమని. Bailor. Right to file a suit for the enforcement of Bailee's duties. ఇక్కడ కూడా Pawnor's right is to file a suit for the enforcement of Pawnee's duty. For example, Pawnee reasonable గా చూసుకోవట్లేదు, Pawnee unauthorized యూజ్ చేశాడు, Pawnee వాడి గూడ్స్ తో మిక్స్ చేశాడు. అన్ని కేసెస్ లో Pawnee వాడి డ్యూటీస్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయకపోతే వాట్ కెన్ Pawnor do? He can file a suit on Pawnee. First right. Second one, right to terminate the bailment. For example, వాడు unauthorized use of goods చేస్తే, then here also Pawnor is having the right to terminate the bailment. then ఈ goods ఇచ్చి just secure గా చూసుకోవడానికి నువ్వు యూజ్ చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదు కదా. either I can file a suit or else if possible నేను నా కాంట్రాక్ట్ ఏం చేయొచ్చు, టర్మినేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ప్రీమేచర్ టర్మినేషన్ కాన్సెప్ట్ రాదు. ఓకే, వస్తుందా ప్రీమేచర్ టర్మినేషన్? ఉండదు. ఓకే. అచ్చా, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ Pawnee డ్యూటీ కదా. ఇఫ్ Pawnor made the payment or completed his promise, then Pawnee's duty to return that good back to Pawnor. Pawnor duty ఏంటి? Is having a right. Pawnor right ఏంటి? Is having a right to receive that good back from Pawnee if he has made the payment. Okay, so done. Next, duties of Pawnor. Pawnor అంటే one who takes the loan. ఓకేనా? వాడే కూడా కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఆ డ్యూటీస్ ఏంటి? టు డిస్క్లోజ్ ఆల్ ద ఫాల్స్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ హి ప్లెడ్జ్డ్. తన గూడ్ ప్లెడ్జ్ చేస్తారు కదా, ఆ గూడ్ కి ఏదైనా ఫాల్స్ హి హాస్ టు డిస్క్లోజ్. ఇట్స్ హిస్ డ్యూటీ. సెకండ్, టు కాంపెన్సేట్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆ గూడ్ ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి Pawnee ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతాయి. ఎవరు పే చేయాలి? నేనే పే చేయాలి. ఇట్స్ మై డ్యూటీ. Third, if loss occurs to the Pawnee due to defect in the Pawnor's title of goods, the Pawnor must indemnify the Pawnee. Example, ఇది కూడా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాము, బట్ మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, let's assume A is going to pledge his car to bank for rupees 10 lakhs, but he is not the owner of this car.
C is the owner of this car. Can I pledge a good of which I am not the owner? Yes or no? Can I pledge the good of which I am not the owner? ఆ కార్కి ఓనర్ నేను కాదు, అయినా పర్లేదు. ఆ కార్ని ఏం చేస్తాను నేను? ప్లెడ్జ్ చేస్తాను. యాక్చువల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సి ఆ కార్ని ఏకి బెయిల్ చేశాడు. ఓకేనా? ఆ సి ట్రిప్కి వెళ్తున్నాడు. సో ఆ కార్ని ఏం చేశాడు? ఏకి బెయిల్ చేశాడు. ఒక 10 days నేను బయటకు వెళ్తున్నాను, కారు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఏం చేశాడు? నేను డైలీ ఆఫీస్కి వెళ్తాను కదా, సో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలేమో, సో బ్యాంక్ వెళ్ళి లోన్ తీసుకొని వాడికి ఇచ్చారు. బ్యాంక్ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు, బికాస్ వాళ్ళ పని ఏంటి? వాళ్ళ వర్క్ అది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాడు ఏం చేశాడు? కార్ని బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఇచ్చాడు, ప్లెడ్జ్ చేశాడు. ప్లెడ్జ్ చేసి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు. ఎంత? 10 lakhs. మరి ఈ కేసులో ఆబ్వియస్లీ సి విల్ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ బ్యాంక్ టు రికవర్ దట్ కార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. దట్ ఈస్ నాట్ అ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెడ్జ్. అది వ్యాలిడ్ ప్లెడ్జ్ కాదు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఇస్ ఇట్ అ వ్యాలిడ్ ప్లెడ్జ్? నో. మరి దా బేసిస్ మీద సి ఏం చేస్తాడు? బ్యాంక్ మీద ఆబ్వియస్లీ సూట్ ఫైల్ చేసి హీ వాంట్స్ టు రికవర్ దట్ కార్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. అప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆబ్వియస్ గా డిపెండ్ చేసుకుంటారు కదా కోర్టులో. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ కార్ని ఏ అనేవాడు మాకు ప్లెడ్జ్ చేశాడు, మా తప్పేం లేదు, కావాలంటే తీసుకెళ్ళిపోండి కార్. అంటే ఇక్కడ అన్నెసెసరీగా బ్యాంక్ వాళ్ళకి లాస్ అయింది. ఐదర్ లాస్ ఆఫ్ మనీ, ఫైనాన్షియల్ గా లాస్ అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ రెప్యుటేషన్ పోయి ఉండొచ్చు. ఎంటైర్ లాస్ ని ఎవరి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు? పానర్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ పానర్ టు ఇండెమ్నిఫై ద లాస్ హ్యాపెండ్ టు పానీ డ్యూ టు డిఫెక్టివ్ టైటిల్. అదే పాయింట్. సేమ్ ఇది నేర్చుకున్న బెయిల్మెంట్ లో మనం, రైట్? If loss occurs to pawnee due to defect in the pawner's title to the goods, the pawner must indemnify the pawnee. Next, the pawner is liable to pay debt or performance of promise. ఇది బేసిక్, అంతే కదా? ఇది బేసిక్ డ్యూటీ. పౌనర్ కున్న బేసిక్ డ్యూటీ ఏంటి? Is having a duty to pay the debt and or perform the promise he has made. Next, last one. If pawnee sells the good due to default by pawner, నువ్వు అమౌంట్ పే చేయకపోతే నా గూడ్ ఏం చేస్తాను? ఆఫ్టర్ గివింగ్ నోటీస్ సేల్ చేస్తాను. అది నా రైట్. సేల్ చేసినప్పుడు నాకు డెఫిసిట్ వస్తాయి. ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ టు పే దట్ deficit to pawnee. See, if the pawnee sells the goods due to default by the pawnee and the proceeds are insufficient to fulfill the sum payable, the pawner must indemnify the pawnee. These are the duties of pawner. Clear? Read out. Next, it is special concept. E case flow. In the same example, who is the actual owner of the good? But who is pledging that? Is that pledge a valid pledge? Because that pledge happened by a that pledge did by a non-owner. A pledge is never a non-owner. If a non-owner pledges that good, that pledge is not a valid pledge. See, if a non-owner sells the good, then it is not a valid sale. He cannot transfer better title what he himself has. Dhamodhar were non-habit. Transfer of title by non-owner. Here pledge by non-owner. Same. Akkada exceptions unnadi, ikkada exceptions unnadi. Okay na? You remember transfer of title by non-owners? So gala third unit was transfer of title by non-owner. Can a non-owner transfer a title to the buyer? No, because he himself not has. Yes or no? But a concept, we can exceptions. Even in case I am not the owner of the good, I can transfer a better title to the buyer. First exception ఏంటి? First exception గుర్తుందా? Sale by a mercantile agent. Actual గా ఏజెంట్ సేల్ చేసే గూడ్స్ కి ఓనర్ ఎవరు? ప్రిన్సిపల్. But agent, even though he is selling that good to buyer,
customers, he can transfer better title. He can transfer good title to customers. Provided three conditions has to be satisfied. A three conditions enti one, goods possession with the consent of principal owner. ఏజెంట్ గూడ్స్ ని హోల్డ్ చేస్తారు కదా, అది ప్రిన్సిపల్ కన్సెంట్ త్రూ హోల్డ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ప్రిన్సిపల్ గూడ్స్ ని థెఫ్ట్ చేసి తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసి తీసుకొచ్చి వాటిని సేల్ చేయొచ్చా? దెన్ క్యాన్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ బెటర్ టైటిల్ టు ద బయర్స్? నో. He must hold the possession of the goods only with the consent of principal. Point number one. Second one, in the name of principal, ordinary course of business. Okay, agent must enter into contract with the customer in the ordinary course of business. And as the agent, నేను కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. నాట్ ఇన్ మై పర్సనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏజెంట్, నా వర్క్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి గూడ్స్ తీసుకోవడము, వాటిని కస్టమర్ సేల్ చేయడం. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ గూడ్స్ కొన్ని గూడ్స్ ఏమో నేను యాజ్ ఏజెంట్, ప్రిన్సిపల్ ఉన్నాడు, నేను వాడికి ఏజెంట్, నేను సేల్ చేస్తాను నీకు యాజ్ ఏజెంట్ గా సేల్ చేస్తాను. అంటే దిస్ సేల్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ మై ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. బట్ కొన్ని గూడ్స్ ఏం చేశాను అంటే నా పర్సనల్ నేను సేల్ చేశాను కొంత కస్టమర్స్. ఎగ్జాంపుల్ నా రిలేటివ్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళని నేను ఏం చేశాను యాజ్ ఏజెంట్ గా, యాజ్ అ పర్సన్ గా సేల్ చేశాను, యాజ్ అ ఇండివిజువల్ పర్సన్ గా సేల్ చేశాను. దిస్ విల్ కాల్ అస్ నాట్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. రైట్? డివైడ్ అయిపోయావా? నాట్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? యాజ్ అ ఏజెంట్ గా సేల్ చేయడం వేరు, యాజ్ అ పర్సన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ గా సేల్ చేయడం వేరు. సో ఆల్ ద సేల్స్ యూ హావ్ మేడ్ మస్ట్ బి హ్యాపెన్ in the ordinary course of business. అంటే as a agent గానే సేల్ చేయాలి, not on my personal. Clear? And lastly, which is most important, buyer must act in good faith. What do you mean by good faith? Genuine, but ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది. Buyer has no knowledge of the fact, the seller has no authority to sell. Then buyer is said to be in a good faith, a genuine person. If buyer కి తెలిసి కూడా కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటే, ఏజెంట్ యాక్చువల్ గా సేల్ చేసే అథారిటీ లేదు అని బయర్ కూడా తెలుసు, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటే, then that is not a valid sale. కదా, ఇది మనము సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అంటే డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్. సేమ్ an agent who is having a right to sell the good is also having a right to pledge those goods. Is also having a right to pledge those goods, not only sell. In fact, agent వాడి దగ్గర ఉన్న గూడ్స్ ని ప్లెడ్జ్ కూడా చేయొచ్చు. ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్, ఏజెంట్ టు బ్యాంక్. ఏజెంట్ ఏం చేశారంటే వాడి దగ్గర ఉన్న కొన్ని గూడ్స్ ని బ్యాంక్ కి ప్లెడ్జ్ చేసి మనీ రేస్ చేశాడు, మనీ తీసుకున్నాడు, లోన్ తీసుకున్నాడు. ఎంత? 10 lakh rupees. Is this a valid pledge then? Is this a valid pledge? Whether agent is the owner of the goods he pledged? No. Who is the owner? Principal is the owner. So, is it a valid pledge then? Yes, because it is an exception. See, pledged by a mercantile agent is an exception. Provided 3 conditions has to be satisfied. 3 conditions and 1. You can pledge the goods, but you must hold the goods with the consent of principal first. Second, you may pledge the good, but you have to pledge the good in your ordinary course of business. అంటే యాజ్ అ ఏజెంట్. ఇప్పుడు యాజ్ అ ఏజెంట్ గా నేను నా గూడ్స్ ని ప్లెడ్జ్ చేసి 10 lakh rupees లోన్ తీసుకోవడం వేరు, నాకు పర్సనల్ గా అమౌంట్ కావాలి, నా పిల్లోడి ఫీజు పే చేయాలి, నా పిల్లోడి స్కూల్ ఫీజు పే చేయాలి. నేనేం చేశాను? యాజ్ ఏజెంట్ గా నాకు కొన్ని గూడ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ గూడ్స్ నేను బ్యాంక్ కి ప్లెడ్జ్ చేసి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకొని ఆ లోన్ నేను స్కూల్ ఫీజ్ కోసం పే చేశాను. సో ఈజ్ దిస్ ప్లెడ్జ్ ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ఇన్ మై పర్సనల్?
పర్సనల్ కదా, ఇట్లా ఉండకూడదు. వాట్ ఎవర్ ద ప్లెడ్జ్ యూ హావ్ డిడ్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, అంటే యాజ్ అ ఏజెంట్ మనం ప్లెడ్జ్ చేయాలి. లాస్ట్లీ బ్యాంక్ మస్ట్ బి ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏజెంట్ గూడ్స్ ని థెఫ్ట్ చేసి తీసుకొచ్చాడు. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ విషయం బ్యాంక్ కూడా తెలుసు, అయినా కూడా ప్లెడ్జ్ చేసి, బికాస్ లోన్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా, లోన్ ఇవ్వడం ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీగా లోన్ ఇవ్వరు కదా, సెక్యూరిటీ తీసుకుంటారు. సో నువ్వు గూడ్స్ థెఫ్ట్ చేసి చేయకపోతే నీవైతే ఆ గూడ్ కావాలంటే సెక్యూర్గా. సో ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు గూడ్స్ ని థెఫ్ట్ చేసి తీసుకొచ్చావని తెలిసి కూడా బ్యాంక్ ఆ గూడ్స్ తీసుకొని లోన్ ఇచ్చి, అవి సెక్యూరిటీగా తీసుకొని లోన్ ఇచ్చి. Now here whether bank is acting in a good faith, whether bank is genuine here? No. So if bank is not genuine, if pledge is not genuine, then this is not a valid pledge. So pledge by a mercantile agent is valid, provided these three conditions has to be satisfied. Clear? Done? Ordinarily, it is the owner of the goods or any person authorized by him in that behalf who can pledge the goods. But the law has recognized certain exceptions. First exception is pledge by mercantile agent. The necessary conditions of validity. 1. Mercantile agent must be in possession either of the goods or the documents of title of goods. Either మీ దగ్గర goods ఉండాలి, or else ఆ goods కి సంబంధించిన title documents, ownership documents ఉన్నా సరిపోతుంది. That you must hold, that documents or goods you must hold with the consent of owner, principal. Pledge must have been made in the ordinary course of business as a mercantile agent. Acha, you know the definition of mercantile agent? Sale of Goods Act, unit number 1, first లో ఉంటుంది, definitions లో ఉంటుంది. Mercantile agent definition. Mercantile agent is a person who is having authority either to sell the good or consign the good for the purpose of sale, or buy the good, or to raise money as a security of pledging the goods. అంటే mercantile agent. ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, మర్చిపోయి ఓపెన్ చేయండి. Mercantile agent, Sale of Goods Act, యూనిట్ నెంబర్ 1, సెకండ్ పేజ్ లో ఉంటుంది. నేను రాపేది కదమ్మా, మెటీరియల్ లో ఉంటుంది. మీరు రాసుకున్నారా? నేను రాపేది చెప్పలేదండి, రాసుకున్నారా? సెకండ్ పేజ్ 6th 7 పాయింట్ ఉంటుంది. 5th డైరెక్ట్ ఏం గుర్తుంటుందిరా? రీడ్ దట్. Done. Last point చూసారా? Even a mercantile agent can raise money by pledging a good as a security. సో ఏజెంట్ కి సేల్ చేయడమే కాదు వాడి వర్క్, వాడి రైట్. ఈవెన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ he can pledge those goods too, provided ఈ 3 conditions satisfied. ఓకేనా? Note, if the possession has been obtained dishonestly or by a trick, ఓకేనా, లైక్ థెఫ్ట్ చేయడము లేదా సమ్ ట్రిక్ ప్లే చేసి మాయ చేసి ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి ఆ గూడ్ని తీసేసుకున్నాం, ప్రిన్సిపల్ని మాయ చేసి ఆ గూడ్ తీసేసుకున్నాం, ఆ గూడ్ని ప్లెడ్జ్ చేశాం. Is it a valid pledge? Is it considered as a valid pledge? No, because you have not obtained the goods with the consent of owner. A valid pledge cannot be effected. If the pledgee knows that the pledger has a defective title, the pledgee will not be
valid because it is not in a next. And so what's the exception? Second exception of transfer of title by non-owners. Sale by one of the joint owners. గుర్తుందా? 3 parties ఉంటారు, A, B, C. ముగ్గురు కలిసి ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేశారు. ఆ ల్యాప్టాప్ ని 3 lakh rupees కి పర్చేస్ చేశారు. విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ జాయింట్ ఓనర్స్. వాళ్ళొక రిక్వైర్మెంట్ కండిషన్ పెట్టుకున్నారు కదా, ఎవ్రీ వీక్ ఒక యూజ్ చేసుకున్నామని. గుర్తుందా కాన్సెప్ట్? ఫస్ట్ వీక్ ఏ, సెకండ్ వీక్ బి, థర్డ్ వీక్ సి. ఆ గూడ్ పొజిషన్ సి దగ్గర ఉన్నప్పుడు సి ఏం చేశాడు? ఆ గూడ్ ని ఎక్స్ కి సేల్ చేశాడు. ఓన్లీ సి ని ఎక్స్ కి సేల్ చేశాడు. బట్ హూ ఇస్ ద యాక్చువల్ ఓనర్ ఆఫ్ దాట్ ల్యాప్టాప్? ఆల్ త్రీ ఆర్ యాక్చువల్ ఓనర్ ఆఫ్ దట్ ల్యాప్టాప్. బట్ సేల్ చేసింది మాత్రం ఎవరు? ఓన్లీ సి. ఇస్ ఇట్ ఎ వ్యాలిడ్ సేల్? Yes, because it is an exception to sale by one of the joint owners. But ఇక్కడ 2 conditions satisfy. ఆ 2 conditions ఏంటి? One, that joint owner who is selling that laptop must have the possession of this laptop with the consent of other joint owners. గుర్తుందా? ఆ కాన్సెప్ట్ కింద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, టీవీ అండ్ VCR. TV possession he is holding, I think TV or VCR, one of them. He is holding with the consent of other joint owners. But VCR possession ni remaining joint owners ki permission తీసుకోలేదు. But రెండింటిని సేల్ చేశాడు. ఆ 2 goods లో only one is a valid sale, other one is not a valid sale because you have not obtained the possession with the permission of other joint owners and discuss చేశాం. Clear? ఇక్కడ కూడా same as it is. Sale తీసేసి pledge పెట్టారు. C was pledging that laptop with a bank for a loan of 1 lakh. Is this a valid pledge? Yes. My actual owner of a laptop ki all 3, A, B and C. But who is pledging? Just C. Is this a valid pledge? Yes. Provided 2 conditions. One, C must hold the possession of the good with the permission of other joint owners. వాళ్ళే డిసైడ్ చేసుకున్నారు కదా, ఈచ్ వీక్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్నామని. Now it is third week. అంటే C is holding the possession with the permission of other joint owners. Along with that, bank must act in good faith. Bank must be genuine. Done? C. Where the goods are owned by many persons and with the consent of other owners, the goods are left in the possession of one of the co-owners. C. Such co-owner may make a valid pledge of the goods in his possession. He can make a valid pledge. Clear? Third. What's your third exception there? Sale by a possession under a voidable contract. Where A threatened B, A being threatened BC, he took a watch for ₹10. This is a voidable contract because this contract involves coercion. In this contract there is coercion. This contract is voidable at the option of agreed party B. Now B ఆ కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసే లోపు వాట్ హీ డిడ్? ప్లెడ్జ్. సేల్ కాదు, ఈసారి ఇక్కడ ఏం చేశాడు? ఆ వాచ్ ని బ్యాంక్ కి ప్లెడ్జ్ చేశాడు. Is this a valid pledge? Yes, provided 2 conditions has to be satisfied. And 2 conditions ఏంటి? 1, you should have pledged these goods before the voidable contract has been cancelled. Buyer must be, Pawnee must be good. See, అక్కడ సేమ్ కండిషన్ చూసాం. ఓకే, see, pledged by a person in possession under a voidable contract. When the pawner has obtained possession of goods pledged by him under a contract voidable either by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation,
but the contract has not been resigned, cancelled at the time of pledge. The pawnee acquires good title to the goods, provided he acts in good faith. Clear? For example, bank already తెలుసు వీడు కోవర్స్ చేసి ఆ వాచ్ ని తీసుకున్నాడు అండ్ ఆ వాచ్ నాకు ప్లెడ్జ్ చేసి నా దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు అని బ్యాంక్ కూడా తెలుసు at the time of pledge. Then is it a valid pledge? No, because bank is not genuine. Bank is not in good faith. Next. What is the fourth exception then? Seller who already sold the goods to buyer, but having possession of the good is going to sell to some other buyer, X. Is the valid sale? Yes, provided X must be good faith. Ante. Ikkada sale. Yes, I mean seller who has already sold the goods to buyer. Sale చేసిన buyer. అంటే he is not the actual owner now. Who is the owner? Buyer. B. Let's assume B. But seller is still having possession of the good. ఆ సెల్లర్ ఆ గూడ్ ఏం చేశాడు బ్యాంక్ కి ప్లెడ్జ్ చేసి లోన్ తీసుకున్నాడు. ఇది ద వ్యాలిడ్ ప్లెడ్జ్? ఎస్, ప్రొవైడ్ బ్యాంక్ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్. అంటే ఆల్రెడీ సెల్లర్ ఆ గూడ్ ని వేరేవాడికి సేల్ చేశాడు, బట్ స్టిల్ అదర్ పొజిషన్ ఉంది, ఆ గూడ్ నాకు ప్లెడ్జ్ చేశాడు. ఈ విషయం ఎవరు తెలుసుకోకూడదు? బ్యాంక్. తెలిసి కూడా ప్లెడ్జ్ చేస్తే బ్యాంక్ ఇస్ నాట్ జెన్యూన్. ఎస్ ఆర్ నో? నెక్స్ట్, వాట్స్ యువర్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ దర్? Sale by a buyer who is just having possession before transferring property. మనం ఎయిర్పోర్ట్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, గుర్తుందా? సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్. సెల్లర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ని బయర్ కి ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సేల్ ఆన్ అప్రూవల్ ఆర్ రిటర్న్. యూజ్ ఇట్ ఫర్ 1 week. If you liked it, approve, it becomes a sale. Yes or no? But a buyer who is just having possession, ownership has not transferred yet, who is just having possession, has pledged the goods to X. Is this a valid pledge? Yes? You remember that point? He has done something which is equivalent to accepting the goods. Equivalent to accepting the goods. In 2 examples. One, either you are selling that good to some other person or pledge. Clear? So this is a valid pledge. This 4th and 5th are your 4th point here. A seller in whose possession the goods have been left after sale అయిపోయిన తర్వాత సెల్లర్ దగ్గర గుడ్ పొజిషన్ ఉంది, or a buyer who with the consent of seller obtains possession of the good before sale. అర్థమైందా? ఆ 2 sentences. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ అర్థమయ్యా? Can make a valid pledge provided the pawnee must act in good faith. Bank must act in good faith. Clear? Next, last point. This is a special point. Listen. You know finder of good, right? For example, a finder of good found a mobile. As a finder of good, his responsibility is to trace the true owner. For that, he might incur some expenses. Let's assume he incurred 5,000 rupees as his expenses. The cost of this mobile, the value of the good is 12,000. What's total? What's total? 8,000. Yes or no? 12,000 ki 2/3 ఎంత? 8,000 కదా. You already incurred 5,000 rupees. For suppose ఈ X ఈ మొబైల్ బ్యాంక్ కి ప్లెడ్జ్ చేశాడు. ఓకేనా? యాక్చువల్లీ some other person is the actual owner of that mobile. This X is just the finder of good, but who is having interest on the good.
ఆ గూడ్ మీద తనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ప్లెడ్జ్ పక్కన పెట్టండి, నేను 5,000 రూపీస్ స్పెండ్ చేశాను టు ట్రేస్ ద ట్రూ ఓనర్. ఇఫ్ ట్రూ ఓనర్ ఫౌండ్, what that true owner has to do? He has to reimburse my expenditure, yes or no? He has to pay that 5,000. If he has not paid that 5,000, I can. So, do I have any interest on that mobile? ఆ మొబైల్ మీద నాకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా? ఆబ్వియస్లీ ఉంది. లేదా? ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీన్ చెప్పాలరా, కంట్రోల్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ కంట్రోల్ ఆన్ దట్ మొబైల్? కంట్రోల్ ఉన్న మొబైల్ మీద నాకు ఎస్ ఉంది, బట్ నాట్ ఆఫ్ హోల్. I'm having limited control, limited interest. As a finder of good, I too have some interest on this mobile. ఈ విషయం నేను ట్రూ అని కూడా చెప్పచ్చు. ఈ మొబైల్ నీదే, యాక్చువల్గా నువ్వే ఉన్నావు, పక్కన పెట్టు. నిన్ను ట్రేస్ చేయడానికి నేను 5,000 రూపీస్ స్పెండ్ చేశాను. ఇప్పుడు నువ్వు 5,000 రూపీస్ పే చేయకపోతే లా నాకు పవర్ ఇచ్చి ఐ కెన్ రిటైన్ దిస్ మొబైల్. అంటే నాకు ఈ మొబైల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, బట్ నాట్ ఆఫ్ హోల్ వాల్యూ, అది లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్. ఎగ్జాక్ట్ గా అమౌంట్ లో చెప్పాలంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 5,000 రూపీస్, అప్ టు 5,000 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ మొబైల్. అంటే దిస్ ఎక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ మొబైల్. ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్ ఏం చేశారంటే ఆ మొబైల్ ని బ్యాంక్ ప్లెడ్జ్ చేశాడు ఫర్ రూపీస్ 3,000. ఈజ్ ఇస్ ద వాల్యూ ప్లెడ్జ్. ఎస్, బట్ ఇక్కడ పానీకి ఎక్స్ దగ్గర ఉన్న లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ వరకు మాత్రమే రైట్ ఉంటుంది. ఓకేనా? బికాస్ ఎక్స్ కూడా ఆ లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ వరకే రైట్ ఉంటుంది కాబట్టి. అర్థమైందా? ఎక్స్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ అప్ టు 5,000. సో ఆబ్వియస్లీ పానీ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దాట్ మొబైల్. ఇక్కడ లోన్ తీసుకుని 3,000 రూపీసే కాబట్టి ఫైన్, ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ ద వ్యాలిడ్ ప్లెడ్జ్. ఒకవేళ ఎక్స్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి 10,000 రూపీస్ లోన్ తీసుకున్నాడు. లిసన్, ఎక్స్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకున్నాడు 10,000, pledging that mobile. If a 10,000 rupees bank pay చేయకపోతే what can bank do? Retain the good and if possible సేల్ చేయొచ్చు కదా. బట్ ఎంత రికవరీ చేసుకోవచ్చు సేల్ చేసిన తర్వాత? 10,000, ఓన్లీ 5,000. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ లోన్ అమౌంట్ 10,000 అండ్ ఆ మొబైల్ వాల్యూ 12,000. బట్ ఆ బ్యాంక్ ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ 5,000, బికాస్ ఎక్స్ ఇస్ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ దట్ మొబైల్. క్లియర్? అర్థమైందా? See, where a person pledges the goods in which he has only a limited interest. That is, pawnor is not the absolute owner of the goods. He is just having interest on the goods. For example, no X owner got, but he is having interest, not whole interest. He is having just limited interest on that good. Up to that limited interest, he can pledge that goods, not more than. The pledge is valid to the extent of that interest. అర్థమైన వర్డింగ్స్? The pledge is valid only to the extent of interest. For example, చూడండి కింద, Mr. X finds a defective mobile phone lying on the road. He picks it up and gets it repaired for 5,000. ఆ మొబైల్ ని తీసుకొని దాన్ని రిపేర్ కూడా చేయించాడు. దానికైనా కాస్ట్ ఎంత? 5,000. He later pledges the mobile for 2,000 rupees. బ్యాంక్ ఇచ్చేసి ఎవరికో పర్సన్ ప్లెడ్జ్ చేసి 2,000 రూపీస్ లోన్ తీసుకుంటాడు. How much interest that X is having on that mobile? 5,000. 5,000 interest, up to 5,000. The true owner can recover the mobile phone only by paying 5,000. ఆ 5,000 పే చేస్తేనే he is having a right to recover the phone, because X is having limited interest on that mobile. So X can pledge the goods. ఈ ఎగ్జాంపుల్ కన్నా మన ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమింగ్ కాస్త ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? స్టోరీస్ ఏమే, బట్ ఫ్రేమింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ప్లెడ్జ్ బై నాన్ ఓనర్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్సెప్షన్. లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, distinction between bailment and pledge. What's the difference between bailment and pledge?
1. Meaning. What's the meaning of bailment? Transfer of goods by one person to another for some specific purpose is known as a bailment. Pledge ante transfer of goods from one person to another as a security. Idi keyword pledge key. That is security for repayment of debt or performance of promise is known as a pledge. Bailment lo parties evaru? Bailor and bailey. Pledge lo pawnor and pawnor. Purpose. Bailment may be made for any purpose. But pledge aithe pledge is made for security of for payment of debt or performance of only for this. Consideration. Acha bailment can be made for consideration or without consideration. Yes or no? Gratuitous or non-gratuitous. But pledge is always made for a consideration. Right to sell the good. The bailee generally has no right to sell the good even if the charges of bailment are not paid to him. General గా బెయిలీకి good ని సేల్ చేసే రైట్ ఉంటుంది. He is just having a right to retain the good until his remuneration got paid. Yes or no? Particularly. The bailee's rights are limited to suing the bailor for his dues or exercise lien on the goods bail. Either case file చేయడం or else good retain చేసుకోవడం. Any one of them. That suit file చేస్తే you have to lose your lien. Lien exercise చేసుకుంటే you have to lose filing case. But Pawnee has the right to sell the good if the pawnor fails to retain the good. ఈ రైట్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం పానీ రైట్స్ లో నేర్చుకున్నాం మనం. ఇఫ్ డెట్ పే చేయకపోతే పానీ ఇస్ హావింగ్ కంప్లీట్ రైట్ టు సెల్ ద గుడ్ ఆఫ్టర్ ది నోటీస్. Right to use the good. Bailey can use the goods only for a purpose specified in the contract of bailment and not otherwise. For example, bailment purpose ఏంటి? నువ్వు goods యూజ్ చేయడం అంటే నువ్వు bailment contract లో bailey can use the goods. Yes or no? But it is in the terms of bailment itself. Okay na? As per the terms of bailment, నువ్వు good ని యూజ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు కార్ అంటే ఏజెన్సీ దగ్గర నుంచి కార్ తీసుకున్నావు. దేనికి? కార్ని యూజ్ చేసుకోవడానికి కదా. అంటే bailment లో ఆబ్వియస్లీ bailey will sometimes use the goods. But pledge no? Pawnee cannot use the goods pledged because they have given that goods as a pledge security. Okay, that this is your contract of bailment and pledge. Tomorrow we'll start indemnity and guarantee. Clear? Done. Let's assume there are two parties, Rohit and Krishna. Assume both are film producers. Both are film producers. Rohit recommends Krishna to produce a film for Sampurnesh Babu. You know Sampurnesh Babu? Sampurnesh Babu తన ఫిలిం చేయొచ్చు కదా, తీసే అని కృష్ణకి సజెషన్ ఇచ్చారు. ఎవరు? రోహిత్. కృష్ణ అన్నాడు, నేను సంపూర్ణేష్ బాబు తన ఫిలిం తీస్తే నా బిజినెస్ ఇంకా నా దండ ఆఫీస్వర్ ఇంకా వర్కౌట్ అవ్వదు, వదిలేసే అన్నాడు. లేదు నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేయ ఫిలిం, నీకు ఏదైనా లాస్ అవుతే నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. ఐ విల్ కాంపెన్సేట్ ద లాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సఫర్. దీన్ని కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అంటారు.
We'll call this as contract of indemnity. Indemnity ante meaning ఏంటి? To compensate the loss. So specially we have entered into a contract to compensate the loss. It's called as a contract of indemnity. Very contract lo the person who promised to save other from the loss is called as indemnifier. And the person who is going to save from the loss is going to be saved from the loss is called as try చేయండి. తను ఇండెమ్నిఫైర్ కాబట్టి తినేమవుతాడు కాదు. ఓకే, ఇండెమ్నిఫై కాదు, ఇండెమ్నిఫైడ్. Indemnified or indemnity holder. So a person who is promised to save the other from a loss is called as indemnifier, and the person who is going to be saved, indemnified or indemnity holder. So they both entered into a contract, which is contract of indemnity, where in this contract one person is going to save other for a loss. Dini contract of indemnity. Clear? Compensation మనం ఎప్పుడు ఇస్తాం అదర్ పార్టీకి? ఓన్లీ ఇఫ్ దట్ అదర్ పార్టీ has actually suffered the loss. ఓకేనా? నేను మీకు బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో డామేజెస్ డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ చెప్తాను. డామేజెస్ ఆర్ ద compensation for the loss suffered. Yes or no? When one party will pay damages to other party, if due to his breach of contract, the other party has actually suffered the loss. Loss వస్తుందేమో అని డామేజెస్ పే చేస్తామా? లాస్ యాక్చువల్ గా నువ్వు సఫర్ అయ్యుంటే దెన్ ఆ లాస్ నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను యాజ్ అ డామేజెస్. ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఈ ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్ కృష్ణ యాక్చువల్ గా లాస్ సఫర్ అవుతేనే రోహిత్ విల్ కాంపెన్సేట్ దట్ లాస్. క్లియర్? సో లాస్ మస్ట్ బి ఎసెన్షియల్. Loss is essential. There should be a suffering of loss. Only then indemnifier will compensate that loss. Clear? See, to indemnify means to compensate or make good the loss. Thus, under a contract of indemnity, the existence of loss is essential unless the promisee has suffered a loss. Unless the promisee, actually promisee ever, to whom we have made a promise, అంటే మన ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్, తనకి కదా మనం ప్రామిస్ చేసాము, నీకు ఏదైనా లాస్ అవుతే నేను పే చేస్తాను, నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. సో వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ దట్ ఐఎమ్ ద ప్రామిసర్, యు ఆర్ ద ప్రామిస్. బట్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ, we are naming it different, like indemnified, indemnifier. So a promisee actual గా లాస్ సఫర్ అవుతేనే then he will compensate. Unless he suffered a loss, he cannot hold the promisor liable on the contract of indemnity. And the concept of indemnity is restricted to any loss occurred due to conduct of promisor or conduct of any person. Our loss kuda either by the action of promisor or by the action of any person, you have to incur the loss. అంటే నా వల్ల కాదు, ఐ మీన్ ఎవరైతే ప్రామిస్ చేస్తారో నీకు లాస్ అయితే కాంపెన్సేట్ చేస్తా అని ప్రామిస్, వాడి వల్ల లాస్ అయితే ఆర్ ఎవరి వల్ల లాస్ అయినా నేను నీకు కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సేమ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ indemnity. Let's assume A entered into a contract with a construction company. Let's assume
ఏ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీతోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాడు. లెట్స్ అజ్యూమ్ మియల్. యు నో మియల్? ఎస్. సో ఏ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీతోని కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకున్నాడు. హీ నీడ్ హిస్ బిల్డింగ్ టు బి కన్స్ట్రక్ట్. ఈ కంపెనీ వాళ్ళు మియల్ ఒక ప్రామిస్ చేశారు. ఆఫ్టర్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ got completed, if you found any improper construction or if you found any damages in that building, will compensate that. Is this also a contract of indemnity? Yes. నీకు అయ్యే లాస్ ని మేము పే చేస్తాము అని. ఈ లాస్ ఎవరి వల్ల అవ్వచ్చు? మా వల్ల అవ్వచ్చు లాస్. మా లేబర్స్ ప్రాపర్ గా కన్స్ట్రక్షన్ చేయకపోతే ఆ ఇంప్రాపర్ కన్స్ట్రక్షన్ కి, ఆ డామేజెస్, ఆ లీకేజెస్ కి ఎవరు కాంపెన్సేట్ చేస్తున్నారు? మియల్ వాళ్ళే కాంపెన్సేట్ చేస్తారు. అర్థమైన ఎగ్జాంపుల్? ఎస్ ఆర్ నో? Construction company ML promised to compensate the loss to A if there is any improper construction or damages or leakages in that building. అది ఎవరి వల్ల అవుతుంది? వీళ్ళ వల్లే కదా. సో the contract of indemnity is restricted to only those laws which has been at the action of promisor or at the action of any other person. ఎవరి వల్ల కానీ అయినా కానీ లేదా నా వల్ల కానీ నీకు లాస్ అవుతుంది, నేను దానికి కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. బట్ ఫర్ సపోజ్ మియల్ వాళ్ళు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. కన్స్ట్రక్షన్ గా కంప్లీట్. చిన్న ఎర్త్క్వేక్ వచ్చి జస్ట్ ఇట్లా సెకండ్స్ ఆ బిల్డింగ్ మొత్తానికి క్రాక్స్ వచ్చేసాయి అక్కడక్కడ. యునో రైట్? చిన్న ఎర్త్క్వేక్ రావడం వల్ల ఆ బిల్డింగ్ మొత్తానికి క్రాక్స్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఏకైనా లాస్ ని మియల్ పే చేస్తారా? Why? It is not at the action of promisor or even it is not at the action of any other person. This is an act of God. You know this word? The famous, if you watch that movie, Gopala. Exactly. Entire movie revolves around this concept itself. Their concept, the movie. Act of God. Contract of indemnity will not be considered in case of act of God, natural events, accidents. Accident kuda, it is not caused by any one person. Like na valla gaani leda evara person valla gaani accident avadu kada. So if an accident caused due to some natural event or if it is an act of God, then contract of indemnity will not be applied. That's the next point. See, thus loss occasioned by an accident not caused by any person or an act of God or a natural event is not covered. Clear? Right? Contract of indemnity covers only those laws which is at the action of promisor. Conduct ante meaning action, behavior. Either at the action of promisor or at the action of any other person. If you have suffered any loss and compensate. For example, starting example తీసుకున్నాం అది సంపూర్ణేష్ బాబు తన ఫిలిం. సంపూర్ణేష్ బాబు సరిగ్గా యాక్టింగ్ చేయాలి, ఫిలిం ఫ్లాప్ అయిపోయింది. దానికి కాంపెన్సేషన్ రోహిత్ పే చేస్తాడా? ఆబ్వియస్లీ. ఇక్కడ కృష్ణకి లాస్ దేని వల్ల వచ్చింది? ఎవరి వల్ల వచ్చింది లాస్? రోహిత్ వల్ల కాదు, డ్యూ టు సమ్ అదర్ పర్సన్. ఆ అదర్ పర్సన్ ఎవరు? సంపూర్ణేష్ బాబు. తను సరిగ్గా యాక్టింగ్ చేయకపోవడం వల్ల ఫిలిం అనేది ఫ్లాప్ అయిపోయింది. దానివల్ల కృష్ణకి లాస్ అయింది. ఆ లాస్ ఎవరు పే చేయాలి ఇప్పుడు? రోహిత్ పే చేయాలి. బికాస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ కవర్స్ నాట్ ఓన్లీ దోస్ లాసెస్ which had occurred at the action of promisor. It will also cover those actions by any other person, but not by an accident, act of God, natural events, etc. Clear? Now see the definition of contract of indemnity. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person. Clear definition?
Yes. Parties of indemnity, indemnifier, indemnified or indemnity holder. Indemnifier, the party who promises to indemnify or save the other from loss. Who is indemnified? The party who is promised to be saved against the loss. Clear? Yes. Acha. For this contract of indemnity, for any contract of indemnity, all essential elements of valid contract must also be satisfied. ప్రతి కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీకి valid contract essentials కూడా satisfy అవ్వాలి. Only then it becomes a valid contract. Okay. Example. నేను రోహిత్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తాను. ఓకేనా? కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే నేను రోహిత్కి చెప్పాను, రోహిత్ వెళ్ళి వర్ధన్ని, ఓకేనా, చెంప మీద ఒకటి కొట్టేట్లు గట్టిగా, ఓకే, లైక్ a hard slap on his face. ఓకే, దాని తర్వాత వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ కి నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ప్రామిస్ చేసాను, నువ్వు యాక్షన్ చేయి, దీనివల్ల నీకు ఏ లాస్ వచ్చినా కూడా ఐ కాంపెన్సేట్. సేమ్ లైక్ ఇందాక ఫిలిం, ఎస్ ఆర్ నో? రోహిత్ సజెస్టెడ్ టు డూ అ ఫిలిం with Sampanesh Babu. If you have incurred any loss, I'll compensate. Yes or no? Same ఇక్కడ అంతే. రోహిత్ ఏమని చెప్పాను? స్లాబ్ ఆన్ హిస్ ఫేస్. హూస్ ఫేస్? వర్ధన్ ఫేస్. తర్వాత వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్, నీకు అయ్యే లాస్ నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్ధన్ కేసు ఫైల్ చేశాడు, రోహిత్ హ్యాస్ టు పే నౌ ఫైన్ ఆఫ్ ₹1000 రూపీస్ ఫైన్ పే చేయాలి రోహిత్. అది వాడికి లాసే కదా. ఎవరికి? ఇప్పుడు ఈ కాన్సిక్వెన్సెస్ వల్ల వచ్చిన లాసే కదా అది. ఇప్పుడు ఎవరు పే చేయాలి? అది ఎవరు పే చేయాలి? బికాస్ నేనే కదా పని చేయమని చెప్పింది. దాని నుంచి వచ్చే లాస్ నేను పే చేస్తాను. Is this a valid contract? Is this a valid contract of indemnity? No. Why? Why? Exactly. Injury to a person. మీకు గుర్తున్న essential elements of valid contract లో lawful consideration and lawful object. There is one point which is injury to person or property of another, where the consideration or either object will be unlawful. Here we both are going to form a contract to injure a person. So this is obviously a contract which involves an unlawful object. Is it a valid contract? No. Is it a valid contract of indemnity? No. Because it is not satisfying essential elements. అర్థమైందా? కింద ఉంటుంది చూడండి ఎగ్జాంపుల్. A asks B to beat C, promising to indemnify him against the consequences. The promise of A cannot be enforced. Acha, if in case Rohit ki fine వచ్చింది కదా, fine of ₹1000, ఆ ఫైన్ నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. ఒకవేళ నేను కాంపెన్సేట్ చేయకపోతే can he file a case on me? Because this contract is cannot be enforced. Suppose B beats C and is fine of ₹1000. B cannot claim this amount from A because the object of this agreement is unlawful. Why the object of this agreement is unlawful? Because it's going to injure a person. Clear? So by this we understood that all these essential elements of valid contract must also present in the contract of indemnity. Next. Note. A contract of fire insurance or a marine insurance is always a contract of indemnity. You know fire insurance, marine insurance. Fire insurance ante, like for example, we have took an insurance for our stock, a fire insurance. Future if our stock got destroyed in fire, then insurance company will compensate the loss. Marine insurance ante,
Marine insurance అంటే let's assume we are going to import some certain goods from USA through ship. If anything happened during the transportation, for that loss, insurance company will compensate. That is what marine insurance. So fire insurance, marine insurance are all contract of indemnity. But life insurance is not the contract of indemnity. Why? Life insurance is not the contract of indemnity. Fire insurance and marine insurance are contract of indemnity. Why? See, life insurance and the meaning enti. If a person is lost, then insurance company will compensate. If a person died, then insurance company will compensate. Double is. But actually ఇక్కడ లాస్ ఏంటి? పర్సన్ చనిపోవడం ఇస్ ద లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేయగలుగుతామా? యాక్చువల్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ ఏంటి? నీకైన లాస్ ని కాంపెన్సేట్ చేయడం. నీకు మానిటరీగా లాస్ అవుతే నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. ఇక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో లాస్ ఏంటి? పర్సన్ డైడ్, దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తాం మనం? నో. దట్స్ వై లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ నాట్ కవర్డ్ అండర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. అర్థమైన డిఫరెన్స్? ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ లో కానీ మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ లో కానీ నీకు స్టాక్ గూడ్స్ లాస్ అయి ఉంటుంది. ఆ లాస్ ఎవరు పే చేస్తారు? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఫైన్, ఇట్స్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. నాకు లాస్ అయింది మానిటరీ వైజ్ గా, నా ప్రాపర్టీ పోయింది, లేదా నాకు డిఫరెంట్ ఏదైనా లాస్ అయింది, దానికి నాకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ డబ్బులు ఇస్తా అని చెప్పింది. సో ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్డ్ అండర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ, ఈస్ కన్సిడర్డ్ అండర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. బట్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లో ఒక పర్సన్ చనిపోయాడు, దాన్ని నువ్వు ఎట్లా కాంపెన్సేట్ చేస్తావు? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు కాంపెన్సేట్ a person's life? No. That's why life insurance is not a contract of indemnity. Because contract of indemnity అంటే meaning ఏంటి? To compensate the loss either by action of promisor or any other person. ఇక్కడ పర్సన్ లైఫ్ ని మనం ఎప్పుడూ కాంపెన్సేట్ చేయలేము. దట్స్ వై లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ నాట్ అ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. క్లియర్? నో డౌట్? నో డౌట్. Okay. Next. Contract of indemnity can be an express contract or can be an implied contract. Express contract ante, let's assume you have expressly entered into a contract with a party to compensate that other party for a loss. Then that contract of indemnity is said to be an express contract. Okay na? Either oral or written. ఐదర్ నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను ఓరల్ గా కానీ రిటర్న్ గా కానీ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుంటే దాన్ని మనము ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అనేది జనరల్ గా స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి, లేదా కాంట్రాక్ట్ నార్మల్ కాంట్రాక్ట్ లోనే ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అనేది అయితే స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి. లైక్ మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేసామా, ఇది బిట్వీన్ రోహిత్ అండ్ Krishna. This is the specific contract of indemnity. The contract is itself contract of indemnity. నీకయ్యే లాస్ నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను, అదే మన కాంట్రాక్ట్. ఓకే, ఇది స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. అట్లా కాకుండా కొన్ని కాంట్రాక్ట్స్ లో, కొన్ని నార్మల్ కాంట్రాక్ట్స్ లో మనం ఇండెమ్నిఫికేషన్ క్లాజ్ ఎంటర్ చేసుకుంటాం. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వీళ్ళ మధ్యలో ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ ఏంటి? మేల్ ప్రామిస్ టు కన్స్ట్రక్ట్ a house for A. For that A promised to give some consideration. ఇది వాళ్ళ మధ్యలో ఎంటర్ కాంట్రాక్ట్, యాక్చువల్ కాంట్రాక్ట్. వీళ్ళు ఈ కాంట్రాక్ట్ తో క్లాజ్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఆ క్లాజ్ ఏంటి? If after the construction got completed, if A found any improper construction or damages or leakages, then he'll promise to compensate. ఇది మనం ఇండెమ్నిటీ అంటే. ఇది సపరేట్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ లేదా కాంట్రాక్ట్ లో ఇండెమ్నిఫికేషన్ క్లాజ్? ఇండెమ్నిఫికేషన్ క్లాజ్. సో ఎట్లా ఉండొచ్చు, అయినా మనం దీన్ని కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అని అంటాం. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ సపరేట్ కాంట్రాక్టే అయి ఉండకూడదు. సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ విల్ బి సపరేట్ కాంట్రాక్ట్, డెడికేటెడ్ కాంట్రాక్ట్.
దిస్ ఇస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. అట్లా కాకుండా జనరల్ గా మనం చూసేది ఎట్లా ఉంటాయంటే నార్మల్ కాంట్రాక్ట్ లోనే ఒక క్లాజ్ ఉంటుంది. ఆ క్లాజ్ ని మనం ఏమంటాము, ఇండెమ్నిఫికేషన్ క్లాజ్ అంటాం. యాజ్ పర్ దాట్ ఇండెమ్నిఫికేషన్ లాస్, ఇఫ్ యూ హావ్ indemnification clause, if you have suffered any loss, then I'll compensate you. But a contract itself is not indemnity. Yes or no? Difference అర్థమైందా మీకు? Yes or no? ఈ రెండింటిని ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్ అనండి. బికాస్ ఐదర్ యు హావ్ ఫార్మ్డ్ orally or written. రెండు ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్, రైట్? ఐదర్ హోల్ స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా నార్మల్ కాంట్రాక్ట్ ఒక క్లాజ్ అయి ఉండొచ్చు. బట్ రెండు కూడా ఎక్స్ప్రెస్ కదా, ఓరల్ ఆర్ written. In some situations, contract of indemnity will be implied also. Where in some situations there will be no specific contract of indemnity. ఓరల్ గానీ రిటర్న్ గానీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ పార్టీస్ ఫామ్ చేసుకోలేరు. బట్ సిచ్యువేషన్ ఇంప్లైస్ దట్ వన్ పార్టీ యూ హ్యావ్ టు కాంపెన్సేట్ దిస్ అదర్ పార్టీ. సిచ్యువేషన్ ఇంప్లైస్, ఓకేనా? దీన్ని ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్. జనరల్ గా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను నీకు ప్రామిస్ చేశాను, నీకు ఏదైనా లాస్ వస్తే నేను పే చేస్తాను, ఐదర్ orally or written that to the specific contract or across. ఇది ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. నేనే నీకు స్పెషల్ గా ప్రామిస్ చేశాను, నీకు ఏదైనా లాస్ వస్తే నేను పే చేస్తాను, నువ్వేం టెన్షన్ తీసుకోకండి. దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్. ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ నేను ప్రామిస్ చెయ్యకపోయినా ఐ హ్యావ్ టు కాంపెన్సేట్ యువర్ లాస్. నేను ప్రామిస్ చేయనా నీకు లాస్ అవుతే నేను పే చేస్తాను, బట్ అయినా పే చేశాను. ప్రామిస్ చేయకపోయినా కూడా నువ్వు కాంపెన్సేట్ చేయాలి. వాటిని ఏమంటాము? ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఇవి మనం వేరియస్ ప్లేసెస్ లో చూస్తాం. చాలా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్స్ లో చాలా పేజెస్ లో ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ డిస్కస్ చేసాం. 1. In partnership, if a partner does any wrongful act or due to his negligence, firm has to pay certain amount to third party. అది ఫర్మ్ కి లాస్. మరి ఆ పార్ట్నర్ ఏం చేయాలి? ఇండెమ్నిఫై చేయాలి ఫర్మ్ కి. చెప్పాడా? ప్రామిస్ చేశాడా? మీరేం కంగారు పడకండి, నా వల్ల నేను లాస్ అవుతే నేను పే చేస్తాను, ప్రామిస్ ఏం చేయాలి, అయినా కూడా కాంపెన్సేట్ చేయాలి. ఇది ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్. Yesterday we have completed a chapter, Bailment. If Bailee makes unauthorized use of goods, for that there is a loss happened to the good, Bailee has to compensate Bailor. Yes or no? నేను మీ గూడ్స్ ఇచ్చా, యూజ్ చేసుకుంటారని, మీరు దాన్ని అన్ఆథరైజ్ గా యూజ్ చేశారు, ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా యూజ్ చేశారు. హార్స్ ఎగ్జాంపుల్, రిమెంబర్ హార్స్ ఎగ్జాంపుల్? హార్స్ ఇచ్చా, దాన్ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా యూజ్ చేశారు, దానివల్ల హార్స్ కి డ్యామేజ్ అయింది, అంటే నాకు లాస్ అయింది. ఆ లాస్ ఎవరు పే చేస్తారు? బెయిలీ. ప్రామిస్ చేశాడా బెయిలీ పే చేస్తాను? స్పెషల్ గా ప్రామిస్ చేశాడా బెయిలీ పే చేస్తాను? నువ్వేం కంగారు పడుకొని లాస్ ఏమైనా అవుతా నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తా ఆయన ఓవరాల్ గా కంటెంట్ ప్రామిస్ చేశాడా? చేయాలి, అయినా పే చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. అర్థమైందా? yes or no? See, the contract of indemnity, like any other contract, may be express, where a person expressly promises to compensate the other term loss. Implied, when it is inferred from the conduct of parties or from the circumstances of the case. Either నువ్వు చేసిన యాక్ట్ వల్ల కానీ, లేదా కేస్ సిచ్యువేషన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల కానీ ఏదైనా లాస్ అయితే దెన్ ఆ లాస్ ను కాంపెన్సేట్ చేయాల్సి. క్లియర్? ఇన్ఫాక్ట్ ప్రామిస్ చేయకూడదు కానీ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్. క్లియర్? ఎస్. ఇక్కడ మీకు డౌట్ ఏం రాలేదా? డౌట్ రాకపోయినా నేను చెప్తాను, నేను ఎలాగో అడగట్లేదు.
ఒకసారి మళ్ళీ సెంటెన్స్ చదవండి, మీకు డౌట్ ఏం రాదు కదా. నేను ఇక్కడ వరకే చదవండి. జస్ట్ హియర్ టిల్ నౌ డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ని ఒకసారి మైండ్ లో పెట్టుకొని ఆ సెంటెన్స్ చదవండి, మీకు ఏం డౌట్ రాదు కదా. A contract of fire insurance or marine insurance is always a contract of indemnity అంట. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు నేను స్టాక్ మీద ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను, రైట్, నా గొడవలో స్టాక్ ఉంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దట్ స్టాక్ గాట్ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఇట్స్ అన్ యాక్సిడెంట్, నేనే తగలబెట్టుకుంటానా? నో, రైట్, బికాస్ అది ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్. యు నో కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్, ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్. అచ్చా, కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ of insurance, contract of indemnity, contract of guarantee, all these three are contingent contracts. అది guarantee contract కూడా డెఫినేషన్ కలిగిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇది పక్కన పెట్టండి. కాంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్ లో ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, there must be an event which is attached to the contract. This event should not be a part of contract అని ఉంటుంది. The event should be collateral. For example, నేను స్టాక్ మీద ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నాను. If that stock got destroyed due to some fire accident, the insurance company will compensate. Clear? అంటే ఇప్పుడు నేను కాంపెన్సేషన్ కావాలంటే నేను ఫైర్ యాక్సిడెంట్ చేయాలి, మొత్తం స్టాక్ ని ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఆ గొడవ మొత్తం కాల్ చేశాను నేను. Is it right? Then the event becomes part of contract. Sure, no? ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ, ఇదే ఎగ్జాంపుల్ కాదు, డిఫరెంట్ గా చెప్పుకుంటాను. కార్, if car meets with an accident, the insurance company will compensate. That doesn't mean that to get that compensate you need to do accident. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఇది నేను చెప్పాను. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతే దెన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నాకు కాంపెన్సేట్ చేస్తుంది. ఇది కదా ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ డెఫినేషన్ చెప్తాను, మీనింగ్ చెప్తాను. ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక గొడవన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం గొడవన్, ఈ గొడవలో స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఫ్యూచర్ లో ఈ స్టాక్ మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినా డ్యూ టు ఫైర్ యాక్సిడెంట్, దెన్ నేను భయపడను, బికాస్ నాకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కాంపెన్సేషన్ పే చేస్తుంది. దట్స్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్. మరి కేసులో నా కాంపెన్సేషన్ అనేది నాకు లాస్, నేను ఎప్పుడు పే చేస్తున్నారు నాకు లాస్? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ కదా, it is not caused by a specific person, it's a fire accident, మరి still it is considering as a contract of indemnity. మరి ఇందాక ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? Loss occasioned by an accident not caused by any person or an act of God, it's an act of God or a natural event is not covered here అన్నారు కదా. Then how it is contract of indemnity? Because ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు మన కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడే క్లియర్ గా వాళ్ళే చెప్తారు, వాళ్ళే ప్రామిస్ చేస్తారు. లైక్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, దెన్ వీఆర్ ప్రామిసింగ్ యూ టు కాంపెన్సేట్ ద లాస్. వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ గా ఆపాగా చెప్తారు. అన్లెస్ అట్లా ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేయకపోతే, దెన్ దట్ ప్రామిసర్ ఈస్ నాట్ లయబుల్ టు పే కాంపెన్సేషన్ for the loss suffered by an accident. పాయింట్ అర్థమైందా? అన్లెస్ మనము స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేసుకుంటే తప్పించి నీకు యాక్సిడెంటల్ గా అయిన లాస్ నేను పే చేయను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ నియర్ ప్రామిస్ చేసింది, ఇంప్రాపర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కానీ డ్యామేజెస్ కానీ అవుతే మేము దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తాము అని. ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిన డ్యామేజెస్ ని కాంపెన్సేట్ చేస్తారా? చేయరు. సో అన్లెస్ అట్లా ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేయకపోతే, of indemnity, this concept is that promisor will not compensate the loss due to accidents. బట్ ప్రామిసరే ప్రామిస్ చేసినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్పాడు, నేను నీకు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. బికాస్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ అంటేనే మీనింగ్ అది కదా, అర్థమైందా? ఇన్ఫాక్ట్ మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ లో అంతే,
మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నేను త్రూ షిప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నా గూడ్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ లెవెల్ ఎక్కువ అయిపోయి ఆ షిప్ మధ్యలోనే మునిగిపోయింది, నాకు లాస్ అయింది. ఈ లాస్ దేని వల్ల అయింది? పర్సన్ వల్ల అయిందా? యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, న్యాచురల్ ఈవెంట్. ఇన్ఫాక్ట్ మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ కాన్సెప్టే అది. ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ మెరైన్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ కాన్సెప్టే అది కదా. అక్కడ ప్రామిసర్ ఏమని ప్రామిస్ చేస్తాడు? నీకు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినా లేదా సీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి నీ షిప్ మునిగిపోయి నీకు లాస్ అయినా స్పెషల్ గా ఎక్స్ప్రెస్ గా ఆ లాస్ నేను పే చేస్తాను, నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను అని వాడే ప్రామిస్ చేస్తాను కదా. దెన్ ఇట్ ఈస్ ద కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ ఆబ్వియస్లీ. బట్ అన్లెస్ అట్లా ఎక్స్ప్రెస్ గా మెన్షన్ చేయకపోతే ప్రామిసర్ ఇస్ నాట్ లయబుల్ టు కాంపెన్సేట్ ద లాస్ డ్యూ టు యాక్సిడెంట్స్, డ్యూ టు యాక్ట్. క్లియర్? దట్స్ వై ఆ గోపాల గోపాల మూవీలో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎట్లా ఎస్కేప్ అవుతారు? వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయరు. అండ్ కింద ఒక నోట్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళ మూవీలోనే చూస్తారు. కింద ఒక నోట్ పాయింట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లో. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్, ద ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇస్ నాట్ లయబుల్ ఫర్ ద లాస్, క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది. దట్స్ వై ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వరు, ఆ లాస్ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వరు. అంతే కదా. ఈరోజు లాస్ అవుతుంది, లాస్ ఏంటి? బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది, దాని మీద ఇన్సూరెన్స్ తీసుకొని రాలేదు. బట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వాళ్ళు స్టిల్ పే చేయమంటారు. ఎందుకు? అది యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే. సో అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీ, నీకు యాక్సిడెంటల్ గా లాస్ అవుతే నేను పే చేయను. బట్ నేను ప్రామిస్ చేయడమే అదే సార్, నీకు ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అవుతాయి, షిప్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మధ్యలో మునిగిపోతాయి, షిప్ గాట్ సాంక్, దెన్ ఐల్ కాంపెన్సేట్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ as కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్. అర్థమైందా? చలో నెక్స్ట్, రైట్స్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్ వెన్ sued. అచ్చా, ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్ అంటే ఎవరు? Who is indemnity holder? The person who is promised to be saved. అచ్చా, సింపుల్ గా బెనిఫిటెడ్ పార్టీ వచ్చి బెనిఫిటెడ్ పార్టీ లాస్ అవుతే అది బెనిఫిట్ అవుతుంది, అది కాంపెన్సేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో అజ్యూమ్ ఇమాజిన్ ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్ రైట్ ఆ బెనిఫిటెడ్ పార్టీ. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ అవుతుంది. లేకపోతే ప్రతిసారి ఆ వర్డ్ చదివినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ హూ ఇస్ దిస్ ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ రీడింగ్ ద కాన్సెప్ట్. సో మైండ్ లో పెట్టేసుకో, ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్ అంటే బెనిఫిటెడ్ పార్టీ, ఇండెమ్నిఫైయర్ అంటే పార్టీ హ్యాస్ టు పే. Clear? See, the rights of indemnity holder when sued. For example, a person promised to compensate other for a loss. నీకైనా లాస్ నేను పే చేస్తాను ప్రామిస్ చేశాడు ఏ, బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి మీద కేసు ఫైల్ చేశారు సమ్ పర్సన్. ఓకేనా? a person filed a case on B. Let's assume C filed a case on B. సో ఈ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ లో బికి అయ్యే ఏ కాస్ట్ అయినా, ఏ కాస్ట్ కానీ లాస్ కానీ మొత్తం కూడా ఎవరు పే చేయాలి? ఆ లీగల్ ప్రొసీడింగ్ లో బికి అయ్యే కాస్ట్ ఏంటి? 1, మనం కోర్ట్ కి కొంత అమౌంట్ పే చేయాలి కదా, కోర్ట్ ఫీస్ ఫర్ మేకింగ్ అన్ అప్లికేషన్. అంటే లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ స్టేజెస్ గుర్తున్నాయా? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ అన్ అప్లికేషన్, సెకండ్ హియరింగ్, థర్డ్. మరి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు కోర్ట్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ చార్జ్ సమ్ అమౌంట్, దాన్నే కోర్ట్ ఫీస్ అంటాం. సరే, అప్లికేషన్ ఫైల్ చేశారు, దాని తర్వాత ఏంటి? హియరింగ్ ప్రాసెస్. మరి హియరింగ్ ప్రాసెస్ లో యూ నీడ్ టు హైర్ అటార్నీ, లాయర్. వారు ఫ్రీగా డిపెండ్ చేస్తారా మీ కోర్టు? ఈ కేసుని ఫ్రీగా డిపెండ్ చేస్తారా? నో, విల్ చార్జ్ ఫీ, దాని ఏమంటాం? లాయర్ ఫీ. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ యూ ఇన్కర్ ఫర్ బ్రింగింగ్ the lawsuit, and this is the expenditure you incur for defending
a suit, for bringing a suit and for defending the suit. Suit ante case. To file a case, we need to spend some amount. Then for bringing the suit, like court fees. And to defend the suit, we need to spend some amount. దాన్నే అంటున్నాం లాయర్ ఫీ. ఇవి కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ట్ ఆర్డర్ యూ టు పే డ్యామేజెస్ టు సీ, అవి కూడా కాస్ట్లే కదా. ఇన్ఫాక్ట్ అవి కూడా ఎవరు పే చేయాలి? You know, parties can compromise the settlement. మీకు 2 types of offenses ఉంటాయని చెప్పాను. Compoundable offenses, non-compoundable offenses. Compoundable offenses means those offenses which can be compromised. Non-compoundable offense means those offenses which cannot be compromised. Contract Act lo third ఉంటుంది. ఓకేనా? స్టిప్లింగ్ ప్రాసిక్యూషన్. కొన్ని అఫెన్సెస్ ఉంటాయి, వాటిని మీరు అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు, ఈవెన్ దో కోర్టులో అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసినా కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్, చిన్న చిన్న మైనర్ కేసెస్. ఆ మైనర్ కేసెస్ ని మీరు కోర్టుకి రాకుండా, మరి కోర్టుకి వచ్చినా కూడా అప్లికేషన్ విత్డ్రా చేసుకొని you can compromise. Parties can compromise each other. But there will be few offenses which are non-compoundable, like murder, rape. ఇట్లాంటి offenses అన్ని non-compoundable offenses. Kidnap, drug dealing. This, can the parties compromise each other? Parties compromise చేసుకోవచ్చా? No. No option to compromise. You need to settle that dispute only through court. So let's assume ఈ బిఎన్సి కోర్టులో సెటిల్ చేసుకోకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ కాంప్రమైజ్ చేసుకున్నారు. అవుట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఏంటి కాంప్రమైజ్ చేసుకున్నారు. లెట్స్ అస్యూమ్ అది కాంపౌండబుల్ అఫెన్స్ అండి. ఓకే, ఆ కాంప్రమైజింగ్ లో బి ప్రామిస్ టు పే సర్టెన్ అమౌంట్ ఫర్ సెటిల్మెంట్. లెట్స్ అస్యూమ్ సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ 1 lakh. లెట్స్ అస్యూమ్ మనం కోర్ట్ ఫీ పే చేసాము 10,000 rupees, లాయర్ కి రెమ్యునరేషన్ పే చేసాము 1 lakh. ఒకవేళ కోర్టే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు పే డామేజెస్, లెట్స్ అస్యూమ్ 20,000. ఒకవేళ ఇలా కాకుండా ఇద్దరు పార్టీస్ కాంప్రమైజ్ అయి సెటిల్ చేసుకుంటే దెన్ బి అనే పర్సన్ సి కి సెటిల్మెంట్ అమౌంట్ పే చేయాలి 1 lakh rupees. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు పే చేసుకుంటారు? హూ విల్ బేర్? Indemnifier. So can I say it is a right of indemnity holder, the beneficiary party. ఎవరా బెనిఫిట్ పార్టీ? బి. అది వాడికి రైట్ అయ్యి కదా. వేర్ when he is sued, then he is having the right to claim all these costs from indemnifier. That's our next concept. See, the indemnity holder acting within his scope of authority is entitled to recover from the indemnifier 1. all costs which he may have been compelled to pay in bringing the suit or defending the suit. Bringing the suit ante application file cheyadaniki neeku ayye cost, defending the suit ante defend chesukodaniki neeku ayye cost, like lawyers fee. ఆ కాస్ట్ ని మనము ఇండెమ్నిఫైయర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చు, ఫస్ట్ రైట్. సెకండ్ వన్, ఆల్ ద డామేజెస్ విచ్ హీ మే బి కంపెల్డ్ టు పే ఇన్ అ సూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసింది, నువ్వు ఇంత డామేజెస్ పే చేయాలి. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ లాస్ కూడా ఏ దగ్గర నుంచి? ఇండెమ్నిఫైయర్ దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. Along with this, all sums which he may have paid under the terms of any compromise of the suit. Let's assume out of the court settlement చేసుకున్నారు, ఆ సెటిల్మెంట్ లో we agree to pay some amount to C, అది కూడా లాస్. ఆ లాస్ ని కూడా ఇండెమ్నిఫైయర్ దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చు. These are the rights of indemnity holder when he was sued. Clear? Next, last point. The liability of an indemnifier
indemnifier commences as soon as the liability of indemnity holder becomes absolute and certain. ఈ పాయింట్ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇండెమ్నిఫైర్ ఎప్పుడు కాంపెన్సేట్ చేస్తాడు? ఓన్లీ వెన్ దట్ అదర్ పార్టీ has actually suffered the loss. ఇక్కడ వర్డింగ్ ఏమన్నాడంటే ఓన్లీ వెన్ ద లాస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ అండ్ సర్టెన్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇట్ హ్యాపెండ్. Then that loss has to be compensated by indemnifier. Wordings ఏమన్నాడంటే ఓన్లీ వెన్ ద లాస్ ఇస్ అబ్సల్యూట్ అండ్ సర్టెన్. అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత అమౌంట్ అని అబ్సల్యూట్ గా మనం డిఫైన్ చేయగలగాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ సర్టెన్ టు హ్యాపెన్. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. In that situation, indemnifier has to compensate. అక్కడి నుంచి వాడి లాస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. See, A promises to compensate X for any loss that he may suffer by filing a suit against Y. X Y మీద సూట్ ఫైల్ చేస్తాను. ఫైల్ చేసుకో, ఆ సూట్ లో నీకేదో ఏ లాస్ వచ్చినా కూడా ఏ పే చేస్తాను. సో దెర్ ఇస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ బిట్వీన్ A and X. The court orders X to pay Y damages of 10,000. ఇందాక మనం నేర్చుకున్నాం. ఇండెమ్నిఫైర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ డామేజెస్ కూడా పే చేయాలి, కాంపెన్సేట్ చేయాలి. సో యాజ్ ద లాస్ హ్యాస్ బికమ్ సర్టెన్, X may claim the amount of loss from A and pass it to Y. Here, this is your contract of indemnity. Next, contract of guarantee. That clear? Any doubts? That's an example చూసారా? X, a shareholder of the company, lost his share certificate. జనరల్ గా పర్సన్ షేర్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు కంపెనీ వాడికి షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ అ డాక్యుమెంట్ షోయింగ్ టైటిల్. ఓకేనా? హీ అప్లైడ్ ఫర్ ద డూప్లికేట్. మళ్ళీ వాడు కంపెనీ దగ్గరికి వచ్చి నేను 10,000 షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తాను, నా షేర్ సర్టిఫికేట్ పోయింది, నాకు ఇంకో షేర్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి and request the company. The company agreed to issue the sale on the term that X will compensate the company against the loss where any holder produces the original certificate. For example, actual situation అంటే నేను యాక్చువల్గా షేర్స్ ఏమి హోల్డ్ చేస్తాను. డైరెక్ట్గా కంపెనీ తెచ్చింది, నేను ఆల్రెడీ షేర్స్ హోల్డ్ చేశాను, ఆ షేర్ సర్టిఫికేట్ పోయింది, నా డూప్లికేట్ ఇవ్వండి. అక్కడ నేను కంపెనీకి ఏమని ప్రామిస్ చేస్తున్నట్టు? ఒకవేళ కంపెనీ నాకు డూప్లికేట్ ఇష్యూ చేస్తే యాక్చువల్గా నేను దానికి ఆథరైజ్ పర్సన్? am I the owner of that shares? No. అప్పుడు ఒరిజినల్ ఓనర్ చేంజ్ చేస్తాడు, బికాస్ ఎవ్రీ షేర్ కి నంబర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? మన షేర్ డెఫినేషన్ ఉంటుంది, షేర్స్ షల్ బి నంబర్డ్. షేర్ డెఫినేషన్ లో ఫ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. షేర్స్ ఆర్ మూవ్ ప్రాపర్టీ, షేర్స్ షల్ బి నంబర్డ్. స్పెసిఫికల్ గా ఈ నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ నాకు ఇచ్చారు. మీ దీస్ మనీ ఏమంటారు, ఫ్రమ్ దిస్ నంబర్ టు దిస్ నంబర్ ఈ షేర్స్ అని నాకు ఇచ్చారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ షేర్స్. దట్స్ అస్యూమ్ యు ఆర్ ద ఓనర్స్. ఇఫ్ ఆ విషయం మీకు తెలిస్తే విల్ యూ ఫైల్ అ కేస్ ఆన్ కంపెనీ? ఆబ్వియస్లీ కేస్ ఫైల్ చేస్తారు. So no, I am the actual owner of that shares. How you have given those shares to me? కేసు ఫైల్ చేస్తారు కదా, ఆ కేసులో కంపెనీకి లాస్ అవుతుంది, అది నేను తెలియాలి. బికాస్ నేను ఇక్కడ ప్రామిస్ చేస్తాను. ఏం ప్రామిస్ చేసినట్టు? ఆన్ ద టర్మ్ ఎక్స్ విల్ కాంపన్సేట్ ద కంపెనీ అగైన్స్ ద లాస్ వేర్ ఎనీ హోల్డర్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్. అంటే ఈ ప్రామిస్ ఉండడం వల్ల ఈ ఫాల్స్ అనే తగ్గుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? బికాస్ ఫ్యూచర్ లో ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఒరిజినల్ షేర్లు వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఆ కంపెనీకి లాస్ నేనే చేశాను. ఇక్కడ ఇంప్లైడ్ గా నేను ప్రామిస్ చేశాను, ఎక్స్ప్రెస్ గా చెప్పలేదు. ఇంప్లైడ్ గా
Promises. Okay. Here there is a contract of indemnity between X and company. జస్ట్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి చెప్తాను అంతే. బట్ మన ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాయి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది కాస్త టెక్నికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, చలో, దిస్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ఇండెమ్నిటీ. Next one, contract of guarantee. Listen. Shabas requested Vardhan because Chanu Shabas Vardhan request చేసే చను షాబాస్ కి మాత్రమే ఉంటుంది, మన ఎవరికి. యు నో వై? బ్రేకప్ అయిందా? డిస్టెన్స్ పెరిగింది చెప్పనా? షాబాస్ వర్ధన్ రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఓకేనా? వర్ధన్ ఇస్ అ మనీ లెండర్. వర్ధన్ gave a loan of rupees 1 lakh to Rohit. Rohit ki agency. So Vardhan give a loan of rupees 1 lakh. I never request చేశారు. ఎవరు? Because Shahbaz and Rohit both are best friends. Shahbaz దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు. షాబాజ్ కి ఇంకో బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సరే, బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఓకే, షాబాజ్ కి వర్ధన్ కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఓకే, ఐ మీన్ వర్ధన్ కి రోహిత్ కి షాబాజ్ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్. ఓకే, సో రోహిత్ కి 1 lakh రూపీస్ అప్పులు కావాలి. సో షాబాజ్ ఏం చేశారంటే వర్ధన్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చాడు, గివ్ ఎ లోన్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh. బట్ వర్ధన్ అన్నాడు 1 lakh రూపీస్ లోన్ ఇస్తాను కానీ ఒకవేళ రోహిత్ ఆ 1 lakh రూపీస్ రీపే చేయకపోతే will you guarantee to pay that 1 lakh? Yes? Yes. వాడు పే చేయకపోతే నేను పే చేస్తాను. ఐఎమ్ ప్రామిసింగ్, ఐఎమ్ guaranteeing you, ఐఎమ్ గివింగ్ అ guarantee for you that if in case Rohit made a default of paying this 1 lakh, if Rohit made a default of his promise, then Shahbaz will pay that money back to Vardhan. Then contract of guarantee. In every contract of guarantee, there will be 3 parties. Total 3 parties. 1, surety. Who is surety in example? Shahbaz. Surety means a person who gives guarantee. A person who gives guarantee. Second, creditor. Who is creditor? ఎవరమ్మ క్రెడిటర్? వర్ధన్. ఎవరు క్రెడిటర్? వర్ధన్. నువ్వు నెక్స్ట్ వర్ధనుడు కాబట్టి చెప్పావు వర్ధన్, అంతేనా? నాకు తెలీదా? Creditor. Who is creditor? Who lends money. Creditor means a person who, అచ్చా అది కాదు డెఫినేషన్. జనరల్ క్రెడిటర్ అంటే who lends money అని కదా. ఇక్కడ creditor, person to whom guarantee is given. A person to whom the guarantee is given. Next, third, principal debtor.
Who is principal debtor? Rohit. Who is the principal debtor? A person on whose default guarantee is given. అంటే ఇక్కడ మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ప్రతి డెఫినేషన్ కూడా గ్యారంటీ పాయింట్ లింక్ చేసి రాయాలి. జనరల్ క్రెడిటర్ అంటే ఎవరు? A person who lends money. Creditor means a person who owes money. ఇది జనరల్ క్రెడిటర్ డెఫినేషన్. బట్ మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? గ్యారంటీ కదా. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దోస్ వర్డ్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. అందుకే ప్రతి డెఫినేషన్ లో గ్యారంటీ టూ డెఫినేషన్ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? వన్ షూరిటీ. షూరిటీ ఎవరు? a person who gives guarantee. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ షాబాస్ గ్యారంటీ ఇచ్చారు. ఒకవేళ రోహిత్ 1 lakh రూపీస్ పే చేయకపోతే అలాంగ్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ నేను పే చేస్తాను, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సెకండ్ క్రెడిటర్ టు హూమ్ ద గ్యారంటీ ఇస్ గివెన్. ఎవరికి ఇచ్చామా గ్యారంటీ? ఫర్దర్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ ఆన్ హూజ్ డిఫాల్ట్ ద గ్యారంటీ ఇస్ గివెన్. ఎవరు డిఫాల్ట్ చేస్తారని నేను గ్యారంటీ ఇచ్చాను. ఎవరు? రోహిత్. ఎవరు డిఫాల్ట్ చేస్తారని గ్యారంటీ ఇచ్చారు? రోహిత్. So we'll call Rohit as principal. So how many parties in the contract of guarantee? At the same time, in every contract of guarantee, there will be 3 contracts. 3 contracts or agreements. That's why we'll call this as a tri-party agreement. Okay, na? So contract of guarantee, no? Total 3 contracts. Total 3 contracts. 1. అచ్చా 1 ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. దాని తర్వాత కింద చార్ట్ లో డ్రా చేసుకుందాం. క్లియర్. టోటలీ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీలో 3 కాంట్రాక్ట్స్ ఉన్నాయి. 1 కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ వర్ధన్ అండ్ రోహిత్. ఆ ప్రిన్సిపల్ కాంట్రాక్ట్. దీన్ని మనం ఏమంటాము? ప్రిన్సిపల్ కాంట్రాక్ట్. వేర్ యాజ్ పర్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ రోహిత్ ప్రామిస్ టు పే 1 lakh rupees టు వర్ధన్. ఇది ప్రిన్సిపల్ కాంట్రాక్ట్. 2 contract between Shabas and Vardhan, which is said to be a secondary contract. Only when Rohit failed to pay that 1 lakh rupees, Shabas liability starts. Yes or no? అందుకని సెకండరీ కాంట్రాక్ట్. ఇది ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, అది సెకండరీ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ షాబాస్ అండ్ రోహిత్. దీన్ని ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటాం. ఇది యాక్చువల్ గా కాంట్రాక్ట్ కాదు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే లిసన్, రోహిత్ కదా యాక్చువల్ గా పే చేయాల్సిన 1 lakh. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ రోహిత్ డిఫాల్ట్ చేస్తే ఎవరు పే చేస్తారు? ఎవరు పే చేస్తారు? షాబాస్. ఎవరికి పే చేస్తారు? వర్ధన్. కెన్ షాబాస్ రికవర్ దాట్ 1 lakh ఫ్రమ్ రోహిత్? ఎస్. ఇది సపరేట్ గా ఫార్మ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం. దిస్ ఈస్ అన్ implied contract. That is your third contract. So total how many contracts? 3. Principal contract, secondary contract and implied contract. Principal contract is between creditor and principal debtor. మీకు ఆబ్జెక్టివ్ తెలుసు కదా. If you want, you can write the objective too. అక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. Like in this contract, debtor promised to pay loan to creditor. That's a principal contract. Secondary contract is between surety and creditor. Yes or no? Secondary contract between surety and creditor. Case objective ఏంటి? Surety promised to pay, surety guaranteed to pay amount to creditor if principal debtor default. Clear? Next, implied contract. Implied contract is between surety and principal debtor. If surety pays that amount to creditor, then he is having the right to claim that amount from principal debtor. Clear? Now listen. What's the definition of contract of guarantee? A contract of guarantee is a contract
to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of his default. Contract of guarantee అంటే థర్డ్ పర్సన్ డిఫాల్ట్ చేశాడు. దేంట్లో డిఫాల్ట్ చేశాడు? ఐదర్ టు పర్ఫార్మ్ అ ప్రామిస్ మేడ్ ఆర్ టు డిశ్చార్జ్ ద లయబిలిటీ. మనం ఇప్పటి వరకు ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాంపుల్ టు డిశ్చార్జ్ ద లయబిలిటీ. యాక్చువల్ గా ఈ థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు? థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు ఇక్కడ? రోహిత్. థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు? రోహిత్. వీడికో లయబిలిటీ ఉంది. ఆ లయబిలిటీ ఏంటి? యాక్చువల్గా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ అంటే బిట్వీన్ షాబాజ్ అండ్ వర్ధన్. సో ఆబ్వియస్లీ వీడేమవుతాడు? థర్డ్ పార్టీ కదా. వీడికి ఒక లయబిలిటీ ఉంది. ఆ లయబిలిటీ ఏంటి? టు పే 1 lakh. If this third person makes default in discharging the liability, దాన్ని నేను పే చేస్తా అన్నాను షాబాజ్. దాన్ని కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ అంటాం. సి, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ ఇస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ to perform the promise made or discharge the liability of a third person in case of a default. Acha manamu discharge of liability of third person example chusam. Then what is this perform the promise made? Let's assume A and B, A limited and B limited. A limited and B limited. Both are in construction field. Let's assume both are in construction field. A and B. Now X who wants to construct his house. X who wants to construct his house. ఈ కేసులో if in case యాక్చువల్గా X and A are friends. So A recommended B to X. A and X best friends. Imagine. ఏది కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ, బీది కూడా కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ. లెట్స్ అస్యూమ్ X ఏం రిక్వెస్ట్ చేశాడు, ఇట్లా ల్యాండ్ ఉంది కోకాపేటలో, ఐ వాంట్ బిల్డింగ్ ఉంది 20 crores బిల్డింగ్. ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు నేను కాంట్రాక్ట్ టేకప్ చేయలేను బికాస్ ఆల్రెడీ నాకు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ రన్ అవుతుంది. మేక్ అ కాంట్రాక్ట్ విత్ B, who's also an engineer, a very good engineer. Make a contract with B. If in case B failed to perform the promise, what's the promise? To construct the house. If B failed to perform the promise, then A will perform. Can I say this as a contract of guarantee? Yes. ఇక్కడ discharge of liability కాదు, ఇక్కడ promise which has to be performed. Actually ఎవరు perform చేయాలి? B made a promise to perform. A promise to perform. In case if B third person default చేస్తే, then who will perform? A. ఇక్కడ మనము B కి లయబిలిటీ కాదు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ తీసుకొని ఆ లోన్ పే చేయకపోతే ఏ పే చేయడం, అది డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ లయబిలిటీ అవుతుంది. ఇక్కడ మనము పర్ఫార్మింగ్ అ ప్రామిస్. Even this is considered as a contract of guarantee. Contract of guarantee means it's a contract to perform the promise made. Whom? ఎవరు ప్రామిస్ చేశారు, పర్ఫార్మ్ చేస్తాను? థర్డ్ పార్టీ. A contract of guarantee. అచ్చా, ఈ 2 points different గా చదవండి, ఇండివిజువల్ చదవండి. A contract of guarantee is a contract to perform the promise made by a third person in case of a default, or a contract of guarantee is a contract to discharge the liability of a third person in case of his default. అర్థమైందా? 2 situations. Either వాడుకున్న లయబిలిటీని వాడు సరిగ్గా పే చేయకపోతే, డిఫాల్ట్ చేస్తే నేను పే చేస్తాను.
ఆర్ తను ఒక ప్రామిస్ చేసి పర్ఫామ్ చేయకపోతే పే చేయడం కాదు, నేను పర్ఫామ్ చేస్తా. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? రైట్, బోత్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 parts. 1, surety. 2, creditor. 3, principal debtor. And it involves 3 agreements. 1, principal contract, which is between principal debtor and creditor. 2, secondary contract, which is between creditor and surety. This secondary contract will start enforcing only if there is any default in the principal contract. Can I say that? Third, implied contract between the surety and the principal, whereby the principal debtor is under an obligation to indemnify the surety if the surety is made to pay on behalf of principal debtor. If a default చేస్తే surety pay చేస్తాడు. ఇప్పుడు షూరిటీకి నువ్వు కాంపన్సేట్ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్ సపరేట్ గా ఎంటర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 2 కాంట్రాక్ట్స్ మనం ఎంటర్ అవుతాం. ఓకేనా? దేర్ విల్ బి a contract between principal debtor and creditor where debtor promise to pay that amount, and there will be a dedicated contract, specific contract which is between creditor and surety where surety promises to pay to creditor if debtor defaults. ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెస్ కాంట్రాక్ట్స్ వాళ్ళు క్లియర్ గా ట్రాక్ చేసుకుంటారు, ఆర్ అదర్ ఓరల్ గా ఫామ్ చేసుకుంటారు ఎక్స్ప్రెస్ గా. ఈ కాంట్రాక్ట్ ని ఫామ్ చేసుకోకపోయినా కూడా బై డిఫాల్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీలో దొరుకుతుంది. దట్స్ వై విల్ కాల్ దట్ యాస్ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్. ఇది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? essential features of a guarantee. We'll discuss tomorrow. ఓకేనా? ఫీచర్స్ అయిన క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తే బెటర్. 7 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. అచ్చా, డిస్కస్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. చిన్న టాపిక్. ఓకేనా? టైప్స్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. 2 types of guarantee. 1, specific guarantee. 2, continuing guarantee. ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ యూనిట్ నంబర్ 2 or 3. 2 లాస్ట్. Specific guarantee అంటే we have given guarantee. It was specific contract. Only to that specific contract. Then it is said to be a specific guarantee. Example, A promised to pay B if C made a default. Actual గా B and C కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నారు. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే B promised to deliver rice bags to C. C promised to pay 20,000 rupees. If C makes a default, then A has to pay that 20,000. So A అనే పర్సన్ ఓన్లీ ఈ స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్ కి డిఫాల్ట్ అవుతేనే పే చేస్తాడు. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఇస్ వాట్ స్పెసిఫిక్ గ్యారంటీ. లెట్స్ అస్యూమ్ A promised to pay B for all the loans which C has obtained from B for a year. ఇయర్ మొత్తంలో సి బి దగ్గర నుంచి తీసుకున్న లోన్స్ అన్నిటినీ కూడా సి ఒకవేళ రీపే చేయకపోతే దెన్ హూ అగ్రీ టు పే? ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ కాంట్రాక్ట్ మాత్రమే గ్యారంటీ ఇచ్చామా? నో, ఫ్యూ కాంట్రాక్ట్స్. దీన్ని మనం ఏమంటాము? కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ. దిస్ కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ will either revoked by A himself or it can be revoked as the time completes, time expires. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లియర్ గా చెప్పాను 1 year వరకే నువ్వు వాడికి ఇచ్చిన లోన్ వాడు పే చేయకపోతే నేను పే చేస్తాను. ఆటోమేటికల్లీ దిస్ 1 year got expired, guarantee will be revoked, క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, గ్యారంటీ అయిపోతుంది. ఈ 1 year తర్వాత ఇచ్చిన లోన్స్ కి వెదర్ ఏది లయబుల్? నో. ఈ 1 year డ్యూరేషన్ లో ఇచ్చిన లోన్స్ కి మాత్రమే. ఇఫ్ సి డిఫాల్ట్ చేస్తే దట్టు ప్రిన్సిపల్ కాంట్రాక్ట్ డిఫాల్ట్ అవుతుంది అండ్ సెకండరీ కాంట్రాక్ట్ విల్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్.
ఓకేనా, దీన్ని కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ అంటే. లెట్స్ అజ్యూమ్ he took 5 lakh, 15 lakh, 10 lakh and 2 lakhs. Total ఎంత? 20, 30, 32 lakhs. Yes or no? ఈ 32 lakhs లో లెట్స్ అజ్యూమ్ at the year end కి వచ్చేసరికి సి ఒక 10 lakhs పే చేశాడు. He made a default of remaining 22 lakhs. Who is liable for this 22 lakhs? So at the end of the guarantee, when it is revoked, at the end of the guarantee, the unpaid balance, దీన్ని మనం ఏమంటాము? దీని ఏమంటాం మనము? Unpaid balance. So no, this is paid, this is unpaid balance. This unpaid balance has to be settled by, clear? See, specific guarantee, a guarantee which extends to a single debt or a specific transaction is called as a specific guarantee. See that example? A guarantees payment to B of the price of 5 bags of rice to be delivered by B to C and to be paid for in a month. Actually, C pay. అది పే చేయకపోతే ఏ పే చేస్తానని ప్రామిస్ చేశాడు. B delivers 5 bags to C. C pays for it. I suppose C pay చేశాడు. ఇది పక్కన పెట్టేస్తే ఏ ఇచ్చిన గ్యారంటీ ఏమవుతుంది? This is a contract for specific guarantee because A intended to guarantee only for a specific. A is giving guarantee only for a specific transaction, not all transactions, only specific transactions. Then what do you mean by continuing guarantee? A guarantee which extends to a series of transactions is called a continuing guarantee. A surety's liability continues until the guarantee is removed. An example like 1 year అనుకున్నాం. In some situations అలా guarantee specific గా ఈ టైం వరకు అని మెన్షన్ చేసుకోకపోతే that guarantee will goes on, I mean surety's liability will continue till that guarantee got revoked, stopped. It applies not to a specific transaction but to any number of transactions. అందుకే మనం డిస్కస్ చేసిన టైం పీరియడ్ లో జరిగిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎవరు లైబుల్? ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్ కా లేదా నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కా? నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అండ్ మేక్స్ ద ష్యూరిటీ లైబుల్ ఫర్ ద అన్పెయిడ్ బ్యాలెన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద గ్యారంటీ. మన గ్యారంటీ ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది? ఎప్పుడు రివోక్ అయింది? బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ రోజు అన్పెయిడ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 22 lakhs. అదే ఒకవేళ డిఫాల్ట్ చేస్తే the surety will be liable. See that example? On A's recommendation, B, a wealthy landlord, employs C as his estate manager. A and C friends. Okay na? C గాలి తిరుగుతున్నాడు. ఓకే, గాలికి అట్లా తిరుగుతున్నాడు డైలీ. మీరు ఎట్లా ఒక జాబ్ లో పెట్టి చేశారు. సో వాట్ ఏ డిడ్? బట్ తెలిసిన ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర ఒక వర్క్ ఒక పొజిషన్ ఖాళీ ఉందంటే ఏ రికమెండ్ చేశారు ఆ ల్యాండ్ లార్డ్ కి సీన్ తీసుకోండి అని. ఆ వర్క్ ఏంటి? సింపుల్. ఆ ల్యాండ్ లార్డ్ వెల్దీ ఇండివిజువల్ కి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఎవ్రీ మంత్ ఆ ప్రాపర్టీస్ లో ఆ టెనెంట్స్ రెంట్ వేశారు. ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఆల్ ఓవర్ హైదరాబాద్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ రెంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం సీన్ అపాయింట్ చేసుకున్నాం. సి ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ కి ఇట్ వాస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ సి టు కలెక్ట్ రెంట్ ఆన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ ఫ్రమ్ ద టెనెంట్స్. టెనెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్ రెంట్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కలెక్ట్ చేసుకున్న రెంట్ ని బికి ఇచ్చేసారు సి. ఎప్పుడు కల్లా? 5th కల్లా. అండ్ ఫ్రమ్ ద టెనెంట్ ఆఫ్ బి అండ్ రెమిట్ ద సేమ్ టు బి బిఫోర్ 5th ఆఫ్ ఎవ్రీ మంత్. ఇది సి వర్క్. అర్థమైందా? సి వర్క్ అర్థమైందా? ఆ ప్రాపర్టీస్ లో ఉన్న టెనెంట్స్ అందరి దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ నుంచి రెంట్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కలెక్ట్ చేసుకున్న రెంట్ మొత్తం కూడా బీకి ఓనర్కి ఇచ్చేయాలి. ఎప్పుడు కల్లా? 5th కల్లా. ఎవ్రీ మంత్ ఇంతే. ఎవ్రీ మంత్ ఇంతే. ఒకవేళ ఈ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇఫ్ సి డిడ్ సమ్ నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ సి డిడ్ సమ్ ఫ్రాడ్, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఏ.
Yes or no? A. Guarantee this arrangement and promises to make good any default made by C. That's what the contract of guarantee. Surety ఇచ్చాడు, నువ్వు సీన్ అపాయింట్ చేసుకో, వాడు డ్యూటీ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ డిఫాల్ట్ చేసినా కూడా నీకు ఆ డిఫాల్ట్ బై లాస్ కి నేను రెస్పాన్సిబుల్. This is what also the contract of guarantee. Is this a specific guarantee or continuing guarantee? The guarantee is continuing. Every month లో ఎక్కడైనా డిఫాల్ట్ చేస్తే then A will be responsible. A specific transaction. No, it's a series of transactions. It's a continuing. So continuing guarantee will stop until it got removed. Okay. This is the contract of continuing guarantee. Done. Differences. Let's discuss after essentials. Okay, na? Remaining chapter మొత్తం కూడా guarantee concept. Just 3 pages ఉన్నాయి కదా, first 3 pages. ఆ 3 pages contract of indemnity. మిగతా మొత్తం contract of guarantee. Okay. Done. Yes. We started cutting contract of guarantee, right? In contract of guarantee, there will be 3 parties. 1, surety, a person who gives guarantee. 2, creditor to whom the guarantee is given. 3, principal debtor on whose default guarantee is given. At the same time, there will be 3 contracts. One contract between creditor and principal debtor, which is called as a principal contract, primary contract. Okay, na? Second, secondary contract, which is between surety and the creditor, actual contract of guarantee. Third, implied contract between surety and the principal debtor. If surety pays the liability of principal debtor, then he is having the right to collect that amount from the principal debtor. That's an implied contract. Separate ka form చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Clear? That's a types of guarantee. Specific guarantee, continuing guarantee. Where specific guarantee means we have given guarantee to a specific transaction. Okay, not more than that. Whereas continuing guarantee means we have provided guarantee to a series of transactions, number of transactions. Until the guarantee got revoked, surety liability continues. Okay, na? Until a guarantee revoke ayyenta varaku surety liability ala continue avutu untundi. Or suppose manam time kuda, we can mention a time also. Then if that time got expired, automatically continuing guarantee will get revoked. Okay, na? Done. Chalo, next. Essential features of a guarantee. Point number 1. Your guarantee can be in written or oral. Okay, na? The contract of guarantee can be in written or in oral. Okay, next. Acha, what's the purpose of the guarantee? Manam guarantee istam kada, guarantee purpose enti to secure a payment of debt. Yes or no? Yes or no? The purpose of entering into the contract of guarantee is to secure a payment of debt of someone's. ఒకవేళ డెట్ లేకపోతే no guarantee. Yes or no? If there is no existence of debt, then there will be no guarantee. And in fact, the existence of this liability
must be enforceable. Okay na? The existence of the liability must be enforceable. For suppose నేను ఒక debt కి guarantee ఇచ్చా, where that debt is a time bar debt. For suppose I have given a guarantee to a particular debt, where that debt is already a time bar debt. Is a time bar debt enforceable or not enforceable? Whether a time bar debt is enforceable? No. When you can call a debt as a time bar debt? When 3 years got completed from the due date of recovery. Already 3 years complete అయిపోయింది. Then if ఆ debt కి నేను guarantee ఇస్తే, my guarantee will also get discharged. నా guarantee ఏమైపోతుంది? Discharge అయిపోతుంది. Yes or no? Because debt became unenforceable. See, a guarantee may be either in written or in oral. The purpose of a guarantee being to secure the payment of a debt. The existence of the recoverable debt is necessary. If there is no principal debt, there can be no valid guarantee. And there must be an existing liability or a promise whose performance is guaranteed, and the liability must be legally enforceable and not time barred. The liability for which you have given guarantee must be a enforceable debt. It should not be a time barred. Next. Actually, you already know, if there is no consideration for a contract, it is not a valid contract. No consideration, no contract. Yes or no? For suppose Hanan is going to give some loan of rupees 10 lakh to Rahul. Acha, loan gaadu. Let's assume Hanan is going to deliver certain goods of rupees 1 lakh to Rahul. So contract is between Hanan and Rahul. Hanan agreed to deliver certain goods to Rahul. The goods value enta 1 lakh. Where here Hanan promised to deliver these goods only upon the guarantee given by Vardhan. Vardhan guarantee istanu అని అంటేనే Hanan Rahul ki ఆ goods deliver చేస్తాను. So Hanan agreed to deliver those goods to Rahul only upon the guarantee given by Vardhan. For suppose Vardhan nandi guarantee ఇచ్చాడు. Vardhan gave guarantee to Hanan. ఇక్కడ 2 contracts ఉన్నాయా? First of all, the contract between Hanan and Rahul, which is a primary contract, and the contract between Vardhan and Hanan, a secondary contract, where the contract of guarantee. ఈ secondary contract లో Vardhan Hanan కి consideration ఇచ్చాడు. Yes or no? ఆ సెకండ్ కాంట్రాక్ట్ లో Vardhan promised to give guarantee to Hanan. అంటే అది ఎవరి కన్సిడరేషన్? అది ఎవరి కన్సిడరేషన్? Hanan కి కదా. Yes or no? Vardhan ప్రామిస్ చేశాడు. సో Vardhan ప్రామిస్ విల్ బి కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ అదర్ పార్టీ. అదే కదా నేర్చుకునే డెఫినేషన్. Yes or no? If offer got accepted, it becomes a promise. A promise of one party will become the consideration of other party. ఇక్కడ Vardhan ప్రామిస్ చేశాడు, గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు. అది ఎవరి కన్సిడరేషన్? Hanan కి కన్సిడరేషన్. Then what's the consideration for Vardhan? ఆ కాంట్రాక్ట్ కి Vardhan కి వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటి? Here Vardhan may not get consideration directly. The consideration which Hanan is providing to Rahul, where Hanan promised to deliver goods to Rahul, that is the sufficient consideration for Vardhan to provide guarantee to Hanan. ఇక్కడ Hanan Rahul కి
గూడ్స్ ని డెలివర్ చేస్తాను ప్రామిస్ చేశాడు. దాట్ ప్రామిస్ ఈజ్ అ సఫిషియంట్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ వర్ధన్ టు ప్రొవైడ్ అ గ్యారెంటీ. యాక్చువల్ గా ఇక్కడ వర్ధన్ గ్యారెంటీ ఇస్తాను అని చెప్తేనే హనన్ ఏం చేశాడు, ఆ గూడ్స్ ని రాహుల్ కి డెలివరీ చేస్తున్నాడు. ఇఫ్ ఒకవేళ వర్ధన్ గ్యారెంటీ ఇవ్వకపోతే then Hanan will not deliver goods to Rahul. మరి కేసులో వర్ధన్ ఇస్తున్న గ్యారెంటీకి తనకి డైరెక్ట్ గా కన్సిడరేషన్ ఏమీ రావట్లేదు, బట్ ఆ కన్సిడరేషన్ ఎవరికి అవుతుంది, రాహుల్. ఓన్లీ బికాస్ వర్ధన్ గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వర్ధన్స్ గ్యారెంటీ in exchange of Vardhan's guarantee, Hanan promised to deliver goods. Yes or no? Antena? Vardhan guarantee provide చేస్తున్నాడు కాబట్టి దానికి ఎక్స్చేంజ్ గా Hanan ఏం చేస్తున్నాడు, is providing, is delivering goods to Rahul. సో వర్ధన్ ప్రామిస్ చేసిన గ్యారంటీకి హనన్ రాహుల్ కి గూడ్స్ డెలివర్ చేస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ ఎ సఫిషియంట్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ వర్ధన్ టు ప్రొవైడ్ ద గ్యారంటీ. మరి కాంట్రాక్ట్ లో వర్ధన్ కి డైరెక్ట్ గా కన్సిడరేషన్ వచ్చిందా, నో. మన కన్సిడరేషన్ ఎవరికి వెళ్తుంది, రాహుల్. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ వర్ధన్. ఫర్ సపోజ్ హనన్ ఆల్రెడీ గూడ్స్ ని రాహుల్ కి డెలివర్ చేసేసాడు. లిసన్, హనన్ ఆల్రెడీ గూడ్స్ ని రాహుల్ కి డెలివర్ చేసేసాడు. ఫర్ దాట్ నౌ రాహుల్ హ్యాస్ టు పే 1 lakh rupees. ఈ 1 lakh rupees కి ఇప్పుడు వర్ధన్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు. పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఇందాక మనం ఏమనుకున్నాము, వర్ధన్ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి హనన్ గూడ్స్ ని రాహుల్ డెలివరీ చేశాడు. ఒకవేళ వర్ధన్ గ్యారంటీ ఇవ్వకపోయి ఉంటే హనన్ రాహుల్ కి గూడ్స్ డెలివరీ చేసేవాడు కాదు కదా. బట్ ఈసారి నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్ హనన్ ఆల్రెడీ గూడ్స్ ని రాహుల్ కి డెలివర్ చేసేసాడు. Now he has to take payment from Rahul, which means Rahul is owing to Hanan of rupees 1 lakh. ఆ డెట్ కి ఇప్పుడు వర్ధన్ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. క్లియర్? నౌ ఈ కేసులో వర్ధన్ ఇచ్చిన గ్యారంటీకి హనన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కన్సిడరేషన్ ఏంటి? అర్థమైందా క్వశ్చన్? ఇందాక వర్ధన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న గ్యారంటీకి హనన్ ఇచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఏంటి? వర్ధన్కి కాదు, ఎవరికి? రాహుల్. బట్ కన్సిడరేషన్ అయితే ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? నేను నీ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు కన్సిడరేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు, నాకు కాదు. ఎవరికి? రాహుల్కి. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ. ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. నువ్వు డైరెక్ట్ గా నాకే కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు రాహుల్కి ఇచ్చిన కన్సిడరేషన్ దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ మీ. డన్. ఈ కేసులో మరి ఇప్పుడు వర్ధన్ ఇస్తున్న గ్యారంటీకి హనన్ ఏం కన్సిడరేషన్ ఇస్తున్నాడు? Whether any promise has been given by Hanan now for the guarantee given by Vardhan? Nothing. మరి ఇక్కడ హనన్ ఏమంటున్నాడు అంటే నేను ఆల్రెడీ గూడ్స్ ని డెలివరీ చేశాను రాహుల్ కి, అంటే రాహుల్ కాబట్టి కన్సిడరేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నువ్వు గ్యారంటీ ఇస్తున్నావు దానికి. అంటే కెన్ ఐ సే దట్ యాజ్ అ పాస్ట్ కన్సిడరేషన్? Yes or no? That is a past consideration. What do you mean by past consideration? Consideration performed before entering into contract. Yes or no? ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ ఏంటి? దిస్ వన్. ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇంకా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఈ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేసుకునే ముందే హనన్ ఆల్రెడీ గివెన్ కన్సిడరేషన్ టు రాహుల్. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా? లెట్స్ అస్యూమ్ దిస్ ఇస్ ద టైమ్ లైన్.
Here already Hanan delivered goods to Rahul. ఈ టైంలో ఓన్లీ ఒక కాంట్రాక్టే ఉంది. దెర్ ఇస్ నో కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ బిట్వీన్ వర్ధన్ అండ్ హనన్, వేర్ వర్ధన్ గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాడు హనన్ కి, అంటే హనన్ ఇస్ గెటింగ్ సమ్ కన్సిడరేషన్. మరి దానికి హనన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న కన్సిడరేషన్ ఏంటి? వర్ధన్ కి రావాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ రాహుల్ కైనా నువ్వేం కన్సిడరేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తావు? నథింగ్. నథింగ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్న గ్యారెంటీకి నువ్వు రాహుల్ కన్సిడరేషన్ ఏమి ఇస్తావు? నథింగ్. బట్ హనన్ ఏమంటున్నాడు? నేను ఆల్రెడీ కన్సిడరేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను రాహుల్ కి అంటున్నాడు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ పాస్ట్ కన్సిడరేషన్. ఇన్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ఈస్ not a valid consideration. Past consideration is no consideration. అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ ఇస్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. అసలు ఆ గ్యారెంటీ వ్యాలిడ్ కాదు, బికాస్ అక్కడ కన్సిడరేషన్. విల్ స్టిక్ టు ద రూల్. రూల్ ఏం చెప్తుంది మనకి? నో కన్సిడరేషన్ నో కాంట్రాక్ట్. ఇక్కడ కూడా అంతే, నో కన్సిడరేషన్ నో కాంట్రాక్ట్. మరి ఇక్కడ పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ ని వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నామా? నో. Past consideration is not a valid consideration in case of contract of guarantee. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది? నేను నీకు గ్యారంటీ ఇస్తున్నప్పుడు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గ్యారంటీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సర్టెన్ కన్సిడరేషన్. ఓకేనా? పాయింట్ అర్థమైందా? కంక్లూషన్ ఏంటంటే, నేను ఎవరికైనా గ్యారంటీ ఇస్తే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ గ్యారంటీ దాట్ పర్సన్, దాట్ క్రెడిటర్ has to give some consideration. నాకే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ కన్సిడరేషన్ టు debtor. That is sufficient for me just because of my guarantee. ఓకేనా? See, a guarantee without consideration is what? First of all, a guarantee without consideration is what? But there is no need for a direct consideration between surety and the creditor. Acha, one example lo, here Vardhan is surety, Hanan is creditor, and Rahul is principal debtor. There is no need for direct consideration from creditor to surety. It is a sufficient consideration for Vardhan, surety, if creditor is providing consideration to principal debtor. See, consideration received by the principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving guarantee, but past consideration is no consideration for the contract of guarantee. Past consideration, one example this time, where already consideration Hanan Rahul ki provide చేసి దానికి నేను ఇప్పుడు గ్యారంటీ ఇస్తున్నా అంటే నేను పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నా. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైనా డిఫరెన్స్? సే 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 1, నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నా, దాని కన్సిడరేషన్ నువ్వు డెటార్ కి గూడ్స్ డెలివరీ చేస్తుంది. వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. సెకండ్, నువ్వు ఆల్రెడీ గూడ్స్ ని డెలివరీ చేసావు అంటే ఇట్ ఈస్ అ పాస్ట్ కన్సిడరేషన్. ఆల్రెడీ డెలివరీ చేసావు ఎప్పుడో, దానికి నేను ఇప్పుడు గ్యారంటీ ఇస్తున్నా. సో నేను దేనికి గ్యారంటీ ఇస్తున్నా? ప్రెసెంట్ కన్సిడరేషన్ గా పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ గా? పాస్ట్ కన్సిడరేషన్. ఒకవేళ నేను పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ గ్యారంటీ ఇస్తే దిస్ ఇస్ నాట్ అ వ్యాలిడ్ గ్యారంటీ. ప్రెసెంట్ కన్సిడరేషన్ గ్యారంటీ ఇస్తే ఇట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ గ్యారంటీ. ప్రెసెంట్ ఆర్ ఫ్యూచర్, అయితే ఇప్పుడు నువ్వు గూడ్ డెలివరీ చేస్తున్నావు, లేదా నా గ్యారంటీ బేస్ చేసుకొని ఫ్యూచర్ లో వారికి గూడ్ డెలివరీ చేస్తావు, దెన్ ద గ్యారంటీ ఇస్ వ్యాలిడ్. అదే ఆల్రెడీ డెలివరీ చేసిన గూడ్ కి ఇప్పుడు నేను గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చా? సో పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ కి no valid guarantee, present or future ki a valid guarantee. See example, B requests A to sell and deliver to him goods on credit. A agrees to do so provided C will give guarantee the payment of price of goods. So ఎంత మంది పార్టీస్ ఉన్నారు? C
a surety, A, creditor, and B, principal debtor. B requests A to sell and deliver to him certain goods on credit. నాకు క్రెడిట్ సేల్ మీద గూడ్స్ సేల్ చేయని బి ఏని రిక్వెస్ట్ చేశాడు. ఏమంటున్నాడు? ఏ అగ్రీస్ టు డూ సో ప్రొవైడెడ్ సి విల్ గ్యారంటీ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రైస్. నేను నీకు క్రెడిట్ సేల్ మీద గూడ్స్ సేల్ చేస్తా, ప్రొవైడెడ్ దానికి సి గ్యారంటీ ఇవ్వాలి అని. సి ప్రామిసెస్ టు గివ్ గ్యారంటీ ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ఏస్ ప్రామిస్ టు డెలివర్ ద గుడ్. ఓకేనా? సి గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు. మరి అక్కడ సికి వచ్చే కన్సిడరేషన్ ఏంటి? ఏస్ ప్రామిస్ టు డెలివర్ ద గుడ్. సి గ్యారంటీ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఏ గూడ్స్ ని బికి డెలివర్ చేస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ సిస్ గ్యారంటీ. There is sufficient consideration for C's promise, therefore the guarantee is valid. A sells and deliver goods to B already. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. The agreement is what? Because you are providing guarantee to a past consideration. If you are providing guarantee to a present or future consideration, the guarantee will be valid. ఓకేనా? సింపుల్ కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి. For present or future consideration, the agreement will be valid. Agreement అంటే కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. ఓకే. అదే for past consideration, the agreement is what? Actually, you need this consideration directly? Not required. No direct consideration required. Done. Clear? Done. Listen. B is going to give loan of 10 lakh rupees to C on A's guarantee. Who is surety? Huh? Who is surety? A. Creditor? B. Debtor? Principal debtor? C. This C is a minor. C is a minor. Will the contract becomes invalid? Will the contract of guarantee becomes invalid? No. In fact, principal debtor, if he is incompetent to enter into contract, the contract of guarantee is still valid. And there is no need to consider about the incompetency of principal debtor. Principal debtor competent incompetent అని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ దిస్ షూరిటీ మస్ట్ బి competent to enter into contract. And that surety must be a major, sound mind, and a party not disqualified by law. But this principal debtor may be a minor, an unsound mind. Nothing happens. The contract of guarantee is still valid. Okay, na? See, if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid. But if the surety is incompetent to contract, the guarantee is void. Clear? Next. Listen. B.
agreed to give loan of rupees 10 lakhs to C. Who is debtor? Who is creditor? B is creditor, C is principal debtor. This B agreed to give loan of 10 lakh to C only on A's guarantee. So A is our surety. Okay? A guarantee istene B C ki loan istanda of rupees 10 lakhs. Now, before giving loan, any creditor will check the credit report of C. Let's assume. Okay, na? B C ki debt ఇచ్చే ముందు లోన్ ఇచ్చే ముందు C క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేస్తాడు. నథింగ్ బట్ పాస్ట్ లో C లోన్స్ ని ఆన్ టైం పే చేసాడా లేదా, ఏదైనా డిఫాల్ట్ చేసాడా, ఇదంతా రిపోర్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? లైక్ స్టూడెంట్ కి ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఉంటుంది కదా, హౌ హీ పర్ఫార్మ్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్ అని, అట్లానే బారోవర్ కి క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. హౌ హీ పర్ఫార్మ్డ్ లాస్ట్, ఐ మీన్ బిఫోర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ తన లోన్ రీపేమెంట్స్ ఎట్లా చేశాడు, ప్రాపర్ గా ఉన్నాయా లేదా, ఏదైనా డిఫాల్ట్ చేశాడా. యునో సిబిల్ స్కోర్, సిబిల్ స్కోర్ తెలుసా? యూనో ఏ క్రెడిటర్ అయినా లోన్ ఇచ్చే ముందు he'll check your సిబిల్ స్కోర్. ఓకేనా? సిబిల్ స్కోర్ ఇస్ ద స్కోర్ you'll get based on your past loans. పాస్ట్ లో నువ్వు లోన్స్ ని ఆన్ టైం రీపేమెంట్ చేసినప్పుడు, క్రెడిట్ కార్డ్స్ అన్ని ఆన్ టైం పే చేసినప్పుడు విల్ హ్యావ్ అ హై సిబిల్ స్కోర్, హై స్కోర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ దాట్ సిబిల్ స్కోర్ ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళు కానీ క్రెడిటర్స్ కానీ నీకు ఎంత లోన్ డిస్బర్స్ చేయాలని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ బెటర్ సిబిల్ స్కోర్, then bank or creditor will provide you more loans. Low సిబిల్ స్కోర్ ఉంటే low loans or no loans. ఓకేనా? అయితే తక్కువ లోన్ ఇస్తారో లేకపోతే అసలు లోనే ఇవ్వరు, బేస్డ్ ఆన్ ద సిబిల్ స్కోర్. అదంతా రిపోర్ట్ లో ఉంటుంది, క్రెడిట్ రిపోర్ట్. లెట్స్ అజ్యూమ్ అదంతా క్రెడిట్ రిపోర్ట్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు బి ఏం చేశాడంటే సికి ఒక ఫాల్స్ క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ని డ్రాఫ్ట్ చేశాడు. He made a false credit report of C just because to induce A to give guarantee. B actual గా C కి లోన్ ఇస్తాడు, బట్ C సిబిల్ స్కోర్ అంత బెటర్ గా లేదు. సో B ఏం చేశాడంటే నాకు ఏ గ్యారంటీ ఇస్తేనే నేను నీకు లోన్ ఇస్తా అని చెప్పాడు. ఇది పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇందాక డిస్కస్ చేసి. B ఇందాక ఏమన్నాడు, నేను నీకు 10 lakh రూపీస్ లోన్ ఇవ్వాలంటే నాకు ఏ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి అని. బికాస్ నీ సిబిల్ స్కోర్ అంతా బెటర్ గా లేదు కాబట్టి. ఏ సిబిల్ స్కోర్ ప్రాపర్ గా ఉంది. ఓకేనా? ఏ హ్యాస్ అ బెటర్ క్రెడిట్ రిపోర్ట్. జనరల్ గా స్కోర్స్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారు, లైక్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ప్లస్, ఏ ప్లస్, ఏ బి, సి, సి నెగటివ్, ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? స్కోర్స్. సో ఏ హ్యాస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే బెటర్ సిబిల్ స్కోర్. సో ఇప్పుడు బి ఏమన్నాడంటే నేను నీకు లోన్ ఇవ్వాలంటే నాకు ఏ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి 5 year లోన్. సో ఏని ఇండ్యూస్ చేయడానికి, గ్యారంటీ ఇవ్వడానికి ఇండ్యూస్ చేయడానికి క్రెడిటర్ బి has made a false credit report to show that C is having a better civil score. C కి ఒక better civil score ఉందని చూపించడానికి B has made a false credit report to attract A to provide guarantee. Based on this false credit report, A has given guarantee. A guarantee ఇచ్చాడు. Later on, after entering into contract of guarantee, A realized that this credit report is a
false credit report. Now what happens to that contract? That contract automatically cancels. Automatic ga contract ayipodi discharge, cancel. Clear? Why? See, any guarantee which has been obtained, మన ఎగ్జాంపుల్ లో ఎవరి దగ్గర నుంచి గ్యారంటీ తీసుకున్నాము? ఎనీ గ్యారంటీ which has been obtained by means of misrepresentation made by creditor. Misrepresentation అంటే false information. False information made by creditor with his knowledge and assent. In fact, మీకు కూడా తెలుసు false information. Still దాన్ని సజెస్ట్ చేశాను. అంటే నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. ఎస్ ఆర్ నో? కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ అంటే కదా. Suggestion of a fact which is not true by one who does not believe it to be true. Same like a fraud. ఇక్కడ ఎవరిని ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాం? షూరిటీ. ఏం? కన్సర్నింగ్ గా మెటీరియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. మన ట్రాన్సాక్షన్ లో మెటీరియల్ పార్ట్ అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మీద ఆ పార్ట్ ని మనము ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం. మన ట్రాన్సాక్షన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ని, ఆ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ని ఏకి ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఏ దగ్గర నుంచి గ్యారంటీ తీసుకున్నాం. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? దట్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ విల్ బి ఇన్వాలిడ్. క్లియర్? అచ్చా, ఫర్ సపోజ్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సజెస్ట్ చేయడం కాదు, ఒక మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్సీల్ చేస్తున్నాం. వాట్ యు మీన్ బై కన్సీలింగ్? హైడింగ్. ఓకేనా? ఈ రెండు టూ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. వన్, ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఫాల్స్ అని సజెస్ట్ చేయడం వేరు. ఐ మీన్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ సజెస్ట్ చేయడం వేరు. ఆర్ ఒక ట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కన్సీల్ చేయడం వేరు. రెండు కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫ్రాడ్. అర్థమైందా? నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, ఓకేనా, నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తప్పుగా చెప్పాను. సేమ్ లైక్ సికి యాక్చువల్ గా credit report, there is a bad credit report for C, but I have made that as a good credit report. That is considered as fraud. That's why contract of guarantee is invalid. Second case ఏంటంటే, నాకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్ గా మెటీరియల్ ఇంపార్టెంట్, అది నేను షూరిటీ కంపల్సరీ చెప్పాలి. బికాస్ దాట్ ఆ బేసిస్ మీద షూరిటీ అసలు గ్యారంటీ ప్రొవైడ్ చేయకపోవచ్చు. ఆ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ షూరిటీకి చెప్పలేదు. ఈవెన్ ఇన్ దాట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో guarantee will be invalid. For suppose B C కి let's assume ఐరన్ సప్లై చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? B is going to supply C iron for rupees 3,000 per ton. Per ton కి ఎంత? 3,000. ప్రొవైడెడ్ B ఈ ఐరన్ ని సప్లై చేయాలంటే B అన్నాడు నాకు ఏ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి అన్నాడు. A has to give guarantee to ఏ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. But the point here is there is a private agreement between B and C. Where as per this agreement, what they have did is actual ga market price of iron వచ్చేసి just 2,500. ఓకేనా? యాక్చువల్ గా ఐరన్ పర్ టన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 2,500. సో ఈ వీళ్ళ కాంట్రాక్ట్ లో వాళ్ళు అడిషనల్ గా ఇంకొక 500 యాడ్ చేసుకున్నారు పర్ టన్ కి. ఎందుకనంటే B కి అండ్ C కి ఒక ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది, ఓల్డ్ డెట్, వేర్ C is owing to B a certain amount. Let's assume ఒక 1 lakh rupees. ఒక old debt. ఓకేనా? as per that old debt C is owing to B. దానికి దీనికి సంబంధం లేదు, అదొక వేరే కాంట్రాక్ట్, ఇది వేరే కాంట్రాక్ట్. ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే C దగ్గర నుంచి ఆ ఓల్డ్ డెట్ ని 1 lakh rupees రికవర్ చేసుకోవడానికి వాట్ దే డిసైడెడ్ ఇస్ పర్ టన్ 2,500 మార్కెట్ ప్రైస్ కాదు, పర్ టన్ ఎంత? 3,000. ఒక 500 rupees ఎక్స్ట్రా పే చేయి. That's how I'll settle the old debt too. ఆ బేసిస్ మీద నేను ఓల్డ్ డెట్ ని కూడా సెటిల్ చేస్తాను. యాక్చువల్లీ డెట్ టైం బాడ్ అయిపోయింది. ఆ డెట్ అయిపోయింది,
టైం బాట్. సో ఇక్కడ సి ఆ డెట్ ని ఇంకా బికి పే చేయాలా అవసరం లేదు. ఆ 1 lakh రూపీస్ ఇంకా బికి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ స్టిల్ పే చేస్తాను, యు నో ప్రామిస్ టు పే టైం బాట్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దర్ ఇస్ నో కన్సిడరేషన్, ఇట్ ఇస్ అ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ కదా. సో సి నే ఆ 1 lakh రూపీస్ ని పే చేస్తాను. ఎట్లా పే చేస్తున్నాడు? టన్నుకి 500 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్. ఓకేనా, టన్నుకి 500 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ప్రైస్ నువ్వే నాకు చెప్పు, నేను ఎక్స్ట్రా పే చేస్తాను. ఎంత? టన్నుకి 500 రూపీస్. యాక్చువల్గా టన్కి ఎంత? 2500 మార్కెట్ ప్రైస్. అంటే ఇక్కడ బి సి దగ్గర నుంచి పర్ టన్ ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి? 2500. బట్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు? 3000 ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. అంటే పర్ టన్ కి 500 ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ని బి ఏం చేస్తాడు? ఆ ఓల్డ్ డెట్ ని సెటిల్ చేసుకుంటాడు. బానే ఉంది, ఇదంతా బానే ఉంది. బట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కూడా ఏకి చెప్పరా. ఇది మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, మరి ఆ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏకి డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నాం కదా. ఎసోర్ను డిస్క్లోజ్ చేయాలి. Again this contract of guarantee will be invalid because you have concealed a material information. Innaka you have suggested a false information. Now you are concealing a material information. In both situations contract of guarantee will be invalid. See, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to a material circumstance is invalid because creditor's duty to speak. There is a duty for the creditor to speak about the material information to the surety. Example, sir, A guarantee C payment for iron to be supplied by him to B to the amount of 3000 per ton. B and C have privately agreed that B will pay an additional 500 rupees per ton. Actually, ఈ example లో C creditor, B principal debtor. Okay, reverse. B will pay an additional 500 per ton beyond the market price. B నే పే చేస్తానంట 500 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. ఆ 500 రూపీస్ per ton అక్యుములేట్ చేసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తావు? ఓల్డ్ డెట్ ని సెటిల్ చేసుకో. Such excess to be applied in settlement of an old debt. This agreement is concealed from A. That's why A is not liable as a surety. Clear? Next. Last one. B agreed to provide loan of rupees 1 lakh to C only when A gives guarantee. Clear? Here who is surety? A. Now A promised to give guarantee. A promised to give guarantee provided X will also join as a co-surety. Okay na? Provided X will also join as a co-surety. Nothing but నేను నీ గ్యారంటీ ఇస్తా, ప్రొవైడెడ్ నాతో పాటు ఎక్స్ కూడా నీ గ్యారంటీ ఇవ్వాలి. అంటే తను కూడా యాజ్ అ కో-షూరిటీ కింద యాక్ట్ చేస్తే దెన్ ప్రామిస్ టు ప్రొవైడ్ గ్యారంటీ. సో ఈ సిచ్యువేషన్ లో ఇఫ్ co-surety joins, then guarantee will be, then A's guarantee will be valid. If co-surety not joins, then automatic గా ఏ ఇచ్చిన గ్యారంటీ కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. ఏ యాక్చువల్ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు, ఓకేనా, ఏ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు కూడా కండిషన్ పెట్టాడు. కండిషన్ ఏంటంట, co-surety కూడా నాతో పాటు జాయిన్ అవ్వాలి, ఎక్స్ కూడా నాతో పాటు జాయిన్ అవ్వాలి. నేను ఒక్కనే కదా గ్యారంటీ ఇచ్చాడు, ఎక్స్ కూడా నాతో పాటు గ్యారంటీ ఇస్తే దెన్ వాల్యూ. ఒకవేళ ఎక్స్ కూడా యాజ్ అ co-surety కింద జాయిన్ అవుతే దెన్ ఫైన్, మై గ్యారంటీ విల్ బి వాల్యూ. సో అక్కడ 2 గ్యారంటీస్ ఉంటాయి. 1 గ్యారంటీ ప్రొవైడ్ బై
A to guarantee provided by X. వీరిద్దరిని ఏమంటాం మనము co-sureties అంటాం. ఒకవేళ X co-surety కింద జాయిన్ అవ్వకపోతే దెన్ నేను ఇచ్చిన గ్యారంటీ కూడా ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది, క్యాన్సిల్స్. క్లియర్? సి వేర్ అ పర్సన్ గివ్స్ గ్యారంటీ టు ద క్రెడిటర్. మన ఎగ్జాంపుల్ లో A gives guarantee to creditor with the condition that another person X shall act as a co-surety. నేను గ్యారంటీ ఇచ్చా, ప్రొవైడెడ్ ఆ కండిషన్ పెట్టా, co-surety X కూడా నాతో పాటు జాయిన్ అవ్వాలి. The guarantee shall be considered valid only if the other person joins as a co-surety. Hence, if the other person does not join as a co-surety, the guarantee is invalid. Done. These are the essential features of guarantee. Okay, na? Types of guarantees we have completed. Now, difference between indemnity and guarantee. Listen. Difference between indemnity and guarantee. Point number 1. Parties to the contract. Indemnity contract lo parties మనం ఏమన్నాం? Indemnifier, indemnity holder. Indemnifier is a person who promised to save other from a loss. Clear? Indemnity holder, a person who is promised to be saved. Right? Contract of guarantee lo 3 parties: surety, creditor, principal. Next, purpose. Indemnity purpose ఏంటి? To reimbursement of, to compensate the loss. Contract of guarantee purpose ఏంటి? For security of creditor. Nature of liability. The liability of indemnifier is primary and unconditional. ఒకవేళ ఇండెమ్నిటీ హోల్డర్ కి లాస్ అవుతే ఇమ్మీడియట్ గా నా లాస్ ని కాంపెన్సేట్ చేయాలి, ప్రైమరీ, వితౌట్ ఎనీ కండిషన్స్. నీకు లాస్ అయ్యింది అంటే నేను కాంపెన్సేట్ చేయాలి, ప్రైమరీ అండ్ అన్కండిషనల్ మై లయబిలిటీ. అదే ఈ కేసులో, కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ కేసులో, షూరిటీస్ లయబిలిటీ ఈస్ సెకండరీ అండ్ కండిషనల్. షూరిటీ లయబిలిటీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? వెన్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ డిఫాల్ట్స్. అంటే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే షూరిటీ హ్యాస్ టు మేక్ ద పేమెంట్. షూరిటీస్ లయబిలిటీ స్టార్ట్స్. అంటే షూరిటీస్ లయబిలిటీ సెకండరీ కదా, అండ్ మోర్ ఓవర్ కండిషనల్ ఆన్ అ కండిషన్. whereas principal debtors liability is primary and unconditional. Next, time of liability. The liability of indemnifier arises only on the happening of a contingency. ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ అయ్యింది, దానివల్ల నీకు లాస్ అయింది, ఆ లాస్ నేను కాంపెన్సేట్ చేస్తాను. ఇన్ఫాక్ట్ దాట్ ఈవెంట్ షుడ్ బి అట్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ప్రామిసర్ ఆర్ అట్ ద కండక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్, నాట్ బై యాక్సిడెంట్. But here the liability arises only on the non-payment or non-performance of a contract. Yes or no? Either principal debtor pay cheyకపోయినా or principal debtor perform cheyకపోయినా, surety has to pay or surety has to perform. Time to act. The indemnifier need not act at the request of indemnity holder. నువ్వు చెప్తే నేను లాస్ ని పే చేయను, నీకు లాస్ సఫర్ అయి ఉంటే నేను పే చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ హియర్ ద షూరిటీ యాక్ట్స్ అట్ ద రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డెటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రిన్సిపల్ డెటర్ అన్నాడు, నేను పే చేయలేదు, నువ్వే పే చేసుకోవాలి, దెన్ కంపల్సరీ షూరిటీ హ్యాస్ టు పే. దర్ ఆప్షన్ లేదు, అంతే కదా. నెక్స్ట్, రైట్ టు sue third party. Indemnifier cannot sue a third party for the loss in his own name as there is no privity of contract. For suppose two film producers ఉన్నారు, సంపూర్ణేష్ బాబు వల్ల ఈ పి అనే ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ కి లాస్ అయింది, దాన్ని ఎవరు పే చేస్తా అన్నారు? ఏ. ఇప్పుడు ఏ ఒక థర్డ్ పర్సన్ వల్ల వచ్చిన లాస్ ని కాంపెన్సేట్ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు ఏ ఆ థర్డ్ పర్సన్ కేసు ఫైల్ చేయొచ్చా? నో, బికాస్ ఆఫ్ ప్రివిటీ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. హౌ యూ కెన్ ఫైల్ a case on a third person? Yes or no? But
surety can proceed against a principal debtor as he gets all rights of creditor after discharging the debts. ఒకవేళ surety creditor కి amount pay చేస్తే then he is having complete rights to recover amount from principal debtor. Yes or no? But actual గా surety ఎవరితో కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు? creditor తో. Yes or no? Secondary contract is between surety and creditor. There is no actual contract between surety and principal debtor. Under the contract is, but still surety is having a right to recover amount from debtor. Surety is having a right to file a suit on principal debtor. And in fact, principal debtor contract lo stranger aina kuda I can file a suit. Contract లేదు అని కాదు, కాంట్రాక్ట్ ఉంది, implied contract. Next, competency to contract. All parties must be competent to enter into contract in case of indemnity. But guarantee no, principal debtor may not be competent, but surety must be competent. Principal debtor can also be a minor. However, surety must be a competent. Clear? Listen. B agrees to give loan of 1 lakh to C on A's guarantee. Only on A's guarantee, B agreed to give loan of 1 lakh to C. ఈ కేసులో ఒకవేళ C ఈ 1 lakh rupees పే చేయకుండా డిఫాల్ట్ చేస్తే వాట్స్ ద లయబిలిటీ ఆఫ్ A? What's the amount of liability of A? ఎంత? 1 lakh. Yes or no? Unless otherwise agreed, principal debtor's liability will be same transfers to surety. Okay na? Unless otherwise agreed, principal debtor's liability will automatically transfer as it is to surety. And can I say surety's liability will be equal to principal debtor's liability? Yes or no? But unless otherwise agree. For suppose ikkada A clear ga cheppadu, I am giving guarantee only to the extent of 80,000. Then his liability will be up to 80,000. Clear? And moreover, is surety liability eppudu start avutadi? Only when C will default. Can I say surety's liability are secondary and conditional? Secondary and conditional. Surety liability starts when principal debtor defaults. Yes? Next. For suppose వీళ్ళిద్దరు ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ అయిపోయింది, ఈ కాంట్రాక్ట్ కూడా ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ వీళ్ళిద్దరు ఎంటర్ అయిన కాంట్రాక్ట్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్. This contract is not enforceable because ఈ కాంట్రాక్ట్ లో వన్ ఆఫ్ ద పార్టీ సైన్ చేయాలి. లెట్స్ అస్యూమ్ సి సైన్ చేయాలి. ఓకేనా? సి సైన్ చేయకుండానే కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆ కాంట్రాక్ట్ ఏ కూడా గ్యారంటీ ఇచ్చారు. కెన్ ఐ సే దట్ దిస్ డాక్యుమెంట్, దిస్ కాంట్రాక్ట్ is defective? There is a defect in this contract. With that defect, the contract is not enforceable. If this contract, if primary contract is not enforceable, automatically this secondary contract will get discharged. అంతేనా? ఫర్ సపోజ్ సి ఈ 1 lakh rupees పే చేయకపోతే బి సి మీద కేసు ఫైల్ చేయగలుగుతాడా? నో, బికాస్ వాళ్ళిద్దరు ఎంటర్ కాంట్రాక్టే నాట్ వ్యాలిడ్. సో నువ్వు సిని రిలీజ్ చేస్తున్నావు అంటే ఆటోమేటిక్ గా షూరిటీని కూడా రిలీజ్ చేసినట్టు, బికాస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూ హావ్ గివెన్ గ్యారంటీ కదా. సో ఈ కాంట్రాక్ట్ డిఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే షూరిటీ లయబిలిటీ కూడా సీస్, స్టాప్స్. రైట్?
See, nature and extent of surety's liability. Point number 1. Read with me. The liability of surety is coextensive with that of principal debtor. What do you mean by coextensive? Means the surety is liable for what the principal debtor is liable. However, the liability of the surety may be made less by an express contract to the effect. And unless otherwise agreed, surety liability will be equals to principal debtor liability. If you agreed, then as per the agreement. Liability of surety is of secondary nature, as he is liable only on the default of principal. That's why secondary nature. Next, where a debtor cannot be held liable, on account of any defect in the document. Just because the document lo defect undam valla C liability anedi poyindi. Automatically the liability of surety will also cease. And unless otherwise agreed, a creditor may proceed to sue surety first without taking any legal action on principal debt. ఒకవేళ principal debtor 1 lakh rupees pay చేయకపోతే then ఎవరు పే చేయాలి? షూరిటీ పే చేయాలి. ఒకవేళ షూరిటీ పే చేయకపోతే క్రెడిటర్ డైరెక్ట్ గా ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు? షూరిటీ మీద ఫస్ట్ కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు, రాదర్ దాన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ డెటర్. ఈ క్రెడిటర్ ఫస్ట్ నువ్వు వాడి మీద కేసు ఫైల్ చేసుకో, నువ్వు లోన్ ఇచ్చింది వాడికి కదా, వాడు ఒకవేళ పే చేయకపోతే నా మీద కేసు ఫైల్ చేసుకో అని వాడు డిపెండ్ చేయొచ్చా షూరిటీ? నో. This creditor is having complete right to file a suit on surety first, rather than not taking any action on principal. ఆ రైట్ వీడికి ఉంటుంది, క్రెడిటర్. క్లియర్? నెక్స్ట్, listen. A and B. Example కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. Listen. A and B promised to pay C a loan of rupees 10 lakh. A loan of rupees 10 lakh. అంటే కేసులో C creditor, A and B debtors. Yes or no? అర్థమైందా? ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ప్రామిస్ చేశారు సి కి 10 lakh rupees పే చేస్తామని. సో సి ఇస్ ద క్రెడిటర్, A and B both are principal debtors. వీళ్ళు A and B సపరేట్ గా ఇంకో అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు బిట్వీన్ దెమ్సెల్వ్స్, బిట్వీన్ A and B, ప్రైవేట్ గా. ఆ అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే A liability starts only when B defaults. యాక్చువల్ గా సి దగ్గర నుంచి వీళ్ళిద్దరు కలిసి లోన్ తీసుకున్నారు. A and B ఇద్దరు సి దగ్గరికి వెళ్ళి 10 lakh rupees లోన్ తీసుకున్నారు. వేర్ ఈ A and B ఇంటర్నల్ గా ఇంకో అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. యాజ్ పర్ దాట్ అగ్రిమెంట్ వాట్ దే అగ్రీడ్, A లయబిలిటీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంట? ఒకవేళ B డిఫాల్ట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా మొత్తం 10 lakh ఎవరు పే చేయాలి? B నే పే చేయాలి. ఒకవేళ B పే చేయకపోతే ఎవరు పే చేస్తారు? A పే చేస్తారు. దిస్ ఈస్ దేర్ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్. ఆ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ గురించి C కి తెలియదు. C is unaware of that private agreement. Then my question to you, can C recover that 10 lakh rupees only from B or both from A and B? ఇప్పుడు C ఈ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ గురించి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆ 10 lakh rupees ని C ఓన్లీ B దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకుంటాడా, లేదా A and B దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చా? 2 persons. బికాస్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్. అసలు ఈ అగ్రిమెంట్ ఉన్నట్టే సికి, నా దగ్గరికి ఇద్దరు వచ్చాను, ఇద్దరు కలిపి నేను వచ్చాను, సో నేను ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకోవచ్చు? A and B. ఒకవేళ అమౌంట్ పే చేయకపోతే ఎవరి మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు? A and B. క్లియర్? ఫర్ సపోజ్ C ఈజ్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దిస్ అగ్రిమెంట్. C కి ఆ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ గురించి తెలుసు, దాట్ వాళ్ళు ఇంటర్ ఒక అగ్రిమెంట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు, where as per that agreement they have agreed that A's liability starts only when B defaults.
అని సి కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు సి ఎవరి దగ్గర నుంచి రికవర్ చేసుకుంటే 10 lakh rupees, బీనా లేదా బోత్ ఏఎండి? బోత్ ఏఎండి, both A. Even though C is having knowledge about that private agreement, C can recover that loan from both A and B. In fact, amount B pays అయిపోతే he can file a suit on A and B. అంటే this private agreement will not affect C's recovery or C's filing suit. Can I say that? Yes or no? ఈ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ సి ని రికవరీ చేసుకోవడానికి ఆ సూట్ ఫైల్ చేసుకోవడానికి ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఇన్ఫాక్ట్ సి కి ఆ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్ గురించి తెలుసు. ఈవెన్ దో సి ఈస్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దట్ ప్రైవేట్ అగ్రిమెంట్, ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ హిస్ రికవరీ ఆర్ హిస్ ఫైలింగ్ అ సూట్. క్లియర్? నౌ స్టార్ట్ రీడ్. చదువుతున్నప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ ని కోరిలేట్ చేస్తాం బికాస్ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. Where two persons contract with a third person to undertake a certain liability. For example, no, A and B contract with C to undertake a liability of rupees 10 lakh, and also contract with each other that one of them shall be liable only on the default of other. A will be liable only on the default of B, the third person not being a party to such contract. ఆ సెకండ్ అగ్రిమెంట్ లో A and B parties, C కాదు. In this case, the liability of each of such two persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract. అంటే still A and B both are liable to C. మరి ఆ సెకండ్ కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ని ఎఫెక్ట్ చేసిందా? నో. ఆల్దో సచ్ థర్డ్ పర్సన్ మే హ్యావ్ బీన్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇన్ఫాక్ట్ ఆ అగ్రిమెంట్ ఆ సెకండ్ కాంట్రాక్ట్ గురించి సికి తెలిసినా కూడా ఆ సెకండ్ కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఎఫెక్ట్ చేయలేదు. క్లియర్? అర్థమైందా? అచ్చా, ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. A and B make a joint promissory note to C. A makes it, in fact, as a surety for B. అంటే అంతే కదా, A B కి షూరిటీ అన్నట్టే కదా. ఒకవేళ B పే చేయకపోతే A పే చేస్తాను. A liability starts when B defaults. అంటే A is a surety for B's payment. And C knows this at the time when the note is made. The fact that A is acting as a surety known to C will not invalidate C's right to recover or C's right to file a suit on. Example అర్థమైందా? రైట్? కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. ఆ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? చాలు. తర్వాత ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఫస్ట్ టైం కదా ఇది, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకుని చెప్పింది. చలో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ షూరిటీ. షూరిటీ లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్ in few situations, either by revocation or by conduct of creditor or on invalidation of contract of guarantee. We'll discuss one by one. Concept enti, surety's liability will get discharged. Okay na, surety liability will get discharged. Already ee concept lo konni points మనం నేర్చుకున్నాం, డిస్కస్ చేసాం. ఈ కాన్సెప్ట్ లో కొన్ని పాయింట్స్ డిస్కస్ చేసాము. ఒకవేళ క్రెడిటార్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే షూరిటీ లయబిలిటీ అయిపోతుంది, డిశ్చార్జ్. ఒకవేళ క్రెడిటార్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిడర్ చేస్తే షూరిటీ లయబిలిటీ, డిశ్చార్జ్. ఒకవేళ కో షూరిటీ జాయిన్ అవ్వకపోతే షూరిటీ గ్యారంటీ విల్ బి డిశ్చార్జ్. ఒకసారి లాస్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి, ఆన్ ఇన్వాలిడేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. ఆ థర్డ్ పాయింట్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. సి, బై ద ఇన్వాలిడేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటంట, గ్యారంటీ అబ్టైన్డ్ బై మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ ఫ్రాడ్. సి, ఎనీ గ్యారంటీ విచ్ హ్యాస్ బీన్ అబ్టైన్డ్ బై మీన్స్ ఆఫ్
misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of transaction is invalid. Same wordings. Same wordings. Essentials and extra same wordings ikkada bettanడి. Next, any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to the material circumstance again is invalid. Same wordings. Either false information ichna or material information conceal chesina, both situation surety guarantee అయిపోద్ది discharge. Third one, where a person gives guarantee to the creditor with the condition that the other person shall act as a co-surety. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? వర్డింగ్స్ లో సేమ్. The guarantee shall be considered valid only if the other person act as a co-surety. Hence, if the other person does not join as a co-surety, the guarantee is invalid. Done. Clear? So we have completed this third part. By the invalidation of contract of guarantee. మన కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ఇన్వాలిడ్ అయింది. ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ అయింది? ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ అయింది? ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ అయింది? ఐదర్ క్రెడిటర్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, ఆర్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిల్ చేశాడు, ఆర్ కో-షూరిటీ జాయిన్ అవ్వాలి. ఈ త్రీ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఇచ్చిన గ్యారంటీ అయిపోద్ది ఇన్వాలిడ్. ఆటోమేటిక్ గా లయబిలిటీ అయిపోద్ది డిశ్చార్జ్. షూరిటీ లయబిలిటీ అంటే డిశ్చార్జ్. నౌ ఫస్ట్ వన్, by revocation. What do you mean by revocation? Cancellation. Revocation ante meaning enti? Cancellation. Due to some situations, my guarantee will get revoked. When that guarantee will get revoked, surety's liability will get discharged. See, point number 1. By notice. Point number 1 is by notice. Listen. B promised to supply groceries to C for 1 year. Only upon the guarantee given by B. B C की credit basis మీద groceries ని సప్లై చేస్తాను. Okay, credit sales for 1 year. Provided దానికి ఏ guarantee ఇవ్వాలి. Is this a specific guarantee or continuing guarantee? Specific guarantee or continuing guarantee? Clearly it is a continuing guarantee. Where entire year మొత్తంలో B की C की జరిగిన ఏ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ కైనా A will be liable. Yes or no? For suppose 3 months లోనే B की C की 2000 rupees related transactions అయ్యాయి. Different transactions, number of transactions. Sorry? Okay. Door close. Okay na? ఇక్కడ కూర్చున్నాను. సో ఈ కేసులో B C తోని వేరియస్ కాంట్రాక్ట్స్ లోకి ఎంటర్డ్, వేరియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లోకి ఎంటర్డ్ బిట్వీన్ దీస్ 3 months. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాల్యూ ఎంత? 2000 rupees. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటికీ ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? ఏ, బికాజ్ హి హస్ గివెన్ గ్యారంటీ. ఫర్ సపోజ్ ఈ 3 months ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఎన్ని మంత్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంది? 9 months. బికాజ్ హి హస్ గివెన్ గ్యారంటీ ఫర్ 1 year కదా, ఇంకో 9 months బ్యాలెన్స్. బట్ దిస్ ఏ has sent a notice to B that I am revoking my guarantee. నా guarantee నేను రివోక్ చేసుకుంటా. I am no more responsible for your transactions. I am revoking my guarantee. Actually నేను guarantee ఇచ్చా for 1 year. Now 3 months కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఆ 3 months తర్వాత
surety has given a notice to creditor that I am revoking my guarantee. Automatically guarantee అయిపోతుంది ఇంకా revoke. For suppose ఈ 3 months complete అయిపోయిన తర్వాత కూడా still B is providing groceries to C. Let's assume our transactions వచ్చేసి 1000 rupees అయ్యాయి అనుకోండి. Then whether A will be responsible for this 1000? No. But he is still responsible for 2000 rupees. ఈ నోటీస్ ఇవ్వక ముందు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏ విల్ బి లయబుల్. బట్ వన్స్ నోటీస్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నా గ్యారంటీ అయిపోతుంది రివోక్. సో వన్స్ ఆ గ్యారంటీ రివోక్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ కి షూరిటీ విల్ నాట్ బి లయబుల్. అంటే షూరిటీస్ లయబిలిటీ గాట్ డిశ్చార్జ్ బై గివింగ్ notice in case of continuing guarantee. In case of continuing guarantee, surety may release from his liability by just providing notice to the creditor. Once that notice got served, the transactions which you have entered after that notice, surety will be discharged. Will not be liable. But he is still liable for the transactions entered before that. It is continuing guarantee. Okay, now. For suppose specific guarantee అనుకో, a specific guarantee. Let's assume B wants to give loan to C of rupees 1 lakh. A contract, a transaction, only one transaction where B wants to give loan of rupees 1 lakh to C. దాని గ్యారంటీ ఎవరు ఇస్తున్నారు? A. ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి ఏ గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు? Is it a specific guarantee or continuing guarantee? Specific guarantee. ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కి మాత్రమే ఏ గ్యారంటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఈ కేసులో ఏ బై గివింగ్ నోటీస్ టు బి క్యాన్ రివోక్ హిస్ గ్యారంటీ. సేమ్ ఇందాక సిచ్యువేషన్ లానే ఏ బై గివింగ్ నోటీస్ టు బి క్యాన్ రివోక్ హిస్ గ్యారంటీ ప్రొవైడెడ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ క్రియేటెడ్ యెట్. ఓకేనా? ఈ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అయ్యే లోపే, ఈ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకునే లోపే ఇఫ్ వాంట్ ఏ కెన్ రివోక్ హిస్ గ్యారంటీ బై సింప్లీ గివింగ్ నోటీస్. వన్స్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ గాట్ క్రియేటెడ్ ఏ కెన్ నాట్ రివోక్ హిస్ గ్యారంటీ, విచ్ మీన్స్ ఏ విల్ బి లయబుల్. సో స్పెసిఫిక్ గ్యారంటీలో నేను ఇచ్చిన గ్యారంటీ రివోక్ చేసుకోవాలంటే ఆ ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది కదా, దాట్ షుడ్ నాట్ హ్యాపన్. ఇఫ్ దాట్ గాట్ క్రియేటెడ్ దెన్ I cannot revoke my guarantee. Difference అర్థమైందా? కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీలో ఏ టైం అయినా నేను నోటీస్ ఇచ్చేసి నా కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ రివోక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ కి నేను లయబుల్ కాదు. అదే స్పెసిఫిక్ గ్యారంటీ. స్పెసిఫిక్ గ్యారంటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? గ్యారంటీ ఓన్లీ ఫర్ అ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్. ఆ స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్ క్రియేట్ అయ్యే లోపు నా గ్యారంటీ నేను ఏం చేసుకోవాలి? రివోక్ చేసుకోవాలి. Once that specific transaction got created, అంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసేస్తున్నారు, సైన్ చేసేస్తున్నారు, 1 lakh rupees లోన్ సీకి ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు నేను ఆ గ్యారంటీ రివోక్ చేసుకోవచ్చా? మొత్తం కాంట్రాక్ట్ అయిపోతే గ్యారంటీ రివోక్ చేసుకోవచ్చా? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. క్లియర్? సి రివోకేషన్ ఆఫ్ గ్యారంటీ బై గివింగ్ నోటీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ the continuing guarantee may at any time be revoked. Any time be revoked by surety by serving notice to creditors. After the notice is served, the surety will no longer be liable for the future transactions. ఆ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ కి షూరిటీ లయబుల్ కాదు, కానీ ఆ నోటీస్ ఇచ్చిన ముందు ట్రాన్సాక్షన్ కి మాత్రం షూరిటీ విల్ స్టిల్ బి liable. See, however, he is liable for all the transactions that happened before the notice was given. Clear? See, Arun promises to pay Rama for all groceries bought by Carol for a period of 12 months, 1 year, if Carol fails to pay. In next 3 months, Carol buys 2000 rupees worth of groceries. After 3 months, Arun revokes the guarantee by giving notice to Rama. Same happened in our example also. 3 months అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా గ్యారంటీ వద్దు, నేను రివోక్ చేసుకుంటా.
further purchases of Carol further purchases 1,000 of groceries. Notice ఇచ్చిన తర్వాత Carol ఇంకా purchase చేసిన groceries amount of 1,000. Now Carol fails to pay whole amount. 2,000 pay chayna, 1,000 pay chayna. Now Arun is liable only for, Arun is not liable for, because you already given notice that he is going to revoke his guarantee. Next. Other specific guarantee aithe only to a specific transaction aithe, a specific guarantee can be revoked only if the contract between principal debtor and creditor, which is what called as principal contract, has not yet occurred. That is, the liability of principal debtor has not been created yet. ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ లయబిలిటీ ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వకపోతే then you are having an option to revoke your guarantee. Once ఆ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ లయబిలిటీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అంటే ప్రిన్సిపల్ డెటార్ కి క్రెడిటార్ కి మధ్యలో కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది, దెన్ నీ గ్యారంటీ నువ్వు రివోక్ చేసుకోవచ్చా? క్లియర్? See, X gives guarantee to the extent of 50,000 for the loans given by A to B. Can you observe here? To the extent of 50,000 anta. Ante here we have expressly provided in the contract that this much amount, for this much amount only I am liable. మనం ఇందాక నేచర్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీ చూసాం. జనరల్ గా షూరిటీస్ లయబిలిటీ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్స్ లయబిలిటీ. But we can expressly provide in the contract that for this much amount, to this extent, I am liable. You can say to just 5,000 rupees I am liable. A has not yet provided the loan to B. A inka B ki loan provide cheyala. In the meantime, X want to revoke the guarantee given. A inka B guarantee provide cheyala. Now A wants to revoke his guarantee. Can he do so? Yes. Yes or no? Because inka a principal contract form cheskole kada. So inka principal contract form cheskole kabatti X is having the time to revoke his guarantee. Once that principal contract got created, no option to revoke. You are liable to pay if that principal debtor defaults. No. B agreed to provide loan to C for 1 month. So let's assume loan kaadu goods. B agreed to provide goods for 1 month to C. Time అయిపోయిందా? వెళ్ళిపోతారా? ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా? B promised to deliver certain goods for 1 month to C. Provided దానికి A has to give guarantee. Will this guarantee a continuing guarantee or a specific guarantee? ఒకవేళ ఏ గ్యారంటీ ఇస్తే అది కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ అవుతుందా, స్పెసిఫిక్ గ్యారంటీ అవుతుందా? B promised to deliver goods for 1 month to C. కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ, స్పెసిఫిక్ గ్యారంటీ? ఏ స్టేజ్కి వచ్చానంటే ఇంకా ఆన్సర్కి ఇంకా ఒక్క స్టేజ్ ముందు మొత్తం అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి జస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పకుండా ఇండైరెక్ట్ గా మొత్తం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి జస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పంటారా అంతే. ఓకే, he promised to deliver goods for 1 month to C. దానికి ఏ గ్యారంటీ ఇచ్చారు? Is this a continuing guarantee or a specific guarantee? It is a continuing. Time period ఎంత? for 0 to 30 days. Let's assume 10 days complete అయిపోయింది. 10 days complete అయిపోయింది. Till that 10 days, B and C incurred few transactions, number of transactions valuing 2 lakh rupees. B కి C కి మధ్యలో చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ అయ్యాయి ఆ 10 days గ్యాప్. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాల్యూ ఎంత? 2 lakhs.
10th day రోజు A, which means surety, died. గ్యారంటీ ఇచ్చిన పర్సన్ చనిపోయాడు ఎప్పుడు 10th day రోజు. బట్ తను గ్యారంటీ ఎన్ని డేస్ ప్రొవైడ్ చేశాడు 30 days. సో ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి ఈ 20 days కి ఇంకా పర్సన్ లయబుల్ నో. సో ఆటోమేటికలీ that surety dies in case of a continuing guarantee, automatically the guarantee gets revoked, cancelled. 10th day నుంచి ఇంకా కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ విల్ గెట్ స్టాప్. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ 20 days లో they have incurred few transactions which is having a value of 1 lakh. Now my point is, will A's property, ఇప్పుడు ఏ లేడు ఏ చనిపోయాడు, now A's property ఉంటాయి కదా, yes or no, whether this A property will be liable for 1 lakh rupees? Yes, shabash. అర్థమైందా? ఏ చనిపోయిన తర్వాత స్టిల్ ఇంకా బి కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉన్నాడు సీతో. ఆ కాంట్రాక్ట్స్ వాల్యూ ఎంత 1 lakh rupees. ఆ 1 lakh rupees కి ఏ ప్రాపర్టీ లయబుల్ అవుతాయా? నో. అదే whether a property will be liable for this 2 lakh rupees which we have entered before A's death? Yes. Even though A 10th day చనిపోయినా కూడా తను చనిపోయిన తర్వాత సి ఈ 2 lakh rupees పే చేయకపోతే A's property will be liable for this 2 lakh rupees. అర్థమైందా డిఫరెన్స్? ఎస్ ఆర్ నో? డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇక్కడ ఏ చనిపోయినా కూడా ఏ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. గ్యారంటీ అంటే సి పే చేయకపోతే నేను పే చేస్తాను కదా, ఎస్ ఆర్ నో? బట్ 10th day రోజు సి ఏ చనిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఈ 2 lakh rupees అమౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ని సి డిఫాల్ట్ చేశాడు. దానికి ఏ ప్రాపర్టీ ఇంకా లయబుల్ అవుతాయి. జనరల్ గా పర్సన్ చనిపోతే తన ప్రాపర్టీస్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, ఇన్వెట్ అవుతాయి కదా ఎవరికి? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కి. ఆ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ విల్ బి లయబుల్ టు బి, బట్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ A's assets. That's what I'm saying. A's property will be liable for this 2 lakhs, but A's property will not be liable for this 1 lakh, because these are the transactions we have entered after A's death. See, in the absence of any contract to contract, unless otherwise agree. For suppose వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది, నేను చనిపోయినా కూడా నా ప్రాపర్టీ ఇంకా లయబుల్ అవుతాయి, నువ్వు కంగారు పడు, వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ లో మెన్షన్ చేస్తుంది, then fine, no problem. But unless otherwise agreed, the death of surety operates as a revocation of continuing guarantee. మనం డిసైడ్ చేసుకున్న కంటిన్యూయింగ్ గ్యారంటీ వన్స్ నేను చనిపోతే ఆటోమేటిక్ గా రివోక్, క్యాన్సల్. However, the surety's estate అంటే ప్రాపర్టీ, the surety's property remains liable for the past transactions which have already taken place before the death of surety. Surety చనిపోక ముందు ఎంటర్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కి స్టిల్ surety's property will be. See example, S guarantees C for the transaction to be done between C and P for the next month. After 5 days, S died. Now guarantee is revoked for future transaction, but S estate is still liable for the transaction done during previous 5 days. Clear? దీనికన్నా మన ఎగ్జాంపుల్ బెటర్. ఓకే, so now we have started discharge of surety, right? In that first one, revocation of guarantee by notice. In case of continuing guarantee, the guarantee gets revoked by simply giving notice at any time. Once that notice got served, ఆ నోటీస్ ఇచ్చిన డేట్ తర్వాత నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ కి షూరిటీ లయబుల్ కాదు, బట్ he will be liable for the transactions done before notice, right? So anytime we can give notice in case of continuing guarantee. But other specific guarantee
surety has to give notice only before the liability got created. Yes or no? Creditor ki principal debtor ki contract already create అయిపోయి ఉంటే then surety will not revoke his guarantee. Okay na? Next, revocation of continuing guarantee by surety is death. Yes or no? 1 month guarantee said surety. Within 10 days he died. Automatically that continuing guarantee gets revoked for the future transactions. ఆ డెత్ తర్వాత జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఇంకా షూరిటీస్ ప్రాపర్టీ లయబుల్ కాదు, బట్ ఆ డెత్ కి ముందు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ కి షూరిటీస్ ప్రాపర్టీ లిస్ట్ లయబుల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్, third one. Let's assume B is the creditor and C is the principal debtor and A is the guarantee, surety. Let's assume B agreed to supply wheat for 1 month to C. Okay, the contract is B C ki for 1 month wheat supply chestanu. Dan related payment if C proper time ki cheyakapothe, then will claim that amount from surety. Clear? Now, ee case lo they have entered into a continuing guarantee. Yes or no? This is the continuing guarantee. Where in continuing guarantee lo A promise to give guarantee for the supply of wheat for 1 month to C. Yes or no? A B C ki wheat supply చేస్తున్నాడు, కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేస్తున్నాడు. ఆ రిలేటెడ్ కాంట్రాక్ట్ లో సి ప్రాపర్ గా పే చేయకపోతే ఏ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు, దానికి ఏ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? నౌ వాట్ దే డిడ్ ఇస్, after 10 days now A wants to give guarantee for the payment of supply of rice, not wheat. ఓకేనా? యాక్చువల్ గా as per the old contract, A has given guarantee for the payment of supply of wheat. Yes or no? B C ki wheat supply చేస్తాడు, ఆ రిలేటెడ్ పేమెంట్ కి ఏ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. నౌ ఆ గ్యారంటీ 1 month ఇచ్చాడు. ఓకేనా? బట్ 10 days కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నౌ A and B agreed one more contract where a wheat contract ని క్యాన్సిల్ చేసి will enter into a new contract, where in case of new contract now I'm going to give guarantee for you for the payment of supply of rice for the remaining 20 days. And what they have did, they have cancelled this old contract and they have entered into a new contract. Can I say this as novation? ఇది novation కదా. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ని, ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ని క్యాన్సిల్ చేసి they have entered into new contract of guarantee, where old contract లో నేను దేనికి గ్యారంటీ ఇచ్చాను, ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ వీట్. న్యూ కాంట్రాక్ట్ లో ఇప్పుడు నేను దేనికి గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను, ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ రైస్. అంటే వీట్ కాంట్రాక్ట్ ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసేసి కొత్త కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాము ఫర్ ద రిమైనింగ్ 20 days. దీని నొవేషన్. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్ గా 10 days కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బి సి కి వీట్ సప్లై చేస్తే దానికి ఏ గ్యారంటీ? ఎస్ ఆర్ నో? ఫాలో అవుతున్నారా? 10 days కంప్లీట్ అయిపోయింది. వీట్ కాంట్రాక్ట్ ఇంకా నేను గ్యారంటీ ఇవ్వట్లా, నేను ఇప్పటి నుంచి రైస్ కాంట్రాక్ట్ కి గ్యారంటీ ఇస్తా. ఓకేనా? నా ఈ 10 days తర్వాత ఇఫ్ స్టిల్ బి ఎంటర్స్ ఇంటూ కాంట్రాక్ట్ విత్ సి ఫర్ ద సప్లై ఆఫ్ వీట్
దానికి ఏ గ్యారంటీయా? నో, విచ్ మీన్స్ surety's guarantee got discharged. Yes or no? Surety guarantee discharge అయిపోయింది. ఎందుకు discharge అయింది? Because they have cancelled the old contract and has entered into a, can I say that as novation? So because of novation, surety's guarantee may get discharged. But here surety is still liable for transactions entered before this 10 days. 10th day. Okay na? Before that 10th day enter అయిన transaction, ఈ transaction కి ఇంకా ఏ liable అవుతాడు? Surety will still liable. Clear? See, the surety for the original contract is discharged if a fresh contract is entered into between either the same parties or between other parties. See, novation law, we have learned a point. In case of new contract, parties can be same or different. So new contract of guarantee ఉంది కదా, ఆ new contract of guarantee లో parties can be same or different, no problem. Okay, same example, right? Next, by the conduct of creditor. Actually గా 3 modes of discharge of surety ఉంది. One, by revocation. ఈ revocation లో మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటి? By giving notice, either in case of continuing guarantee or specific guarantee. Second, surety's death. Third, novation. Done. Next, by the conduct of creditor. చలో, ప్రతి పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి ప్రాపర్ గా. చలో, లెట్స్ అస్యూమ్ B and C entered into a contract. నేను సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను, ఓకేనా? సో టు అవాయిడ్ కన్ఫ్యూషన్. ఓకే, బికాస్ ప్రతి కాంట్రాక్ట్ లో 3 పార్టీస్ ఉంటాయి. సో కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ఉండాలని సేమ్ BC ఇది ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్, A గ్యారంటీ ఇస్తారు. కొన్ని కేసెస్ లో నేను ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాను, లైక్ C and B ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాను, కానీ మోస్ట్లీ B and C ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్, A will give guarantee, A will act as a surety. Okay, B and C entered into a contract where B is giving his billing on lease to C. ఓకేనా? మరి లీజ్ ఇచ్చినప్పుడు C రెంట్ పేమెంట్ చేస్తుంది కదా. లెట్స్ అస్యూమ్ ద రెంట్ ఫర్ దట్ బిల్డింగ్ ఇస్ 1 lakh. ఓకేనా? ఆ బిల్డింగ్ రెంట్ ఎంత? 1 lakh. Now B agreed to enter into this contract only if A gives guarantee. ఓకేనా? A గ్యారంటీ ఇస్తేనే B వాడి బిల్డింగ్ ని C కి లీజ్ ఇస్తాడు. So A has given guarantee. So B also gave his building on lease to C. Rent ఎంత? 1 lakh. అంటే if in case C ఏదైనా మంత్ కి రెంట్ పే చేయకపోతే surety has to pay that rent. Clear? No. Now what happened is, after 1 year complete అయిపోయిన తర్వాత B and C agreed that the rent from next year will be 2 lakhs. ఓకేనా? 1 year కంప్లీట్ అయిపోయింది. 1 year కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్ గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ రెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో అట్లా నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి రెంట్ వచ్చేసి 2 lakh rupees. అంటే వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ లో టర్మ్ ని చేంజ్ చేశారు. ప్రీవియస్ గా వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ లో అనుకున్న టర్మ్ ఏంటి? రెంట్ ఇస్ ఫర్ 1 lakh per month. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి రెంట్ ఎంత? 2 lakh rupees. ఆ విషయం మీకు చెప్పడం. ఓకేనా? B and C agreed
to change the terms of contract without A's consent. Then 1 year complete అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ఇయర్ లో if C ఏదైనా ఒక మంత్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఫస్ట్ మంత్ జనవరి రోజు 2 lakh rupees రెంట్ పే చేయకపోతే whether A has to pay that 2 lakh rupees? No. A will automatically get discharged. Why? Because there is a change in the terms of contract without A's consent. Then surety A will automatically get discharged. See, where there is any variance in the terms of contract between principal debtor and creditor without surety's consent, it would discharge the surety in respect of all transactions taking place subsequent to such variance. For suppose సెకండ్ ఇయర్ నుంచి 2 lakh rupees ఇంక్రీజ్ చేశారు కాబట్టి వాటికి ఏ లయబుల్ కాదు. బట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఏదైనా ఒక మంత్ రెంట్ పే చేయకపోతే దానికి ఏ స్టిల్ లయబుల్. ఓకే, సో సబ్సిక్వెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఏ విల్ నాట్ బి లయబుల్. Done. This is your first point. By variation in terms of contract. Second one. By release or discharge of principal debtor. Listen. Second point again 2 sub points. Point number 1. B gave a loan of rupees 10 lakh to C. For that, A has given guarantee. Clear? Now what happened in this contract is C, who is the principal debtor, agreed to form a new contract with B. Okay, now story ఏంటంటే B C కి లోన్ ఇచ్చాడు 10 lakh rupees. ఇప్పుడు ఆన్ డ్యూ డేట్ కి C ఆ 10 lakh rupees రీపే చేయాలి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? రీపే చేయకపోతే నేను ఏ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాను షూరిటీ. నా డ్యూ డేట్ రోజు C ఏం చేశాడంటే Bతోనే ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు. ఆ ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ లో C ఏం చేస్తాడంటే వాడి ప్రాపర్టీస్ అన్ని Bకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. వాడికి ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, కార్ ఉంది, అవన్నీ కూడా ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు? C ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు? Bకి. ఇన్ రిటర్న్ ఆ ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ లో B ఏం చేయాలి? He has to release that debt. అర్థమైందా స్టోరీ? డ్యూ డేట్ రోజు C Bతోని ఫ్రెష్ కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. దిస్ ఇస్ అ న్యూ కాంట్రాక్ట్. ఈ న్యూ కాంట్రాక్ట్ లో వాట్ C is doing is transferring his properties to B. అంటే లెట్స్ అస్యూమ్ ఈ ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ మొత్తం పక్కన పెట్టి C ఇప్పుడు Bతోనే కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు. ఆ కాంట్రాక్ట్ లో C వాడి ప్రాపర్టీస్ అన్ని B మీద ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు. మరి ఇన్ కన్సిడరేషన్ B ఏం చేయాలంట? ఇప్పుడు ఆ ఓల్డ్ కాంట్రాక్ట్ లో నేను నీకు లోన్ పే చేశాను కదా, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తాను, దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేస్తాను. Now because of this new contract, C got discharged. Yes or no? ఆ న్యూ కాంట్రాక్ట్ వల్ల C డిశ్చార్జ్ అయిపోయి కదా, ఆటోమేటిక్ గా A కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోతారు. మరి yes or no? C లయబిలిటీ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే ఏ లయబిలిటీ కంప్లీట్ అయిపోతుంది కదా, షూరిటీ లయబిలిటీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. yes or no? అర్థం విన్నావా? క్లియర్? సి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్, ద షూరిటీ ఈస్ డిశ్చార్జ్ ఇఫ్ the creditor enters into a new contract with principal debtor. అంటే B entered into a new contract with C by which principal debtor is released for the original contract. ఆ న్యూ కాంట్రాక్ట్ వల్ల ఒరిజినల్ కాంట్రాక్ట్ లో C రిలీజ్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్ A కూడా రిలీజ్ అయిపోతుంది. సి ఎగ్జాంపుల్, A gives a guarantee to C. అచ్చా ఇక్కడ పార్టీస్ మారుతారు. Okay, so listen. A gives guarantee to C for the goods to be delivered to B. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ అయ్యారు.
Now C is the creditor, B is the debtor. Okay, na? C supplies goods to B, and afterwards, B contracts with C to assign him. Assign ante transfer. Assign him the property in consideration of releasing him from the debt. B is discharged of his liability. So, and A is discharged of his liability too. B discharge అయిపోతే A discharge అయిపోతాడు surety కూడా. So, second point. B enters into a contract with C. Contract ఏంటంటే C has to construct a building. C has to construct a building for B. దానికి ఎవరు గ్యారెంటీ ఇచ్చారు? A. See, we can give guarantee for a discharge of liability or for a performance of a promise. Yes or no? So C ఒక performing. C ఒక ప్రామిస్ చేశాడు ఈ కాంట్రాక్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ a building. ఒకవేళ C ఆ బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయకపోతే then A has to construct that building. A has to perform his promise. Clear? Now, ఈ కాంట్రాక్ట్, ఈ ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్ లో టు కన్స్ట్రక్ట్ that building, B agreed to supply iron, cement, etc. to C. ఆ బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి నాకు రా మెటీరియల్స్ కావాలి, ఐరన్ అని, సిమెంట్ అని, ఇవన్నీ నాకు ఎవరు సప్లై చేస్తున్నారు? ప్రామిసీ అంటే క్రెడిటర్. ఎవరా క్రెడిటర్? ఎవరా క్రెడిటర్? ఎవరా క్రెడిటర్? ఎట్ చూస్తున్నాను బియా? ఎవరా క్రెడిటర్? బి. అంతే కదా, అర్థమైందా? ఈ కాంట్రాక్ట్ సి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి మీ బిల్డింగ్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను, ఇది ప్రామిస్. ఒకవేళ నేను పర్ఫామ్ చేయకపోతే నన్ను సార్ పర్ఫామ్ చేస్తాను, గ్యారంటీ, షూరిటీ. మన కాంట్రాక్ట్ లో మీరు నాకు ఏం చెప్పారంటే నాకు కావాల్సిన ఐరన్, సిమెంట్ ఆర్ ఎనీ రా మెటీరియల్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దట్ బిల్డింగ్ మీరు సప్లై చేస్తాను. డన్, ఫైన్. ప్రామిస్ చేశారు కానీ సప్లై చేయాలి. You have promised to supply, but you have not supplied. Because of that, I couldn't perform my promise. C perform చేయలేకపోయాం. Exactly. నేను కాన్సెప్ట్ గుర్తొచ్చిందా? అటెంప్టెడ్ పర్ఫార్మెన్స్. ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ప్రామిసీ neglects to provide reasonable facilities to promiser, then promiser is released from his performance. Yes or no? గుర్తుందా పాయింట్? ఇక్కడ ప్రామిసర్ ఎవరు? సి. వాడిగా ప్రామిస్ చేసి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. ప్రామిస్ ఎవరు ప్రామిస్ చేశాడు? బికి. నీ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను, ప్రొవైడెడ్ నాకు ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. నువ్వు ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఐ కుడెంట్ పర్ఫార్మ్. మరి ఆ నాన్ పర్ఫార్మెన్స్ నా రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు? నువ్వే. అంటే నేను రిలీజ్ అయిపోయినట్టే కదా. మరి నేను రిలీజ్ అయిపోతా, షూరిటీ కూడా రిలీజ్ అయిపోతుంది. క్లియర్? సో ద క్రెడిటర్ ఎవరు? క్రెడిటర్ ఎవరు? If creditor does any act or omitted to do any act which results in discharge of principal debtor, if creditor does any act or omitted to do any act which results the discharge of principal debtor, then surety will also get discharged. Clear? See, the surety is discharged if the creditor does any act or omission, the legal consequence of which is the discharge of principal debtor.
ఎగ్జాంపుల్తో లింక్ చేస్తాం. ఓకే, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే చూడండి. A contracts with B for a fixed price to build a house for B within a stipulated time. B supplying the necessary timber. C guarantees A performance of contract, but B omits to supply timber. Now C is discharged as a surety. Okay, na? Example same. Parties మారారు. మన ఎగ్జాంపుల్ మైండ్ లో పెట్టుకుంటాం. Done. This is by release or discharge of principal debt. Third. So third one is creditor. Chart draw చేసుకోండి. Creditor makes composition with principal debtor. Nothing but indirectly ఇది వేరియేషన్ ఉన్నట్టు. వేర్ we have already discussed. Yes or no? వేరియేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ లో టర్మ్స్ మార్చేసారు. రెంట్ 1 lakh ఉన్నది కాస్త 2 lakh చేశారు. గ్యారెంటీ ఇచ్చినవారు నేనే కదా, వాడు పే చేయకపోతే నేనే కదా పే చేస్తాను. మరి మీరు రెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నాకు కూడా చెప్పాలి కదా మరి. ఎస్ ఆర్ నో? నాకు చెప్పకుండా మీరు టర్మ్స్ ని చేంజ్ చేసుకుంటే నేను లైబుల్ కాదు కదా. సో ఇఫ్ క్రెడిటర్ మేక్స్ కాంపోజిషన్ అంటే నథింగ్ బట్ వేరియేషన్. ఓకేనా, మళ్ళీ రిపీట్ అయింది కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇఫ్ క్రెడిటర్ promises to extend time to principal debtor. క్రెడిటార్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ అంటే మన బి అండ్ సి ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇంకా క్రెడిటార్ అంటే ఎవరు? బి, ప్రిన్సిపల్ డెటార్ సి, షూరిటీ ఏ, ఫిక్స్. ఇంకా ప్రతి కాంట్రాక్ట్ లో ఇంతే. ఓకేనా, బి అండ్ సి వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళిద్దరే షూరిటీ చెప్పకుండా. ఆ అగ్రిమెంట్ లో క్రెడిటార్ సికి టైం ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఫర్ సపోజ్ డ్యూట్ వచ్చేసి 1st January 2024. ఆ డ్యూ డేట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నారు టు 1st August 2024 వితౌట్ ఏస్ కన్సెంట్. జనరల్ గా షూరిటీ విల్ హ్యావ్ అ రైట్ టు ఇంటిమేట్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ టు పే ఆఫ్ ద డెట్ విత్ ఇన్ టైం. ఓకేనా, షూరిటీగా రైట్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ గా షూరిటీ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే బాబు డ్యూ డేట్ వస్తుంది, టైంకి పే చేసేది అని చెప్పే రైట్ ఉంటుంది. ఎవరికి? షూరిటీ. సో షూరిటీ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ దగ్గరికి వెళ్ళి లెట్స్ అస్యూమ్ ఈ షూరిటీ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే డ్యూ డేట్ వస్తుంది కదా, రెడీ చేసుకో అమౌంట్ ని, బీకి పే చేయి లేకపోతే నేను పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, యాక్చువల్ గా ప్రైమరీ లైబిలిటీ ఎవరిది? సీదే. సో షూరిటీ వెళ్ళి ఒకసారి సీ గుర్తు చేశాడు. ఇప్పుడు సీఎం అంటాడు అయ్యో నీకు తెలీదా? క్రెడిటర్ ఏం చేశాడు? క్రెడిటర్ మేము అగ్రీ చేయము, మా టైం ఏమైంది? ఎక్స్టెండ్ అయింది అంటే ఫైనల్ గా మీరు ఇంకా నేనెందుకు రా, నా చెప్పకుండా మీరు చేసుకుంటే డన్, మై లయబిలిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. If creditor promises to extend the time with the principal debtor without surety's consent, అక్కడ వాడి రైట్ ని నువ్వు వైలేట్ చేసినట్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? నువ్వు వాడి కన్సెంట్ ఫస్ట్ నువ్వు తీసుకోవాల్సిన షూరిటీ కన్సెంట్. ఇట్లా నేను టైం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ హీ సేస్ ఓకే దెన్ ఫైన్. వాడి కన్సెంట్ లేకుండా మీరు టైం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే వాడి రైట్ ని వైలేట్ చేసినట్టే కదా మరి. దట్స్ వై విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. క్లియర్? నెక్స్ట్. అచ్చా, దీంట్లోనే ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను. Then we'll go for third. Listen. Acha, a small cinema store. Okay. There is a bank. Heroine of a movie went to a bank. Okay. Na?
ఫర్ ఎ లోన్ ఆఫ్ 10 lakh. బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏమన్నారు, గ్యారంటీ ఉంటేనే లోన్ ఇస్తాము అన్నారు. హూ గేవ్ గ్యారంటీ? కమిడియన్. ఎప్పుడు హీరోయిన్ వెనకాలకు కమిడియన్ తిరుగుతుంటారు కదా, టైం తీసుకొని దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకున్నామని, పర్లేదు నేను ఇస్తాను గ్యారంటీ అన్నారు. ఓకేనా? యూ వాచ్ పోకిరి మూవీ చూసారా? హీరోయిన్ ఇలియానా, హీరోయిన్ వెనకాలే తిరుగుతుంటాడు బ్రహ్మాన్. లెట్స్ అస్యూమ్ హీరోయిన్ ఏదో బిజినెస్ చేస్తాంది. సో షీ వెంట్ టు అ బ్యాంక్ ఫర్ ఎ లోన్ ఆఫ్ 10 lakh. గ్యారంటీ ఉంటే తప్పించి లోన్ ఇవ్వమన్నారు బ్యాంక్ వాళ్ళు. గ్యారంటీ ఎవరు ఇచ్చారు? బ్రహ్మానందం. ఎప్పుడు తన వెంటే ఉంటాడు కదా, ఆ మూవీలో చూపిస్తారు. ఓకే, ఆ మార్కెట్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఎందుకు, వెళ్ళి చికెన్ తీసుకుందాం పదా అంటాడు, తెలుసా? వెంటే ఉన్నాడు కాబట్టి కమిడియన్ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. సో షూరిటీ, క్రెడిటర్, ప్రిన్సిపల్, done. Contract has been formed. Now the due date of this is 1st January 2024. Due date to pay that loan along with interest. Now the point here is, bank has extended this due date to 1st August 2024. But ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ తో కాదు ఫామ్ చేసుకుంది. ఈ క్రెడిటర్ ఒక థర్డ్ పర్సన్ చెప్పాడని ఈ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ డ్యూ డేట్ ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ థర్డ్ పర్సన్ ఎవరు? మన హీరో మహేష్ బాబు. ఓకేనా? మన హీరో చెప్పాడని క్రెడిటార్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ టైం ని ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఓకేనా? పాయింట్ టు బి నోటెడ్. ఇందాక creditor and principal debtor, they have agreed themselves to extend their due date. But ఈసారి creditor agreed to extend the due date with some third person, not with the principal debtor. ఎవరో థర్డ్ పర్సన్ తో అగ్రీ అయ్యాడు ఈ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ టైం ఎక్స్టెండ్ చేయమని. దట్ థర్డ్ పర్సన్ కెన్ బి ఎనీ పర్సన్, లైక్ మేబీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ ఆర్ అ బిజినెస్ పార్ట్నర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్స్, బిజినెస్ పార్ట్నర్స్. సో వీడికి ఆ బ్యాంక్ లో కాస్త రిలేషన్ ఉంది. సో వీడు బ్యాంక్ వెళ్ళి ఏం చేశాడు, ఈ లోన్ ని కాస్త ఎక్స్టెండ్ చేయండి అంటే బ్యాంక్ ఈ థర్డ్ పర్సన్ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ చేసుకొని ఈ లోన్ టైం ని ఎక్స్టెండ్ చేశాడు. మరి ఇలాంటి కేసులో ఇఫ్ ఈ టైమ్ 1st August ఎక్స్టెండ్ అవుతే వెదర్ ద షూరిటీ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. షూరిటీ డిశ్చార్జ్ అవుతాడా? బ్రహ్మానందం డిశ్చార్జ్ అవుతాడా? నో, డిశ్చార్జ్ అవ్వడు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. అర్థమైందా? విన్నారా? వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ అండ్ నౌ? Agreement to extend the time previously got entered between creditor and principal. Now creditor and third person. That's why surety will not get discharged. Next, third one, promise not to sue principal debtor. Due date is 1st January 2024. Due date is 1st January 2024. ఒకవేళ 1st January కల్లా పే చేయకపోతే క్రెడిటార్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ ని సూ చేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? అలాంగ్ విత్ షూరిటీ. ఓకేనా? క్రెడిటార్ ఈస్ హ్యావింగ్ an option to file a case on principal debtor. He is having an option to file a case on C if C నాకు అమౌంట్ పే చేయకపోతే. Now B and C agreed themselves that I will not file a case on you. నేను నీ మీద కేసు ఫైల్ ఎంజాయ్ అండగో. నేను నీ మీద కేసు ఫైల్ వి బోత్ హ్యావ్ అగ్రీ. పాప ఈ విషయం ఏం తెలియక ఏ సి కాల్ చేసి అరే డ్యూ డేట్ వస్తుందా, అమౌంట్ పే చేయి, లేకపోతే బి ఏం చేస్తాను నీ మీద కేసు ఫైల్ చేస్తాడు అని ఏ అంట. అయ్యో నీకు తెలీదా, మేమిద్దరం అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం, నన్ను బి నా మీద బి కేసు ఫైల్ చేయను అని చెప్పాడు. అంటే ఫైనల్ గా మీరు ఇంకా నేను ఎందుకు ఐ గెట్ డిశ్చార్జ్.
ఓకేనా? ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవి చేయొద్దు అని కాదు. యూ కెన్ అగ్రీ లైక్ దిస్, బట్ ప్లీజ్ టేక్ కన్సెంట్ ఆఫ్ షూరిటీ ఫస్ట్. ఇఫ్ షూరిటీ దీనికి కన్సెంట్ ఇస్తే దెన్ ఫైన్. Without the surety's consent, if you enter into like these situations, then surety will automatically get discharged. వాడు అలాగే వెళ్ళిపోతాడు, నాకు చెప్పకుండా చేశారు. ఓకేనా? అంతే సింపుల్. See, a contract between creditor and the principal. దేనికి రిలేటెడ్? either the creditor makes composition with principal debtor, అంటే వేరియేషన్స్, రెంట్ 1 lakh ఉన్నది 2 lakh చేంజ్ చేశారు, or promises to give time to principal debtor, or promises not to sue principal debtor. మరి మీరు అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకుంటే ఇంకా షూరిటీ అయిపోతాడు, డిశ్చార్జ్. The surety shall stand discharged unless he has assented to such contract. Unless వాడు దానికి అగ్రీ అవుతుంది తప్పించి by default surety will get discharged. Composition అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Composition indirectly involves variation of the original contract and therefore the surety is discharged. Next, promise to give time. When the time for the payment of debt comes, the surety has a right to require the principal debtor to pay off the debt. Say one example, surety principal debtor call this debt pay cheyamani cheptaru. Accordingly, it is one of the duties of creditor towards the surety not to allow the principal debtor more time for payment without a surety's consent. Clear? Next, promise not to sue. The surety has a right to demand creditor to call upon the principal debtor to pay the debt as and when they become due. Immediately due date రాగానే surety creditor ని డిమాండ్ చేయొచ్చు. డ్యూ డేట్ వస్తుంది కదా, అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకో ప్రిన్సిపల్ డెటార్ నుంచి అని షూరిటీ క్రెడిటర్ కూడా చెప్పచ్చు. బట్ క్రెడిటర్ ఏమంటున్నాడు, మేము అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాము, ఏం పర్లేదు, నేను వాడి మీద కేసు ఫైల్ చేయను. The contract entered between creditor and principal debtor not to sue the principal debtor for non-payment is indirectly contravening the right of surety. That's why and the surety shall be discharged. Clear? Next, exception sorry. When agreement made with third person to give time to principal debtor. See, where a contract to give time to principal debtor is made by the creditor with a third person. For example, not with principal debtor, zero, but creditor bank made an agreement with third person, zero, to extend time for principal debtor and not with principal debtor. The surety is not discharged. And the third point of exception. See, the third point is that if creditor and principal debtor formed an agreement not to sue principal debtor, then surety will get discharged. Clear? అంతే కదా, బిఎన్సి అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకొని బి నేను నీ మీద కేసు ఫైల్ చేయని చెప్పి అగ్రీ అవుతే అది ఏకి చెప్పకుండా దెన్ ఏ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. బట్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ డ్యూ డేట్ ఈస్ ఫస్ట్ డే, డ్యూ డేట్ కంప్లీట్ అయ్యి 1 year అయింది, స్టిల్ బి సి మీద కేసు ఫైల్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏమి అగ్రీ అవ్వాల, నేను మీద కేసు ఫైల్ చేయను అని, అలా ఏమి అగ్రీ అవ్వాలి. They have not agreed, they have not promised, creditor not promised to sue principal debtor, వాళ్ళు ఏం ప్రామిస్ చేసుకోరా. బట్ స్టిల్ డ్యూ డేట్ ల్యాప్స్ అయిపోయినా కూడా 1 year వరకు బి ఈస్ నాట్ ఫైలింగ్ సూట్ ఆన్ సి. డస్ ఇట్ మీన్ ద షూరిటీ గాట్ డిశ్చార్జ్? షూరిటీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయినట్ట? జస్ట్ బికాస్ నేను సి మీద కేసు ఫైల్ చేయట్లేదు అని అంటే షూరిటీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయినట్ట? నో. డిఫరెన్స్ ఉందా? ఇందా కేసులో మన ఇద్దరం అగ్రిమెంట్ ఫామ్ చేసుకొని నేను నీ మీద కేసు ఫైల్ చేయని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను, దెన్ నీ మీద కేసు ఫైల్ చేయాలి, దెన్ వాడికి చెప్పకుండా చేశాను కాబట్టి విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. ఇప్పుడు అగ్రిమెంట్ ఏం ఫామ్ చేసుకోవాలి, జస్ట్ డ్యూ డేట్ క్రాస్ అయిపోయినా కూడా నేను నీ మీద కేసు ఫైల్ చేయట్లేదు, స్టిల్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఆర్ ఐఎమ్ పోస్ట్పోనింగ్ మై కేస్. 1 year చూద్దాం, లా నాకు 3 years టైం ఇచ్చిందా డ్యూ డేట్ క్రాస్ అయినా,
3 years తర్వాత డెట్ ఏమవుతుంది, టైం పడుతుంది. ఇంకా 3 years టైం ఉంది కదా, 1 year చూద్దాం పే చేస్తాడేమో, కేసు ఫైల్ చేయాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ష్యూరిటీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయిందా? దట్ ఈస్ కూడా ఎక్సెప్షన్. సి mere forbearance అంటే restraint or postponement. Okay, now mere forbearance on the part of creditor to sue principal debtor does not discharge surety unless the contract provides otherwise. బట్ సపోజ్ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ లోనే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ డ్యూ డేట్ కి అమౌంట్ పే చేయకపోతే విత్ ఇన్ 6 months క్రెడిటర్ వాళ్ళ కేసు ఫైల్ చేయాలి. ఓకేనా, 6 months క్రాస్ అయితే కేసు ఫైల్ చేయాలి, ఆటోమేటిక్ గా షూరిటీ ఏమైపోతారు, డిశ్చార్జ్. ఎస్ ఆర్ నో? Done. This is third point. And last point, discharge of surety by creditors act or omission. See, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, లిసన్, కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. లిసన్, సడన్లీ ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఐ యామ్ ఎ డాక్టర్. పేషెంట్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే ముందు కొద్దిగా నొప్పి వస్తుంది, అమ్మా. ఓకేనా? సో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది, లిసన్ కేర్. ఓకే, ఏ షూరిటీ, బి క్రెడిటర్, సి ప్రిన్సిపల్ డెటార్. క్వశ్చన్ లో ఏ స్టోరీ ఇచ్చినా కూడా దీన్ని ఇమాజిన్ చేసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? బికాస్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీలో చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, వన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత రివైజ్ చేసినప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది, కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ప్రతి పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఫైల్ అయిపోయిన తర్వాత కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రివైజ్ చేస్తే అది హ్యాబిచుడ్ అవుతుంది, కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటుంది అసలు. ఓకే, సి బి క్రెడిటర్ gave a loan of rupees 5 lakhs to C with a security of C's jewelry of rupees 1 lakh. Along with this security, A has also provided guarantee. And ఇక్కడ రెండు ఉంది, గ్యారంటీ ఉంది, సెక్యూరిటీ ప్లెడ్జ్ కూడా ఉంది. ఓకేనా, క్లియర్? నౌ ఈ జ్యువెలరీని బ్యాంక్ కి, ఐ మీన్ బీకి ప్లెడ్జ్ చేసామంటే ఇట్స్ హిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు టేక్ రీజనబుల్ కేర్ ఆఫ్ ద గూడ్స్. Yes or no? Till that loan got settled, he has to take reasonable care of goods. No. B, out of negligence, has lost that jewelry. B possession లో ఉన్న C jewelry one day got stolen by someone. అర్థమైందా? C వాడి జ్యువెలరీని B కి తాకట్టు పెట్టేశాడు, వాడి దగ్గర నుంచి ఎలాగ లోన్ తీసుకున్నాడు. దాంతో పాటు ఏ కూడా దానికి గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. నౌ బి ఆ జ్యువెలరీని సి అమౌంట్ పే చేసేంత వరకు దాన్ని ప్రాపర్ గా చూసుకోవాలి కదా. నెగ్లిజెంట్ గా పక్కన పెట్టేసాడు అంతే, ఆ టేబుల్ దగ్గర పక్కన పెట్టాడు. జనరల్ గా అయితే లాభర్ లో పెట్టాల్సి టేబుల్ దగ్గర పక్కన పెట్టేసాడు, సరేలే ఉంటుంది. మరి అన్నం పర్సన్ వచ్చి జ్యువెలరీ తీసుకోవాలి అంటే బి యాక్టెడ్ నెగ్లిజెంట్లీ. yes or no? Yes or no? B acted negligently. Now A will get discharged up to the value of that asset lost. Okay, A will get discharged up to the value of asset lost. Jewelry value ఎంత? 1 lakh. లోన్ ఎంత పే చేయాలి? 5 lakh. అంటే ఇప్పుడు A will be liable only for 4 lakhs. Clear? Done? అర్థమైందా? See, if the creditor does any act which is inconsistent with the rights of surety or
omits to do any act and the eventual remedy of the surety against the principal debtor is impaired. Impaired means lost. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని ప్రాపర్గా చూసుకుని ఉంటే, నువ్వు జ్యువెలరీ ప్రాపర్గా చూసుకుని ఉంటే, ఇఫ్ సి ఈ 5 lakh rupees లోన్ నీకు పే చేయకపోతే నేను 5 lakh rupees లోన్ నీకు పే చేసి ఈ జ్యువెలరీని నేను తీసుకునేవాడిని. సో అది మనకి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది, రైట్స్ ఆఫ్ ష్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. వన్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆఫ్ ష్యూరిటీ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఈ క్రెడిటార్ కి ప్రిన్సిపల్ డెటార్ ఏదైనా సెక్యూరిటీ ఇస్తే, ఈ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ లోన్ ఆ ష్యూరిటీ పే చేస్తే ఆ ష్యూరిటీ ఈ సెక్యూరిటీని తీసుకోవచ్చు. విన్నారా? రైట్. ఒకవేళ ఈ లోన్ ష్యూరిటీ సెట్ ఆఫ్ చేసేస్తే, మేము పే చేస్తే వీడి దగ్గర ఉన్న ఆ అసెట్ ని తీసేసుకోవచ్చు. జస్ట్ బికాస్ నువ్వు నెగ్లిజెంట్ గా ఉండడం వల్ల నా రైట్ పోయింది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? అందుకే నేను ఏం చేస్తా, నీకు మొత్తం అమౌంట్ పే చేసి ఆ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ని మైనస్ చేసుకొని 4 lakh the surety is discharged. See, a bank granted a loan on the security of stock in the godown. The loan was also guaranteed by surety. The goods were lost from the godown on the account of negligence of bank officials. The surety was discharged to the extent of the value of stock lost. Clear? Follow అవుతున్నారా? Next. अच्छा, ఇది మనం క్లాస్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. బై ద ఇన్వాలిడేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ. 1, మిస్రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. 2, కన్సీల్డ్ మెటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. 3, నాట్ జాయినింగ్ ఆఫ్ కోషూరిటీ. కోషూరిటీ జాయిన్ అవ్వకపోతే నా గ్యారెంటీ అయిపోతుంది, డిశ్చార్జ్. క్లియర్? సో రివోకేషన్ లో 3 పాయింట్స్. నోటీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూయింగ్ గ్యారెంటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ గ్యారెంటీ, తర్వాత డెత్, తర్వాత నోవేషన్. బై కండక్ట్ ఆఫ్ క్రెడిటార్ లో 1 ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేస్తున్నాము, వేరియేషన్స్. రెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిందా? ఎస్ ఆర్ నో? సెకండ్ పాయింట్ ఏం చేస్తున్నాము, రిలీజ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్. ప్రిన్సిపల్ డెటార్ 2 వేస్ లో రిలీజ్ అయిపోయాడు. ఐదర్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ ఒక న్యూ కాంట్రాక్ట్ ఫార్మ్ చేసుకున్నాడు, ఆర్ క్రెడిటర్ డస్ ఎనీ యాక్ట్ ఆర్ omit to do anything. దాని బేసిస్ మీద ప్రిన్సిపల్ డెటార్ విల్ గెట్ డిశ్చార్జ్. ఈ కేసులో ప్రిన్సిపల్ డెటార్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయాడని షూరిటీ కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది. థర్డ్ లో 3 పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం. 1, composition. 2, promise to extend the time. 3, not use. సెకండ్ పాయింట్ కి థర్డ్ పాయింట్ కి ఎక్సెప్టబుల్. సెకండ్ పాయింట్ లో థర్డ్ పర్సన్ తో టైం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే చూపిస్తాము. థర్డ్ దాంట్లో నేను అసలు అగ్రిమెంటే ఫార్మ్ చేసుకోదా, నేను సూట్ ఫైల్ చేయను, బట్ సూట్ ఫైల్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ షూరిటీ గాట్ డిశ్చార్జ్. ఓకేనా? అండ్ లాస్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఇప్పుడు నేర్చుకో. వాట్స్ ఫోర్త్ పాయింట్? క్రెడిటర్ బిహేవ్ నెగ్లిజెంట్. సేమ్ అదే వర్డింగ్స్ ఉంటుంది, డస్ ఎనీ యాక్ట్ ఆర్ omitted to do any ఉంటుంది, బట్ మనకు క్లియర్ గా అర్థం నెగ్లిజెంట్ బెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. బై ద ఇన్వాలిడేషన్ ఆఫ్ గ్యారెంటీలో మిస్రిప్రజెంటేషన్, concealment of material information, 3, condition, the joining of co-surety. Done. Clear? Done? So next one. Rights of surety. Rights of surety against the principal debtor, rights of surety against the creditor. In the concept ఇప్పుడే చదవకండి, ఓకేనా? అగేన్స్ట్ creditor and rights of surety against co-sureties. ఏముంటాయి చెప్పండి జనరల్ గా?
right of surety against principal debtor. You know principal debtor? C. What's the right available to A against C? జనరల్గా ఏముంటుంది? సి ఎవరు? ప్రిన్సిపల్ డెటర్. యాక్చువల్గా ఆ లోన్ ఎవరు పే చేయాలి? ప్రిన్సిపల్ డెటర్స్. వాడు పే చేయకపోతే ఎవరు పే చేస్తారు? షూరిటీ. ఇఫ్ వాడు పే చేస్తే, ఏ పే చేస్తే, క్యాన్ హీ క్లెయిమ్ that 10 lakh rupee loan from C? Can I say that is a right of him against principal debtor? Generally. Actual window చూద్దాం. ఓకేనా? ఓవర్ యూ. నెక్స్ట్ రైట్ అగేన్స్ట్ క్రెడిటర్. ఇందాక పాయింట్ చెప్పాను, సెక్యూరిటీ పాయింట్. ఇందాక పాయింట్ చెప్పాను, గుర్తుందా? ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ డెటార్ లోను షూరిటీ పే చేస్తే క్రెడిటర్ దగ్గర ప్రిన్సిపల్ డెటార్ సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ఏమైనా ఉంటాయి, జ్యువెలరీ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ ఉంటే అది ఎవరు క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు? షూరిటీ. దట్ ఈస్ అ రైట్. ఫస్ట్ వన్, రైట్ టు సెక్యూరిటీ. థర్డ్ వన్, రైట్ అగేన్స్ట్ co-sureties. Co-sureties, I mean more than one surety, two or more sureties. ఆ కేసులో వచ్చిన లాస్ ని అందరూ షేర్ చేసుకోవాలి కదా. దట్ ఈస్ రైట్ అగేన్స్ట్ co-surety. క్లియర్? ఇది ఓవర్. నౌ విల్ స్టార్ట్. రైట్ అగేన్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ డెటార్. వన్ సెకండ్. హలో, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ లో పెట్టేసండి. పై పోనిస్తారు. డబల్ 730 పైన పెట్టేసండి. చలో, రైట్స్ ఆఫ్ షూరిటీ. ఫస్ట్ వన్ ఎవరికి అగేన్స్ట్ గా? అగేన్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్. ఎగ్జాంపుల్, B has given a loan of 10 lakh rupees to C. దానికి గ్యారెంటీ ఎవరు ఇచ్చారు? A. So C defaults and A pays that 10 lakh rupees to B. Now A is having a right to claim that loss suffered by A from C. అంటే C A కైనా లాస్ ని ఇండెంటిఫై చేయాలి కదా. ఇది వీళ్ళు సపరేట్ గా కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యారు. నువ్వు పే చేస్తే నీకు నేను ఇండెంటిఫై చేస్తాను. నో, దిస్ ఇస్ అన్ ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్. కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారెంటీ లో 3 కాంట్రాక్ట్స్ చూసాం. ఈ బిట్వీన్ A అండ్ C వచ్చేసి ఇంప్లైడ్ కాంట్రాక్ట్. వేరే సపరేట్ గా ఫామ్ చేసుకోలేదు, ఇంప్లైడ్ గా ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ అన్ ఇంప్లైడ్ ప్రామిస్ మేడ్ బై C టు ఇండెంటిఫై A. దట్ ఈస్ A's రైట్. ఇంప్లైడ్ ప్రామిస్ టు ఇండెంటిఫై షూరిటీ. క్లియర్? సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ డెటార్ షూరిటీకి ఎంత పే చేయాలి? షూరిటీకి లాస్ ఎంత అవుతే ఎంత పే చేయాలి? షూరిటీ ఎంత పే చేశారు? 10 lakh. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ డెటార్ షూరిటీకి ఎంత పే చేయాలి? 10 lakh. ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ అస్యూమ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద స్టోరీ ఇస్ ది షూరిటీ మీద కేస్ ఫైల్ చేశారు డ్యూ టు సమ్ రీజన్. ఓకేనా? డ్యూ టు సమ్ contradiction in the contract, due to some defaults in the contract, the surety మీద కేసు ఫైల్. నౌ A ఆ కేస్ ని యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రాపర్ గా కోర్ట్ లో డిఫెండ్ చేస్తున్నారు. కేసు ఎవరు ఫైల్ చేశారు చూసారా? క్రెడిటర్. ఎవరి మీద? షూరిటీ మీద, నాట్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్. క్రెడిటర్ is having the right to file a suit on surety first. పాయింట్ నేర్చుకున్నాం, నేచర్ అండ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ లైబిలిటీ, రైట్? So due to some defects in the contract, B ఏం చేశాడు? కేసు ఫైల్ చేశాడు. క్రెడిటర్ షూరిటీ మీద కేసు ఫైల్ చేశాడు.
అండ్ షూరిటీ కూడా దాన్ని రీజనబుల్ గ్రౌండ్స్ లో డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నారు. ఐ మీన్ ఈస్ డిపెండింగ్ దట్ కేస్ ప్రాపర్లీ రీజనబుల్. దాని కేసు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారంటే ఎస్ నిజంగానే కాంట్రాక్ట్ లో సమ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి, కాంట్రాక్ట్ లో టర్మ్స్ కాస్త ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్ మీ దగ్గర ఉన్న రికార్డ్స్ ప్రాపర్ గా లేదు, మీ దగ్గర రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా పేపర్ దగ్గర, అవి ప్రాపర్ గా లేదు అని ఇట్లా కోర్టులో ప్రాపర్ గా డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నాడు ఎవరు, షూరిటీ. మరి ఫర్ బ్రింగింగ్ ద సూట్, ఫర్ డిఫెండింగ్ ద సూట్ వి ఇన్కర్ సమ్ కాస్ట్ కదా, ఇన్ఫాక్ట్ ఏ కూడా అవుతుంది. సో ఏ కైన కాస్ట్ ఎంత, 50,000 రూపీస్. ఏ కైన కాస్ట్ ఎంత, 50,000 రూపీస్. ఈ 50,000 రూపీస్ ని అన్నెసెసరీగా స్పెండ్ చేయాలి. దెర్ ఈస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్. yes or no? There is a reason for a defending the suit against him. తన మీద కేసు ఫైల్ చేసిన కేసుని తను ప్రాపర్ గా విత్ రీజన్ డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు. అట్ లాస్ట్ ఏ ఓడిపోయాడు, అది వేరే విషయం. ఏ లాస్ ద కేస్ అంటే ఏ హ్యాస్ టు పే 10 lakh టు బి. కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు, నువ్వు షూరిటీ కదా, నువ్వు బీకి ఏం చేయాలి, 10 lakh అయితే పే చేయాలి. సో ఏ హాస్ లాస్ పక్కన పెట్టి, బట్ హీ డిఫెండ్స్ హిస్ కేస్ విత్ రీజన్, ప్రాపర్ రీజన్. తనకి ఎంత కాస్ట్ అయిందంట, 50,000. ఇప్పుడు ఈ ఏకి యాక్చువల్ గా లాస్ ఎంత, తన పాకెట్స్ నుంచి అవుట్ ఎంత మనీ బయటకు వెళ్ళింది, 10 lakh ప్లస్ 50,000. ఇప్పుడు ఏ సి దగ్గర నుంచి 10,50,000 క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, 10 lakh along with the cost of defending the suit, provided it should have a reasonable grounds. For suppose B ఏ మీద కేసు ఫైల్ చేశారు వితౌట్ ఎనీ రీజన్స్, ప్రాపర్ రీజన్ ఏం లేదు, మొత్తం తప్పేది, అసలు ఆ కేసుని అక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కామ్ గా 10 lakh రూపీస్ పే చేసి ఉంటే అయిపోయింది. బికి వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ఏ ఆ కేసుని అక్సెప్ట్ చేసి అన్నెసెసరీగా దాన్ని డిఫెండ్ చేస్తూ టైం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నారు. సి దిస్ డెట్ ఇస్ ఇన్ డిస్ప్యూట్, దెన్ వీ హ్యావ్ మోర్ టైం టు పే. ఆ డిస్ప్యూట్ సెటిల్ అయ్యేంత వరకు మనము పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కోర్ట్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేంత వరకు మనం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ రిమెంబర్ అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్కమ్ లెజిస్లేషన్ ప్రకారం he can apply any payment to any debt, even for a time bar debt, but not for a disputed debt. Because if a debt is in dispute, then we should not touch it until court gives the judgment. సో ఇక్కడ బి కూడా ఏ షూరిటీ కూడా మంచి ప్లాన్ తో వచ్చింది, ఏంటంటే బి ఆల్రెడీ కేసు ఫైల్ చేశారు కదా, సో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాం వితౌట్ ఎనీ రీజన్, కోర్టుకి డిపెండ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, బి కేసు నచ్చలేదు, ఓకేనా, వాడు వైట్ పేపర్ లో డ్రాఫ్ట్ చేయడం కాంట్రాక్ట్ అంటే బ్లాక్ పేపర్ లో డ్రాఫ్ట్ చేశాడు, ఓకేనా, ఇట్లా అన్నెసెసరీగా కానీ డిపెండ్ చేస్తున్నాడు. అట్లా కోర్ట్ టైం వేస్ట్ చేస్తూ తన పేమెంట్ ని డిలే చేస్తుంది. అంటే వితౌట్ ఎనీ రీజన్ ఇప్పుడు తనకైనా కాస్ట్ ఎంత, 50,000. ఈ 50,000 కూడా ఇప్పుడు సి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా, యూ కెన్ ఓన్లీ క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ సి 10 lakh. డిఫరెన్స్ అర్థమైందా, రాంగ్ఫుల్ గా నేను ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్ ని నేను సి దగ్గర నుంచి క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి, అదే రైట్ఫుల్ గా ఇన్కర్ అవుతా, జెన్యున్ గా ఇన్కర్ అవుతా, దెన్ ఐ కెన్ క్లెయిమ్ ఆల్ ద కాస్ట్ ఫ్రమ్ సి. క్లియర్? Listen, in every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify surety. Then, in every contract of guarantee, there is an implied promise by the principal debtor to indemnify surety. ప్రతి కాంట్రాక్ట్ లో షూరిటీ ఇండెంటిఫై చేయాల్సి, the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but not sums which he have paid wrongfully. See example, B is indebted to C and A is the surety for the debtor. Upon default, C sues A. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ C creditor, B principal debtor. A defends the suit on the reasonable grounds.
బట్ ఈస్ కంపెల్ టు పే దట్. ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేసుకున్నా కూడా కోర్ట్ అయితే అమౌంట్ అయితే పే చేయమని. Now A is entitled to recover from B the cost as well as the principal debt. ఆ 10 lakh క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ కాస్ట్ 50,000 కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు from B. In the same case above, if A did not have reasonable grounds for the defense, డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నాడు బట్ దానికి ప్రాపర్ రీజన్ లేదు, నాకు బీ ఫేస్ నచ్చలేదు, ఇట్లాంటివన్నీ చెప్పి అన్నెసరీగా టైం ఏం చేస్తున్నాడు, ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నాడు, సో దట్ నేను పే చేసిన టైం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. He would still be entitled to recover principal debt from me, but not any other costs. Clear? Next. One more example. A guarantees C to C to the extent of 2 lakh for the payment of rice to be supplied by C to B. C supplies to B rice of what? 1 lakh. Actual గా ఈ గ్యారంటీ ఇచ్చాడు సికి, నువ్వు సి బికి 2 lakhs వరకు రైస్ అప్లై చేస్తా అంటావు కదా, 2 lakhs వరకు నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను. బట్ సి ఏం చేశాడు, బికి ఓన్లీ 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ రైస్ ని సప్లై చేశాడు. సో ఏ దగ్గర ఒకవేళ బి పే చేయకపోతే ఏ దగ్గర సురిపి దగ్గర నుంచి ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకుంటాము, 1 lakh కదా. బట్ అబ్టైన్స్ ఫ్రమ్ బి పేమెంట్ ఆఫ్ 2 lakhs. సి ఏం చేశాడు, ఏ దగ్గర నుంచి 2 lakh తీసుకున్నాడు, ఏ అవుట్ ఆఫ్ నెగ్లిజెంట్ ఏమి ఎంక్వైరీ లేకుండా 2 lakh ఇచ్చేసాడు. అంటే రాంగ్ఫుల్ గా ఎక్స్ట్రా 1 lakh పే చేశాడు కదా ఎవరు, ఏ. ఇప్పుడు బి దగ్గర నుంచి ఎంత క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు, 1 lakh 2 lakh, 1 lakh క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు. నువ్వెందుకు ఇచ్చారా అడగాలి కదా మరి, వాడు అడిగితే ఇచ్చేస్తావా, 2 lakh అంటే 2 lakh ఇచ్చేస్తావా, 5 lakh అంటే 5 lakh ఇచ్చేస్తావా, నన్ను అడగాలి కదా. ఇప్పుడు నన్ను అడగకుండా నువ్వు పే చేసావు, దానికి నేను రెస్పాన్సిబుల్. ఎవరు నెగ్లిజెంట్ గా ఉన్నారు, నువ్వు రాంగ్ఫుల్ గా పే చేస్తావు, నేను పే చేయాలి నీకు, నేను 1 lakh పే చేస్తాను. సో ఏ కెన్ ఓన్లీ రికవర్. Clear? Rights of subrogation. What do you mean by subrogation? Subrogation means substitution of one person with another. Okay, now substitution of one person with another. That is subrogation. మన కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీలో లిసన్, బిసికి ఒక 10 lakh రూపీస్ లోన్ ఇచ్చాడు, దానికి సెక్యూరిటీ కింద సి ప్రాపర్టీ కూడా తీసుకున్నాడు. కండిషన్ ఏంటంటే, the condition is if C is delayed, then B has an option to has a right and mention has a right to auction the property by giving 15 days prior notice to C. కాంట్రాక్ట్ ఏంటంటే బిసికి లోన్ ఇచ్చాడు, ఎంత లోన్, 10 lakh. సి దగ్గర నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ ప్రాపర్టీని సెక్యూరిటీ కింద తీసుకున్నాడు. అండ్ సికి ముందే చెప్పాడు ఒక కండిషన్ ఉంది, కండిషన్ ఏంటంటే ఒకవేళ నువ్వు డిలే చేస్తే నేను ఈ ప్రాపర్టీని ఏం చేస్తా, ఆప్షన్కి పెట్టేస్తా. బట్ ఆప్షన్కి పెట్టే ముందు నీకు నోటీస్ ఇస్తా, 15 days నోటీస్ ఇస్తా. అంటే నీకు నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకో 15 days అయిన తర్వాత నువ్వు స్టిల్ పే చేయకపోతే ఇంకా నేను ఆ ప్రాపర్టీని ఏం చేస్తా, ఆప్షన్కి పెట్టేస్తా. అర్థమైనా కండిషన్. బి సికి నోటీస్ పంపిస్తాడు, ఒకవేళ నువ్వు ఇంకా డిలే చేస్తే నా దగ్గర ఉన్న నీ ప్రాపర్టీని ఆప్షన్కి పెట్టేసి నా లోన్ని సెటిల్ చేసుకుంటా. ఆ నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకో 15 days చూసి దెన్ తర్వాత ప్రాపర్టీని ఆప్షన్కి పెట్టి సేల్ చేస్తా అన్నాడు. క్లియర్? దెన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ లోన్కి ఏ కూడా గ్యారంటీ ఇచ్చాడు.
Now the point here is, if C ఈ లోన్ పే చేయకుండా డిఫాల్ట్ చేస్తే then A పే చేయాలి కదా, yes or no? If A paid that 10 lakh rupees loan, A 10 lakh rupees loan pay చేశాడు. Now A is having the right to be indemnified by C, yes or no? కదా, ఆటోమేటిక్ గా ఈ కండిషన్ A కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. సింపుల్, ఏం లేదు, సబ్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ విత్ A, దాన్నే అంటాము సబ్రగేషన్. వీళ్ళు సపరేట్ గా కండిషన్ పెట్టుకోవాలా యాక్చువల్గా అయితే, ఎస్ ఆర్ నో? ఆ కండిషన్ ఎవరు పెట్టారు? బ్యాంక్ పెట్టింది, ఐ మీన్ క్రెడిటర్ పెట్టారు, ఎస్ ఆర్ నో? ఆ కండిషన్ పెట్టింది క్రెడిటర్, బట్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ కండిషన్ ఎంత వచ్చేస్తుంది ఏకి. బ్యూటిఫుల్ వర్డ్ ఉంటుంది, షూరిటీ విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ క్రెడిటర్. షూరిటీ విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ క్రెడిటర్ ఆటోమేటిక్ గా. సో యాక్చువల్ కండిషన్ పెట్టింది క్రెడిటర్ అయినా కూడా ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ షూరిటీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ కేసులో షూరిటీ కూడా ఒక రైట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ సి వాడిక 10 lakh రూపీస్ పే చేయకపోతే సికి నోటీస్ ఇచ్చి 15 days లో ఆ ప్రాపర్టీని ఆప్షన్ పెట్టచ్చు. దీన్నే రైట్ ఆఫ్ సబ్రగేషన్. క్లియర్? సి, వేర్ ద ప్రిన్సిపల్ డెటార్ fails to fulfill his obligation when the debt becomes due, then the surety upon the payment or performance is vested with the all rights which the creditor had against the principal debtor, called as right of subrogation. It means that on the payment of guaranteed debt by surety, the surety steps into the shoes of. Same example cheptanu, no change, better example. చూడండి ఒకసారి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ కూడా. సో చూడండి, క్లియర్గా ఉంటుంది. క్లియర్? సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కదా, చదివారు అసలు? ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ కాదు, డిఫరెంట్. చదివారా? డిఫరెంట్ పాయింట్ ఏంటి అక్కడ? ఏం లేదా? చలో, రైట్ అగేన్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ లెటర్ అయిపోయింది. 1, రైట్ టు బి ఇండెమ్నిఫైడ్. 2, రైట్ ఆఫ్ సబ్రగేషన్. ఓకే, నౌ రైట్ అగేన్స్ట్ క్రెడిటర్. రైట్ అగేన్స్ట్ క్రెడిటర్. ఇందాక రైట్ అగేన్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ డెటార్, ఇప్పుడు రైట్ అగేన్స్ట్ క్రెడిటర్. సి, ఫస్ట్ పాయింట్, B gives a loan of 10 lakh to C, plus A guarantees that loan, plus inside we have taken a security from B to, for suppose security of an asset valuing 5 lakhs. So security got తీసుకున్నాము, security value ఎంత 5 lakhs. ఓకేనా? నా ఈ సెక్యూరిటీ తీసుకున్న విషయం మీకు తెలియదు. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ surety is unaware of the existence of security, still A is having the right to claim the security if he pays the amount, yes or no? ఒకవేళ surety amount pay చేస్తే he still have the benefit to claim this security even though he is aware or not. Clear? Right? Now story ఏంటంటే, A కి ఆ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, బట్ B దాన్ని సెక్యూరిటీగా తీసుకున్నాడు. ఓకేనా? తర్వాత మళ్ళీ Bనే
ఆ సెక్యూరిటీని క్యాన్సిల్ చేశాడు. బి ఏం చేసిన మళ్ళీ ఆ సెక్యూరిటీని క్యాన్సిల్ చేశాడు, దట్ టు వితౌట్ ఏస్ కన్సెంట్. ఏ కన్సెంట్ తీసుకోకుండా ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ తీసుకొని మళ్ళీ డ్యూరింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు, అంటే ఈ లోన్ ఇంకా రీపే చేయకముందే ఆ సెక్యూరిటీని ఏం చేసేది, క్యాన్సిల్ కూడా చేశాడు. అంటే నో నీడ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, గ్యారంటీ ఇచ్చారు కదా అనుకోండి, నో నీడ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ అని క్యాన్సిల్ కూడా చేశాడు వితౌట్ షూరిటీస్ కన్సెంట్. నౌ హియర్ A is having the right, surety is having a right towards the benefit of the security, even though he is aware of that or not. సో మరి అట్లా ఏ కన్సెంట్ లేకుండా బి ఆ సెక్యూరిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తే నౌ ఏస్ లయబిలిటీ ఈస్ జస్ట్ 5 lakh. యాక్చువల్ గా ఏ లయబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, 10 lakh. ఇప్పుడు ఏ పర్మిషన్ లేకుండా ఆ సెక్యూరిటీని క్యాన్సిల్ చేస్తాయి కాబట్టి నేను సెక్యూరిటీ వాల్యూని రెడ్యూస్ చేస్తాను. సో నేను ఇప్పుడు ఎంత గ్యారెంటీ, ఓన్లీ 5. క్లియర్? ఇందాక మనం చూస్తున్న కేసులో సెక్యూరిటీని నెగ్లిజెంట్ గా వీ హావ్ లాస్ట్, క్రెడిటర్ నెగ్లిజెంట్ గా ఉంది, ప్రాపర్ రీజనబుల్ గా తీసుకోకపోవడం వల్ల సెక్యూరిటీ పోయింది. సో దాన్ని ఏం చేశాడు, దాని లయబిలిటీ నుంచి రెడ్యూస్ చేశాడు. ఈ కేసులో ఏంటి, క్రెడిటర్ ఆ సెక్యూరిటీని క్యాన్సిల్ చేశాడు. ఇన్ఫాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసినా కూడా టిల్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ అసెట్ ఏ విల్ గెట్స్ ద రిడక్షన్ ఆఫ్ హిస్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? సి surety's right to benefit of creditor's security. A surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has at the time when the contract of surety is entered. నేను షూరిటీ కాంట్రాక్ట్ లో ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు క్రెడిటర్ దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఒక్క సెక్యూరిటీ మీద నాకు కూడా రైట్ ఉంటుంది. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు తెలిసినా తెలియకపోయింది. సి ద రైట్ ఈస్ స్టిల్ వ్యాలిడ్ వెదర్ ఆర్ నాట్ ద షూరిటీ నోస్ అబౌట్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ. ఆ సెక్యూరిటీ గురించి షూరిటీకి తెలిసినా తెలియకపోయినా క్రెడిటర్ ఉన్న సేమ్ రైట్ షూరిటీ కూడా ఉంటుంది. ఇఫ్ ద క్రెడిటర్ లూజెస్ ఆర్ వితౌట్ ద కన్సెంట్ ఆఫ్ షూరిటీ పార్ట్స్ విత్ సచ్ సెక్యూరిటీ, మన ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేసే సెక్యూరిటీ క్యాన్సిల్ చేశారు వితౌట్ షూరిటీస్ కన్సెంట్, ద షూరిటీ ఈస్ డిశ్చార్జ్డ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పార్ట్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? నెక్స్ట్, రైట్ టు సెట్ ఆఫ్. ఇది కొద్దిగా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? లిసన్, కొద్దిగా నొప్పుంటుంది. ఓకేనా? సెకండ్, అర్థం కాదు. ఏ సెకండ్ కేసు ఇక్కడ? ఇది ఫస్ట్ కేసు కదా, ఇది ఫస్ట్ కేసు. సెక్యూరిటీని క్యాన్సిల్ చేశారు, తెలియకపోయినా సరే అది క్రెడిటర్స్ డ్యూటీ. క్రెడిటర్స్ డ్యూటీ అది వాడికి చెప్పి నాకు సెక్యూరిటీ ఉంది అది నేను ఏం చేయాలి, నేనేం చేస్తాను, క్యాన్సిల్ చేస్తాను. అది వాడి డ్యూటీ. ఓకేనా? ఆబ్వియస్లీ వీడి డ్యూటీ అయితే వాడికి ఏమవుతుంది, రైట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అదే పాయింట్ అక్కడ. వాడికి తెలిసినా తెలియకపోయినా వాడికి వాడి దగ్గర నుంచి కన్సెంట్ తీసుకోవాలి. వాడేం థర్డ్ పర్సన్, బయట కాదు వాడు. ఇన్ఫాక్ట్ వీడు పే చేయకపోతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్లీన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద పార్టీ టు యువర్ కాంట్రాక్ట్. మరి నువ్వు ఏ చేంజ్ చేసినా కూడా, ఏ పెద్ద డెసిషన్ తీసుకున్నావు అనుకున్నా వాడికి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వాట్ లా ఇస్ ఇండైరెక్ట్. లాలో ప్రతి పాయింట్ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా, నువ్వు ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నావు అనుకున్నా కీప్ ఇన్ మైండ్ షూరిటీ, టేక్ షూరిటీస్ కన్సెంట్. టైం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, టేక్ షూరిటీస్ కన్సెంట్. నాట్ టు సి టేక్ షూరిటీస్ కన్సెంట్. వాడికి కాస్త ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వు, బయట కాదు. B gave a loan of 5 lakh to C. దానికి గ్యారంటీ ఎవరు ఇచ్చారు, దానికి గ్యారంటీ ఎవరు ఇచ్చారు?
ఒకవేళ సి ఆ 5 lakhs పే చేయకపోతే ఎవరు పే చేస్తారు? ఎవరు పే చేస్తారు? షూరిటీ. నౌ the story in this example is there is one more contract. There is another contract which is between same B and C. Where in this contract B owing C 1 lakh. అర్థమైందా? ఈ ప్రైమరీ కాంట్రాక్ట్ లో సి ఓయింగ్ బి ఆఫ్ రూపీస్ 5 lakh. దానికి గ్యారంటీ ఎవరు ఇచ్చారు? ఏ. అది పక్కన పెట్టారు. ఇది కాకుండా ఇంకో కాంట్రాక్ట్ లో బిట్వీన్ సేమ్ బి అండ్ సి, బట్ అక్కడ బి ఈజ్ ఓయింగ్ టు సి, అంటే బిఏ సికి అప్పు ఉన్నాడు. ఎంత పే చేయాలంట? మనీ. నౌ హియర్ ఏ ఈస్ హ్యావింగ్ అ రైట్ while paying this 5 lakh rupees, he may get the set off of this 1 lakh. ఓకేనా? అర్థమైందా? అర్థం కాల? అర్థం కాల? ఏం అర్థం కాల? ఏమీ అర్థం కాల. యాక్చువల్గా ఈ కాంట్రాక్ట్ లో ఎవరు అప్పు ఉన్నారు? సి. ఎవరికి అప్పు ఉన్నారు? ఇది కాకుండా ఇంకో కాంట్రాక్ట్, ఆ ఇంకో కాంట్రాక్ట్ లో బీసీకి అప్పు ఉన్నాడు. ఎంత? 1 lakh. ఒక పని చేయొచ్చు కదా, మరి రెండు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అదే చేస్తుంది. ఒకవేళ సి డిఫాల్ట్ చేస్తే ఏకి కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఒక ఆల్రెడీ సి నీకు 1 lakh పే చేయాలి కదా, అది సెట్ ఆఫ్ చేసుకో. ఇంకా నీకు బ్యాలెన్స్ 4 lakh పే చేయాలి కదా, అది నేను పే చేస్తాను. దిస్ ఇస్ వాట్ రైట్ టు సెట్ ఆఫ్. క్లియర్? If the creditor sues the surety for the payment of principal debtor's liability, the surety may have the benefit of the set off, if any, that the principal debtor had against the creditor. Okay na? Example చదవండి, సేమ్ అర్థమైపోతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చదువుకోండి, అర్థమవుద్ది అంట. దాని మీనింగ్ అది. ఆ పేపర్స్ వస్తాయి తర్వాత మీరు చదువుకోండి, అర్థమవుద్ది అంట. థర్డ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి అంతా సింపుల్ ఉంటుంది. ఓకే, చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్. We gave loan of rupees 10 lakh to C. For that, who gave guarantee? C became insolvent. Then automatically that liability shifts to A because he has given guarantee. B భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. See, this insolvent person is having an assets of 5 lakhs. Insolvent person దగ్గర 5 lakh assets. Then can he claim this assets surety? Yes. So ఏం చేస్తారంటే షూరిటీ బికి జస్ట్ 5 lakh pay చేస్తారు, which means this liability got reduced proportionately. That depends on the assets. Proportionate assets ఎంతైతే వస్తాయో దాన్ని బేస్ చేసుకున్న లయబిలిటీ రెడ్యూస్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తాం. That is what we are expecting. Right to share reduction. See, in the event of principal debtor becoming insolvent, the surety has a right to claim proportionate reduction as if the amount is recoverable from the principal debtor. Principal debtor నుంచి రికవర్ చేసుకునేంత అసెట్స్ వరకు నేను నా లయబిలిటీ రెడ్యూస్ చేసుకుంటాను. That is what right to share reduction. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత చదువుతుంది, అర్థం. ఇక్కడ 25% ఉంటుంది అసెట్. సో నా లయబిలిటీ 50,000 లో 25% తీసేసుకొని రిమైనింగ్ 37,500 పే చేస్తాను.
These are right against creditor. Okay, now ఏం చూసాం right against creditor? One, relating to security. Okay, now two, relating to setup. Three, to share reduction in case of C becoming insolvent. Next, last one, third one, right against co-surety. Right against co-surety. Very simple. Unless otherwise agreed, all the co-sureties are liable equally. Asha, co-surety ante if two or more persons gave guarantee, gave surety to creditor, we will call those two or more persons as co-sureties. Definition ఉంటుంది. When the same debt is guaranteed by two or more persons, they are called co-sureties. Now, వాళ్ళ మధ్యలో writing like all the co-sureties has to contribute equally for the loss. For suppose X, Y, Z co-sureties for the debt of B against C. Okay, now let's assume debt వచ్చేసి some amount. దాంట్లో C refused to pay 3 lakh. C ఎంత పే చేయలేదు? 3 lakh. For suppose debt 10 lakh, but C ఎంత పే చేయలేదు? 3 lakh. సో ఆటోమేటిక్గా 3 lakh ఎవరు పే చేస్తారు? Sureties. ఈచ్ ఎంత పే చేస్తాడు? 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh each. Unless otherwise agreed, equal. ఒకవేళ 10 lakh పే చేయకపోతే ఆ 10 lakh ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఆల్ త్రీస్ త్రీ ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకుంటారు. ఆల్ త్రీస్ అంటే 3,33,000 అంతే కదా. 10 lakh డివైడ్ బై 330. నాకు 3 రాయడం రాదు నిజంగా. చూసారా, ఆగుతా ఫస్ట్ 3 ఫాస్ట్ రాలేదు రాదు నిజంగా. ఇట్లా అయిపోతుంది. 3 ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. డన్. క్లియర్. ఐదర్ మొత్తం అమౌంట్ లాస్ అవుతే మొత్తం ఈక్వల్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు, లేదా టు ద ఎక్స్టెంట్ అయితే ఆ లాస్ వరకు ముగ్గురు షేర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీ. అదే ఫర్ సపోజ్ దే అగ్రీ లైక్ X will be liable only for 25% of loss. Y will be liable only for 25% of loss. Z will be liable only for 50% of loss, remaining 50%. Then వచ్చిన లాస్ ఏం చేసుకుంటారు? యాజ్ పర్ ద పర్సెంటేజ్ షేర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? బట్ అన్లెస్ అదర్వైజ్ అగ్రీ ఈక్వల్. ఇఫ్ యూ హావ్ అగ్రీ యాజ్ పర్ దట్. క్లియర్? డన్. లాస్ట్ పాయింట్. మన కో-షూరిటీస్ ఎవరు? ఎక్స్, వై, జెడ్. క్రెడిటార్ బి. ప్రిన్సిపల్ ఇటాస్. నా ఈ కేసులో వీళ్ళు మాక్సిమం గ్యారంటీని అగ్రిమెంట్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తుంది. లైక్ till this much amount I'm giving guarantee for you. Till this much amount, maximum, not percentage. అంటే వచ్చిన లాస్ ఇంత పర్సెంటేజ్ షేర్ చేసుకుంటాను కాదు. ఇప్పుడు మనం ఏమంటున్నాం అంటే నేను ఇంతవరకే గ్యారంటీ. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ ఎక్స్ ఇస్ గివింగ్ గ్యారంటీ ద మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ 1 lakh, వై 2 lakhs, జెడ్ 4 lakhs. డిఫరెన్స్ ఉందా? వచ్చిన లాస్ ని 25, 50 లాగా షేర్ చేసుకోవడం వేరు. అక్కడ వచ్చిన లాస్ మొత్తాన్ని షేర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ వేరు. ఇక్కడ లాస్ ఎంతైనా కూడా ఎక్స్ ఇస్ లైబుల్ ఫర్ ఓన్లీ 1 lakh, వై ఇస్ లైబుల్ ఫర్ ఓన్లీ 2 lakhs, అప్ టు మాక్సిమం 2 lakhs. జెడ్ ఇస్ లైబుల్ ఫర్ అప్ టు 4 lakhs. లాస్ ఒకవేళ లాస్ 3 lakhs అవుతే ఎక్స్, వై, జెడ్ ఎట్లా షేర్ చేసుకుంటారు? ఎక్స్, వై, జెడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. జస్ట్ నాకు ఎక్స్ ప్రపోర్షన్, వై ప్రపోర్షన్, జెడ్ ప్రపోర్షన్ చెప్పండి.
X 40 2,857. Okay. By 85,714. Z 1,71,004 ఎట్లా చేశారు క్యాల్కులేషన్? 3 lakh ని రేషియోస్ 1:2:4 కింద డివైడ్ చేసి ఎక్స్ షేర్ 42, వై షేర్ 85 అండ్ జెడ్ షేర్ 1 lakh. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ అక్కడ ఎక్స్ మాక్సిమం 1 lakh వరకు గ్యారెంటీ ఇస్తాను. ఓకేనా? అన్లెస్ అదర్వైజ్ అది ఎట్లా షేర్ చేయాలి? ఈక్వల్ కదా. సో దీన్ని ఈక్వల్ గా షేర్ చేయండి. ఎక్స్ ఎంత వస్తుంది? 1 lakh. వై ఎంత వస్తుంది? 1 lakh. జెడ్ ఎంత వస్తుంది? 1 lakh. విత్ ఇన్ ద మాక్సిమం అమౌంటే కదా. డన్. ఇట్లా షేర్ చేయాలి. అంటే ఇంత సీన్ చేస్తే గుర్తుండిపోతుంది, ఇట్లా చేయకూడదు అని. ఓకేనా? ఇంత సీన్ చేసాం కదా క్లాస్ లో, ఇది ఎగ్జామ్ లో చేయాలి. బికాస్ ఇట్లా చేయకూడదు చెప్పాను, ఇట్లా చేయాలి. నా ఇదే ఫర్ సపోజ్ లాస్ట్ 4 lakhs 4 lakhs లాస్ ఎంత? 4 lakhs. ఇప్పుడు ఎట్లా షేర్ చేయాలి? ఫస్ట్ జనరల్ గా ఎట్లా షేర్ చేయాలి? జనరల్ ఎట్లా షేర్ చేయాలి? ఈక్వల్ కదా. ఈక్వల్ గా చేయండి సార్. ఎక్స్ ఎంత వస్తుంది? అందరికి ఎంత వస్తుంది? ఎక్స్ వై జెడ్ ఎంత వస్తుంది? ఈచ్ 1,33,333. బట్ ఎక్స్ గ్యారెంటీ ఎంత మాక్సిమం? 1 lakh కదా. ఎక్స్ 10 కదా. సో ఎక్స్ విల్ లిమిట్ టు 1 lakh. డన్. అంటే 4 lakhs నుంచి 1 lakh మైనస్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఎంత? ఇప్పుడు దీని మళ్ళీ ఈక్వల్ గా బై 1.5 జెడ్ 1.5 విత్ ఇన్ లిమిట్. ఓకే. అదే 4 lakh కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది, 6 lakh 7 lakh అవుతుంది. అప్పుడు ఎక్స్ 1 lakh అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 lakh అనుకోండి. 6 lakh అవుతుంది ఎట్లా? ఎక్స్ 1 lakh, వై కూడా 2 lakh, జెడ్ 3 lakh. ఓకేనా? ఇట్లా చేయాలి. దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ పాయింట్. సి ఫస్ట్ వచ్చేసి co-surety is liable to contribute equally unless otherwise agreed. Each surety is liable to contribute equally for the discharge of whole debt or part of the debt remains unpaid by the debtor. Either 10 lakh లేదా 10 lakh just 3 lakhs. ఎంతైతే అంత ముగ్గురు షేర్ చేసుకోవాలి unless otherwise agreed. అదే even though generally the co-sureties are liable to pay equally, the liability of the sureties shall be subject to the maximum guarantee provided by each surety. General గా liability equal, but subject to maximum of guarantee they have agreed. అందుకే జనరల్ గా ఈక్వల్ గా షేర్ చేస్తున్నాము, బట్ సబ్జెక్ట్ టు మాక్సిమం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చదువుతుంది తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ యువర్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ. ఇప్పుడు చూడండి ఈ చార్ట్ లో రైట్ అగేన్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ లెటర్, రైట్ ఆఫ్ సబ్రిగేషన్, రైట్ ఆఫ్ ఇండెంటిటీ, రైట్ అగేన్స్ట్ క్రెడిటర్, సెక్యూరిటీ, సెట్ ఆఫ్ రిడక్షన్, రైట్ అగేన్స్ట్ co-sureties, రైట్ టు కాంట్రిబ్యూషన్ ఈక్వల్లీ అండ్ ఏదైనా మాక్సిమం అమౌంట్ ఉంటే అప్ టు మాక్సిమం. బట్ జనరల్ గా అయితే క్లియర్.